Mr. President of the General Assembly, Excellencies, I'm here to sound the alarm. The world must wake up. We are on the edge of an abyss and moving in the wrong direction. Our world has never been more threatened or more divided. We face the greatest cascade of crises in our lifetimes. The COVID-19 pandemic has supersized glaring inequalities. The climate crisis is pummeling the planet. Upheaval from Afghanistan to Ethiopia to Yemen and beyond has thwarted peace. A surge of mistrust and misinformation is polarizing people and paralyzing societies. Human rights are under fire, and science is under assault. And economic lifelines for the most vulnerable are coming too little and too late, if they come at all. Solidarity is missing in action just when we need it most. Perhaps one image tells the tale of our times, the picture we have seen from some parts of the world of COVID-19 vaccines in the garbage, expired and unused. On the one hand, we see the vaccines developed in record time, a victory of science and human ingenuity. On the other hand, we see that triumph undone by the tragedy of lack of political will, selfishness, and mistrust. A surplus in some countries, empty shelves in others. A majority of the wealthier world vaccinated, over 90% of Africans still waiting for the first dose. This is a moral indictment of the state of our world. It is an obscenity. We passed the science test, but we are getting an F in ethics. Excellencies, the climate alarm bells are also ringing at fever pitch. The recent report of the Intergovernmental Panel on Climate Change was a code red for humanity. We see the warning signs in every continent and region. Scorching temperatures, shocking biodiversity loss, polluted air, water, and natural spaces, and climate-related disasters at every turn. As we saw recently, not even this city, the financial capital of the world, is immune. Climate scientists tell us it is not too late to keep alive the 1.5-degree goal of the Paris Climate Agreement. But the window is rapidly closing. We need a 45% cut in emissions by 2030. Yet, a recent UN report made clear that with present national climate commitments, emissions will go up by 16% by 2030. That would condemn us to a hellscape of temperature rises of at least 2.7 degrees above pre-industrial levels, a catastrophe. Meanwhile, the OECD just reported a gap of at least $20 billion in essential and promised climate finance to developing countries. We are weeks away from the UN Climate Conference in Glasgow, but seemingly light years away from reaching our targets. We must get serious and we must act fast. Excellencies, COVID and the climate crisis have exposed profound fragilities as societies and as a planet. Yet, instead of humility in the face of these epic challenges, we see hubris. Instead of the path of solidarity, we are on a dead end to destruction. At the same time, another disease is spreading in our world today, a malady of mistrust. When people see promises of progress denied by the realities of their harsh daily lives, when they see their fundamental rights and freedoms curtailed, when they see petty as well as grand corruption around them, when they see billionaires joyriding to space while millions go hungry on Earth, when parents see a future for their children that looks even bleaker than the struggles of today, and when young people see no future at all. The people we serve and represent may lose faith not only in their governments and institutions, but in the values that have animated the work of the United Nations for over 75 years. Peace, human rights, dignity for all, equality, justice, solidarity. Like never before,
Core values are in the crosshairs. A breakdown in trust is leading to a breakdown in values. Promises, after all, are worthless if people do not see results in their daily lives. Failure to deliver creates space for some of the darkest impulses of humanity. It provides oxygen for easy fixes, pseudo-solutions, and conspiracy theories. It is kindling to stoke ancient grievances, cultural supremacy, ideological dominance, violent misogyny, the targeting of the most vulnerable, including refugees and migrants. Excellencies, we face a moment of truth. Now is the time to deliver. Now is the time to restore trust. And now is the time to inspire hope. And I do have hope. The problems we have created are problems we can solve. Humanity has shown that we are capable of great things when we work together. And that is the raison d'être of our United Nations. But let's be frank. Today's multilateral system is too limited in its instruments and capacities in relation to what is needed for effective governance of managing global public goods. It is too fixed on the short term. We need to strengthen global governance. We need to focus on the future. We need to renew the social contract. And we need to ensure a United Nations fit for a new era. That is why I presented my report on our common agenda in the way I did. It provides a 360-degree analysis of the state of our world with 90 specific recommendations that take on the challenges of today and strengthen multilateralism for tomorrow. Our common agenda builds on the UN Charter, the Universal Declaration of Human Rights, the 2030 Agenda for Sustainable Development, and the Paris Climate Agreement. It is in line with the mandate I was given by the UN 75 Declaration to seek a pathway to a better world. But to reach that land of our promises, we must bridge great divides. Excellencies, I see 6 great divides, 6 Grand Canyons that we must bridge now. First, we must bridge the peace divide. For far too many around the world, peace and stability remain a distant dream. In Afghanistan, where we must boost humanitarian assistance and defend human rights, especially of women and girls. In Ethiopia, where we call on parties to immediately cease hostilities, ensure humanitarian access, and create the conditions for the start of an Ethiopian-led political dialogue. In Myanmar, where we reaffirm unwavering support to the people in their pursuit of democracy, peace, human rights, and the rule of law. In the Sahel, where we are committed to mobilizing international assistance for regional security, development, and governance. In places such as Yemen, Libya, and Syria, where we must overcome stalemates and push for peace. In Israel and Palestine, where we urge leaders to resume a meaningful dialogue, recognizing the two-state solution as the only pathway to a just and comprehensive peace. In Haiti and so many other places left behind, where we stand in solidarity through every step out of crisis. Excellencies, we are seeing an explosion in seizures of power by force. Military coups are back. And the lack of unity among the international community does not help. Geopolitical divisions are undermining international cooperation and limiting the capacity of the Security Council to take the necessary decisions. A sense of impunity is taking hold. And at the same time, it will be impossible to address dramatic economic and developed challenges while the world's 2 largest economies are at odds with each other. Yet I fear our world is creeping towards 2 different sets of economic, trade, financial, and technological rules, 2 divergent approaches in the development of artificial intelligence, and ultimately, the risk of 2 different military and geopolitical strategies. And this is a recipe for trouble. It would be far less predictable than the Cold War. To restore trust and inspire hope, we need cooperation, we need dialogue, we need understanding. We need to invest in prevention, peacekeeping, and peace building. We need progress on nuclear disarmament and in our shared efforts to counter terrorism. We need actions anchored in respect for human rights, and we need a new comprehensive agenda for peace. Excellencies,
Second, we must bridge the climate divide. This requires bridging trust between North and South. It starts by doing all we can now to create the conditions for success in Glasgow. We need more ambition from all countries in three key areas: mitigation, finance, and adaptation. More ambition on mitigation means countries committing to carbon neutrality by mid-century and to concrete 2030 emissions reductions targets that will get us there, backed up with credible actions now. More ambition on finance means developing nations finally seeing the promised $100 billion a year for climate action, fully mobilizing the resources of both international financial institutions and the private sector too. And more ambition on adaptation means developed countries living up to their promise of credible support to developing countries to build resilience to save lives and livelihoods. And this means 50% of all climate finance provided by developed countries and multilateral development banks should be dedicated to adaptation. The African Development Bank set the bar in 2019 by allocating half of its climate finance to adaptation. Some donor countries have followed their lead. All must do so. My message to every member state is this: don't wait for others to make the first move. Do your part. Around the world, we see civil society, led by young people, fully mobilized to tackle the climate crisis. The private sector is increasingly stepping up. Governments must also summon the full force of their fiscal policy-making powers to make the shift to green economies. By taxing carbon and pollution instead of people's income, to more easily make switch to sustainable green jobs. By ending subsidies to fossil fuels and freeing up resources to invest back into healthcare, education, renewable energy, sustainable food systems, and social protection for their people. By committing to no new coal plants. If all planned coal power plants become operational, we will not only be clearly above 1.5 degrees, we will be well above 2 degrees, and the Paris targets will go up in smoke. This is a planetary emergency. We need coalitions of solidarity between countries that still depend heavily on coal and countries that have the financial and technical resources to support their transition. We have the opportunity and the obligation to act. Excellencies, third, we must bridge the gap between rich and poor, within and among countries. That starts by ending the pandemic for everyone, everywhere. We urgently need a global vaccination plan to at least double vaccine production and ensure that vaccines reach 70% of the world's population in the first half of 2022. This plan could be implemented by an emergency task force made up of present and potential vaccine producers, the World Health Organization, ACT accelerator partners, and international financial institutions working with pharmaceutical companies. We have no time to lose. A lopsided recovery is deepening inequalities. Richer countries could reach pre-pandemic growth rates by the end of this year, while the impacts may last for years in low-income countries. Is it any wonder? Advanced economies are investing nearly 28% of their gross domestic product into economic recovery. For middle-income countries, that number falls to 6.5%. And it plummets to 1.8% for the least developed countries, a tiny percentage of a much smaller amount. In sub-Saharan Africa, the International Monetary Fund projects that cumulative economic growth per capita over the next 5 years will be 75% less than the rest of the world. Many countries need an urgent injection of liquidity. I welcome the issuance of $650 billion in special drawing rights by the International Monetary Fund. But these SDRs are largely going to the countries that need them least. Advanced economies should reallocate their surplus SDRs to countries in need. SDRs are not a silver bullet, but they provide space for sustainable recovery and growth. I renew also my call for a reformed and more equitable international debt architecture.
The debt service suspension initiative must be extended to 2022 and should be available to all highly indebted, vulnerable and middle-income countries that request it. This would be solidarity in action. Countries shouldn't have to choose between servicing debt and serving people. With effective international solidarity, it would be possible at the national level to forge a new social contract that includes universal health coverage and income protection, housing and decent work, quality education for all, and an end to discrimination and violence against women and girls. I call on countries to reform their tax systems and finally end tax evasion, money laundering, and illicit financial flows. And as we look ahead, we need a better system of prevention and preparedness for all major global risks. We must support the recommendations of the Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response. I have put forward a number of other proposals in our common agenda, including an emergency platform and a futures lab. Mesdames et Messieurs les représentants, quatrièmement, nous devons combler le fossé entre les genres. Le Covid-19 a mis à nu et exacerbé la plus vieille injustice du monde, le déséquilibre de pouvoir entre les hommes et les femmes. Lorsque la pandémie a frappé, les femmes représentaient la majorité des travailleurs de première ligne. Elles ont été les premières à perdre leur emploi et les premières à mettre leur carrière en suspens pour s'occuper de leurs proches. Les fermetures d'écoles ont touché des filles de manière disproportionnée, freinant leur parcours et augmentant les risques d'abus, de violence et de mariage d'enfants. Combler le fossé entre les femmes et les hommes n'est pas seulement une question de justice pour les femmes et les filles. Cela change la donne pour l'humanité tout entière. Les sociétés plus égalitaires sont aussi plus stables et plus pacifiques. Elles ont de meilleurs systèmes de santé et des économies plus dynamiques. L'égalité des femmes est essentiellement une question de pouvoir. Si nous voulons résoudre les problèmes les plus difficiles de notre époque, nous devons de toute urgence transformer notre monde dominé par les hommes et changer l'équilibre de pouvoir. Cela requiert plus de femmes dirigeantes dans les parlements, les cabinets ministériels et les conseils d'administration. Cela exige que les femmes soient pleinement représentées et puissent apporter leur pleine contribution partout. J'exhorte les gouvernements, les entreprises et les autres organisations à prendre des mesures audacieuses, y compris des critères de référence et des quotas pour établir la parité homme-femme à tous les niveaux de la hiérarchie. À l'Organisation des Nations Unies, nous avons atteint cela au sein de l'équipe dirigeante et parmi les responsables de bureaux de pays. Nous continuerons jusqu'à ce que nous parvenions à la parité à tous les niveaux. Et dans le même temps, nous devons nous opposer aux lois régressives qui institutionnalisent la discrimination de genre. Les droits des femmes sont des droits humains. Les plans de relance économique devraient accorder une place centrale aux femmes, notamment par des investissements à grande échelle dans l'économie des soins. Et nous devons adopter un plan d'urgence pour lutter contre la violence de genre dans chaque pays. Pour atteindre les objectifs de développement durable et bâtir un monde meilleur, nous pouvons et nous devons combler le fossé entre les femmes et les hommes. Mesdames et Messieurs les représentants, cinquièmement, pour redonner confiance et raviver l'espoir, nous devons réduire la fracture numérique. La moitié de l'humanité n'a pas accès à l'Internet. Nous devons faire en sorte que tout le monde soit connecté d'ici à 2030. Telle est la vision de mon plan d'action de coopération numérique. Saisir les promesses du numérique tout en se prémunissant contre ces dangers. L'un des plus grands périls auxquels nous sommes confrontés, c'est le pouvoir croissant des plateformes numériques et l'utilisation des données à des fins néfastes. Une vaste bibliothèque d'informations est en train d'être constituée sur chacun d'entre nous. Et nous n'y avons même pas accès. Nous ne savons pas comment ces informations ont été recueillies, par qui, ni dans quel but. Mais nous savons que nos données sont utilisées à des fins commerciales pour augmenter encore les profits. Nos comportements et habitudes deviennent des produits qui sont vendus comme des contrats à terme.
Nos données sont également utilisées pour influencer nos perceptions et nos opinions. Les gouvernements et d'autres entités peuvent les exploiter pour contrôler et manipuler le comportement des citoyens, bafouant aussi ainsi les droits humains des individus ou groupes et sapant la démocratie. Ce n'est pas la science-fiction, c'est notre réalité d'aujourd'hui. Et cela exige un débat sérieux. Il en va de même pour d'autres dangers de l'ère numérique. Je suis par exemple certain que toute future confrontation majeure, et j'espère évidemment qu'une telle confrontation n'aura jamais lieu, commencera par une cyberattaque massive. Quel cadre juridique nous permettrait de faire face à une telle situation? Aujourd'hui, des armes autonomes peuvent prendre pour cible des personnes et les tuer sans intervention humaine. De telles armes devraient être interdites. Mais il n'y a pas de consensus sur la manière de réglementer ces technologies. Afin de rétablir la confiance et raviver l'espoir, nous devons placer les droits humains au cœur de nos efforts pour que l'avenir numérique de tous soit sûr, équitable et ouvert. Excelências, en sexto lugar y por último, tenemos que salvar la brecha entre generaciones. Los jóvenes heredarán las consecuencias de nuestras decisiones, buenas y malas. Al mismo tiempo, se espera que nazcan 10.900 millones de personas antes de que termine el siglo. Necesitamos sus talentos, ideas y energías. Nuestra agenda común propone la celebración el año que viene de una cumbre para la transformación de la educación con el fin de abordar la crisis del aprendizaje y ampliar las oportunidades al alcance de los 1.800 millones de jóvenes de hoy. Los jóvenes necesitan algo más que apoyo. Necesitan tener un asiento en la mesa. Por ello nombraré un enviado especial para las generaciones futuras y crearé la Oficina de la Juventud de las Naciones Unidas. Y las contribuciones de los jóvenes serán fundamentales en la cumbre del futuro, tal y como queda recogido en nuestra agenda común. La juventud necesita una visión de esperanza para el futuro. Una investigación realizada recientemente en 10 países ha demostrado que la mayoría de los jóvenes sufre altos niveles de ansiedad y angustia por el estado de nuestro planeta. Un 60% de sus futuros votantes se sienten traicionados por sus gobiernos. Debemos demostrar a los niños y niñas y a los y a las jóvenes que a pesar de la gravedad de la situación, el mundo tiene un plan y que los gobiernos están comprometidos con su aplicación. Tenemos que actuar ahora para superar las grandes divisiones y salvar a la humanidad y al planeta. Excellencies, with real engagement, we can live up to the promise of a better, more peaceful world. That is the driving force of our common agenda. The best way to advance the interests of one's own citizens is by advancing the interests of our common future. Interdependence is the logic of the 21st century, and it is the lodestar of the United Nations. This is our time, a moment for transformation, an era to reignite multilateralism, an age of possibilities. Let us restore trust, let us inspire hope, and let us start right now. Thank you. I thank the Secretary General for his presentation. The General Assembly will now turn to Agenda Item 8, General Debate. I will now deliver a statement from the rostrum.
Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellencies, Mr. Secretary General, distinguished ministers, I'm honored to welcome you all to the opening of the general debate as we kick off the high-level week of the 76th session of the United Nations General Assembly. I'm even more pleased to welcome all of you back to an in-person session of the General Assembly. A year and a half, we have suffered in silence and in anxiety. A year and a half, we have worried, we have grieved, and we have waited. Let us wait no more. Excellencies, I would like to express my deep gratitude to His Excellency Volkan Bozkır, President of the 75th session, for his stewardship of this august General Assembly during very trying times. I would also like to thank the Secretary General for his leadership and wisdom and look forward to working with him. I must also express heartfelt gratitude to both President Ibrahim Mohamed Saleh and the people of the Maldives for putting their faith and trust in me. I'm truly humbled and deeply proud to stand as a small islander at this great podium on behalf of our people. Our country may be small, and I may be even smaller. But today, we are mighty. Today, we stand with giants. My standing here today in the General Assembly is a reflection of the success of President Saleh's foreign policy. Excellencies, ladies and gentlemen, we have plenty of challenges, but for just a moment, let us celebrate all that we have achieved in the past 2 years. In record time, humanity has developed multiple viable vaccines for COVID-19. Scientists and researchers from dozens of countries collaborated on a remarkable feat of human ingenuity. And the largest vaccine rollout in the history of mankind is currently underway. While certainly not without flaws, it is monumental in its undertaking. For these accomplishments alone, we should be proud. Excellencies, before I outline the 76th session and the hopeful theme I've chosen to pursue, allow me to ask you this. Where do we want to be at this time next year? What is it that we, as a people, intend to achieve over the next 12 months? From my discussions with many in this room, from social media, from the UN 75 survey, and from the Secretary General's Common Agenda report, the answer is clear. The world wants peace of mind. The people want solutions to the challenges we collectively face, and challenges are not in short supply. Fragility, conflict, COVID-19, climate change, the list goes on. These issues and more keep our citizens awake at night. They fuel a collective anxiety and a worry that things are progressively getting worse. They worry that we are not doing enough to solve the problems facing our world. And my friends, they are not wrong. We can do more. We know this in our hearts. On COVID-19, we have the vaccine, the know-how, the capacity for distribution. We lack only the political support. On climate change, we have incredible innovations in renewable energy, in adaptive technologies, and in transitioning away from fossil fuels. We lack, again, only the political support and the related financing. On conflict and instability, we have near universal desire for nuclear disarmament and non-proliferation. Yet, we falter at the finish line, leaving treaties unratified. On humanitarian concerns, we have enough food and water to provide for the planet many, many times over. Yet, there's genuine fear that we will see the return of famine and the impacts of drought. Hundreds of millions will require
humanitarian assistance by year's end. My friends, there are moments in time that are turning points, and this is one such moment. We can choose a path of isolationism, of mutual destruction, of a slow retreat of human experiment, or we can forge together a new path, a sustainable and resilient path that changes the future of our planet. COVID-19 may have been a tragedy of the grandest scale, but it may also have been a canary in the coal mine, warning us of the perils we face if we continue to drag our feet, to avoid making the hard but necessary choices. Excellencies, I wholeheartedly believe in the power of humanity to overcome these challenges. You cannot live in the Maldives and face the existential threat of sea level rise without having hope on humanity. Well, that hope extends far. I'm hopeful that we too can overcome differences, that we can bypass protocols and obstacles to transform our societies. With this hopeful vision for a better tomorrow, I intend to pursue 5 rays of hope that will direct the efforts of the General Assembly this year. First, I will stand firmly behind the need to ensure vaccine equity, to vaccinate the world. As President of the General Assembly, I intend to host a high-level meeting on just this issue and to address the practical obstacles that have emerged around supply, storage, and distribution. Second, on the longer-term recovery from COVID-19, I will push for a recovery that builds back better, stronger, greener, and bluer. By following the paths laid out by Agenda 2030, we can pivot away from destructive practices and embrace a better future. Third, we must return our attention to the climate crisis, which has taken a backseat to COVID-19. The IPCC report and others speak for themselves. We are no longer on the wrong path. Excellencies, we are on the edge of the cliff. I'm pleased to note that I will host a series of events on climate action. The first in the lead up to COP26 will help to build ambition and ensure that action is very much on the agenda. We must bridge the capacities needed to actually deliver on climate promises. It is one of the things to have innovative renewable technologies. It is an entirely different thing if a country or a community cannot absorb that technology. I believe we can close the gap. Another event later in the session will acknowledge the other major environmental efforts underway on the ocean, on desertification, on biodiversity, and will aim to address these interlocking issues during this super session on the environment. My fourth ray of hope focuses on human rights, one of the fundamental pillars of our organization. We must uphold the principles of the Universal Declaration of Human Rights above all else, particularly during moments of conflict or strife, as we have so recently seen. We must also endeavor to always empower and support those most vulnerable and those who have been disadvantaged. As President of the General Assembly, I'm determined to have a cross-cutting gender approach to my presidency, including advocating for a Build Back Better approach to COVID-19 that prioritizes gender-sensitive policies and initiatives. Fifth, and finally, UN reform and revitalization must continue, and it must also continue here in the General Assembly. This is not about balance of power, this is about efficiency. Every organ of the United Nations must be at its peak, must be able to deliver as it was intended to. One of the first things I will do in this regard is to listen to our constituents by engaging better with the civil society organizations and by bringing more youth on board, such as through our Youth Fellowship Program. We will hear about the priorities that matter to people and come to know new ways that the General Assembly can make a difference. Excellencies, ladies and gentlemen,
Allow me to remind you of what this hall represents. Out of the ashes of the greatest war, of the greatest atrocities of human history, we came together and agreed to collaborate to tackle the challenges we face. For the 7+ billion constituents around the world, this is what they see when they think of the United Nations. Iconic world leaders standing before a marble green backdrop, debating not whether to help, but how to help. Let us not let them down. We have never been so technologically advanced. We have never been so connected. We have never had the wealth, the resources, or the know-how that we have now. There's nothing in our path to stop us but ourselves. Let us be the United Nations that people want us to be. Excellencies, ladies and gentlemen, in the darkest days of the pandemic, when cities were shuttered and vaccines still a dream, the peoples of the world came together as never before. They left messages of support on their windows. They sang for each other from balconies. They clapped in the evenings for their frontline workers, their heroes. They prayed in unison, asking for that miracle that could give us back the normalcy that we took for granted. It was hope and a sense of shared humanity that allowed them to do this. Let us give them hope now. I thank you. Before giving the floor to the first speaker, I wish to remind members of the following. A representative who is physically present in the Assembly Hall is to deliver a statement of her or his own for the general debate. Alternatively, pursuant to General Assembly Decision 75/573 of 14th July 2021, and without setting a precedent for future general debates, each member state, observer state, and the European Union may submit a pre-recorded statement which will be played in the Assembly Hall after introduction by their representative who is physically present in the Assembly Hall. Introduction of the pre-recorded statements will be made by delegations from their national seats. In accordance with the same decision, in addition to the verbatim records, the President of the General Assembly will circulate as a document of the Assembly a compilation of document of the statements delivered by means of pre-recorded statements submitted to the President no later than the day on which the pre-recorded statement was played in the Assembly Hall. And such pre-recorded statements will be attached to the verbatim records of the meetings. Submissions in this regard should be made to e-statements@un.org. The list of speakers for the general debate has been established on the basis that statements should be no longer than 15 minutes to enable all the speakers to be heard at a given meeting. I would like to appeal to all speakers to deliver their statements at a reasonable pace so that interpretation in the other official United Nations languages may be provided properly. I would also like to draw your attention to the decision taken by the General Assembly at previous sessions, namely that the practice of expressing congratulations inside the General Assembly Hall after a speech has been delivered is strongly discouraged, including in light of the ongoing COVID-19 pandemic. After delivering their statements from the rostrum, speakers are invited to exit the General Assembly Hall through room GA 200, located behind the podium, before returning to their seats. May I take it that the General Assembly agrees to proceed accordingly during the general debate of the 76th session? It is so decided. The Assembly will hear an address by His Excellency Jair Messias Bolsonaro,
President of the Federative Republic of Brazil, I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Jair Messias Bolsonaro, President of the Federative Republic of Brazil, and to invite him to address the Assembly. Ok. Bom dia a todos. Senhor Presidente da Assembleia Geral, Abdullah Shahid, Senhor Secretário-Geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, senhores chefes de Estado e de Governo e demais chefes de delegação, senhoras e senhores, é uma honra abrir novamente a Assembleia Geral das Nações Unidas. Venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. O Brasil mudou e muito depois que assumimos o governo em janeiro de 2019. Estamos há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso concreto de corrupção. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. Isso é muito. É uma sólida base se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. Nossas estatais davam prejuízos de bilhões de dólares no passado. Hoje são lucrativas. Nosso Banco de Desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas, sem garantias. Quem honrava esses compromissos era o próprio povo brasileiro. Tudo isso mudou. Apresento agora um novo Brasil, com sua credibilidade já recuperada diante do mundo. O Brasil possui o maior programa de parceria de investimentos com a iniciativa privada de sua história. Programa que já é uma realidade e está em franca execução. Até aqui foram contratados 100 bilhões de dólares de novos investimentos e arrecadados 23 bilhões de dólares em outorgas. Na área de infraestrutura, leiloamos para a iniciativa privada 34 aeroportos e 29 terminais portuários. Já são mais de 6 bilhões de dólares em contratos privados para novas ferrovias. Introduzimos o sistema de autorizações ferroviárias, o que aproxima nosso modelo ao americano. Em poucos dias, recebemos 14 requerimentos de autorizações para novas ferrovias, com quase 15 bilhões de dólares em investimentos privados. Em nosso governo, promovemos o ressurgimento do modal ferroviário. Como reflexo, menor consumo de combustíveis fósseis e redução do custo do Brasil, em especial no barateamento de produção de alimentos. Grande avanço vem acontecendo na área do saneamento básico. O maior leilão da história do setor foi realizado em abril, com concessão ao setor privado do serviço de distribuição de água e esgoto no estado do Rio de Janeiro. Temos tudo o que o investidor procura: um grande mercado consumidor, excelentes serviços, tradição de respeito a contratos e confiança no nosso governo. Também anuncio que nos próximos dias realizaremos o leilão para a implementação da tecnologia 5G no Brasil. Nossa moderna e sustentável agricultura de baixo carbono alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo e utiliza apenas 8% do território nacional. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. O Brasil é um país com dimensões continentais, com grandes desafios ambientais.
São 8,5 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 66%, 2/3, são vegetação nativa, a mesma desde o seu descobrimento em 1500. Somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta, abrigando a maior biodiversidade do planeta. Lembro que a região amazônica equivale à área de toda a Europa Ocidental. Antecipamos de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. E os resultados desta importante ação já começaram a aparecer. Na Amazônia, tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior. Qual país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa? Os senhores estão convidados a visitar a nossa Amazônia. O Brasil já é um exemplo na geração de energia, com 83% advinda de fontes renováveis. Por ocasião da COP26, buscaremos consenso sobre as regras do mercado de crédito de carbono global. Esperamos que os países industrializados cumpram efetivamente seus compromissos com o financiamento de clima em volumes relevantes. O futuro do emprego verde está no Brasil. Energia renovável, agricultura sustentável, indústria de baixa emissão, saneamento básico, tratamento de resíduos e turismo. Ratificamos a Convenção Interamericana contra o Racismo e formas correlatas de intolerância. Temos a família tradicional como fundamento da civilização. E a liberdade do ser humano só se completa com a liberdade de culto e de expressão. 14% do território nacional, ou seja, mais de 110 milhões de hectares, uma área equivalente à Alemanha e França juntas, é destinada às reservas indígenas. Nessas regiões, 600 mil indígenas vivem em liberdade e cada vez mais desejam utilizar suas terras para a agricultura e outras atividades. O Brasil sempre participou em missões de paz da ONU, de Suez até o Congo, passando pelo Haiti e Líbano. Nosso país sempre acolheu refugiados. Em nossa fronteira com a vizinha Venezuela, a operação acolhida do governo federal já recebeu 400 mil venezuelanos deslocados devido à crise político-econômica gerada pela ditadura bolivariana. O futuro do Afeganistão também nos causa profunda apreensão. Concederemos visto humanitário para cristãos, mulheres, crianças e juízes afegãos. Nesses 20 anos dos atentados contra os Estados Unidos da América, em 11 de setembro de 2001, reitero nosso repúdio ao terrorismo em todas as suas formas. Em 2022, voltaremos a ocupar uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Agradeço aos 181 países, em um universo de 190, que confiaram no Brasil. Reflexo de uma política externa séria e responsável, promovida pelo nosso Ministério das Relações Exteriores. Apoiamos uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, onde buscamos um assento permanente. A pandemia pegou a todos de surpresa em 2020. Lamentamos todas as mortes ocorridas no Brasil e no mundo. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. As medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação, em especial nos gêneros alimentícios no mundo todo. No Brasil, para atender aqueles mais humildes, obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos e que perderam sua renda, concedemos um auxílio emergencial de $800 para 68 milhões de pessoas em 2020.
Lembro que terminamos 2020, ano da pandemia, com mais empregos formais do que em dezembro de 2019, graças às ações do nosso governo com programas de manutenção de emprego e renda que nos custaram cerca de 40 bilhões de dólares. Somente nos primeiros 7 meses deste ano, criamos aproximadamente 1.800.000 novos empregos. Lembro ainda que o crescimento para 2021 está estimado em 5%. Até o momento, o governo federal distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam, pelo menos, a primeira dose, o que representa quase 90% adulta. 80% da população indígena também já foi totalmente vacinada. Até novembro, todos que escolheram ser vacinados no Brasil serão atendidos. Apoiamos a vacinação. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. No último 7 de setembro, data da nossa independência, milhões de brasileiros, de forma pacífica e patriótica, foram às ruas, na maior manifestação de nossa história. Mostrar que não abre mão da democracia, das liberdades individuais e de apoio ao nosso governo. Como demonstrado, o Brasil vive novos tempos. Na economia, temos um dos melhores desempenhos entre os emergentes. Meu governo recuperou a credibilidade externa e hoje se apresenta como um dos melhores destinos para investimentos. É aqui, nesta Assembleia Geral, que vislumbramos um mundo de mais liberdade, democracia, prosperidade e paz. Que Deus abençoe a todos. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Federative Republic of Brazil for the statement just made, and I request the protocol to escort His Excellency.
The Assembly will hear an address by His Excellency Joseph R. Biden, Jr., President of the United States of America. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Joseph R. Biden, Jr., President of the United States of America, and to invite him to address the Assembly. Mr. President, Mr. Secretary General, my fellow delegates, to all those who dedicate themselves to this noble mission of this institution, it's my honor to speak to you for the first time as President of the United States. We meet this year in a moment of intermingled with great pain and extraordinary possibility. We've lost so much to this devastating pandemic that continues to claim lives around the world and impact so much on our existence. We're mourning more than 4.5 million people, people of every nation, from every background. Each death is an individual heartbreak, but our shared grief is a poignant reminder that our collective future will hinge on our ability to recognize our common humanity and to act together. Ladies and gentlemen, this is the clear and urgent choice that we face here at the dawning of what must be a decisive decade for our world. A decade that will quite literally determine our futures. As a global community, we're challenged by urgent and looming crises, wherein lie enormous opportunities if we can summon the will and resolve to seize these opportunities. Will we work together to save lives, defeat COVID-19 everywhere, and take the necessary steps to prepare ourselves for the next pandemic, for there will be another one? Or will we fail to harness the tools at our disposal as the more virulent and dangerous variants take hold? Will we meet the threat of challenging climate, the challenging climate we're all feeling, already ravaging every part of our world with extreme weather? Or will we suffer the merciless march of ever-worsening droughts and floods, more intense fires and hurricanes, longer heat waves, and rising seas? Will we affirm and uphold the human dignity and human rights under which nations in common cause more than 7 decades ago formed this institution? Will we apply and strengthen the core tenets of the international system, including the UN Charter and the Universal Declaration of Human Rights, as we seek to shape the emergence of new technologies and deter new threats? Or will we allow those universal principles to be trampled and twisted in the pursuit of naked political power? In my view, how we answer these questions in this moment, whether we choose to fight for our shared future or not, will reverberate for generations yet to come. Simply put, we stand, in my view, at an inflection point in history. And I'm here today to share with you how the United States intends to work with partners and allies to answer these questions, and the commitment of my new administration to help lead the world toward a more peaceful, prosperous future for all people. Instead of continuing to fight the wars of the past, we are fixing our eyes on devoting our resources to the challenges that hold the keys to our collective future. Ending this pandemic, addressing the climate crisis, managing the shifts in global power dynamics,
shaping the rules of the world on vital issues like trade, cyber, and emerging technologies, and facing the threat of terrorism as it stands today. We've ended 20 years of conflict in Afghanistan, and as we close this period of relentless war, we're opening a new era of relentless diplomacy, of using the power of our development aid to invest in new ways of lifting people up around the world, of renewing and defending democracy, of proving that no matter how challenging or how complex the problems we're going to face, government by and for the people is still the best way to deliver for all of our people. And as the United States turns our focus to the priorities and the regions of the world, like the Indo-Pacific, that are most consequential today and tomorrow, we'll do so with our allies and partners through cooperation at multilateral institutions like the United Nations to amplify our collective strength and speed our progress toward dealing with these global challenges. It is a fundamental truth of the 21st century within each of our countries and as a global community that our own success is bound up in others succeeding as well. To deliver for our own people, we must also engage deeply with the rest of the world. To ensure that our own future, we must work together with other partners, our partners, toward a shared future. Our security, our prosperity, and our very freedoms are interconnected, in my view, as never before. And so, I believe we must work together as never before. Over the last 8 months, I prioritized rebuilding our alliances, revitalizing our partnerships, and recognizing they're essential and central to America's enduring security and prosperity. We have reaffirmed our sacred NATO alliance to Article 5 commitment. We're working with our allies toward a new strategic concept that will help our alliance better take on evolving threats of today and tomorrow. We renewed our engagement with the European Union, a fundamental partner in tackling a full range of significant issues facing our world today. We elevated the Quad partnership among Australia, India, Japan, and the United States to take on challenges ranging from health security to climate to emerging technologies. We're engaging with regional institutions from ASEAN to the African Union to the Organization of American States to focus on people's urgent needs for better health and better economic outcomes. We're back at the table in international forums, especially the United Nations, to focus attention and to spur global action on shared challenges. We are re-engaged at the World Health Organization and working in close partnership with COVAX to deliver life-saving vaccines around the world. We rejoined the Paris Climate Agreement, and we're running to retake a seat in the Human Rights Council next year at the UN. And as the United States seeks to rally the world to action, we will lead not just with the example of our power, but, God willing, with the power of our example. Make no mistake, the United States will continue to defend ourselves, our allies, and our interests against attack, including terrorist threats, as we prepare to use force, if any is necessary. But to defend our vital U.S. national interest, including against ongoing and imminent threats. But the mission must be clear and achievable, undertaken with informed consent of the American people, and whenever possible, in partnership with our allies. U.S. military power must be our tool of last resort, not our first. And it should not be used as an answer to every problem we see around the world. Indeed, today, many of our greatest concerns cannot be solved or even addressed through the force of arms. Bombs and bullets cannot defend against COVID-19 or its future variants. To fight this pandemic, we need a collective act of science,
and political will. We need to act now to get shots in arms as fast as possible and expand access to oxygen, tests, treatments to save lives around the world. And for the future, we need to create a new mechanism to finance global health security that builds on our existing development assistance and global health and a global health threat council that is armed with the tools we need to monitor and identify emerging pandemics so that we can take immediate action. Already, the United States has put more than $15 billion toward global COVID response, the global COVID response. We've shipped more than 160 million doses of COVID-19 vaccine to other countries. This includes 130 million doses from our own supply and the first tranches of the 500 million doses of Pfizer vaccine we purchased to donate through COVAX. Planes carrying vaccines from the United States have already landed in 100 countries, bringing people all over the world a little dose of hope, as one American nurse termed it to me. A dose of hope, direct from the American people, and importantly, no strings attached. And tomorrow, at the U.S.-hosted Global COVID-19 Summit, I'll be announcing additional commitments as we seek to advance the fight against COVID-19 and hold ourselves accountable around specific targets on 3 key challenges: saving lives now, vaccinating the world, and building back better. This year has also brought widespread death and devastation from the borderless climate crisis. The extreme weather events that we have seen in every part of the world, and you all know it and feel it, represent what the Secretary General has rightly called Code Red for humanity. And the scientists and experts are telling us that we're fast approaching a point of no return in a literal sense. To keep within our reach the vital goal of limiting global warming to 1.5 degrees Celsius, every nation needs to bring their highest possible ambitions to the table when we meet in Glasgow for COP26. And then to have to keep raising our collective ambition over time. In April, I announced the United States' ambitious new goal under the Paris Agreement to reduce greenhouse gas emissions from the United States by 50 to 52% below 2005 levels by 2030, as we work toward achieving a clean energy economy with net zero emissions by 2050. And my administration is working closely with our Congress to make critical investments in green infrastructure and electric vehicles that will help us lock in progress at home toward our climate goals. And the best part is, making these ambitious investments isn't just good climate policy, it's a chance for each of our countries to invest in ourselves and our own future. It's an enormous opportunity to create good-paying jobs for workers in each of our countries and to spur long-term economic growth that will improve the quality of life for all of our people. We also have to support the countries and people that will be hit the hardest and that have the fewest resources to help them adapt. In April, I announced the United States will double our public international financing to help developing nations tackle the climate crisis. And today, I'm proud to announce that we'll work with the Congress to double that number again, including for adaptation efforts. This will make the United States a leader in public climate finance, and with our added support, together with increased private capital and from other donors, we'll be able to meet the goal of mobilizing $100 billion to support climate action in developing nations. As we deal with these crises, we're also encountering a new era, an era of new technologies and possibilities that have potential to release and reshape
every aspect of human existence. And it's up to all of us to determine whether these technologies are a force to empower people or to deepen repression. As new technologies continue to evolve, we'll work together with our democratic partners to ensure that new advances in areas from biotechnology to quantum computing, 5G, artificial intelligence, and more are used to lift people up, to solve problems, and advance human freedom, not to suppress dissent or target minority communities. And the United States intends to make a profound investment in research and innovation, working with countries at all stages of economic development to develop new tools and technologies to help us tackle the challenges of this second quarter of the 21st century and beyond. We're hardening our critical infrastructure against cyber attacks, disrupting ransomware networks, and working to establish clear rules of the road for all nations as it relates to cyberspace. We'll reserve the right to respond decisively to cyber attacks that threaten our people, our allies, or our interests. We will pursue new rules of global trade and economic growth that strive to level the playing field so that it's not artificially tipped in favor of any one country at the expense of others. And every nation has the right and opportunity to compete fairly. We will strive to ensure that basic labor rights, environmental safeguards, and intellectual property are protected, and that the benefits of globalization are shared broadly throughout all our societies. We'll continue to uphold the long-standing rules and norms that have formed the guardrails of international engagement for decades, that have been essential to the development of nations around the world. Bedrock commitments like freedom of navigation, adherence to international laws and treaties, support for arms control measures that reduce the risk and enhance transparency. Our approach is firmly grounded and fully consistent with the United Nations mission and the values we've agreed to when we drafted this charter. These are commitments we all made and that we're all bound to uphold. And as we strive to deal with these urgent challenges, whether they're long-standing or newly emerging, we must also deal with one another. All of the major powers of the world have a duty, in my view, to carefully manage their relationships so they do not tip from responsible competition to conflict. The United States will compete, and will compete vigorously, and lead with our values and our strength. We'll stand up for our allies and our friends and oppose attempts by stronger countries to dominate weaker ones, whether through changes to territory by force, economic coercion, technical exploitation, or disinformation. But we're not seeking, say it again, we are not seeking a new Cold War or a world divided into rigid blocs. The United States is ready to work with any nation that steps up and pursues peaceful resolution to shared challenges, even if we have intense disagreements in other areas, because we'll all suffer the consequences of our failure if we do not come together to address the urgent threats like COVID-19 and climate change, or enduring threats like nuclear proliferation. The United States remains committed to preventing Iran from gaining a nuclear weapon. We're working with the P5+1 to engage Iran diplomatically and to seek a return to JCPOA. We're prepared to return to full compliance if Iran does the same. Similarly, we seek serious and sustained diplomacy to pursue the complete denuclearization of the Korean Peninsula. We seek concrete progress toward an available plan with tangible commitments that would increase stability on the peninsula and in the region, as well as improve the lives of the people in the Democratic People's Republic of Korea.
We must also remain vigilant to the threat of terror that terrorism poses to all our nations, whether emanating from distant regions of the world or in our own backyard. We know the bitter sting of terrorism is real. We've almost all experienced it. Last month, we lost 13 American heroes and almost 200 innocent Afghan civilians in a heinous terrorist attack at the Kabul airport. Those who commit acts of terrorism against us will continue to find a determined enemy in the United States. The world today is not the world of 2001, though. And the United States is not the same country we were when we were attacked on 9/11 20 years ago. Today, we're better equipped to detect and prevent terrorist threats, and we are more resilient in our ability to repel them and to respond. We know how to build effective partnerships to dismantle terrorist networks by targeting their financing and support systems, countering their propaganda, preventing their travel, as well as disrupting imminent attacks. We'll meet terrorist threats that arise today and in the future with a full range of tools available to us, including working in cooperation with local partners so that we need not be so reliant on large-scale military deployments. One of the most important ways we can effectively enhance security and reduce violence is by seeking to improve the lives of the people all over the world who see that their governments are not serving their needs. Corruption fuels inequality, siphons off a nation's resources, spreads across borders, and generates human suffering, is nothing less than a national security threat in the 21st century. Around the world, we're increasingly seeing citizens demonstrate their discontent, seeing the wealthy and well-connected grow richer and richer, taking payoffs and bribes, operating above the law, while the vast majority of the people struggle to find a job or put food on the table, or to get their businesses off the ground, or simply send their children to school. People have taken to the streets in every region to demand that their governments address people's basic needs, give everyone a fair shot to succeed, and protect their God-given rights. And in that chorus of voices, across languages and continents, we hear a common cry, a cry for dignity, simple dignity. As leaders, it's our duty to answer that call, not to silence it. The United States is committed to using our resources and our international platform to support these voices, listen to them, partner with them to find ways to respond that advance human dignity around the world. For example, there's an enormous need for infrastructure in developing countries. But infrastructure that is low quality or that feeds corruption or exacerbates environmental degradation may only end up contributing to greater challenges for countries over time. Done the right way, however, with transparent, sustainable investment in projects that respond to the country's needs and engage their local workers to maintain high labor and environmental standards, infrastructure can be a strong foundation that allows societies in low and middle-income countries to grow and to prosper. That's the idea behind the Build Back Better world. And together with the private sector and our G7 partners, we aim to mobilize hundreds of billions of dollars in infrastructure investment. We will also continue to be the world's largest contributor to humanitarian assistance, bringing food, water, shelter, emergency health care, and other vital life-saving aid to millions of people in need. When the earthquake strikes, the typhoon rages, or disaster anywhere in the world, the United States shows up. We'll be ready to help. And at a time when nearly 1 in 3 people globally do not have access to adequate food just last year, the United States is committing to rallying our partners to address immediate malnutrition
and to ensure that we can sustainably feed the world for the decades to come. To that end, the United States is making a $10 billion commitment to end hunger and invest in food systems at home and abroad. Since 2000, the United States government has provided more than $140 billion to advance health and strengthen health systems, and we will continue our leadership to drive these vital investments to make people's lives better every single day. Just give them a little breathing room. And as we strive to make lives better, we must work with renewed purpose to end the conflicts that are driving so much pain and hurt around the world. We must redouble our diplomacy and commit to political negotiations, not violence, as a tool of first resort. To manage tensions around the world, we must seek a future of greater peace and security for all people of the Middle East. The commitment of the United States to Israel's security is without question, and our support for an independent Jewish state is unequivocal. But I continue to believe that a two-state solution is the best way to ensure Israel's future as a Jewish democratic state, living in peace alongside a viable, sovereign, and democratic Palestinian state. We're a long way from that goal at this moment, but we must never allow ourselves to give up on the possibility of progress. We cannot give up on solving raging civil conflicts, including in Ethiopia and Yemen, where fighting between warring parties is driving famine, horrific violence, human rights violations against civilians, including the unconscionable use of rape as a weapon of war. We will continue to work with the international community to press for peace and bring an end to this suffering. As we pursue diplomacy across the board, the United States will champion the democratic values that go to the very heart of who we are as a nation and a people: freedom, equality, opportunity, and a belief in the universal rights of all people. It's stamped into our DNA as a nation, and critically, it's stamped into the DNA of this institution, the United States. We sometimes forget, I quote the opening words of the Universal Declaration of Human Rights, quote, "The equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice, and peace in the world." The founding ethos of the United Nations places the rights of individuals at the center of our system. And that clarity and vision must not be ignored or misinterpreted. The United States will do our part, but will be more successful and more impactful if all of our nations are working toward the full mission to which we are called. That's why more than 100 nations united again around a shared statement, and the Security Council adopted a resolution outlining how we'll support the people of Afghanistan moving forward, laying out the expectations to which we'll hold the Taliban when it comes to respecting universal human rights. We all must advocate for women, the rights of women and girls to use their full talents, to contribute economically, politically, and socially, and pursue their dreams free of violence and intimidation. From Central America to the Middle East to Africa to Afghanistan, wherever it appears in the world. We all must call out and condemn the targeting and oppression of racial, ethnic, and religious minorities when it occurs whether it occurs in Xinjiang or northern Ethiopia or anywhere in the world. We all must defend the rights of LGBTQI individuals so they can live and love openly without fear, whether it's Chechnya or Cameroon or anywhere. As we steer our nations toward this inflection point and work to meet today's fast-moving, cross-cutting challenges, let me be clear. I am not agnostic about the future we want for the world. The future will belong to those who embrace
human dignity, not trample it. The future will belong to those who unleash the potential of their people, not those who stifle it. The future will belong to those who give their people the ability to breathe free, not those who seek to suffocate their people with an iron hand. Authoritarianism, the authoritarianism of the world, may seek to proclaim the end of the age of democracy, but they're wrong. The truth is, the democratic world is everywhere. It lives in the anti-corruption activists, the human rights defenders, the journalists, the peace protesters. On the front lines of this struggle in Belarus, Burma, Syria, Cuba, Venezuela, and everywhere in between. It lives in the brave women of Sudan who withstood violence and oppression to push a genocidal dictator from power and who keep working every day to defend their democratic progress. It lives in the proud Moldovans who helped deliver a landslide victory for the forces of democracy with a mandate to fight graft, to build a more inclusive economy. It lives in the young people of Zambia who harnessed the power of their vote for the first time, turning out in record numbers to denounce corruption and chart a new path for their country. And while no democracy is perfect, including the United States, we'll continue to struggle to live up to the highest ideals to heal our divisions. And we face down violence and insurrection. Democracy remains the best tool we have to unleash our full human potential. My fellow leaders, this is a moment where we must prove ourselves the equals of those who come before us, who with vision and values and determined faith in our collective future built our United Nations, broke the cycle of war and destruction, and laid the foundations for more than 7 decades of relative peace and growing global prosperity. Now, we must again come together to affirm the inherent humanity that unites us is much greater than any outward divisions or disagreements. We must choose to do more than we think we can do alone so that we'll accomplish what we must together. Ending this pandemic and making sure we're better prepared for the next one. Staving off climactic climate change and increasing our resilience to the impacts we already are seeing. Ensuring a future where technologies are a vital tool to solving human challenges and empowering human potential, not a source of greater strife and repression. These are the challenges that we will determine what the world looks like for our children and our grandchildren and what they'll inherit. We can only meet them by looking to the future. I stand here today for the first time in 20 years with the United States not at war. We've turned the page. All the unmatched strength, energy, and commitment, will, and resources of our nation are now fully and squarely focused on what's ahead of us, not what was behind. I know this. As we look ahead, we will lead. We will lead on all the greatest challenges of our time, from COVID to climate, peace and security, human dignity and human rights, but we will not go it alone. We will lead together with our allies and partners and in cooperation with all those who believe as we do that this is within our power to meet these challenges, to build a future that lifts all of our people and preserves this planet. But none of this is inevitable. It's a choice. And I can tell you where America stands. We will choose to build a better future. We, you and I, we have the will and capacity to make it better. Ladies and gentlemen, we cannot afford to waste any more time. Let's get to work. Let's make our better future now. We can do this. It's within our power and capacity. Thank you. God bless you all. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the United States of America for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency.
May I request representatives to remain seated while we suspend the meeting for 5 minutes before resuming to hear the next speaker. Distinguished representatives, please take your seat. Please be seated. The meeting is resumed. Please be seated. The Assembly will hear an address by His Excellency Ibrahim Muhammad Salih, President of the Republic of Maldives. Dem Mijalsaga Wahak Dakwani, Divirajyaga Izzati Raisul Jamhuriya Ibrahim Muhammad Salih. I request protocol to escort His Excellency. Alif Daluge Am Madlihuga Namuga, Divirajyaga Izzati Raisul Jamhuriya Alfal Ibrahim Muhammad Salih.
ألف دال مرحبا دنوان أدي ممدلها مخاطب كواكفو دكيوم دعوة أروان. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Ibrahim Muhammad Saleh, President of the Republic of Maldives, and to invite him to address the Assembly. Bismillahirrahmanirrahim. Izzat al-Rais, Secretary General, Wadayanti Bey Izzatirin, Assalamu alaikum. Alif Dalge Haidiha Havana Aam Majlihuge Riyasat Kamyab Kurevi Dihrajye Foreign Minister Abdul Shahid. Me Divya Qawma Libono Nuhan Materi Sharafe. Me Munasabatuga Divya Rayituna Adi Argunga Namga Hun Marhabaye Danawa. Hama Efadain Maqama Alum Hoi Wadayan Alif Dalge Secretary General Barak Badi Ariskura. Izzat al-Rais, minimum dawlat ke maqam jazira rajya dibuni mige fansas ahar kuring eya ek divehin avashyagati alif dal member ka dih rajya eduma ekan hasil wadane kamge yaqeen kame eduhaku nei ei istimari bharata ludemu dia dandiwal qawmata villi minimum dia fahuge taarikh deki a zama ei amilla hivvara minnatum barrutan hindemila etake qawm alan ufan kurui ran zama ei tahziba tamaddunuge edumuga insaniyat hashifalali zama eruge hassas husasaki kudi qawmtakum alif talge safan eruma bodet qawmtak eruhun libuma nulibunga machangoi ehsas rajya alif talge member kan dinuma med barugada bodeti qawmtak rawyaki eduhu divehenna kurimati emme bodu sual bainal aqami masrahuga baspunumge qabiliyat adi ekamge kufu argonmege kibaga hamaveto nota nunto oi sual ege fansas hahar fahum miyadu dihi rajyege raisul jumhuriya gotuga mi majlihuge riyasata mukhatab ko arun wahaka midakkani divehinge madari bahum divehinnan asarugada adi emme foni bahakavi divehi bahum mi majlihuge riyasata emme fahi faseha adi farita bahum mi qawm kudayas divehin kuda nunkama muli duniye hekiwa wagut mi huriha divehin libunu nuhanu bodu falaka matiri sharafe Izzat al-Rais Manifaanuge riyasata Presidency of Hope nota ummidi riyasat ke namu nandaviti ufakura insanun tahammal kuramunda taklifa kuriyut efawa gonjehuntakum minjumangoi furtam farwaaki ekama kura ummid alif dal ufedumga isani ummid hangramaya hahunukan nei duniyaka er kuri ummid hamahamakan duniya fatralumakuri ummid insafa insani gadara karamata democracy kuri ummid istimari alutkamu wili ebege goi ebayaku nimma minimum kamak ikhtiyar kurumge haggu libigatumge ummid diriule mahala gudrti vetta jiltakum warta vefain amillavant tarikha sagafata adakadaya asarta mustaqbal rad ko dinumge ummid Izzat al-Rais faitu haiddiha haharuge terega komme harak mi Izzat al-Majlis etambi bainal aqwami mujtama kurimati etake masal takamai bahusko goitta nimun hal hodumge etake marhala kadat kuruje ehnames covid nawarage alami balimatka miwani muli insaniyat fahajasa musuman anna badal takun kurimetwa maslata dani ginawe boduwam
දුනියේග ආබාදී ඉතුරුවේ මීස් ගිනවමුන් දායිර බලිමඩුකම හැහුණුකම උපද්දා බණ විදාත කෙහිගෙන නුදේ අදි එම්මේ බොඩු බිරුගත්වායි බිරුවරිකන් ඉතුරදනි බොඩුවම ටෙරරිසම කි එම්මේ බොඩු එක්ගොංජ මිදෙන්නවි ඉන්සානී හයාතුගේ රීති තස්වීරුගේ නුෆුෂුම් ෆෙන්න මියදුගේ මන්සර් මිනිවංකම අරාගතුම දුනිය එත්තම් එබ්බස් කෙන්ජේ ඉතුරු හිව්වරා අස්මුන් අමාසේ හෝදෙන්ජේ මුලි බයින ලෝකාමේ මුත්තමෝගේ එබ්බාර්දුම අගොන් ගෝවාද අදුගේ රියාසත්ක දස්තූරු ගාවා 5 rays of hope ki ummid is it a rise algon men fada kudi jazira gawmutakum feshigen barrutaka feturi eturi fawa bodeti gawmutakam ves covid nawarage natija ki hama ekecche dakka dini kurim ves algon men qabul ko gen tibi haqiqetake ei evves gawmaka wakive ekaherwegen hode molu natijaye nekka aman rakkateri diruma kattaka emmen ebbawantave ekkur wanjehek is it rise muli duniya tahammal kuran jehun covid nawarage balimadkumaki dihi rajyadun emme bodu gojja algon mege iksoduge nares parosawani faturwerkama haabotake cha beha adi bohyaw ekama beenum wa taketi jeheni beerun genna rajyege border ta bandu kuruma funu bedewar gelun take tahamal kurun jehun faturwerkam mulin huttu beer fasa dibun dativi වියපාරිතන් හුට්ටුමකන් ඈ ෆුරබන්දුගේ සවබු රජිතුගේ ඉජ්තිමායි දුලහයකන් එඳුමති දෙලෝ නේදියදේ අල්ගොරමෙන්ගේ දරීන්ගේ තවදීම් අහර්තක ෆහත ජහුන මිකංකමා කුරිමත්ලුම්ගා ඉහ විස්නන් ජහුනි මිකමා විස්නම් වී ගොතකි කොබාතු බෝඩර්ත බන්දුකුරුමකි හිතා ජමීර් රුහිගෙන් කුරිකමෙන්නු බය එකමක් එදේති එවස්නු එකමක් ඒ උඳගු නිම්මුන් නිම්මන් එවගුතු ජහුණු මි බලිමඩුකම කුරිමතුම අල්ගොන් මෙ ෆෂන් ජහුණි සුමකුම් ඒ රොදි වැක්සින් නොති හැම එකනි දෙකේ හුවෆෙනගේ ගොතු මි බලිමඩුකම්ගේ තෙරේ මිසාබන් ආදවෙන්ද අල්ගොන් මෙ කෂෝර් කුරි වකි කන්තත්තකෙන් හුරි ei kama behe sihi mahirunge lafaya irshadge matiga demitibu mozafunna mosasataka volunteerunge safta rukurwada kada beha tela enumbe zaruri taketiga stock gudankuru natijage gotu edo gawmu li funnewaya miwagutwani hamajuhum libifa alugondu miyadu mitahur miwahaka dakkayaro වැක්සින් ජිහේ උමුරු ෆුරාගේ නුවදිහ ෆහින් සත්තවරගින කියවා කුදින්ගේ වැක්සින් ෆුරියම වෙච්ච අදි රාජ්‍යයාගා දිරුලේ ආබාදී අඩ්ඩිහ ෆහින් සත්තවරගින මිහු වැක්සින් ෆුරියම කොෆි ස්කූල් ත ෆෙෂිජ විෆාරිතන් හිඟාගම් බෝඩර් තකු බෝඩරයි රිසෝර්ට් තන් හුළුවිච්ච රාජ්‍යෝති दुनिया मरहबा कीमा जीनवे तैयार वडायन्नवा इस तरह मुली इंसानियता हुरिहा गाँव में दिफाओगे मेनुनी हकीकी दिफाएंगे दी मानवी सलामते मिकमकनु होदेन मी वबायन रक्का तेरु मंग एम्मे मुहिम फियोला की वैक्सीन एहंकमु हम कमाए को वैक्सीन 4 को दिनुमकी और एम्मे मुहिम हल्लु මිෆද බලිමඩුකම තක්රාරවිය නුදිනුම මුලි දුනියේගේ ලෝතන් අමාස්කොන් එතිබි මිතා එව්වෙ මියොයි මජ්ලිහ මිකම අල්ගොන් මෙන්ගේ වසීලතක හකතය ඉල්මා හුනරා හෝදුන්ත එත්තන්කෝ හිස්සාවම එබ්බස් වංජේ
Is it the rise? COVID Navarage Balimatkamun Aragatmataka. Hama ekani Balifetrum Matri Kurmakum Nunime. Iksoda Faradungi Dirulung Alum Aras Kurana Magin Hodum Muhim. Am Hadatang Alu Rujuavum Ihame Benunte. Is it the rise? COVID Navara Insanuna Ivadini Inzaru Ragabile. Musumang Anna Badala Timaveta Libe Relum Gagu Insaniata Ma Bodo. Me Miadge Dirasataka, Ilmi Hagigitaka, scientific row Hekidekame. IPCC in Dadi Fahung Eklowal report Mimani Amukofa. Mi report ga wa ginaguna Kangapuduntaka, Inzartaka, Hagigetoke Wahaka, Argument Dakata, Kitame Dohevich. Every level lega. DMB Ahamiata, Samalkan Nudevi, Ive, whose Adutake Gotuga, Duka level. Midene report gawa ev wahaka agun fahakolana. Media Fasaharaki Navarona Karunuga Medutere in Feshige Mihatana Dunia Tahamal Kuri Emme Hunugada Fasahar. Navaste Kekun, Navaste Haidihaya Demedang Ara Balaru. Kanuga Lonugan Ufule Nisbay Tinguna Ituruj. Adi Dunia Hunumi. 1.1 degree Celsius ufalichi. A report ga fahakufawa kankam getere kambodwanje ma bodu henkamebe. A report ga fahakufawa kankam hallu kurma insanuna vagut kudatam fawa kamge inzar. Kuranje hun kankam nuko tibumge saubum. Evves kame deng itra maadame faskurave. Nekkamuge biruweri khabar. Duniya hunu 1.5 degree Celsius ga effect mattaka mihar jawwa bear kura gedabulige mimbar dehas tiriha hamaya salis fahen in sat dakkurin jehe miyamaza vasil veveni dehas fansahoge niyada muli duniya net zero hasil kogge Insani Naslu Natidium, Mata Mahauli Nizaman Anna Badalu, Hadat Nazuku, me Ive Ade, Atraleve Bastake, Gelli Diunwata, refugee in a Badalu, Nuni Amilavantaka Netidium, Mifada Basmaki, Raja for the Nazuk, Timauch, Difawa, Gomtake, Faro Marhalas if I could degui. 1.5 degrees Celsius, the degrees Celsius get a fataki, Maruge Hukumen, Auma Nauma, Demedhuri Farab. Enumbers, Eng Hagigate, a boy. Kudi Jazirata Netidani, Miadua, Timawashige, Sababun Kamuga, Wanama, Bodeti Barutake Fahatum, Hama a sabab. Madama Annana. Divisaka Diri Nulevi Dihi Raja Demi Nove Dunia Hengaumaka Baki Ove and Kamge Yagin Kame Nonan Mi Hagigeta Kiadifa Ma Saf Sada Masum Kardastake Arunatuga Ebahuri. Me Wahakata Kambodwage, Divi Tutu Kuding, Alunda Liefahori, city. Ekudim vis head the Bodue. Hayatuge Umit the Furiamakurang Ede Gomugan Azuk Timaveta Gulegoto, Mi Madi and Hoshara de Nongedi, Alunda Liefahori, city. Me Dunia Huriha Kankortake, Anango Jiluge, Nida. Argument MMS Miadumiadu Anje Salamatu Assyria Vasilum Umid Adi Mulingelianude
ಮೂಸುಮಂ ಅಣ್ಣ ಬದಲ್ತಕ್ಕ ಗುಳೇಗೊತ್ತು ಅಮಲ್ ಕುರಮಂ ಅಣ್ಣ ದೋಸಿ ಸಿಯಾಸತ್ತಕ್ಕ ಇಂಗಿಲಾಬಿ ಬದಲೆ ಗೆನವು ವರ ಮುಹಿಮ್ ಗೌಮತಕ್ಕಂ ಬೇರು ಕುರ ವಿಹ ಮಾದ್ದಾತ ಮದುಕುರುಮಂ ಅಳಂಜಿಹೆ ಫಿಯೋಳ್ತ ವರ್ಗದ ಕುರಂಜಿಹೆ ಫನ್ನಿ ಗಾಬಿಲ್ಕಮ ಏಕಶೇನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ವಸೀಲಿತ್ತ ಅಗು ಲಾಹಿಕ್ ವಾಂಜಿಹೆ ಮಿಕನ್ ದಿಫಾಮಗ ಗಾಬಿಲ್ಕಮ ಮಾಲಿ ತನವಸ್ ಕಣ್ಣೆ ಗೌಮತಕ ತನವಸ್ ಗೌಮತಕ್ಕಂ ಕುರ ಹೇದಯ ದೇಹಿ ಇತುರು ಕುರಂಜಿಹೆ ಅದಿ ವಕೆ ಖಾಸಕೋ ಯಾದ ಕುರಣವಿ ಹಕತಿಯಂ ಹಿಜ್ರ ಕುರ್ಮ ಕುರ ಮಸಕ್ಕೈ ei komme doh kurakamakan hadan ebaje musmi badaltakka gule mishakwaaya kura wakadatuga amandi fahajjumaki divehinnan ikhtiyar nu timashige gelluntaka ege gonjehumun duniya libidin filauluge misali wahakayaki dihe rajyege wahakkamugawma ruhigen tibeveka nei baina lokami mujtamoge madada ehiyayku dehas tiriha net zero wasiluma rajyawani azum kandala is it rais duniya dimaifawa emme boded nurakataka gonjuhumge wahakatakum fashanam listuge kuri hodani terrorism ಹರುಕರ್ಷಿ ಫಿಕುರು ದಿವಿ ಮಾಣ ಕುರುಂಗ ನುರಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲಹಟ್ಟಾಗೆ ತಿಬೆ ಕಣ್ಣೆ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯಕಿ ಫೆಶುನೀಸರೆ ಮೆದುಮನ್ನುಗೆ ದೀನಿ ಅಗೀದಾ ಕಬೂಲ್ ಕುರಾ ಗೌಮ ನವಮೆಸ್ ಹರುಕರ್ಷಿ ಫಿಕುರು ಮಿ ಕುಡ ಕುಡ ರಾಜ್ಯ ಸಲಾಮತೆ ನುವೆ ಮಿಹರುಗೆ ಮೇ ಮಹುಗೆ ಹವಣದು रईत मध्य राइस मोहम्मद नशीद अवहार कोल्लन दिन हमलायकी दिवे बिमुगा देवण बोडु नुरक्काति टेररिस्ट हमलाय मिफद हमला देतम बलಂ अद्य रकुदींगे सिकुंडित होगा हरुकशी फिकुರು ಅಶಗಣ್ಣುವಾತನ್ ದೆಕೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನೆ ನುತಿಬೇಣ ಹುರಿಹಾ ಮಾಣೈಗ ಅದಿ ಹುರಿಹಾ ಸಿಫೈಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ಟೆರರಿಸಂ ಕುವಿರ್ಕೊರ adi baina lokami mujtamayak furihamen ebarlon digen mi masakke quran kam yagin kan arwa izet rais divi sarukara divi emmeha rayitum mitibi palestine rayitum naik alif dalge etan aharege masakkutum mes emihan hagutavani kashor konude Israel und Palestine anghem firihen kudibod eta bayeg hagu takrar konge banigulad aduge hedon teri zuwan jiluge eta bayaku eta gaumaku Palestine hagu ga ene kunnani be insafa la insaniyata nuneke bunama alif dal am majliha security council und Palestine hagu ga nerunu qarartaka nimmun ta gina madu echeki amdu nues neng echeki Palestine haggo kuda dawlate tamsil kura mihi haysiyatu miyadu mitahure miwah kalgona dekke sabben ebawe ei duniyai argun men dihe rajye balagen fawu miliyonun adadumati Palestine ge rayitum balagatum दुनिया उनिवाई चकी को बात हो ए बयक अलगोन मिता हो तमसील कुरा दिवे हिम बेणु मनी अलिफ दालुन नाय मुली दुनिया मिनिमम गांव में के गतगा फलस्तीन बलागतो एमी होंगे मिनिमम कमा हक तका इम्तियाजा इख्तियार त दूकल फलस्तीन के मिनिमम दौलत तक वकालत कुरुमगा दिवे हिम अबदुस देमिति बेण is it rais dekun asia ge awattere qawmige haysiyatu afghanistan ge miyadge halata medu divehin kamboduwe e qawmige rayitunge rakkate kan kashor kurum beenumbe anghenuna anghin kudin haggutaka salamata himayen e qawmga otuman eden
මිකංකන් හිෆෙහෙට්ටි කෂවරෆා ඔතුමට්ටක රයිතුන් ඉන්තිඛාබ් කුරා සර්කාරෙන් ගවුම්ගා ඔතුම් මුහිම මිවගොංගස් අෆ්ගානිස්තානකී දුනියේ ගවුම්තකා ගුළුම් බදහි කුරිහා මානෙග්ගා කුරියරාදා සුල්හවරි අමාන් ගවුමක වෙවිදාන ඉසිත රයිස් ඉන්සානියතන් අධිවේශයෙන් එම්මෙ බොඩ උම්මීදකී අලුගුණග නසරුගා අලිෆ්තාද බයින ලොගාමි ගුළුන්තකුන් ಹಾಸಿಲ್ವಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಾಮಯಾಬಿಯೆ ರಮ್ಸ್ಕೊದ್ದೆನಿ ಅಲಿಫ್ತಾದ್ ಸುಲ್ಹವೆರಿ ಹಲ್ಲ ಮಸಲಸ್ಕಮ್ಗೆ ಸಲ್ಲಾ ಒಫೆದೆನಿ ಮಿಮರ್ಕಜು ಹುರಿಹಾ ಇನ್ಸಾನ್ಗೆ ಹುರಿಹಾ ಫಂತಿಯಾ ಗಿಂತಿಯಾ ಮಿಂತಿಗೆ ಮುಗು ಹಿಫಹಟ್ಟನಿ ಮಿಮರ್ಕಜು ಫಗೀರುಕಮ ಬಲಿಮಡುಕಮ ಟೆರರಿಸಂ ಫದ ಕಂಕ ನತ್ತಾಲುಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಮುಸಂದಿ ಬೇಕಕೀಮಿ आम मजली होगे रियासत दिह राज्य देवुमगा तिय कुरबी तुबारा मुनि बाइन लोगा में मुतमे अलगुन शुक्र दनो आदमी इज्जतर मजली होगे मसकत कामयाबिया एदे बड़ा बड़ा शुक्रिया अलिफ्दाल मजली होगे आम मजली होगे नामुगा दिह राज्य के रईसुल जमहूरिया Shukur Danno, Debi Taqrira. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Maldives for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Ivan Duque Marquez, President of the Republic of Colombia. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Ivan Duque Marquez, President of the Republic of Colombia, and to invite him to address the Assembly. Muy buenos días, señores delegados. Señor Presidente de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, Abdullah Shahid. Señor Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Excelentísimos señores jefes de Estado y jefes de misiones. Nos encontramos de nuevo en este foro global que ha sido históricamente un espacio vital para el desarrollo del multilateralismo, la construcción de la paz y de soluciones a las amenazas de nuestra casa común. Lo hacemos aún en medio de una pandemia cruel que golpea nuestros sistemas de salud, nuestras economías, nuestras conquistas de equidad y el avance de la Agenda 2030. Por encima de cualquier consideración, nos encontramos una vez más en este histórico hemiciclo recordando la fragilidad del ser humano y al mismo tiempo reconociendo la grandeza y la condición de una raza humana que sabe sobreponerse a cualquier desafío. El COVID-19 irrumpió de manera abrupta en nuestras vidas. Cambió nuestra cotidianidad, nuestra interacción y nos arrebató seres queridos. Este virus letal ha puesto a prueba nuestras emociones para entender, hoy más que nunca, cuánto vale el abrazo de un padre y el de una madre, cuánto significa compartir en familia, cuánto nos llena un encuentro amigable, inesperado. Este destino ha amenazado nuestra educación, la salud, la economía, la tecnología, con el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la computación en la nube y las aplicaciones nos revelan que los avances de la virtualidad son oportunidades para el desarrollo humano. La pandemia ha mostrado nuestras fortalezas y ha marcado también nuestras debilidades.
Hemos observado fallas del multilateralismo para responder de manera equitativa y articulada a los momentos más agudos. Las brechas existentes entre las naciones respecto del proceso de vacunación son inauditas. Mientras que algunas naciones adquieren un número de dosis adicionales para 6 o 7 veces su población y anuncian también terceras dosis de refuerzo, otras no han podido aplicar ni una sola dosis que les inyecte esperanza. La pandemia ha agravado otras crisis cuyos efectos son igualmente amenazadores. Somos testigos de los mayores efectos del cambio climático y de las mayores desigualdades ocasionadas por las recesiones económicas y por las crisis migratorias, de quienes están dispuestos a arriesgar sus vidas por un empleo digno o un plato de comida y que al mismo tiempo huyen de dictaduras y regímenes oprobiosos. También la pandemia ha puesto en evidencia las afectaciones a la construcción de la paz y al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Esta realidad me permite compartirles la respuesta de Colombia a estos desafíos globales y plantear acciones que debemos asumir juntos, sin divisiones, con equidad y pensando de manera irrestricta en el porvenir de la humanidad. En nuestro país hemos afrontado la pandemia con 3 enfoques: el de salud, la atención a los más vulnerables y la reactivación económica. Avanzamos en el Plan Nacional de Vacunación para cubrir como mínimo al 70% de los ciudadanos. Nos unimos al mecanismo COVAX, asumiendo un liderazgo regional en coordinación con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Hoy convoco a la comunidad internacional a fortalecer el multilateralismo en materia de salud y avanzar en la equidad para la distribución de las vacunas. Señores delegados, este es nuestro deber moral. Si se mantienen atrasos en la distribución equitativa de vacunas para todas las naciones, nos exponemos como humanidad a que nuevas variantes puedan atacarnos con mayor ferocidad. La inmunidad global requiere de la solidaridad para que no exista acaparamiento de unos frente a las necesidades de otros. En la atención de los más vulnerables, hemos actuado con determinación y creatividad, inspirados en retomar la senda de la Agenda 2030. Podemos decir con orgullo que somos el gobierno de Colombia que ha puesto en marcha la más ambiciosa agenda social de este siglo y tal vez de nuestra historia reciente. Hasta diciembre del año 2022 mantendremos una renta básica de emergencias llamada ingreso solidario para llegar a más de 4 millones de hogares vulnerables, brindando un apoyo económico directo a más del 25% de toda nuestra población. Adicionalmente, creamos el subsidio al empleo, protegiendo a más de 4 millones de trabajadores formales, y el esquema de la devolución del impuesto del IVA para más de 2 millones de hogares vulnerables, corrigiendo los efectos regresivos de este impuesto. A esta agenda social sin precedentes la acompaña el pago del 25% a la contratación de jóvenes, equivalente a la seguridad social, y que hoy se convierte en una política de Estado reafirmada en la puesta en marcha de una verdadera transformación social para siempre. Brindarle una matrícula universitaria pública gratuita y permanente a los más necesitados y a la clase media emergente de nuestro país. Estos adelantos que surgen del esfuerzo y de la responsabilidad fiscal nos permiten defender los logros sociales. Logramos la más importante reforma social de este siglo en Colombia y también la aprobación de la más importante reforma fiscal que en materia de recaudo llegará al 1.8% del Producto Interno Bruto, fortaleciendo con ello la regla fiscal de endeudamiento y la reducción del déficit
y estableciendo una senda clara para estabilizar las finanzas públicas y asegurar una amplia red de protección social. Este ha sido un esfuerzo colectivo, alcanzado sin populismo, sin demagogia y garantizando la competitividad de las empresas. Estos logros en materia de salud, atención social y estabilidad fiscal se integran al compromiso por Colombia, nuestra agenda de reactivación, con inversiones privadas, públicas y público-privadas, ya muestra resultados económicos que alcanzan los mejores índices de crecimiento trimestral, como lo vimos en el segundo trimestre de este año, sin lugar a dudas, el mejor trimestre en materia de crecimiento en este siglo. Y también nos marca la ruta hacia un crecimiento superior al 7% en el presente año 2021, que nos permitirá tener el mayor crecimiento de este siglo. Este New Deal colombiano es la mejor forma de recuperar el rumbo que la pandemia trajo a la Agenda 2030 y además nos acerca y nos orienta al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Señores delegados, señores jefes de Estado, hoy hago un llamado global. Son muchos los países emergentes que frente a la amenaza del COVID han aumentado su endeudamiento y su déficit fiscal. Muchos no han empezado a tramitar las reformas fiscales necesarias para pagar los gastos de emergencia y hoy son evaluados por calificadoras de riesgo con ojos y criterio prepandémicos. Frente a los altos niveles de endeudamiento y frente a las necesidades existentes, se requiere un consenso mundial liderado por el Fondo Monetario Internacional y los bancos multilaterales de desarrollo, que establezca nuevos criterios de riesgo mínimo fiscal durante la etapa de reactivación post-COVID. De lo contrario, en el corto plazo, ante la demanda por endeudamiento y un aumento generalizado de costos de capital, podría precipitarse una crisis de la deuda que traería mayores retrocesos y efectos recesivos globales. Todos los retos y las acciones que hoy abordamos ocurren también en medio del mayor desafío para la humanidad, la crisis climática. Frente a este reto, Colombia actúa con determinación y con compromiso moral. Somos un país que tan solo representa el 0.6% de las emisiones globales de CO2, pero que se encuentra entre los más amenazados por los efectos del cambio climático. Nuestra acción requiere compromiso, audacia y ejercer un liderazgo con el ejemplo. Por eso, llegaremos a Glasgow, a la COP26, con el compromiso de reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% para el año 2030. Y también estamos marchando rumbo a alcanzar la carbono neutralidad en el año 2050. El recorrido de este camino ya empezó y lo reafirma nuestra rápida transición energética, que ya cuenta con una legislación propia con la que estamos expandiendo exponencialmente las energías renovables no convencionales para multiplicar por 20 veces la capacidad instalada que encontramos cuando empezó nuestro gobierno y lograr también la cero deforestación para el año 2030. De la mano con el desarrollo de la economía circular, la articulación de una ruta eficaz del hidrógeno verde y sobre todo la defensa irrestricta del Amazonas. El limitado espacio fiscal, resultado del impacto de la pandemia, se convertirá para muchos en un obstáculo para cumplir muchas metas si no desarrollamos herramientas globales. Por ello, le propongo a la comunidad mundial que por un periodo de tiempo y con el apoyo del Fondo Monetario Internacional
se establezca una regla a partir de la cual todos los gastos e inversiones de acción climática estructural puedan situarse por fuera de la línea tradicional de medición del déficit fiscal. Estas herramientas, al igual que los alivios y las condonaciones de deuda multilateral frente a logros concretos en materia de acción climática, deben aplicarse cuanto antes y, señores delegados, sin condiciones. El atender las inversiones urgentes no puede quedar atrapado en debates políticos internos derivados de conflictos sobre la asignación de recursos. La acción es ya, inmediata, y no la podemos aplazar. Nuestra región latinoamericana y caribeña precisa un fortalecimiento del financiamiento verde, lo que urge la capitalización del Banco Interamericano de Desarrollo y también del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Esto debe ocurrir con otras herramientas. Colombia enfrenta la pandemia, actúa frente a la acción climática y a su vez atiende la peor crisis migratoria que golpea al planeta, la crisis de millones de venezolanos que huyen de la narcodictadura y de la infamia. El trabajo con la Organización de las Naciones Unidas y la oficina del doctor Filippo Grandi, alto comisionado para los refugiados, nos muestra grandes avances, como ha sido brindar estatus de protección temporal a cerca de 1.800.000 migrantes venezolanos que viven en nuestro país. Asumimos este reto sin ser un país rico y con un enorme costo fiscal. Esta situación requiere que a través de las mesas de donantes establecidas se movilicen los desembolsos de los compromisos de la comunidad mundial, por lo que también hago un llamado en este sentido. Y aquí me detengo para decirlo claramente. Los diálogos entre el gobierno interino de Venezuela, que encarna la resistencia democrática, y la narcodictadura, si bien dan algunas esperanzas, no nos permite ser ingenuos, pues el único desenlace efectivo de ese encuentro es la convocatoria cuanto antes de una elección presidencial libre, transparente y con una minuciosa observación internacional. Cualquier salida que perpetúe el oprobio dictatorial y le permita al régimen ganar tiempo, agudizará el mayor desastre humanitario que conozca nuestro continente. El fin de la dictadura es el único camino viable para el bienestar del pueblo venezolano. Debe ser, sobre todo, el propósito de la acción internacional. Por otra parte, Colombia también avanza en la construcción de la paz con legalidad. Ni siquiera los efectos de esta cruel pandemia del COVID-19 nos apartan del compromiso de cumplir con un país que quiere ver el fin de la violencia narcoterrorista. El frágil acuerdo de paz firmado en 2016 con el grupo terrorista FARC tiene hoy progresos significativos que permiten ver solidez en el proceso de reincorporación de quienes están entrando en la legalidad, como lo ha comprobado la misión de observación de la Organización de Naciones Unidas en Colombia. Gracias también a nuestro compromiso con los planes de desarrollo con enfoque territorial y la atención a las zonas más afectadas por la violencia, la Defensoría del Pueblo de Colombia ha destacado que en los 3 años de nuestro gobierno se ha avanzado más que en los primeros 20 meses de la implementación. En ese marco, vamos rumbo a la mayor inversión en vías terciarias, a la mayor titulación de predios de nuestra historia, avanzando en la implementación del catastro multipropósito, con una agenda de equidad en la compra de productos rurales sin intermediación que nos ha llevado a tener las mayores exportaciones agropecuarias registradas por nuestro país. Aún así, los retos son grandes, porque las disidencias de las FARC, el ELN y otros grupos criminales que nunca han apostado por la paz quieren persistir en sus atentados contra la vida de líderes sociales,
líderes ambientales y personas en proceso de reincorporación. A pesar de tantos desafíos, la paz con legalidad nos muestra que podemos tener grandes razones de optimismo. Hemos registrado las más bajas tasas históricas de homicidios de las últimas décadas y también las menores tasas de secuestro desde que se miden esos crímenes atroces, siempre sin perder de vista que el narcotráfico alimenta la violencia y tenemos que luchar de manera firme contra ellos. Hemos logrado las mayores incautaciones de alcaloides en la historia de Colombia y la mayor erradicación manual de cultivos ilícitos. Avanzamos con determinación, pero tenemos también que hacer la diferencia actuando juntos. En Colombia, más coca significa menos paz y menos medio ambiente. Cada gramo de cocaína consumido en las naciones que activan la demanda significa un homicidio y un ecocidio en Colombia, porque por cada hectárea de coca que se siembra, se están destruyendo 2 hectáreas de selva tropical húmeda. Atender este preocupante aumento en el consumo de narcóticos en todo el mundo es apremiante y es hora de actuar con corresponsabilidad por parte de la comunidad internacional. La lucha contra el crimen y también la consolidación de la paz con legalidad demanda que sigamos avanzando en la nula tolerancia frente a cualquier conducta de miembros de la fuerza pública contrario a la Constitución y la ley, y que sigamos dando pasos sólidos para las reformas estructurales en esa fuerza pública y de la mano de ellos defender de manera irrestricta los derechos humanos de manera permanente. Tenemos una fuerza pública patriota y comprometida, y su mandato siempre es obrar con la Constitución, la ley y los derechos humanos en la mano. La realidad es que enfrentamos requiere también de un fortalecimiento constante de la democracia para que sea el antídoto que pueda atender cualquier amenaza proveniente del odio y que busque las fracturas sociales. Todo lo que podamos hacer por una democracia segura es garantía de un mejor futuro. En Colombia, los jóvenes han sido altamente golpeados por la pandemia y hoy son los que lideran grandes debates sobre la acción climática, proponiendo políticas y acciones colectivas. Con ellos hemos firmado un pacto por un verdadero cambio en las políticas que los beneficien. En diciembre de este año habrá la primera elección abierta y popular para conformar los consejos municipales de juventud. Un ejercicio sin antecedentes en la región, en esta región latinoamericana, que validará una ciudadanía juvenil como el camino efectivo para que prevalezcan las propuestas sobre las protestas. Esta es, señores delegados, una gran determinación de Colombia y no vamos a desfallecer porque queremos que esa ciudadanía juvenil empoderada muestre nuestra propia capacidad de transformación democrática. Señores delegados, esta es la última ocasión en la que me dirijo a ustedes en condición de presidente de Colombia. En el año 2018 les expuse nuestra agenda de legalidad, emprendimiento y equidad. Y en este 2021 hemos mostrado que a pesar de la coyuntura que nos impuso la pandemia, nuestra agenda sigue en marcha, se convierte en política de Estado y está afincada en hechos. Avanza así la Colombia de la vacunación masiva, avanza la Colombia de la reactivación segura, avanza la Colombia del mayor presupuesto social de nuestra historia, avanza la Colombia de la transición energética y de la acción climática, avanza la Colombia de la fraternidad migratoria. La Colombia de la paz con verdad, justicia, reparación y no repetición también está en una ruta clara. Señores delegados, esta es la Colombia que apuesta por la paridad de género en el gabinete. Esta es la Colombia que también quiere contribuir a la modernización y a la reforma
de este gran organismo multilateral para hacerlo más cercano, más presente y más permanente a las necesidades de los ciudadanos. Sabemos que son muchos los retos por sortear, muchos los obstáculos por superar, pero existe esta gran nación que reflexiona y piensa globalmente para ser ejemplo y generar progreso. La Colombia que cree en el multilateralismo, la Colombia que invita a la acción común. Esa es la Colombia que soluciona los problemas de la democracia en democracia, la que mira a la adversidad con la certeza de hacerla una oportunidad y la que nunca se amaina ni se amainará ante ninguna tormenta. La Colombia de gente buena, honorable y trabajadora que hoy hace presencia en este encuentro global donde queremos decir que la acción frente al cambio climático es ya, que la acción por la fraternidad migratoria es ya y que esto demanda que todos unidos no demos más espera. Muchísimas gracias. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Colombia for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Amir of the State of Qatar. I request protocol to escort His Highness. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Amir of the State of Qatar, and to invite him to address the Assembly. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة رئيس الجمعية العامة، سعادة الأمين العام للأمم المتحدة، الحضور الكرام، يطيب لي أن أتوجه بالتهنئة لسعادة السيد عبد الله شهيد لتوليه رئاسة الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمته. كما أعرب عن تقديرنا لسعادة السيد فولكان بوسكير على جهوده في إدارة أعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة. وأتقدم بالتهنئة لسعادة السيد أنطونيو غوتيريش على تجديد انتخابه أميناً عاماً للأمم المتحدة، ونؤكد دعمنا له في مهمته. الحضور الكرام، يرسل اجتماعنا اليوم تحت عنوان استعادة الأمل ولقاءنا حضورياً وليس عن بعد إشارة مهمة بشأن العودة إلى مسار الحياة العادي من دون التخلي عن وسائل الحماية والوقاية بالطبع، وذلك بعد فترة عصيبة عاشها العالم ولا يزال جراء جائحة كوفيد-19 التي خلفت ملايين الضحايا وأزمات إنسانية واجتماعية واقتصادية لا حصر لها. لقد أظهر هذا الامتحان الصعب الذي لا تزال الإنسانية تتعرض له ثغرات ونقاط ضعف في نظام أمننا الجماعي، وألهمنا في الوقت نفسه الكثير من الدروس، ومنها أهمية الموازنة بين الحرص على صحة الناس ودوران عجلة الاقتصاد الذي يؤمن مصادر عيشهم في الوقت ذاته، وكذلك أهمية التكامل بين دور الدولة الذي لا غنى عنه داخل حدودها من ناحية، ودورها في مواجهة القضايا العابرة للحدود والالتزامات المشتركة لمواجهة التحديات والأزمات والكوارث من ناحية أخرى. إننا نؤكد دعمنا لتحقيق الأولويات الواردة في الرؤية المطروحة لهذه الدورة، ونشدد على ضرورة التوزيع العادل للقاحات وضمان وصولها إلى بلدان الجنوب وتأمين العلاج للجميع، وكذلك ضرورة تنسيق الجهود في مكافحة وباء آخر هو وباء الأخبار الكاذبة ونظريات المؤامرة
والتشكيك غير المسبوق في جدول اللقاحات الذي اجتاح العالم أيضاً إبان هذه الجائحة، والذي ما زال يعيق الانتشار الضروري للقاحات في ظروف استمرارها. وأشير هنا إلى أن دولة قطر قد اتبعت نهجاً متوازناً وفعالاً في التصدي للجائحة وآثارها الصحية والاقتصادية على المستوى الوطني، وقد بيّنت التجربة أن النجاح في هذه المواجهة مرهون بسياسات الدولة ومقدراتها، ولا سيما في مجال الصحة العامة، وأيضاً بدرجة المسؤولية التي يتحلى بها المواطنون ومستوى وعيهم. وانطلاقاً من شراكتنا مع الأسرة الدولية لمواجهة الأزمات العالمية، لم تتوانى دولة قطر عن تقديم الدعم للمؤسسات الدولية المعنية والوقوف مع الدول المتأثرة بالجائحة، حيث واصلنا تقديم الإمدادات الطبية وتلبية احتياجات أخرى ذات الصلة بمواجهة الوباء، وذلك عبر التحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي، ودعم منظمة الصحة العالمية والمبادرة الإنسانية لتوفير اللقاحات للفئات الأكثر ضعفاً والدول الأكثر احتياجاً. الحضور الكرام، يشغل موضوع النزاعات الأمم المتحدة ويلقي على كاهلها أعباء كثيرة منذ تأسيسها، وتشكل منطقة الشرق الأوسط للأسف مصدراً لقسم كبير من هذه الأعباء، ولذلك تعتبر قطر الإسهام في مجال الحل السلمي للنزاعات من أولوياتها، بما في ذلك طرح تصورات للأمن الجماعي، فلا أمن ولا استقرار ولا تنمية ولا حياة إنسانية كريمة في ظل النزاعات. لقد حرصنا دائماً على إحلال مناخ السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة، فمثلاً على مستوى الخليج بيئتنا المباشرة أكدنا مراراً على أهمية مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتزامنا بتسوية أي خلافات عن طريق الحوار البناء. وقد أتى إعلان العلا الذي صدر عن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شهر يناير الماضي تجسيداً لمبدأ حل الخلافات بالحوار القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، ونحن واثقون من ترسيخ هذا التوافق الذي حصل بين الأشقاء. ومن ناحية أخرى نرى أنه لا حل للخلافات والاختلافات في وجهات النظر مع إيران إلا بالحوار العقلاني على أساس الاحترام المتبادل، وينطبق ذلك على مسألة العودة للاتفاق النووي مع إيران، ولا أعتقد أنه يتوفر لدى أحد بديل لهذه المقاربة، بما في ذلك من يعارضون العودة إلى الاتفاق. الحضور الكرام، شهد هذا العام انتهاكات إسرائيلية عديدة في القدس الشرقية المحتلة وتكرار الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وبالأخص الحرم القدسي الشريف خلال شهر رمضان المبارك، والاستيلاء على منازل الفلسطينيين في إطار سياسة التهويد والاستيطان، وتبع ذلك تصعيد عسكري خطير في قطاع غزة أوقع المئات من الضحايا من المدنيين العزل، وتسبب في تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً في القطاع. يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية تحقيق تسوية سلمية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل، وإنهاء احتلال الأراضي العربية والحل العادل لمسألة اللاجئين. هذا ما توافق عليه المجتمع الدولي منذ عقود، ولكنه لا يجد طريقه للتطبيق على الرغم من مخاطر بقاء هذه القضية دون حل. وكنتيجة لهذا التسويف المتواصل يظهر من حين لآخر من يعتقد أنه يمكن تهميش القضية الفلسطينية على جدول الأعمال الدولي، أو أنه يمكن الالتفاف على قضية وطنية عميقة الجذور بطرح أفكار مثل تحسين الوضع الاقتصادي للسكان تحت الاحتلال بدلاً من إزالة الاحتلال. ومؤخراً جاءت قضية ترحيل أهالي الشيخ جراح وسلوان واقتحامات المسجد الأقصى
من طرف المستوطنين وردود الفعل الشعبية الفلسطينية والعربية والعالمية الغاضبة لتؤكد من جديد على مركزية القضية الفلسطينية وأنه لا سبيل للالتفاف عليها. الحضور الكرام، لقد شكل قرار الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بعد مفاوضات مع حركة طالبان منعطفاً هاماً للغاية بالنسبة لهذا البلد، وتقع على عاتق الشعب الأفغاني بجميع أطيافه أولاً، وعلى المجتمع الدولي ثانياً، مسؤولية العمل على نحو منهجي ومثابر لتحقيق التسوية السياسية الشاملة وتمهيد الطريق أمام الاستقرار في هذا البلد الذي عانى طويلاً من ويلات الحروب. وكما تعلمون، لم تدخر قطر جهداً في المساعدة على إجلاء الآلاف الأفراد والعائلات من جنسيات مختلفة خلال الأسابيع الماضية. كان هذا واجباً إنساني. لكن الأمر الأهم الذي أود الإشارة إليه هو أننا كنا واثقين بأن الحرب لا تشكل حلاً، وأنه في النهاية سوف يكون هناك حوار. وتصرفنا على هذا الأساس حين استضفنا مكتب طالبان عندما طلب منا شركاءنا الدوليين فتح ورعاية حوار مباشر بينهم وبين طالبان في الدوحة، وقد ثبت صحة هذا الموقف. وسوف نواصل بالتنسيق مع شركائنا الدوليين تقديم ما في وسعنا لضمان الحفاظ على المكاسب الملموسة التي تحققت ضمن مسار الدوحة، ومن الضروري أن تلتزم الأطراف بتعهداتها خلاله. وتؤكد دولة قطر على موقفها الثابت بشأن ضرورة حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وتحقيق حل سياسي شامل لضمان الأمن والاستقرار لما فيه مصلحة الشعب الأفغاني الشقيق. ونشدد هنا على أن أهمية استمرار المجتمع الدولي في تقديم الدعم لأفغانستان في هذه المرحلة الحرجة، وفصل مجال المساعدات الإنسانية عن الخلافات السياسية. كما نؤكد على ضرورة استمرار الحوار مع طالبان، لأن المقاطعة تؤدي فقط إلى الاستقطاب وردود الفعل، أما الحوار فيمكن أن يأتي بنتائج إيجابية. ليست المسألة في أفغانستان مسألة انتصار ولا هزيمة، بل مسألة فشل فرض نظام سياسي من الخارج. وبغض النظر عن النوايا والجهود التي بذلت والأموال التي استثمرت، انهارت هذه التجربة في أفغانستان بعد 20 عاماً، وقد توصل العالم إلى استنتاجات صحيحة في هذا الشأن. ولكن من الضروري تجنب الانزلاق إلى التطرف المضاد بتخلي الدول الكبرى عن واجباتها في قضايا السلم العالمي وضمان تنفيذ المواثيق الدولية وحماية المدنيين من جرائم الحرب. فثمة فرق بين فرض الوصاية على الدول الأخرى وبين قيام الدول الكبرى بواجباتها في تنفيذ القرارات والمواثيق الدولية. كما لا يعقل أن تفرض دول كبرى على دول أخرى شكل النظام السياسي الذي تراه مناسباً لها بقوة السلاح من ناحية، وأن تتخلى من ناحية أخرى عن دعم دول توصلت إلى نفس نظام الحكم المنشود بإرادة شعوبها ومن دون تدخل خارجي. الحضور الكرام، لقد مر عقد من الزمن على الأزمة السورية التي بدأت بانتفاضة سلمية وتحولت إلى كارثة إنسانية بسبب الحرب التي شنها النظام على شعبه والقوى المسلحة المتطرفة التي استغلت ذلك. ويحمل استمرار الأزمة مخاطر كبيرة على سوريا نفسها وعلى السلم والأمن في المنطقة والعالم، بما في ذلك تفاقم خطر الإرهاب. لا يجوز إهمال القضية السورية ولا إدارة المجتمع الدولي ظهره لمعاناة الشعب السوري مثل ما حصل مؤخراً إبان قصف مدينة درعا وغيرها. وقد يأتي يوم نتذكر فيه هذا الإهمال لمعاناة البشر من الظلم بأسف شديد. يتعين على المجتمع الدولي مضاعفة الجهود لإنهاء هذه الأزمة من خلال الحل السلمي وفقاً لإعلان جنيف 1 وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254
بجميع عناصره والمحافظة على وحدة سوريا الإقليمية والوطنية وسيادتها واستقلالها. وفي الشأن الليبي فإن التطورات الإيجابية التي شهدتها ليبيا خلال العام المنصرم تبعث على تفاؤل حذر، فوقف إطلاق النار وانعقاد منتدى الحوار السياسي الليبي وصولاً إلى انتخاب ممثل السلطة التنفيذية المؤقتة ونيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ثقة مجلس النواب، كلها تطورات إيجابية. ونحن ندعو الأطراف الليبية كافة للحفاظ على هذه المكاسب وضمان التنفيذ الكامل لما تم الاتفاق عليه على المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية، وإنجاح عقد الانتخابات والعمل على تحقيق المصالحة الشاملة. بالنسبة للأزمة في اليمن، حيث أدت الحرب إلى وضع إنساني مأساوي ومخاطر تقسيم قد تفضي بدورها إلى تفجر صراعات أخرى، تؤكد دولة قطر حرصها على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وموقفها الثابت بأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو من خلال التفاوض بين الأطراف اليمنية على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بخاصة القرار 2216. الحضور الكرام، يصادف في هذه الأيام مرور 50 عاماً على انضمام قطر إلى الأمم المتحدة في 21 من سبتمبر 1971. وخلال العقود الخمسة الماضية تميزت العلاقات بين قطر والمنظمة الدولية بالتعاون الوثيق وإقامة شراكات نموذجية في مختلف المجالات. فرهان قطر على المؤسسات الدولية والتعاون المتعدد الأطراف هو رهان استراتيجي. وفي هذا الإطار نؤكد على مواصلة الإسهام بدعم كيانات الأمم المتحدة والوفاء بتعهداتنا في القضايا التي حددها المجتمع الدولي كأولويات في هذه المرحلة. إننا سعداء أن تكون الدوحة عاصمة للعمل الدولي المتعدد الأطراف في منطقتنا التي هي في أمس الحاجة لعمل وجهود وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، حيث بدأت مكاتبها في الدوحة بالعمل. وفي هذا السياق فإننا نتطلع لافتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة قريباً. وبمناسبة الحديث عن الأمم المتحدة والقضايا العالمية التي تواجه الإنسانية جمعاء والتي تبرز الحاجة إلى دورها، أشير هنا إلى مشاركة دولة قطر في الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه من خلال دعم التعليم ومعالجة الفقر والبطالة بين الشباب وحل النزاعات التي تشكل أيضاً مولداً للإرهاب. كما أشير إلى تزايد اعتماد العالم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة في كافة مناحي الحياة من التعليم وحتى الأمن والاقتصاد. ولكن في المقابل استشعر العالم الآثار المترتبة على إساءة استخدام الفضاء السبراني، بما في ذلك اختراق مجال الأفراد الخاصة والقرصنة الدولية، وما يشكله ذلك من تهديد خطير ينعكس على أمن واستقرار المجتمع الدولي. ومن هذا المنطلق نجدد الدعوة للأمم المتحدة لتقود عملية توحيد الجهود لمنع سوء استخدام التقدم العلمي في مجال الأمن السبراني وتنظيم هذا الجانب الحيوي استناداً لأحكام القانون الدولي. حضور الكرام، يظل تغير المناخ من أهم التحديات الخطيرة في عصرنا، بما يحمله من آثار كارثية على جميع جوانب الحياة للأجيال الحالية والقادمة، مما يستلزم مواصلة جهودنا المشتركة لمواجهة هذه الآثار. ونتطلع أن يكون مؤتمر الأمم المتحدة كوب 26 القادم في غلاسكو بالمملكة المتحدة نقطة تحول نحو تحقيق طموح المجتمع الدولي. وفي هذا الصدد نشير إلى أن دولة قطر وضعت تغير المناخ في مقدمة أولوياتها، وتواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير التقنيات المتصلة بتغير المناخ والطاقة النظيفة، وسوف نعرضها على ذلك المؤتمر في نوفمبر القادم. ختاماً، فإن مسؤوليتنا المشتركة والمصير الواحد للإنسانية يستوجبان تكريس قيم الشراكة في العلاقات الدولية
لتحقيق مصلحة شعوبنا وخير الإنسانية. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the Amir of the State of Qatar for the statement just made, and I request protocol to escort His Highness. I now give the floor to the distinguished representative of Slovakia to introduce an address by the head of state. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, I have the honor to introduce the pre-recorded statement by the President of the Slovak Republic, Her Excellency Zuzana Čaputová, for the general debate of the 76th session of the United Nations General Assembly. Thank you. Dear Mr. President of the General Assembly, dear Mr. Secretary General, dear colleagues, excellencies, ladies and gentlemen, that at least some of you can meet in person after 2 complicated pandemic years fills me with some optimism. Optimism that science can and does offer solutions, and that if we respect scientific recommendations, we will overcome the challenges ahead. Indeed, we are in a much better place than a year ago. Vaccines offer a clear path out of the pandemic. But where the scientists have succeeded in sequencing the virus or producing safe vaccines, the politics are still failing. A year ago, we made promises and pooled resources. More than 5 billion vaccine doses have been administered across the world, but nearly 75% of them in just 10 countries. 50 countries have less than a 5% vaccination rate, with half of them just 1% rate. This is a failure of politics projected onto the world stage in real time. Vaccine egoism will only delay the pandemic's end and lend time to new, more lethal mutations. Solidarity should be our binding principle, not an option. Vaccine must be accessible to all, and Slovakia will continue supporting the COVAX effort. Even as we get close to defending COVID-19, let us not rush into business as usual, just because we can. Our memory of how things were must be complemented by our reflection on whether they were right. Secretary General Guterres rightly said that we have our common agenda. Slovakia fully subscribes to the priorities laid out in this report. Simply put, our common task is saving our planet. Previously, the earth was whispering, but now she is screaming that she cannot hold us any longer, that the humankind is too heavy a burden to carry. Saving the planet is not a promise we make today for our successors to implement it later. We have hesitated for so long that we have run out of generations of political leaders who can talk the talk but do nothing. This task is upon us today. Saving our planet means accelerating our response to the climate crisis. The findings of the recent IPCC report might be shocking, yet they are just stating facts. In less than 6 months, we were able to strike a deal on global fair taxation. We must equally strike a deal to prevent global carbon leakage. The upcoming COP26 in Glasgow must set the pace for a much swifter adaptation and radical emissions cut.
Slovakia will reduce our emissions by 55% by 2030 and become climate neutral by 2050, along with the rest of the European Union. By 2023, coal will no longer be used to produce electricity and heat. In the coming years, we will spend almost 6% of our GDP on economic recovery. 1/3 of that will go into our green transition. None of this will be easy. Per capita, Slovakia is the biggest car producer in the world. Clean mobility, locally developed and produced green batteries, will decarbonize transport in Slovakia and elsewhere. We are ready to share our solutions and learn from the best. We must decouple economic growth from the degradation we have been causing to the planet and support those most affected, those forced out their homes by floods or drought, or those losing jobs as we close down the most polluting factories. The Green Climate Fund must be properly funded and accessible. At the coming summit, we must all play our part to protect biodiversity. In Slovakia, half of the national park's territory will be free of human intervention by 2025. In 10 years, this will be 3/4 of our national parks. Excellencies, unless we stop the global warming, future generations will suffer. Our failure will damage multilateralism and spur violence. Saving our planet, therefore, also means upholding a rules-based international order and the rule of law at home and abroad. Violation of these rules endangers everyone, not only those directly affected in Ukraine, Syria, Myanmar, or the Sahel region. It is the UN Security Council's main responsibility to maintain international peace and security. Too often, we see it unable to act. Stopping violence and providing humanitarian access is not something to bargain about. It must be our utmost priority. We must make our own democracies more resilient and support those demanding their basic rights, including the freedom of speech or assembly, are respected. These rights are not menu for governments to choose from. Citizens must exercise them freely. In Belarus, where 650 people are prosecuted on political grounds, such as the social scientist Valeria Kostyugova, or in the occupied Crimea, or Venezuela, Russia, or Xinjiang. Distinguished Assembly, the developments and lessons learned from Afghanistan will be high on our agenda. Rightly so, this reflection is necessary. But we must also urgently provide humanitarian assistance to the people in Afghanistan, 40% of whom are facing acute food insecurity. Over the past 2 decades, girls and women in Afghanistan could exercise their legitimate rights. These mustn't be taken away. Together with the Prime Minister of Iceland, the Prime Minister of New Zealand, and other women political leaders, we launched a call to support Afghan girls and women. I invite you to join forces to ensure this turns into the concrete steps. My final point is about inclusiveness. We cannot save our planet if we leave out the vulnerable, the women, the girls, the minorities. The silent pandemic of gender-based violence can prove lethal to the health of our societies. Our long-term strategies, however brilliant, will become short-lived history if we don't involve young people. To conclude, let me recall the words Pope Francis addressed to our youth during his recent visit to Slovakia. Do not be dismayed or yield to those who tell you that nothing will ever change. We can change the world around us for better. Let's start now. Thank you.
On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Slovak Republic for the statement just made. The Assembly will hear an address by His Excellency Marcelo Rebelo de Sousa, President of the Portuguese Republic. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Marcelo Rebelo de Sousa, President of the Portuguese Republic, and to invite him to address the Assembly. Senhor representante do Presidente Abdullah Shahid, Senhor Secretário-Geral António Guterres, Excelências, para o Senhor Presidente Abdullah Shahid, vai a minha saudação e o total apoio às suas prioridades: recuperar da pandemia de forma sustentável, ter em conta os direitos humanos, revitalizar as organizações multilaterais como as Nações Unidas. Agradeço ao Presidente cessante, Volkan Bozkır, uma já histórica Assembleia Geral. Senhor Secretário-Geral, como aqui disse em junho, felicito pelo exemplar primeiro mandato. Agradeço à Assembleia Geral a confiança depositada na pessoa certa, no momento certo. Apoio integralmente o apelo ao cessar-fogo global, o processo de reforma das Nações Unidas, a call to action for human rights. Tal como apoio as prioridades escolhidas numas Nações Unidas 2.0, numa agenda centrada nas pessoas, respondendo à pandemia, alcançando a paz e a segurança internacionais, galvanizando a ação climática, atingindo os objetivos do desenvolvimento sustentável nesta década de ação, assegurando a centralidade dos direitos humanos, promovendo a igualdade de género e equacionando os desafios da transformação digital. Excelências, a pandemia, a crise económica e social dela emergente, a recente evolução no Afeganistão, recordam-nos evidências que não podemos nem devemos esquecer. Primeira evidência: o mundo é multipolar. Nenhum polo, nenhuma potência, por poderosa que seja, tem condições para enfrentar sozinha ou com alguns parceiros apenas alterações climáticas, pandemias, crises económicas e sociais, terrorismo, desinformação e ainda promover movimentos de população ordenados e seguros, proteção dos mais vulneráveis e os direitos humanos. Segunda evidência: a governação de um mundo multipolar exige compromisso e concertação entre as nações, isto é, multilateralismo. Terceira evidência: o multilateralismo, perante desafios que ultrapassam fronteiras e exigem respostas conjuntas, tem de se fundar no direito internacional, nos valores da Carta, no reforço das organizações internacionais, a começar pelas Nações Unidas e agências especializadas. Quarta evidência: sempre que hesitamos quanto ao multilateralismo, sempre que pomos em dúvida o direito internacional e as organizações internacionais, falhamos. Bem o vimos na resposta à pandemia, na reação a crises emergentes, na promoção da paz e da segurança. A nossa agenda comum e o recente relatório do Secretário-Geral, com ideias inovadoras, são o nosso melhor roteiro. Quinta evidência: importa ampliar, aprofundar e acelerar
as reformas nas Nações Unidas, na gestão, na paz e segurança, no sistema de desenvolvimento. E também avançar na reforma do conceito de segurança, retrato do século XXI, pelo menos com presença africana, do Brasil e da Índia, como membros permanentes. Mas isso implica também meios financeiros adicionais. É que afirmar o papel das Nações Unidas, mas resistir às reformas, negar recursos, significa, na prática, enfraquecer o multilateralismo e criar situações de crise com prejuízo para todos. Excelências, Portugal esteve sempre, estará sempre do lado dos consensos que resolvam as crises. Portugal está, tal como a União Europeia, do lado do multilateralismo, das Nações Unidas, da ordem internacional baseada em regras, dos direitos humanos. Portugal está empenhado na reforma da Organização Mundial de Saúde, no Tratado Internacional sobre Pandemias, na garantia das vacinas como bem público global. Portugal está comprometido com a Agenda 2030, com o alívio da dívida externa dos países mais vulneráveis, com a realização do Pacto Global das Migrações como país campeão para a OIM. Portugal organiza com o Quênia, em 2022, em Lisboa, a segunda Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, dimensão essencial da ação climática. Portugal apoia o reconhecimento do direito ao ambiente saudável. Portugal participa em operações de paz. Portugal defende o diálogo Europa-África e a ação internacional para estabilizar o Sahel, a segurança marítima no Golfo da Guiné e a cooperação com Moçambique na luta contra o terrorismo. Portugal não altera o seu rumo. Demonstrou na presidência do Conselho da União Europeia, na participação na Comunidade de Países de Língua Portuguesa, que celebra 25 anos de vida, na projeção do português a caminho de 300 milhões de falantes. Demonstrou também na corajosa iniciativa do presidente Jorge Sampaio, que nos deixou há dias, da plataforma de acolhimento aos estudantes sírios, alargada depois a refugiados afegãos. Excelências, nós não mudamos de princípios e manteremos também o mesmo rumo no caso de nos darem a vossa confiança para um mandato no Conselho de Segurança daqui a 5 anos. Consideramos que as grandes questões do nosso tempo, o clima, a pandemia, as crises económicas e sociais, as guerras, as inseguranças, as migrações, os refugiados, só demonstram que o isolacionismo, o protecionismo, o unilateralismo, a intolerância, o populismo e a xenofobia inevitavelmente conduzem a becos sem saída. A mensagem do secretário-geral de hoje é clara, é lúcida e é virada para o futuro. É mais do que um apelo aos Estados, é um apelo a todos os cidadãos do mundo. Não é só no clima que não existe planeta B, é em tudo. Ou todos nós, em todo o mundo, disso temos consciência, ou os governantes serão tentados a fazerem discursos, por um lado, a prometer multilateralismo e a esquecê-lo, a adiá-lo, a paralisá-lo
a perderem tempo. 20 anos depois do 11 de setembro, 6 anos depois do Acordo de Paris, 1 ano e meio depois do começo da pandemia, precisamos, mais do que nunca, de um multilateralismo efetivo, não nos discursos, nas ações. Não há mesmo mais tempo a perder. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Portuguese Republic for the statement just made, and I request the protocol to escort His Excellency. I now give the floor to the distinguished representative of Kyrgyzstan to introduce an address by the head of state. Уважаемый генеральный секретарь, господин Антонио Гутерриш, уважаемый господин председатель, дамы и господа, я имею честь представить видеообращение его превосходительства господина Садыра Джапарова, президента Кыргызской Республики, на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Благодарю за внимание. Уважаемый господин председатель, уважаемый господин генеральный секретарь, уважаемые дамы и господа. Вначале позвольте поздравить господина Абдуллаха Шахида, представителя государства Мальдивы, с избранием на пост председателя 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и пожелать успехов на этом высоком посту. Благодарю господина Волкана Бускыра, представителя государства Турции, за работу в качестве председателя 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Кыргызстан поддерживает тему нынешних дебатов, которая охватывает все наиболее актуальные вопросы международной повестки дня. Уважаемые дамы и господа, 30 лет назад Кыргызстан стал полноправным участником и субъектом международного права, обретя суверенитет. Совсем недавно, 31 августа, наш многонациональный народ отпраздновал 30-летие независимости республики. Думаю, что с моей оценкой согласятся многие. Основным достижением республики за этот короткий по историческим меркам период является становление демократии как модели государственного развития и сильного гражданского общества. Хочу заверить, что мы не свернем с демократического пути. Это требование нашего свободолюбивого народа. Скоро исполнится годовщина с начала известных октябрьских событий в нашей стране, с которых начался новый этап в ее современной истории. За 1 год нам удалось восстановить общественно-политическую и социально-экономическую стабильность, заслужить веру и доверие общества. Итоги прошедших президентских выборов и конституционного референдума были также признаны международным сообществом, в том числе наблюдателями Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. Впереди нас ждут очередные выборы в национальный парламент, намеченные на 28 ноября. Приглашаю государства-члены ООН и международные организации направить своих наблюдателей. Мы создадим все условия для их полноценной и безопасной работы. Рассчитываем, что ко времени выборов эпидемиологическая ситуация в стране полностью нормализуется. Уважаемый господин генеральный секретарь, 2 марта 2022 года мы также будем праздновать 30-летие вступления Кыргызстана в Организацию Объединенных Наций. На протяжении этого периода республика является активным государством, членом ООН, полностью приверженным целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций и постоянно
выступающим за укрепление авторитета и роли ООН в международных делах, которые, к сожалению, в последние десятилетия характеризуются напряженностью и конфликтностью. Наша страна заинтересована и всегда готова вносить вклад в международные усилия для решения общих проблем человечества. Исходя из этих соображений, Кыргызстан выдвинулся кандидатом в Совет ООН по правам человека на 2023-2025 годы и непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Призываю все государства-члены ООН оказать нам поддержку на выборах. В следующем году 30-летие вступления в ООН также будут отмечать наши уважаемые соседи по региону, с которыми у нас общая история и, уверен, общее будущее. Хочу подчеркнуть, что во многовековых отношениях с соседями Кыргызстан всегда выступает за равноправный диалог и взаимовыгодное сотрудничество. Решение всех разногласий исключительно путем переговоров. Учитывая эту знаменательную дату, в 2022 году предлагаем провести саммит «Центральная Азия ООН», чтобы вместе подвести итоги взаимного сотрудничества и наметить совместные планы на перспективу в целях развития и безопасности Центральной Азии. Саммит предлагаем организовать в сроки проведения очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Прошу уважаемых председателя Генеральной Ассамблеи и Генерального секретаря ООН предусмотреть свое участие в графиках работы на следующий год. Уважаемые дамы и господа, в силу своего географического расположения государства Центральной Азии издревле, начиная со времен функционирования Великого Шелкового пути и по сей день являются мостом, соединяющим маршруты восток, запад и север-юг. Наш регион уверенно становится одним из важнейших хабов мировой торговли, несмотря на отсутствие прямого выхода к морю. В странах Центральной Азии осуществляется последовательное расширение международных автомобильных и железных дорог, создание логистических центров и транспортных терминалов. В свою очередь, Кыргызстан активно развивает дорожно-транспортную инфраструктуру, которая является частью международной транспортной артерии. В частности, скоро завершится строительство новой альтернативной автомагистрали «Север-Юг». Мы также участвуем в проекте строительства железнодорожной магистрали Китай, Кыргызстан, Узбекистан и поддерживаем модернизацию евразийской железнодорожной инфраструктуры. Уже сегодня Кыргызстан способен обеспечить приемлемые сроки и стоимость доставки транзитных грузов между странами Евразийского экономического союза, Центральной Азии, Китайской Народной Республикой и Европейского союза к морским портам Карачи, Бандер-Аббас и Черного моря. Приглашаю международный логистический бизнес к многоплановому сотрудничеству, в том числе в сфере мультимодальных перевозок. Вместе с тем обращаю внимание, что успешно реализованные инвестиционные проекты и новые транспортные коридоры не будут приносить максимальные выгоды. В случае, если будут сохраняться барьеры, связанные с пересечением государственных границ. В этой связи выступаем за создание благоприятных условий для международных перевозок и недопущение задержки грузопотока между странами, а также за снятие барьеров на пути к экономической кооперации, упрощение процедур прохождения границ и транзита между странами и регионами. Уважаемые коллеги, нельзя не отметить нашу озабоченность в связи с последними событиями в Афганистане. Мы можем предоставить 500 молодым афганцам возможность обучения в наших университетах.
а также оказать гуманитарную помощь нуждающимся гражданам. В первую очередь этническим кыргызам малого и большого Памира Афганистана. С учетом проходящей эвакуации учреждений ООН из Афганистана, Кыргызстан предлагает временно разместить их в Бишкеке. В этой связи обращаюсь к генеральному секретарю ООН принять во внимание наше предложение. Вместе с тем, из-за сложившейся ситуации в Афганистане вновь выходит на первый план безопасность Центральной Азии. Надеемся на скорейшее установление общественно-политической стабильности и правопорядка в Афганистане. В свою очередь, Кыргызстан проводит всестороннюю работу по борьбе с терроризмом и экстремизмом, добросовестно выполняет положения Генеральной контртеррористической стратегии ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, рекомендаций исполнительного директората контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН. Так, в Кыргызстане уже внедрена система предварительной информации о пассажирах и данных о записях регистрации пассажиров для международного отслеживания перемещений террористов. Также рассчитываем на поддержку ООН и заинтересованных государств по репатриации наших граждан из Сирии, женщин и детей. Вместе с тем призываем активизировать международные усилия не только для борьбы с терроризмом и экстремизмом, но и против транснациональной организованной преступности, занимающейся незаконной деятельностью в сфере оборота наркотиков и оружия, торговля людьми, отмыванием преступных доходов и в киберпространстве. Кыргызстан в рамках Шанхайской организации сотрудничества прорабатывает вопрос создания Центра по противодействию международной организованной преступности в городе Бишкек. В целом считаем, что в целях противостояния современным вызовам и угрозам международной безопасности и предотвращения конфликтов большую роль должны играть региональные структуры. Со своей стороны, Кыргызстан в статусе члена или участника всесторонне сотрудничает в рамках Содружества независимых государств, Организации договора коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества, совещаний по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Уважаемые дамы и господа, серьезным вызовом для человечества стала пандемия коронавирусной инфекции, приведшая к многочисленным жертвам, подвергшая национальные системы здравоохранения беспрецедентному испытанию на прочность и вызвавшая спад в мировой экономике. Надеемся, что в связи с проводимой разработкой лекарств и методов лечения полная победа над этим зловещим вирусом уже совсем близка. Важно, чтобы эти противовирусные ноу-хау медицины затем стали общедоступными. Что касается ситуации в нашей стране, отмечу, что властями предпринимаются необходимые меры, чтобы защитить жизнь и здоровье населения, в особенности медицинских работников. Полным ходом идет вакцинация граждан. В обществе проводится разъяснительная кампания по вакцинации. В стране уже имеются вакцины разных мировых производителей. Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность руководству Китая, России, Казахстана, Швеции, которые предоставили нам вакцины в виде гуманитарной акции на двусторонней основе и в рамках программы COVAX Всемирной организации здравоохранения. Пандемия коронавирусной инфекции также стала одной из причин того, что реализация целей устойчивого развития в Кыргызстане не может выполняться своевременно и в полном объеме. Мы вынуждены отвлекать запрограммированные на ЦУР финансы для борьбы с пандемией и погашения внешнего долга. В этой связи
Призываем двусторонних и многосторонних кредиторов поддержать инициативу по облегчению внешнего долга в обмен на жизненно важные проекты устойчивого развития Кыргызстана. Эти проекты, в первую очередь, направлены на сохранение целостности уникальной горной экосистемы, ее биологического разнообразия и ледников, стремительно разрушающихся в результате изменения климата. К большому сожалению, в Кыргызстане есть случаи, когда недобросовестные инвесторы в погоне за большой прибылью и злоупотребляя общественным доверием не позаботились должным образом, чтобы их деятельность не нанесла урон экологии. В соответствии с национальными законами кыргызские власти пресекают такую противоправную деятельность и затем вынуждены сами разбираться с экологическими последствиями. Например, обеспечивая безопасную утилизацию вредных отходов, управление отвалами и их хвостохранилищами. На протяжении 3 десятилетий Кыргызстан остается на международной арене активным проводником интересов горных государств, не имеющих выхода к морю, целью решения проблем устойчивого развития и влияния изменения климата. По нашей инициативе 2002 год был объявлен Международным годом гор. В том же году в Бишкеке прошел первый глобальный горный саммит, а в 2018 году уже 4-й Всемирный горный форум. На текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН от группы друзей горных стран мы инициируем, чтобы вновь объявить 2022 год Международным годом гор, утвердить 5-летнюю программу по устойчивому развитию горных регионов и в 2027 году, созвать глобальный саммит Бишкек плюс 25. Уважаемый господин генеральный секретарь, в последние несколько лет природа и население нашей страны довольно заметно стали ощущать негативные последствия изменения климата. Свои видения и позицию наша страна непременно озвучит на грядущей 26-й конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата в Глазго. Однако, позвольте использовать эту высокую трибуну для нескольких ремарок. Для горного Кыргызстана одной из приоритетных и насущных проблем является адаптация к изменению климата. Мы придаем важное значение защите и приумножению площадей горных лесов, которые, наряду со своей природной функцией поглощения углекислого газа, также играют исключительно важную роль в сохранении водных ресурсов. В этой связи выступаем за разработку и принятие под эгидой ООН специальной целевой программы по горным лесам, их сохранению, восстановлению и облесению горных склонов. Как отмечалось выше, под риском исчезновения также находятся многовековые ледники, реки и биоразнообразие горных экосистем Кыргызстана. В этом году в ЮНЕСКО мы инициируем резолюцию о сохранении горных ледников и одновременно продолжаем работу с международными партнерами по выполнению положений резолюции «Природа не знает границ», внесенной Кыргызстаном и недавно утвержденной Генеральной Ассамблеей ООН. Уже есть обнадеживающие достижения. Например, благодаря общей работе со странами-ареалами, обитания и международными организациями удалось не допустить исчезновения такого благородного животного, как снежный барс. Вместе с тем, Кыргызстан к 2050 году постарается достичь углеродной нейтральности. Кыргызская экономика постепенно зеленеет, в строй будет вводиться все больше безуглеродных источников энергии, имея в виду в первую очередь гидроэлектростанции. В целях обеспечения энергетической безопасности Кыргызстан намерен поэтапно реализовать на своей территории ряд проектов по строительству ГЭС
являющихся экологически чистыми источниками энергии. Доступ к современным, экологически чистым и недорогим услугам по энергоснабжению в развивающихся странах имеет чрезвычайно важное значение для достижения глобальных целей в области развития, сформулированных в целях устойчивого развития до 2030 года. Полагаем, что реализация проектов по строительству ГЭС в Кыргызстане обеспечит потребности стран Центральной Азии в гидроэнергии и тем самым создаст благоприятные условия для устойчивого развития всего нашего региона. Приглашаю инвесторов к взаимовыгодному сотрудничеству в водно-энергетическом комплексе, в том числе на принципах государственно-частного партнерства в духе Парижского соглашения. Подытоживая эту тему, отмечу, что Кыргызстан рассчитывает на особое внимание, поддержку и помощь мирового сообщества, ООН и международных финансовых институтов в решении проблем экосистем горных стран, особенно не имеющих доступа к морю. В этой связи считаем, что назрел вопрос создания в рамках ООН специального глобального фонда по поддержке горных стран в реализации целевых программ по достижению устойчивого развития, адаптации и предотвращению изменения климата, горным лесам и биоразнообразию, природным бедствиям, поддержке горных сообществ. Уважаемый господин генеральный секретарь, в заключении хотел бы отметить, что борьба с пандемией COVID-19 и ее социально-экономическими последствиями, достижение целей устойчивого развития, а также реализация Парижского соглашения должны оставаться главным приоритетом консолидированных усилий и действий международного сообщества. Необходимо обеспечить, чтобы никто не был оставлен позади, в том числе и развивающиеся горные страны, не имеющие выхода к морю. В нашем совместном противостоянии современным вызовам и угрозам роль ООН значительно возрастает. В этой связи призываю всесторонне поддерживать и укреплять нашу организацию целью коллективного решения глобальных проблем во благо устойчивого развития. Благодарю за внимание. Желаю всем продуктивного участия в нынешних общих дебатах. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of Kyrgyz Republic for the statement just made. The Assembly will hear an address by His Excellency Gitanas Nausėda, President of the Republic of Lithuania. I request the protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Gitanas Nausėda, President of the Republic of Lithuania, and to invite him to address the Assembly. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, this year marks a special anniversary for independent Lithuanian state. 30 years ago, the Republic of Lithuania became a member of the United Nations. We had been striving for international recognition ever since the restoration of independence in March 1990. Membership in the United Nations has made Lithuania
a full-fledged member of the international community. It empowered us to seek peace, to defend human rights, and to contribute to effective multilateralism. A significant decision of the United Nations General Assembly was made in 1992 to call for a complete withdrawal of foreign military forces from the territories of the Baltic states. It was a powerful manifestation of the global solidarity, a kind of solidarity we still often need today. Recent years have shown us that no country is able to deal with global challenges alone. It is a global effort that helps us to mitigate the consequences of the COVID-19 pandemic. This fight is not over. I believe we are on the right path. The way forward goes through the widespread use of safe and effective vaccines. We need an active global vaccine sharing mechanism that would help to protect everyone, including those who are the most vulnerable. Alarmingly, the pandemic is deepening global poverty and inequality. The widening gaps in education, social security, and digital connectivity divide the global population. Right now, millions of people are also being overwhelmed by a dangerous infodemic. It too causes much suffering and contributes to many untimely deaths. Therefore, I would like to congratulate the efforts of the United Nations, especially by Verified campaign, in fighting misinformation and disinformation. They pose an ever greater threat to our societies. To counter various kinds of manipulations, we need a holistic approach and concrete new ways to get better in detecting, analyzing, and exposing disinformation. Ladies and gentlemen, various forms of pressure and hybrid attacks are closely related to deteriorating security situation in many parts of the world. We have seen authoritarian regimes and states continuing their military buildups and intensifying violent crackdowns on political opposition, free media, and civil society. These regimes demonstrated many times their willingness to endanger our peace, security, and prosperity. We refuse to accept such behavior as a new normal. Therefore, Lithuania fully supports the calls to uphold human rights in all countries. Such cases when political activists and human rights defenders are tortured and killed must be carefully investigated. We also deplore efforts by Russia to exert pressure on Lithuanian judges and prosecutors who investigate the case of atrocities committed by the occupying Soviet army in Lithuania in 1991. Lithuania calls on all states not to execute related international arrest warrants. It is also with deep sadness that I remember last year's developments in Belarus. A genuine protest movement that sprang up after a rigged presidential elections has been brutally suppressed. Independent civil society and media organizations are being silenced. Hundreds of people detained, severely beaten, tortured. The responsible actions by the Belarusian authorities might also have a bigger impact on international security. We saw it in the hijacking and forced landing of the Ryanair flight on May 23rd.
It was done in clear violation of international law. Such actions should be treated as an act of state-sponsored terrorism. The Belarusian regime is also testing new methods of hybrid actions. For several months now, Lithuania has been dealing with unprecedented hybrid attack by artificially creating and directing flows of irregular migration. Belarus aims to put political pressure on the European Union. Lithuania firmly rejects this attempt of sowing discord and calls on the United Nations to address it. We all need to actively fight human trafficking, break the business models of smugglers, and discourage migrants from endangering their lives. There must be serious discussions on how to prevent a country to use irregular migration to make pressure on another country. We must make it clear that people should not be used as tools. Furthermore, Belarus has recently generated yet another outrage by starting the commercial exploitation of an unsafe nuclear power plant close to the Lithuanian border. By ignoring numerous worrying incidents and failing to comply with basic international safety standards, the Belarusian regime has once again shown a complete lack of a sense of responsibility. I believe that it would be a colossal mistake to treat such violators on the same footing as climate-friendly producers who respect environmental and nuclear safety rules. Solving the issue of the Belarusian nuclear power plant is crucially important for our environment and a matter of safety for all the people of Europe. Ladies and gentlemen, for the 7th year, we are witnessing the continuing military aggression against Ukraine, as well as the illegal annexation and occupation of Crimea. These actions violate international law, the Charter of the United Nations, as well as the provisions of the Helsinki Final Act. They should be condemned universally. We must reinforce the policy of non-recognition of the occupation and annexation of Crimea. It is also extremely important to protect the rights and freedoms of the local civilian population. I commend the Ukrainian effort to keep this issue on the agenda by creating the International Crimean Platform. Lithuania respects Ukraine's European and Euro-Atlantic choice and continues to support its reforms in this troubled period. Seeking to consolidate international efforts, we have co-hosted the Ukraine Reform Conference in Vilnius this past July. Currently, we are also witnessing a worsening human rights and security situation in the Abkhazia and Skhin regions of Georgia. Aggressive actions of the occupying forces, such as borderization, movement restrictions, and illegal detentions, are hindering the lives of the local people. Our duty is to make the aggressor accountable. The international community may also give special attention to comprehensive settlement of Transnistrian conflict based on sovereignty and territorial integrity of Moldova within its internationally recognized borders. Ladies and gentlemen, we are being constantly reminded about the need to preserve the international rules-based order. As we have inherited it, our duty is to pass it to the next generations. We must show restraint on international matters and implement our commitments and obligations.
the Open Skies Treaty, the Vienna document, the Conventional Armed Forces in Europe Treaty, and many other agreements are crucial for building confidence in international security. The principles of sovereignty, independence, and territorial integrity should prevail in the face of the new challenges. For the United Nations to remain relevant and strong, an efficient Security Council is required. Every instance of inaction by Security Council encourages aggression and threatens the multilateralism system. Lithuania, therefore, strongly supports the initiative of limiting the use of veto in Security Council in cases of mass atrocities, genocide, war crimes, and crimes against humanity. To express Lithuania's strong commitment to the international human rights agenda, we are also running for a seat at the United Nations Human Rights Council in 2022-24. If elected, Lithuania will pay special attention to the protection of human rights defenders, the rights of the child, the rights of persons with disabilities, as well as human rights in conflict areas. We will continue defending the rights of women and girls, freedom of peaceful assembly and association, freedom of religion and belief, and stand up for ensuring access to information and the safety of journalists. To fulfill these promises, Lithuania will make use of experience gained by membership in various United Nations bodies. As the current president of the Executive Board of the United Nations Children's Fund, UNICEF, Lithuania is engaged in international efforts to save children's lives and to defend their rights. Seeking to make a change, Lithuania has also presented its candidacy for election to the UNESCO Executive Board for 2021-25. We are ready to promote UNESCO's mission and mandate and to contribute to making the organization more efficient, responsive, and keen to find sustainable solutions. Ladies and gentlemen, I would like to turn now to the challenge of our time, climate change. The recent report of the Intergovernmental Panel of Climate Change has clearly stated that we have little time left for necessary decisions and real actions. Lithuania fully supports the Secretary General, Antonio Guterres, of the United Nations in this call for the urgent and bold steps to address the triple crisis of climate disruption, biodiversity loss, and pollution destroying our planet. It is crucially important for every country to turn up at the upcoming COP26 meeting in Glasgow with most ambitious proposals. Lithuania seeks a timely transition towards resilient and climate-neutral economy and is committed to reaching related European Union targets. The recently adopted National Climate Change Management Agenda sets goals for Lithuania to reduce emissions by 70% compared to 1990 and to become climate neutral by 2050. Wide support of society is needed for the decarbonization efforts to be effective. They must bring new major opportunities and benefits of innovative green growth, employment, higher quality of life, public health, and biodiversity. The shift from fossil fuels to renewable energy is inevitable. The real question now is who will be first to reap the benefits.
Lithuania has early used its chances for early digital transformation, with advances in modern information and communication infrastructure, jump-starting a fast growth of digital economy. We intend to do the same with green transformation. Ladies and gentlemen, we have always shared one world. But only recently have we been awakened to the fact of our shared responsibility. Now we know that we have to make an effort. We must actively build our common future. The time for passive observation is gone. We do clearly need a new social contract anchored in human rights as well as a better management of our global commons. How can all of this be achieved? I believe that the way forward goes through an honest and open discussion. Our success relies on our ability to build bridges of trust among peoples and to make it work for the whole humanity. Our hopes, our brave ideas, and our individual strength should all be channeled into global efforts. Let us build our future together. Thank you very much. On behalf of General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Lithuania for the statement just made, and I request the protocol to escort His Excellency. I now give the floor to the distinguished representative of Uzbekistan to introduce an address by the head of state. Your Excellency Abdullah Shahid, President of the 76th session of the United Nations General Assembly, Your Excellency Antonio Guterres, UN Secretary General, it's my distinct honor and great privilege to introduce a pre-recorded video statement of His Excellency Shavkat Mirziyoyev, President of the Republic of Uzbekistan, at the 76th session of the United Nations General Assembly. Hurmatli Rais Abdullah Shahid janoblari, muhtaram bosh kotib Antonio Guterres janoblari, hurmatli delegatsiyalar rahbarlari, xonimlar va janoblar. Avvalambor Antonio Guterres janoblarini bosh kotib lavozimiga qayta saylanganim bilan samimiy qutlayman. Bugun insoniyat o'z taraqqiyot yo'lining tub burilish davrini boshdan kechirmoqda. Xalqaro munosabatlarning tabiati keskin o'zgarmoqda. Tinchlik, xavfsizlik va barqaror taraqqiyotga transmilliy tahdidlar tobora kuchaymoqda. Iqlim jadal o'zgarmoqda. Ommaviy migratsiya oqimlari ko'paymoqda. An'anaviy qadriyatlar zavol topmoqda. Ishonchim komilki, bunday murakkab sharoitda Birlashgan Millatlar Tashkiloti va uning ixtisoslashgan tuzilmalarining dunyo miqyosidagi ahamiyati va o'rni tobora ortib bormoqda. Jahon taqdiri bilan bog'liq ushbu muhim jarayonlarda aynan Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'zining yetakchilik rolini yangi mazmun va sifat bilan davom ettirishi zarur. Biz bosh kotibning xalqaro munosabatlar tizimida hamjihatlik va birdamlikni mustahkamlash, tashkilot faoliyatining samaradorligini va shaffofligini oshirishga qaratilgan harakatlarini qo'llab-quvvatlaymiz. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, bugun global ofatga aylangan COVID-19 pandemiyasi va uning nafaqat ijtimoiy iqtisodiy, balki ma'naviy siyosiy oqibatlari diqqat markazimizda turibdi. Biz Birlashgan Millatlar Tashkilotining hech kimni e'tiborsiz qoldirmaslik, hamma uchun va barcha joyda
degan tamoyil asosida vaksinalardan teng va adolatli foydalanish imkoniyatini yaratishga doir yondashuvni to'liq ma'qullaymiz. Fursatdan foydalanib, COVAX global platformasi doirasida bizga ko'rsatilayotgan amaliy yordam uchun xorijiy hamkorlarimizga alohida tashakkur izhor etaman. Biz pandemiyalarga qarshi samarali kurashda vaksinatsiya natijalarini xalqaro miqyosda tan olish jarayonlarida Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining muvofiqlashtiruvchi rolini yanada kuchaytirish tarafdorimiz. O'zbekiston Respublikasining tashabbusi bilan ishlab chiqilgan va Bosh Assambleyaning rasmiy hujjati sifatida tarqatilgan pandemiyalar davridagi davlatlarning ixtiyoriy majburiyatlari to'g'risidagi kodeks bizning bu boradagi amaliy hissamizdir. Hurmatli xonimlar va janoblar, mamlakatimizda so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli va jadal demokratik islohotlar bugungi kunda ortga qaytmas tus oldi. Inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash hamda himoya qilish demokratik islohotlarimizning asosini tashkil etmoqda. So'z va ommaviy axborot vositalari din va vijdon erkinligini, gender tenglikni, millatlararo totuvlikni ta'minlash borasida qat'iy qadamlar tashlanmoqda. O'zbekiston o'z tarixida birinchi marta Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha kengashiga a'zo etib saylandi. Biz boshlagan islohotlar yo'limizni izchil davom ettirish maqsadida yangi O'zbekiston strategiyasini ishlab chiqdik. Ushbu strategiyaning bosh g'oyasi fuqarolik jamiyati institutlari rolini kuchaytirish, inson huquqlarini himoya qilish, kambag'allikni kamaytirish, har bir kishini kafolatli daromad manbai bilan ta'minlash hamda barqaror ekologik rivojlanishga erishishdan iboratdir. Asosiy maqsadimiz 2030-yilga borib, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlar miqdori bo'yicha daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoriga kirishdir. Bu rejamiz Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2030-yilgacha bo'lgan barqaror rivojlanish maqsadlari ruhiga uyg'un ekanini ta'kidlash lozim. Shu ma'noda pandemiyadan keyingi davrda jahon iqtisodiyotini qayta tiklash, muammolarini o'rganish, kambag'allikni qisqartirish bo'yicha ilg'or tajribalarni hayotga tatbiq etishga bag'ishlangan xalqaro konferensiyani Toshkentda o'tkazishni taklif etamiz. Ma'lumki, global harakatlarga yoshlarni jalb etish bo'yicha butun jahon konferensiyasi mamlakatimizda muvaffaqiyatli o'tkazildi. Ushbu yo'nalishdagi qat'iy sa'y-harakatlarimizni izchil davom ettirish maqsadida O'zbekistonda qadimiy Samarqand shahrida muntazam o'tkazilayotgan inson huquqlari muloqotlari doirasida global ta'lim forumini tashkil etamiz. Qadrli do'stlar, biz Markaziy Osiyo mintaqasida o'zaro hamjihatlik va hurmat, yaqin qo'shnichilik va strategik sheriklik ruhidagi mutlaqo yangi siyosiy muhitni mustahkamlab bormoqdamiz. Bizning asosiy maqsadimiz Markaziy Osiyoni farovon va barqaror rivojlanayotgan ishonch va do'stlik makoniga aylantirishdir. Buning uchun biz qo'shni va yondosh mintaqalar bilan o'zaro aloqalarni kuchaytirishga ustuvor ahamiyat qaratmoqdamiz. Bu yo'nalishda Markaziy va Janubiy Osiyoning o'zaro bog'liqligini mustahkamlash to'g'risidagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining maxsus rezolyutsiyasini qabul qilish taklifini ilgari surdik.
Afg'oniston Markaziy Osiyoning uzviy qismi ekanini yana bir bor ta'kidlamoqchiman. Bu davlatda tinchlik va osoyishtalik o'rnatilishidan nafaqat biz, qo'shni mamlakatlar, balki butun dunyo manfaatdordir. Shu bois biz afg'on xalqiga hamisha qo'ldan kelgan yordamni ko'rsatmoqdamiz. Yaqinda o'zbek-afg'on chegarasini ochib, ushbu mamlakatga birlamchi zarur bo'lgan oziq-ovqat, neft mahsulotlari va elektr energiyasi yetkazib berishni qayta tikladik. Hozirgi qiyin davrida Afg'onistonni yakkalab, uni muammolar girdobiga tashlab qo'yish mumkin emas. Ma'lumki, biz o'tgan yili ushbu oliy minbardan turib Birlashgan Millatlar Tashkiloti huzurida Afg'oniston bo'yicha doimiy faoliyat yuritadigan qo'mita tashkil etish taklifini bildirgan edik. Afg'on masalasida Birlashgan Millatlar Tashkilotining ta'siri va ovozi har qachongidan ham kuchliroq yangrashi lozim. Dunyoda xavf-xatar va ziddiyatlar, transmilliy tahdidlar tobora ortib borayotgani xalqaro hamkorlikni yanada kuchaytirishni taqozo qilmoqda. Shu yil noyabr oyida Toshkentda Birlashgan Millatlar Tashkilotining global aksil terror strategiyasi Markaziy Osiyo uchun rejasining 10 yillik natijalari va istiqbollariga bag'ishlangan xalqaro konferensiya o'tkazilishi ushbu ezgu maqsadlarga xizmat qilishi shubhasiz. Mazkur tadbir doirasida Birlashgan Millatlar Tashkilotining giyohvandlik va jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasi bilan 2022-2025 yillarga mo'ljallangan Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun mintaqaviy dastur imzolanishi bu yo'nalishdagi ishlarga katta zamin yaratadi. Biz bu boradagi sa'y-harakatlarimizni davom ettirgan holda Birlashgan Millatlar Tashkilotining mazkur boshqarmasi ishtirokida Markaziy va Janubiy Osiyo mamlakatlarini qamrab oladigan giyohvandlikka qarshi umumiy harakatlar rejasini ishlab chiqish niyatdamiz. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, O'zbekiston iqlim o'zgarishlariga qarshi kurash, atrof muhit va bioxilma-xillikni muhofaza qilish masalalariga jiddiy e'tibor qaratib kelmoqda. Bu nafaqat bugungi, balki kelajak avlodlar oldidagi ezgu insoniy burchimizdir. Fursatdan foydalanib, shu yil may oyida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining Orolbo'yi mintaqasini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi deb e'lon qilish to'g'risidagi maxsus rezolyutsiyasi qabul qilingani uchun a'zo davlatlarga chuqur minnatdorchilik izhor etaman. Biz Parij bitimining maqsadlariga erishishga qat'iy qaror qilganmiz. Qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tish bo'yicha aniq chora-tadbirlarni amalga oshirmoqdamiz. Jumladan 2030-yilga qadar iqtisodiyotimizning energiya samaradorligini 2 baravarga oshirish, qayta tiklanadigan energiya ulushini 25% ga yetkazish, ekologik toza transportni rivojlantirish ko'zda tutilmoqda. 2025-yilga qadar umumiy quvvati 2900 megawattga teng bo'lgan yangi quyosh va shamol elektrostansiyalarini foydalanishga topshirish rejalashtirilmoqda. Biz 2022-yili Orolbo'yi hududida, ya'ni Nukus shahrida yashil energetika bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan hamkorlikda yuqori darajadagi xalqaro forum o'tkazishni rejalashtirmoqdamiz. Bioxilma-xillik bo'yicha global xatli dasturning yaqin istiqbolda qabul qilinishini qo'llab-quvvatlaymiz. Bundan tashqari, kelgusida bioxilma-xillik konvensiyasi ishtirokchilarining yig'ilishlaridan birini mamlakatimizda qabul qilishga tayyormiz. Shu bilan birga
Birlashgan Millatlar Tashkiloti shafeligida global ekologik siyosatning ustuvor yo'nalishlarini batafsil muhokama qilish maqsadida 2023-yili O'zbekistonda atrof muhit bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotining yuqori darajadagi 6-assambleyasini o'tkazishni taklif qilamiz. Assambleya ishtirokchilari Orol dengizining qurishi natijasida yuzaga kelgan ekologik ofat markazi bo'lgan Orolbo'yi mintaqasidagi og'ir vaziyat bilan bevosita tanishish va zarur xulosalar chiqarish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bundan tashqari, Assambleyada Birlashgan Millatlar Tashkilotining yangi ekologik siyosati asoslarini tashkil etishga qaratilgan butun jahon ekologiya xartiyasini ishlab chiqish tashabbusini ilgari surmoqchimiz. Hurmatli xonimlar va janoblar, O'zbekiston dunyoning barcha davlatlari va global tashkilotlar bilan o'zaro manfaatli, uzoq muddatli va ko'p qirrali sheriklikni rivojlantirishga doimo tayyor. Ishonamanki, xavfsiz hamda barqaror o'sish, farovon kelajakni barpo etishga qaratilgan yaqin hamkorlikni bundan keyin ham kuchaytirib boraveramiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Uzbekistan for the statement just made. The Assembly will hear an address by His Excellency Felix Antonio Tshisekedi Chilombo, President of the Democratic Republic of Congo. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Felix Antonio Tshisekedi Chilombo, President of the Democratic Republic of Congo, and to invite him to address the Assembly. Monsieur le Président de la 76e session de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs des délégations, c'est avec un réel plaisir que nous retrouvons cette salle de l'Assemblée générale après un peu plus d'une année d'absence par suite de la pandémie de Covid-19, cette peste du XXIe siècle qui secoue l'humanité, particulièrement par le nombre élevé de ses victimes, la destruction des économies des nations et l'aggravation de la pauvreté dans le monde. Ces retrouvailles sont encourageantes. Elles permettent d'espérer davantage un retour à la vie normale dans nos pays, et ce, grâce au génie de nos scientifiques et aux efforts communs de nos États, dans un élan de solidarité internationale remarquable. Nous devons accroître ces efforts et renforcer cet élan de solidarité pour vaincre définitivement la pandémie de Covid, relancer la croissance de nos économies et assurer un meilleur avenir aux populations de notre planète. C'est pourquoi je salue le choix du thème pour cette 76e session de l'Assemblée générale, à savoir miser sur l'espoir pour renforcer la résilience afin de se relever de la Covid-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l'Organisation des Nations Unies. Ce thème traduit bien notre détermination d'éradiquer le Covid-19 et notre désir de rétablir le destin commun par le multilatéralisme sous la coordination d'une ONU à la hauteur des défis existentiels de l'humanité, notamment
celui de la réalisation des objectifs du développement durable et inclusif. Monsieur le Président, la victoire contre la Covid-19 n'est possible et durable que si le combat demeure une affaire de tous et si nous atteignons un taux d'immunité collective suffisant pour l'ensemble de l'humanité. Pour sa part, l'Afrique n'a pas croisé les bras et n'entend point capituler devant une quelconque fatalité du destin. Au contraire, elle a mis en place une stratégie continentale commune contre la Covid-19. Dans ce cadre, elle a créé un fonds de réponse à la Covid-19 et lancé une plateforme de fourniture médicale pour garantir à tous ces pays l'accès aux équipements et fournitures nécessaires. L'Afrique a signé le 28 mars 2021 par le canal de l'African Vaccine Acquisition Trust, AVAT en sigle, un accord pour l'achat de 220 millions de doses de vaccins et certains pays africains ont initié le projet de création de l'Agence africaine de médicaments. D'autres produisent déjà des vaccins sous licence. D'ici janvier 2022, le nombre de vaccins à distribuer dépassera dans notre continent les 25 millions de doses par mois. Des chercheurs africains de renommée mondiale en sciences médicales ont proposé une gamme de remèdes efficaces contre le coronavirus qui méritent d'être soutenus par notre organisation mondiale et les institutions scientifiques spécialisées. À ce sujet, je saisis cette occasion pour remercier tous les partenaires qui ont apporté leur appui aux efforts du continent dans la lutte contre cette pandémie. Quoi qu'il en soit, tout en nous félicitant des progrès incontestables de la science médicale en ce qui concerne le dépistage du virus et l'invention du vaccin dans un temps record, il y a lieu de constater malheureusement que le mal est encore loin d'être éradiqué. La récurrence de la pandémie, qui comme une hydre en est à sa troisième vague, plus virulente que les précédentes, notamment en Afrique et dans d'autres contrées du monde, inquiète et consume les espoirs suscités par ces avancées significatives. C'est pourquoi, pour renverser définitivement la tendance actuelle, les actions ci-après me paraissent urgentes. Premièrement, augmenter la capacité des tests dans les pays qui ne disposent pas de produits de laboratoire requis. Deuxièmement, assurer un approvisionnement suffisant et rapide en médicaments et équipements nécessaires à la prise en charge des malades. Troisièmement, généraliser la vaccination en approvisionnant en vaccins ceux qui ne les produisent pas et en les dotant de capacités de production locales. C'est ici le lieu de lancer un appel à la communauté internationale pour soutenir le projet de création de l'Agence africaine des médicaments. Quatrièmement, encourager la recherche médicale et accroître la coopération scientifique entre les institutions universitaires. Et enfin, cinquièmement, soutenir les politiques de réforme de structures sanitaires et élargir la couverture des soins de santé au plus grand nombre dans les pays en développement. Monsieur le Président, la Covid-19 n'est pas seulement destructrice de vies humaines, elle est aussi un virus de l'économie mondiale qu'elle a plongé dans la récession, aggravant ainsi notamment la vulnérabilité et la dépendance des économies des pays pauvres, dont beaucoup sont africains. De plus, l'impact de la baisse généralisée des activités économiques a été particulièrement ressenti en Afrique par les populations les plus vulnérables, dont les femmes et les enfants, notamment par la perte d'emploi, la chute des revenus et les déperditions scolaires. Aussi, en même temps que nous nous employons à extirper le coronavirus de la vie de nos populations, devons-nous nous atteler à relancer l'économie mondiale au risque de fragiliser davantage ces populations, de briser leur résilience
et de compromettre pour longtemps le retour à la prospérité ainsi qu'à la normalité sociale. Nous ne pouvons gagner cette bataille que dans le cadre d'un effort commun et sur base d'une feuille de route définie ensemble. Ceci exige un partage des responsabilités et plus d'équité dans la complémentarité que commandent la mondialisation de nos économies et la globalisation des enjeux internationaux. Dans le contexte actuel de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19, les économies africaines ont grandement besoin de financement pour se redresser, cela d'autant plus que les efforts pour amortir le choc de la pandémie et limiter ses dégâts collatéraux se sont avérés nettement insuffisants comparativement aux pays nantis. Dès lors, la reprise qui s'amorce risque d'être inégale, creusant ainsi davantage les écarts entre l'Afrique et le reste du monde. C'est pourquoi l'Union africaine salue toutes initiatives portant sur le financement des économies africaines affectées par la Covid-19, notamment celle du G20 sur la suspension du service de la dette et du cadre commun pour la restructuration de la dette, celle du sommet de Paris du 18 mai 2021 qui a lancé l'idée d'un New Deal, celle du 4e sommet du pacte G20 pour l'Afrique, aussi appelé Compact with Africa, de la reconstitution ambitieuse des ressources de l'IDA 20 et surtout de la nouvelle allocation de 650 milliards de dollars américains de droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international pour répondre aux besoins de financement des économies des pays en difficulté par suite de la pandémie. Toutefois, les 33 milliards de DTS alloués à l'Afrique dans ce cadre sont totalement insuffisants au regard de l'immensité de ses besoins de relance économique. C'est pourquoi il est nécessaire que les Nations unies et ses États membres appuient l'objectif du sommet de Paris d'atteindre 100 milliards de DTS pour l'Afrique grâce à la réallocation aux pays pauvres de 25% de DTS alloués aux pays riches. Au demeurant, une partie de cette réallocation pourrait contribuer à l'augmentation du capital de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale. Il est également souhaitable que ces ressources exceptionnelles concourent à promouvoir plus vigoureusement l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique, l'accès aux capitaux pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que l'économie verte. C'est dans cet état d'esprit que je demande un soutien massif des partenaires techniques et financiers de l'initiative de l'Alliance sur l'entrepreneuriat en Afrique, annoncée lors du sommet de Paris, qui tiendra sa réunion constitutive dans les prochaines semaines. La République démocratique du Congo plaide pour l'accélération de la mise à disposition effective des ressources par le FMI, sans oublier l'impératif d'alléger la dette des pays africains et de matérialiser toutes les promesses faites à l'Afrique en compensation des sacrifices consentis afin de préserver l'humanité contre le réchauffement climatique. S'agissant particulièrement du réchauffement climatique, il convient de rappeler qu'il reste moins de 6 semaines avant la COP26 et 9 années avant 2030. Pour l'Afrique, l'année 2030 sera marquée par une baisse du PIB pouvant atteindre les 15%, une réduction des rendements agricoles et une forte augmentation de risques d'inondation côtière et dans les pays insulaires. Pour faire face à ces impacts négatifs, d'ici à cette échéance fatidique, le continent africain aura besoin de 30 milliards de dollars par an pour s'adapter. Ce montant devrait passer à environ 50 milliards de dollars d'ici 2040. C'est pourquoi je lance un appel à la communauté internationale en général
et aux amis de l'Afrique en particulier, de soutenir le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique, AAA en sigle, dirigé par le Global Center Adaptation et la Banque africaine de développement, programme qui entend mobiliser 25 milliards de dollars américains en 5 ans pour aider l'Afrique à supporter le choc des changements climatiques. Ainsi, au-delà des proclamations de foi et de bonnes déclarations d'intention, la relance de l'économie mondiale sera une réalité pour tous et la solidarité internationale aura un contenu palpable, notamment pour les peuples africains. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, l'Afrique n'a pas besoin d'aumône. Elle se bat pour conquérir des espaces de liberté et d'action dans un monde toujours en compétition afin de se forger un destin meilleur et d'apporter davantage sa contribution au progrès général de l'humanité. L'Afrique a besoin de partenariats constructifs et gagnant-gagnant pour mettre en valeur ses fabuleuses richesses naturelles, se doter d'infrastructures de développement et améliorer les conditions de vie de ses populations. À l'évidence, l'atteinte de ces objectifs exige des institutions démocratiques fortes et stables, des politiques publiques adéquates, la bonne gouvernance et l'intégration régionale. Ni les capacités, ni le dynamisme des populations, et encore moins les ressources naturelles, ne font défaut à l'Afrique pour ce faire. Globalement, les progrès substantiels ont été accomplis au cours de ces deux dernières décennies en termes de consolidation des processus démocratiques, de croissance économique et de lutte contre la pauvreté, en dépit de la contrariété impitoyable des relations internationales ainsi que des conséquences néfastes des changements climatiques. Cependant, le fléau de l'insécurité provoqué par les cohortes de terroristes, de groupes armés, de mercenaires et de criminels de tous bords met à mal la stabilité institutionnelle de nos jeunes démocraties et annihile les efforts de nombreux dirigeants africains pour développer leur pays. En effet, si la lutte contre Daesh a remporté de victoires incontestables au Moyen-Orient, plus précisément en Irak et en Syrie, en Afrique, par contre, l'AQMI et autres groupes affiliés à Daesh gagnent du terrain chaque jour davantage. Le Mali, le Niger, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et le Burkina Faso subissent régulièrement les attaques meurtrières de Daesh et des djihadistes de Boko Haram. Depuis 2017, le nord-est du Mozambique est victime d'attaques armées récurrentes des salafistes djihadistes de Ansar al-Sunna qui ont déjà causé au moins 2600 morts. L'intégrisme islamiste a atteint l'est de la République démocratique du Congo qui en paye un lourd tribut dans les provinces de l'Ituri, du nord Kivu, du sud Kivu et du Maniema. Des djihadistes qui y opèrent sous le couvert du FDLR et du mouvement Allied Democratic Forces, Madina at Tawed al-Mujahideen, en abrégé ADF-MTM, tuent mes compatriotes et pillent massivement les produits miniers et agricoles de mon pays. En avril dernier, des terroristes et des mercenaires venus de la Libye ont plongé l'Afrique dans une profonde tristesse en lui arrachant brutalement l'un de ses grands dirigeants, le maréchal Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, lâchement abattu au front pour défendre la souveraineté de son peuple et la vie de ses concitoyens. Du haut de cette tribune des Nations Unies, je salue, au nom du peuple congolais, la bravoure et l'engagement de cette figure historique pour protéger l'Afrique contre le terrorisme. Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, l'Afrique refuse de servir de base arrière au terrorisme international, raison pour laquelle certains dirigeants africains, comme ceux du G5 Sahel, se sont organisés pour mutualiser leurs forces contre cet ennemi commun, pour traduire la volonté et la détermination farouche du peuple congolais et de ses dirigeants de participer activement à l'éradication du terrorisme qui non seulement détruit les nations et compromet l'avenir de la démocratie dans le monde, mais aussi étend de plus en plus ses tentacules en Afrique. La République démocratique du Congo a adhéré à la coalition mondiale contre le terrorisme comme 80e membre. Mon pays se félicite de la décision prise par la réunion de la coalition tenue à Rome le 28 juin dernier de créer en son sein un groupe de travail sur le terrorisme en Afrique. Monsieur le Président, l'article 1er, point 1 du chapitre 1er de la Charte des Nations Unies dispose clairement que l'un des buts de la création de l'Organisation des Nations Unies est de maintenir la paix et la sécurité internationale. De nos jours, la paix et la sécurité internationale sont largement tributaires de la stabilité interne des États membres. C'est pourquoi, lorsque les États africains sont déstabilisés ou menacés de déstabilisation, notamment par le terrorisme, l'ONU a le devoir de les soutenir activement dans leur combat héroïque pour le bien-être de l'humanité, au-delà des déclarations de compassion et d'intention, peu suivies des faits sur le terrain. Si la communauté des nations minimise le danger que représente la propagation du djihadisme en Afrique, si elle n'adopte pas une stratégie globale et efficace pour éradiquer ce fléau, les plaies ouvertes dans la zone saharienne, en Afrique centrale et australe, continueront à se métastaser jusqu'à faire jonction pour devenir une menace réelle pour la paix et la sécurité internationale. Aussi, la République démocratique du Congo soutient la mise en œuvre d'une stratégie mondiale contre le terrorisme sur les piliers ci-après: l'adoption des politiques sécuritaires concertées, le renforcement des moyens des États, notamment par la mutualisation des ressources et l'échange d'informations sécuritaires, le respect des droits de l'homme et la prévention. Dans le cadre de la prévention, justement, il est essentiel de souligner qu'en sus du traitement sécuritaire impliquant les services d'intelligence et d'action, nous devons promouvoir le traitement socio-économique en amont, centré sur l'éducation, l'emploi des jeunes et la lutte contre la pauvreté pour extirper durablement le terrorisme de nos sociétés. Tant que les injustices et les inégalités entre les nations et les individus persisteront dans le monde, le terrorisme trouvera toujours un terreau fertile pour son émergence et sa propagation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs des délégations, les peuples africains et leurs dirigeants sont suffisamment conscients de ce que le développement de leur continent relève de leurs responsabilités exclusives et dépend de l'intégration de leurs pays respectifs dans une zone de libre-échange. Celle-ci devra en effet favoriser les mouvements des personnes et des biens, ainsi que la complémentarité des intelligences, des énergies et des projets. La création de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf en sigle, procède de cette prise de conscience de la volonté des Africains de consolider leur indépendance économique et d'un impératif de développement de l'Afrique dans un monde où les pauvres n'ont droit qu'à la commisération et au mépris. Réussir la ZLECAf, c'est-à-dire la rendre effective et la transformer en un vaste marché de plus d'1 milliard de consommateurs, devient aussi un enjeu et un défi majeur, aussi bien pour les dirigeants que pour les élites africaines au cours de ce XXIe siècle.
en République démocratique du Congo, nous sommes convaincus que l'Afrique gagnera cet enjeu et relèvera ce défi puisqu'elle en a les moyens et la détermination. Les principaux instruments de cette grande ambition d'intégration africaine sont notamment la réalisation des projets régionaux et continentaux prioritaires inscrits dans l'agenda 2063, la conclusion des partenariats entre les États africains, la mise en œuvre des politiques internes incitatives à l'investissement privé, notamment par l'amélioration du climat des affaires, la diversification et l'industrialisation des économies nationales, le règlement pacifique des différends entre États dans le cadre des institutions et mécanismes propres au continent, selon l'option levée par l'Union africaine qui veut qu'aux problèmes africains, il y ait des réponses africaines. C'est sur base de cette option de la Charte de l'ONU et du principe de subsidiarité que depuis mon accession à la présidence en exercice de l'Union africaine, je m'emploie à faciliter le règlement du différend qui divise l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie sur l'opérationnalisation du grand barrage de la Renaissance éthiopien, construit par cette dernière sur le Nil bleu. À cet effet, j'ai pris des initiatives suivantes. L'organisation de négociations de Kinshasa en avril dernier et les consultations directes avec les plus hautes autorités des trois pays par moi-même lors de ma tournée diplomatique du mois de juin dans leurs capitales respectives. Cette démarche a permis d'identifier les quelques points qui nécessitent encore une harmonisation entre les parties pour conclure un accord juste et contraignant, prenant en compte les intérêts de chacune d'elles et favorisant un climat de confiance mutuelle indispensable pour que ce grand barrage devienne un instrument d'intégration économique régionale et de solidarité entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. Ces points ont été communiqués aux trois pays et dans un proche avenir, les discussions vont reprendre. Je demeure confiant car non seulement les dirigeants des trois pays sont déterminés à régler leurs différends par le dialogue dans le cadre de l'Union africaine, mais aussi ils ne cessent de renouveler leur confiance en la facilitation de l'Union. Je saisis cette opportunité pour les en remercier et rassurer les observateurs ainsi que tout État ou institution accepté par les parties que leur accompagnement sera le bienvenu. Monsieur le Président, ces derniers temps, des crises politiques ont éclaté dans quelques États en Afrique. Ces crises ne peuvent pas occulter les énormes progrès accomplis par la majorité des pays africains en matière de démocratie et de bonne gouvernance. Je voudrais rassurer la communauté des nations que le processus de démocratisation reste irréversible en Afrique. Les soubresauts du moment ne sont que les avatars d'un processus démocratique laborieux, certes, mais qui se construit avec le temps et pierre par pierre. Les peuples africains ne toléreront plus de régime militaire ou autocratique. C'est ainsi que le peuple congolais poursuit sa noble et exaltante lutte contre la dictature, l'autocratie et les antivaleurs qui structurent encore notre agir. Dans ce cadre, dès mon accession à la magistrature suprême, j'ai entrepris des actions et des réformes politiques et économiques profondes. Je me suis farouchement opposé à toute velléité de perpétuer le règne des antivaleurs fondées sur la prédation et les violations des droits humains, ce qui a conduit aux ajustements institutionnels de décembre 2020 et du premier trimestre 2021, à la grande satisfaction de mes compatriotes qui n'ont jamais cessé de réclamer le changement radical de la gouvernance de notre pays.
Au plan économique, la République démocratique du Congo est entrée en programme avec le Fonds monétaire international au mois de juin dernier et bénéficie de l'assistance de la Banque mondiale pour réaliser de grands projets sociaux et des infrastructures de base. À la faveur de la mise en œuvre de réformes courageuses, la croissance économique s'est accélérée pour dépasser les 5% l'an, l'inflation s'est décélérée et la monnaie nationale, le franc congolais, s'est stabilisée sur le marché des changes. Puisque l'amélioration des recettes internes est une de nos priorités et le gouvernement de la République démocratique du Congo conduit, depuis mon avènement à la tête du pays, une politique rigoureuse de lutte contre la corruption, les détournements de deniers publics et l'impunité. Les résultats sont déjà perceptibles avec l'augmentation substantielle de recettes depuis le second trimestre de cette année. Par ailleurs, nous ne cessons de sillonner l'Afrique et le monde pour réchauffer la coopération multilatérale et bilatérale et inviter les investisseurs en République démocratique du Congo afin de créer des richesses et des emplois en faveur de notre jeunesse. Aussi, le gouvernement de la République a-t-il déjà conclu des accords de partenariat avec plusieurs pays et groupes d'investisseurs privés. Nous sommes déterminés à raffermir davantage ce retour de la confiance en notre pays. Cependant, une lourde hypothèque pèse sur ces acquis encourageants et risque d'entraver la marche victorieuse du peuple congolais vers son bien-être. C'est l'insécurité au nord-est de la République démocratique du Congo, en proie depuis 2 décennies à des attaques meurtrières et aux razzias récurrentes d'une multitude de groupes armés au sein desquels se trouvent des terroristes islamistes. Il n'est un secret pour personne que ces attaques ont causé des milliers de morts et de déplacés, des viols de femmes et des violations massives des droits de l'homme. Face à la persistance de ce cancer qui mine le pays au nord-est et aux difficultés rencontrées par les troupes de la mission des Nations Unies pour la stabilité du Congo, sur le théâtre des opérations, j'ai décidé de proclamer, conformément à l'article 85 de la Constitution, l'état de siège pour mettre fin à l'insécurité dans une région stratégique de la République démocratique du Congo. En vertu de ce régime constitutionnel d'exception, les forces armées de la République assument la totalité de la responsabilité de la gestion administrative et sécuritaire des provinces concernées, en même temps qu'elles mènent des opérations militaires. Grâce à l'état de siège, des avancées importantes ont été réalisées, notamment la neutralisation de plusieurs centaines de miliciens, les redditions de nombreux éléments de ces groupes armés, la récupération d'armes et de munitions par les forces armées de la République, le démantèlement de plusieurs réseaux de trafic illicites d'armes, de munitions, de minerais et de ravitaillement des groupes armés en produits divers. La récupération de nombreuses localités de l'Est du pays qui étaient jadis occupées par des rebelles, la libération de nombreux otages autrefois détenus par les groupes armés, dont les ADF, la réouverture de certains axes routiers importants qui étaient jadis sous le contrôle des forces négatives et la réduction sensible des incursions contre la population civile. Ces résultats constituent une opportunité à capitaliser en nous mobilisant tous, communauté internationale, dirigeants et peuple congolais, afin d'en finir, une fois pour toutes, avec le cycle infernal de la violence imposée par les forces négatives qui écument le nord-est de la République démocratique du Congo et de consolider la paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs. C'est pour cette raison que le gouvernement de la République démocratique du Congo maintient et amplifie la pression
sur les groupes armés et leurs complices et que l'état de siège ne sera levé que quand les circonstances qui l'ont motivé disparaîtront. En outre, il est essentiel que l'application à la République démocratique du Congo des mesures de notification préalables au comité des sanctions de l'ONU, imposées par le paragraphe 5 de la résolution 1807 pour toute importation d'effets militaires par le gouvernement de mon pays ou toute prestation d'assistance, conseil ou formation liée aux activités militaires des forces armées et de sécurité de la République démocratique du Congo soit levée. Et ce, d'autant plus que le gouvernement a la mission constitutionnelle d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Des sanctions sévères et exemplaires soient prises contre tous les réseaux mafieux, qu'il s'agisse de pays de transit ou de destination, ou encore contre les multinationales qui exploitent illégalement les minerais de mon pays et alimentent en échange les groupes armés en armes et munitions, pérennisant ainsi le conflit en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Le retrait de la MONUSCO soit progressif, responsable et ordonné conformément à la résolution 2556-2020 du Conseil de sécurité de l'ONU. Monsieur le Président, en application de cette résolution, un comité conjoint République démocratique du Congo-MONUSCO, élargi à d'autres agences des Nations Unies et à la société civile, a été constitué pour définir la stratégie à élaborer et la feuille de route du retrait définitif de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Le gouvernement de mon pays souscrit au plan de transition pour le retrait échelonné, responsable et durable de la MONUSCO élaboré par ce comité conjoint en collaboration avec la société civile. Pendant la période de transition qui expire en 2024, la République démocratique du Congo attend des Nations Unies et du Conseil de sécurité qu'ils donnent tous les moyens nécessaires à la MONUSCO et à sa brigade d'intervention rapide afin qu'elles remplissent leurs mandats et missions respectifs conformément à la résolution précitée. Il s'agit de s'assurer que les troupes y déployées aient les capacités et les moyens requis, y compris la formation nécessaire répondant aux exigences de la réalité sur terrain et de la guerre asymétrique que mènent actuellement les groupes armés et les terroristes dont l'existence en République démocratique du Congo ne peut être contestée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, en République démocratique du Congo, comme partout ailleurs au monde, sans la sécurité et la paix durable, rien ne peut se construire. La sécurité et la paix sont des conditions sine qua non du progrès des nations. Le peuple congolais en a besoin pour sa prospérité et la construction de sa démocratie encore fragile. C'est pourquoi je consacre toute mon énergie et attache le plus grand intérêt à la fin de l'insécurité, des massacres et des pillages, et à l'instauration d'une paix durable dans l'ensemble de la République démocratique du Congo, ce qui contribuera davantage à l'organisation d'élections libres, transparentes, inclusives et crédibles prévues en 2023. Je ne saurais terminer mon intervention sans rappeler une fois de plus la sempiternelle problématique de la réforme de l'ONU et de la représentation de l'Afrique au sein de son Conseil de sécurité. On ne l'aura jamais assez répété. Il s'agit d'une question d'efficacité de l'ONU et de justice à rendre à un continent, mieux à un pan entier de l'humanité dont le rôle ne cesse de s'accroître chaque jour davantage dans la conduite des affaires internationales. En vérité, la revitalisation de l'ONU, retenue pour nos discussions au cours de cette session, est aussi à ce prix.
les Nations Unies commettraient une faute politique grave en restant toujours dans la rationalité des rapports de force issus de la guerre mondiale de 1940-45, il y a 76 ans. À ce sujet, je réitère la position commune africaine arrêtée par les chefs d'État et de gouvernement contenue dans le consensus d'Ezulwini et dans la déclaration de Sirte. Il s'agit de représenter l'Afrique par 2 sièges supplémentaires dans la catégorie des membres non permanents et de 2 autres dans celle des membres permanents, avec les mêmes droits, y compris celui de veto, les mêmes privilèges et obligations que ceux des membres permanents actuels. Au nom du peuple congolais, je souhaite plein succès aux travaux de la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Je vous remercie. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Democratic Republic of the Congo for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. I now give the floor to the distinguished representative of the Islamic Republic of Iran to introduce an address by the head of state. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. President, I have the honor to introduce the pre-recorded statement by His Excellency, Mr. Sayyid Ibrahim Raisi, the President of the Islamic Republic of Iran. Thanks a lot. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi al-Tahirin wa sahbihi al-Muntajabin. آقای رئیس، انتخاب جناب عالی را به ریاست 76مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد تبریک میگویم. خانوم ها و آقایان، ایران سرزمین فرهنگ و تمدن است، سرزمین دانش و معنویت، سرزمین استقامت و استقلال. ملت ایران ملتی است خداپرست و میهندوست، هویتگرا و جهاننگر. ملت ما صدها سال برابر سلطه طلبان از حق خود برای تعیین سرنوشت و آزادی محافظت کرده و پیشروترین کشور در نظام سیاسی انتخابی در غرب آسیا بوده است. انقلاب اسلامی جهشی بزرگ برای تحقق آرمانهای ملی و اسلامی ملت ایران از جمله آزادی، استقلال و مردم سالاری دینی بوده است. من به عنوان منتخب ملت بزرگ ایران مفتخرم که به نمایندگی از آنها پیام عقلانیت، عدالت و آزادی را که 3 اصل اساسی برای حیات انسان معاصرند به جهان برسانم. این 3 اصل که وجه مشترک تمام ادیان ابراهیمی است، بدون معنویت به سرمنزل مقصود نخواهد رسید. آزادی و عدالت، این واژگان مقدس و مظلوم، در مقام توصیف بسیار گسترده و فراخ و در مقام عمل بسیار سخت و با ظرافت است. آزادی به معنی حق اندیشیدن، تصمیم گیری و عمل کردن برای همه انسان هاست. صلح و امنیت پایدار در گروه اجرای عدالت است و اساساً هدف از رسالت انبیاء الهی این بوده که انسان ها به مطالبه حق و عدالت برخیزند. دستیابی به عدالت و آزادی صرفاً از مسیر تأمین حقوق همه ملت‌ها محقق می شود و هر گونه نقض حقوق ملت‌ها بیش از همه چیز صلح و امنیت جهانی را به مخاطره می افکند. خانوم‌ها و آقایان، در سال گذشته 2 تصویر تاریخ ساز شد. 6 ژانویه که به کنگره آمریکا مورد هجوم مردم آمریکا قرار گرفت و در آگوست که مردم افغان از هواپیمای امریکایی به پایین پرتاب شدند. از کاپیتال تا کابل یک پیام به جهان مخابره می شود و آن نظام سلطه امریکا بی اعتبار است، چه در داخل و چه در خارج.
آنچه امروز در منطقه دیده می شود بیانگر آن است که نه تنها سلطه‌گر و تفکر سلطه‌گری بلکه پروژه تحمیل هویت غربی شکست خورده است. نتیجه هژمونی طلبی، خونریزی و بی‌ثباتی و نهایتاً شکست و فرار است. امروز امریکا از عراق و افغانستان خارج نمی شود بلکه اخراج می شود. با این حال هزینه این عدم بهره‌مندی از عقلانیت را ملت‌های مظلوم از فلسطین و سوریه تا یمن و افغانستان و از سوی دیگر مالیات دهندگان امریکایی می‌پردازند. امروز برای جهان مهم نیست که آیا امریکا اول است یا اینکه امریکا برگشته است. اگر عقلانیت در دستور کار تصمیم گیران باشد، باید بفهمند که استقامت ملت‌ها قوی‌تر از قدرت ابرقدرت هاست. اشتباه امریکا در چند دهه گذشته این بوده: به جای تغییر روش زندگی خود با جهان، روش جنگ خود با جهان را تغییر می‌دهد. راه غلط را نمی‌توان با روش متفاوت به نتیجه رساند. تحریم روش جدید جنگ امریکا با ملت هاست. تحریم علیه ملت ایران نه از زمان برنامه هسته‌ای و نه حتی انقلاب اسلامی شروع شد، بلکه از سال 1951 یعنی زمان ملی شدن صنعت نفت آغاز گردید و منجر به کودتای نظامی علیه دولت منتخب ملت ایران شد توسط امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها. تحریم، بخصوص تحریم دارو در دوران کرونا، جنایت علیه بشریت است. در قرآن کریم یکی از ویژگی‌های ظالمان نابودی طبیعت و نسل بشر معرفی می شود. جمهوری اسلامی پیشنهاد می کند که با معرفی دو مقوله سلامت و محیط زیست به عنوان مسائل انسانی، هر گونه تحریم یا اختلال در زنجیره تأمین آن ممنوع اعلام گردد. همچنین من به نیابت از ملت ایران و میلیون‌ها پناهنده‌ای که میهمان کشورم هستند، ضمن محکوم کردن تداوم تحریم‌های غیرقانونی امریکا به خصوص در اقلام بشردوستانه، خواستار ثبت این جنایت سازمان یافته علیه بشریت به عنوان نماد و واقعیت حقوق بشر امریکایی هستم. جمهوری اسلامی ایران در عین اینکه از ابتدا اهتمام به خرید و واردات واکسن از طرف‌های معتبر بین‌المللی داشت، اما تحریم‌های دارویی مقابل ملت ایران قرار گرفت و لذا از همان ابتدا به فکر تأمین پایدار واکسن از طریق تولید داخلی قرار گرفتیم. ایران در کنار دانش صلح‌آمیز هسته‌ای و ماهواره قطب پزشکی آسیاست و پزشکان و دانشمندان ایرانی مثل بوعلی سینا در تاریخ بشریت می درخشند. دانش مفید برای بشریت تحریم پذیر نیست. ما سوخت راکتور تحقیقاتی تهران را که رادیودارو برای بیش از 1 میلیون بیمار سرطانی در کشور می سازد تولید کردیم. در زیست فناوری و سلولهای بنیادین علیرغم تحریم پیشرفت‌های خیره کننده‌ای داشتیم. امروز ما هم علیرغم تحریم‌های ضد حقوق بشری به یکی از تولید کنندگان واکسن کرونا تبدیل شده ایم. همکاری کشورها در حوزه سلامت به خصوص واکسن کمک به روح همکاری و سیاست الهی انسانی در روابط بین‌الملل است. کرونا بانگ بیدارباشی برای کل جهان است که امنیت تک تک انسانها به هم وابسته است. بحران‌های جامعه بشری از جمله خشونت، فقر، بیکاری، فساد اخلاقی و اقتصادی، فروپاشی نظام خانواده، جنگ‌های منطقه‌ای، تروریسم سازمان یافته و بحران‌های زیست محیطی همگی ناشی از بی‌توجهی به اصول عقلانیت، عدالت، آزادی و اخلاق است. خانم‌ها و آقایان، اندیشه راهبردی جمهوری اسلامی ایران ریشه در مکتب امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار انقلاب اسلامی و مفهوم اسلام ناب دارد.
اسلام عقلانیت، اسلام تدبر و تفکر، اسلام نابی که ثمره آن مقاومت همسو با منافع ملی کشورهاست. سخن گفتن از حقوق ملت‌ها بدون سخن گفتن از تکلیف دولت‌ها حقوق انسان‌ها را برآورده نمی‌کند. استقلال یک ملت آزادی آن ملت است. انقلاب اسلامی حامی این آزادی و مانع افراط‌گرایی است و این ماهیت قدرت جمهوری اسلامی ایران است که به نفع همه مردم است. انقلاب اسلامی ایران الهام بخش است و قدرت برآمده از آن نیز امنیت ساز است. الگوی امنیت سازی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شکل دهی به مکانیزم‌های درون منطقه‌ای با محوریت دیپلماسی و بدون مداخله خارجی بوده است. سیاست ما حفظ ثبات و تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه است. اگر قدرت و نقش ایران در کنار دولت و ملت‌های سوریه و عراق نبود و اگر مجاهدت شهید ابو مهدی المهندس و سپهبد شهید آقای حاج قاسم سلیمانی نبود، امروز داعش همسایه مدیترانه‌ای اروپا بود. البته داعش آخرین موج از افراط‌گرایی نخواهد بود. تلاش جدید برای بلوک‌بندی‌های جنگ سردی یا منزوی کردن کشورهای مستقل کمکی به امنیت انسانها نمی‌کند. رفتار گزینشی راه حل معضل تروریسم نیست. تروریسم ریشه در بحران‌های مختلف از جمله بحران هویتی و اقتصادی دارد. تهی بودن زندگی مدرن از معنا و معنویت و همچنین گسترش فقر و تبعیض و ظلم تروریسم پرورند. رشد فزاینده تروریسم بومی در غرب شاهدی بر این واقعیت تلخ است. تلختر از آن استفاده از تروریسم به عنوان ابزار سیاست خارجی است. با استانداردهای دوگانه نمیتوان با تروریسم مقابله کرد. یک جا تروریسم را ساخت مثل ساختن داعش و جای دیگر با آن ادعای مبارزه کرد. راه حل درگیری‌ها و نزاع‌ها در منطقه ما بعد از توجه به خداوند متعال فقط یک چیز است: حاکم نمودن اراده ملت‌ها بر سرنوشت خویش از طریق مراجعه به آراء عمومی آنها. اما تحقق این مهم دو مقدمه اساسی دارد: قطع تجاوزگری بیگانگان و توقف اشغال و همکاری صادقانه دولت‌ها برای مقابله با تروریسم. حضور نظامی امریکا در سوریه و عراق مهمترین مانع برای تحقق دموکراسی و اراده مردم است. آزادی در کوله پشتی‌های سربازان بیگانه جای نمی‌گیرد. اگر در افغانستان حکومتی فراگیر با مشارکت مؤثر تمام اقوام اداره کشور را در دست نگیرد، امنیت به افغانستان باز نخواهد گشت. قیم معابی نیز همانند اشغالگری محکوم به شکست است. بحران انسانی یمن بسیار نگران کننده است و جهان باید سکوت خود را در قبال جنایت علیه بشریت بشکند. راه حل: توقف سریع و بدون قید و شرط تجاوز، باز شدن مسیر کمک‌های انسان دوستانه و تسهیل گفتگوهای سازنده بین یمنی هاست. رژیم اشغالگر قدس سازمان دهنده بزرگترین تشکیلات تروریسم دولتی است که دستور کار آن کشتار زنان و کودکان در غزه و کرانه باختری است. امروز محاصره همه جانبه غزه را به بزرگترین زندان جهان تبدیل نموده است. طرح معامله قرن نیز مانند سایر طرح‌های تحمیلی قبلی شکست خورده است. راه حل یک چیز است: مراجعه به آراء همه فلسطینی‌ها، اعم از مسلمان و مسیحی و یهودی، در قالب برگزاری یک همه پرسی فراگیر. این طرح را رهبر معظم انقلاب اسلامی سالها قبل اعلام کردند و امروز طرح جمهوری اسلامی به عنوان یکی از اسناد رسمی سازمان ملل ثبت شده است. آقای رئیس، امروز همه جهان از جمله خود امریکایی‌ها اذعان دارند که پروژه مقابله با ملت ایران که در دوره اخیر در نقض شکل و محتوای برجام جلوه‌گر شد،
و با سیاست فشار حداکثری و خروج خودسرانه از توافق بین‌المللی برجام دنبال شد به طور کامل شکست خورده است. با این حال سیاست ظلم حداکثری هنوز رها نشده است. ما چیزی بیش از حق خود نمی‌خواهیم. ما خواستار اجرای حقوق بین الملل هستیم. همه طرف‌ها باید به توافق هسته‌ای و قطعنامه سازمان ملل متحد در عمل پایبند بمانند. 15 گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبندی ایران به تعهدات خود را تایید کرده است. اما امریکا به تعهد خود که لغو تحریم هاست عمل نکرده است. نقض عهد کرده است. از برجام خارج شده است. تحریم های بسیار بیشتری را بر ملت من تحمیل کرده است. آمریکا به اشتباه فکر می کرد ما مستعسل می شویم. اما ایستادگی ما جواب داده و همواره جواب خواهد داد. مقاومت هوشمند و پویای جمهوری اسلامی برآمده از عقلانیت راهبردی است. ما به وعده‌های دولت امریکا اطمینان نداریم. سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران طبق فتوای رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی حرمت تولید، ساخت و انباشت سلاح اتمی است. به سلاح اتمی هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران ندارد. جمهوری اسلامی ایران گفتگویی را مفید می‌داند که نتیجه آن لغو تحریم‌های ظالمانه باشد. جمهوری اسلامی ایران در عین دفاع قاطع از تمامی حقوق و منافع ملت ایران به دنبال همکاری و همگرایی گسترده اقتصادی و سیاسی با جهان است. من به دنبال تعامل مؤثر با همه کشورهای جهان به خصوص کشورهای همسایه هستم و دست آنها را به گرمی می فشارم. دوران جدیدی آغاز شده است. جمهوری اسلامی ایران آماده است که برای ایجاد جهانی بهتر نقش آفرینی کند. جهانی مملو از عقلانیت، عدالت، آزادی، اخلاق و معنویت. از توجه همگان صمیمانه سپاسگزارم و السلام علیکم و رحمت الله. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Islamic Republic of Iran for the statement just made. I now give the floor to the distinguished representative of Chile to introduce an address by the head of state. Señor Presidente, señor Secretario General, Excelencias, tengo el honor de presentar ante ustedes la intervención de Su Excelencia, el Presidente de la República de Chile, don Sebastián Piñera Echenique, quien desde nuestra capital, Santiago de Chile, se dirigirá a la Asamblea General en el debate general del 76º periodo de sesiones. Muchas gracias, señor Presidente. Señor Presidente de la Asamblea General, señor Secretario General de Naciones Unidas, señoras y señores, estamos viviendo tiempos que marcarán a las generaciones futuras por décadas. Quienes hoy estamos inaugurando esta Asamblea General tenemos una misión a cumplir y una responsabilidad con esas generaciones futuras. Las decisiones u omisiones de hoy definirán el rumbo de la humanidad durante las próximas décadas. Estamos en medio de la más grave pandemia de los últimos 100 años, a la que se suma la crisis del cambio climático, una grave crisis social y económica y la erosión de las instituciones democráticas. A esto se agrega un multilateralismo que está bajo tensión y también la necesidad de reformar la arquitectura internacional. Sin embargo, no podemos quedarnos solo en lamentaciones. Muy por el contrario, los tiempos nos exigen un diagnóstico sereno y, por sobre todo, sabiduría, voluntad y coraje para adoptar las acciones eficaces y urgentes que se necesitan. Señor Presidente, a pesar de las reiteradas advertencias de la comunidad científica de que las pandemias eran amenazas latentes, la comunidad internacional y los estados optaron por desoírlas. Así la pandemia del coronavirus nos tomó por sorpresa, sin mecanismos de alerta temprana, sin sistemas para compartir y coordinar la información, con sistemas de salud frágiles, incluso
en las naciones más desarrolladas, que no siempre pudieron dar respuestas a todos los enfermos. Y lo más grave, sin vacunas, sin medicamentos para combatir el COVID-19. El personal médico de Chile y de todo el mundo salió, sin dudarlo, a trabajar sin descanso para enfrentar esta emergencia, poniendo muchas veces sus propias vidas en riesgo para proteger las nuestras. Hoy quiero rendirles un sentido homenaje por su abnegado y comprometido trabajo, por su profesionalismo, perseverancia y resiliencia. La pandemia nos mostró que cuando se desatan las fuerzas de la innovación, la tecnología y la creatividad, podemos alcanzar logros insospechados. En un lapso de tan solo 10 meses, pasamos de enfrentarnos a un virus del cual no teníamos información a contar con una batería de vacunas seguras y eficaces para combatirlo. Se trata de un logro sin precedentes en la historia de la humanidad. Recordemos que la vacuna contra la fiebre tifoidea tardó más de 130 años en ser aprobada. La vacuna contra la tuberculosis y el dengue llegaron 45 y 110 años después de que apareciera la enfermedad. Sin duda, hemos vivido un gran triunfo de la ciencia. Sin embargo, este triunfo contrasta con un fracaso de la política, pues aún hoy, mientras algunos países cuentan con dosis para vacunar varias veces a su población, hay países que no cuentan con las vacunas ni equipamientos para dar una protección mínima a su población. Triunfó la ciencia, es verdad, pero también es verdad que fracasó la política. En la ciencia prevaleció la cooperación, en la política el individualismo. En la ciencia reinó la información compartida, en la política la reserva. En la ciencia predominó el trabajo en equipo, en la política los esfuerzos aislados. Y de este fracaso debemos sacar lecciones. La primera es la humildad, ya que el mundo se vio súbitamente de rodillas ante un enemigo microscópico. La segunda es la solidaridad para acompañar y apoyar a los más vulnerables. La tercera es la colaboración, indispensable para resolver los problemas globales. Y la cuarta es la voluntad para escuchar la voz de la ciencia y la opinión experta. En Chile, aplicando estos principios, construimos una red de protección sanitaria que nos permitió muy temprano integrar el sistema público y privado de salud, triplicar el número de camas UCI disponibles y atender a los enfermos según sus necesidades, independiente de su previsión social o su situación socioeconómica. También ampliamos tempranamente nuestra red de diagnóstico, alcanzando hoy a 180 laboratorios en red, con una capacidad de procesar cerca de 90.000 test PCR diarios y más de 21 millones acumulados. Un pilar esencial de nuestra estrategia fue la identificación temprana de los laboratorios internacionales más promisorios que se encontraban buscando, desarrollando las vacunas necesarias. Basándonos en criterios científicos y sin consideraciones políticas, unida a nuestra firme decisión de lograr acuerdos y contratos tempranos, pudimos asegurar las vacunas necesarias para proteger la vida y la salud de toda nuestra población. Hoy Chile tiene casi el 90% de su población objetiva con vacunación completa. Y ya iniciamos la vacunación de los niños y las dosis de refuerzo para la población vulnerable. También colaboramos durante los momentos más críticos de la pandemia, cuando los insumos escaseaban, donando medicamentos y parte de nuestro stock de vacuna para facilitar la inoculación del personal médico de otros países de América Latina. En el mismo espíritu y en conjunto con la Organización Mundial de la Salud y más de 50 países, estamos impulsando un tratado sobre preparación y respuesta para futuras pandemias. Nadie puede asegurar que estas pandemias no se repetirán, pero sí tenemos que asegurar hoy que cuando ello ocurra estaremos mejor preparados. Señor presidente, la pandemia también ha generado una crisis social y económica sin precedentes que ha causado en el mundo entero una gran pérdida de ingresos, una gran pérdida de empleos que ha afectado fuertemente a las familias, la bancarrota de múltiples emprendimientos, especialmente los más pequeños y medianos, un aumento de la pobreza y también de las carencias de las clases medias. La crisis también ha producido un aumento explosivo en los déficits fiscales y en el endeudamiento público y privado, que amenazan la estabilidad macroeconómica. Estos males han golpeado con mayor fuerza a los países y a los sectores más vulnerables, y en especial han golpeado a las mujeres,
incrementando las brechas de género. Algunas de las causas de esta situación ya se encontraban presentes antes de la pandemia. Por ejemplo, una guerra comercial entre las principales potencias, un incipiente auge del proteccionismo, un debilitamiento del libre comercio basado en reglas. Es con este diagnóstico claro que resulta indispensable que las decisiones de políticas públicas se basen en políticas macroeconómicas, fiscales y monetarias serias y responsables. Y debemos seguir avanzando en liberalizar el comercio a nivel mundial, en incorporar las nuevas tecnologías de la revolución digital, las que sin duda van a hacer la diferencia entre quienes se puedan subir al tren del progreso y quienes simplemente lo vean pasar desde la estación. La pandemia y la revolución digital se han retroalimentado. Sin duda, los avances de la tecnología digital nos han permitido enfrentar mejor esta pandemia. Por ejemplo, en Chile, sería difícil imaginar cómo habríamos enfrentado esta pandemia sin los avances recientes como el hospital digital, la comisaría virtual o Chile Atiende. Por otra parte, la pandemia ha acelerado la instalación de la sociedad digital, que ha cambiado drásticamente nuestra forma de trabajar, educarnos, informarnos e interactuar en sociedad. Estos cambios han llegado para quedarse. Chile está haciendo sus mejores esfuerzos para subirse a este tren de progreso. Por eso contamos con tratados de libre comercio con países que representan más del 90% del PIB mundial. Esta importante red de integración, sumado a años de responsabilidad fiscal y monetaria, nos han permitido entregar uno de los paquetes de ayuda social más importantes del mundo durante esta pandemia. Este paquete alcanza al 20% de nuestro Producto Interno Bruto. La red de protección social que juntos hemos construido ha canalizado más de 35.000 millones de dólares en transferencias directas que han significado ayuda y alivio para las pymes y para cerca de 16 millones de los casi 20 millones de ciudadanos chilenos. Estas medidas nos han permitido recuperar la actividad económica y los niveles de inversión previos a la pandemia. Después de una caída de 5,8% del PIB el año pasado, este año nuestra economía crecerá en torno al 10%. También hemos logrado recuperar 1,9 millones de empleos, que equivalen al 80% del total de los empleos perdidos. Señor presidente, la pandemia del coronavirus nos ha obligado a restringir nuestras libertades y a decretar cuarentenas, pero el cambio climático no ha estado en cuarentena. Su avance continúa implacable y es más rápido y tiene efectos más graves de lo que habíamos esperado. Y lo más serio, algunas de sus consecuencias ya son irreversibles. En verdad, ya no se trata de un cambio climático. Estamos enfrentando una crisis climática. La ciencia, a través del informe del panel de expertos de Naciones Unidas, ha hablado en forma fuerte y clara. La ciudadanía nos exige como un imperativo moral cambiar el curso de la historia. Y la tecnología nos entrega las herramientas para evitar un apocalipsis ambiental. El momento de los diagnósticos ya pasó. Hoy es el momento de la acción, con firme voluntad y con un claro sentido de urgencia. Tenemos una responsabilidad histórica, tanto con nosotros mismos como con las generaciones que están por venir. Somos la última generación que puede evitar que la actual crisis climática se transforme en un verdadero apocalipsis ambiental. Chile es un país pequeño, que contribuye con menos del 0,25% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero estamos resueltos a asumir nuestras responsabilidades y a hacer nuestro aporte en esta guerra contra la crisis climática. Para lograrlo, hemos acelerado el proceso de descarbonización de nuestra matriz energética. El año 2025 habremos cerrado 2/3 de nuestras centrales a carbón y al año 2040 esperamos tener cerradas el 100%. Adicionalmente, estamos trabajando para que el año 2030 el 70% de nuestra matriz energética esté basada en energías limpias y renovables, cifra que aumentará hasta llegar a prácticamente un 100% el año 2050. Como prueba de esta voluntad y compromiso, me enorgullece compartir con ustedes que este año 2021 habremos inaugurado en Chile más capacidad en energía del sol y del viento de la que habíamos construido en toda nuestra historia. Pero no basta con reducir nuestra huella de carbono.
Debemos ser más ambiciosos y lograr que nuestros esfuerzos por producir energías limpias y renovables trasciendan nuestras fronteras y ayuden también a otros países a cumplir sus propias metas de descarbonización. Para esto estamos desarrollando el hidrógeno verde, una energía limpia y renovable, en cuyo proceso de producción se aprovechan las bondades de nuestra geografía, la alta y constante radiación solar de nuestros desiertos y los fuertes y permanentes vientos de la Patagonia. Así, la naturaleza nos entrega la potencialidad de producir más de 70 veces la energía que hoy necesitamos, evitando así la liberación de millones y millones de toneladas de CO2 al año. El hidrógeno verde es la energía del mañana, que en Chile estamos produciendo hoy. A estas iniciativas se suman, primero, la electrificación de nuestro sistema de transporte público. De hecho, hoy Santiago es la ciudad, fuera de China, con mayor cantidad de buses eléctricos del mundo. Segundo, la protección de los océanos y su biodiversidad, incluyendo la primera área marina protegida en alta mar y una zona marina protegida en la Antártica. Tercero, la protección de nuestros bosques, incluida la plantación de más de 230.000 hectáreas de bosques en 10 años, privilegiando nuestras especies nativas. Y cuarto, la economía circular, la que incluye la prohibición del uso de bolsas y otros elementos plásticos. Y por sobre todo, el cambio desde una cultura de lo desechable hacia una cultura de lo reciclable. Cada generación tiene su propio desafío. Evitar que la crisis climática se transforme en un apocalipsis ambiental es la misión de nuestra generación. Se trata de una cuestión de vida o muerte, porque la sobrevivencia de la especie humana en el planeta Tierra está hoy en riesgo. No podemos olvidar que 99 de cada 100 especies que alguna vez existieron, hoy ya no existen. Y no queremos agregar a la especie humana a esa triste lista. La historia, nuestros hijos, nuestros nietos y los que vendrán nos juzgarán no por nuestras buenas intenciones, sino que por nuestras acciones y resultados frente a este desafío. Señor presidente, en los últimos años las democracias han experimentado un proceso de progresivo deterioro. Todos los índices internacionales reflejan esta lamentable situación. El diagnóstico es único, pero las razones que lo explican son múltiples. En América Latina, además de razones endémicas, como el bajo crecimiento, la persistencia de la desigualdad y de la corrupción, la ineficiencia del Estado, la pobreza extendida, se suma la pandemia del coronavirus y otras enfermedades, igual de tóxicas y letales para las sociedades democráticas y amantes de la libertad, como el virus del populismo, el cáncer de la polarización y la peste de la fragmentación política. El virus del populismo opera prometiendo soluciones superficiales y fantasiosas que sabe que no puede cumplir. Y a cambio de efímeras satisfacciones en el corto plazo, termina siempre por sacrificar el futuro y debilitar el progreso, y también por debilitar las instituciones democráticas y el imperio del Estado de Derecho. La polarización, que no deja espacio para los acuerdos y los compromisos. Este verdadero cáncer contamina el tejido social, infecta a las instituciones e inyecta intolerancia en todos los espacios de la vida en sociedad. Y finalmente está la fragmentación, que consiste en una tendencia hacia una política de identidades y causas individuales o de pequeños grupos, y que hace imposible articular y procesar las diferentes demandas sociales y dificulta sin duda la gobernabilidad. En nuestra región también ha surgido una nueva forma de amenaza a la democracia, que ya no es externa como antes, sino que proviene de su interior. Durante muchos años, las amenazas fueron acciones militares o subversivas para arrebatarle el poder a las autoridades legítimas y democráticamente elegidas. Hoy la principal amenaza proviene de gobiernos electos democráticamente, es decir, con legitimidad de origen, que maniobran para eternizarse en el poder, avasallan la independencia de los otros poderes del Estado, cooptan los órganos encargados de supervigilar los procesos electorales y muchas veces aplastan a los opositores, incurriendo en una abierta ilegitimidad de ejercicio. Hace 32 años, Chile tuvo una ejemplar transición a la democracia. Durante estas últimas 3 décadas hemos logrado
no solo recuperar nuestra democracia y afianzarla, sino que también un alto crecimiento económico y de desarrollo humano, con disminuciones de la pobreza y las desigualdades, y siempre, siempre respetando las libertades y los derechos humanos de todos los ciudadanos. Sin embargo, Chile no ha sido inmune a las amenazas que antes mencionábamos. El estallido social del año 2019 incorporó legítimas demandas sociales de la ciudadanía, pero también una ola de violencia inusitada e inaceptable. A pesar de las dificultades, conforme a nuestra larga y hermosa tradición democrática, Chile fue capaz de encauzar ese estallido social y sus legítimas demandas a través de un proceso pacífico, institucional y democrático, dentro de nuestra Constitución y dentro de nuestro Estado de Derecho. Porque estamos convencidos que la cura a los males antes mencionados es más y mejor democracia. Hoy, luego de un plebiscito transparente y participativo, funciona en Chile una convención constitucional, integrada de forma paritaria por hombres y mujeres y con presencia de representantes de nuestros pueblos originarios. Esta convención deberá proponer a la ciudadanía una nueva constitución, la que deberá ser ratificada o rechazada por la ciudadanía a través de un plebiscito limpio, transparente y democrático. La mayoría de los chilenos esperamos que esta convención proponga el texto de una nueva constitución, que mejorando y corrigiendo todo aquello que debe ser enmendado, pero también incorporando mayor equidad y justicia social, proteja nuestras libertades, recoja nuestra tradición republicana y recoja los valores de nuestra sociedad. Señor presidente, otro desafío que enfrentamos en el mundo es si las actuales instituciones que conforman la arquitectura internacional se han ajustado o no a la nueva realidad global y si responden o no a los desafíos actuales y futuros. Desde que se crearon los actuales organismos internacionales en el siglo pasado, el mundo cambió radicalmente. Una revolución tecnológica y digital cambió drásticamente nuestras formas de vivir, de trabajar, de informarnos, de relacionarnos. Y sin embargo, la columna vertebral de las organizaciones multilaterales se ha mantenido prácticamente anquilosada. Hoy las instituciones internacionales requieren importantes ajustes y profundas regenerías para adecuarse a los tiempos presentes y a los desafíos futuros. Las organizaciones internacionales tienen que conjugar dos principios. Primero, la más amplia participación posible para que tengan legitimidad. Y segundo, un sistema de toma de decisiones que no se vea perturbado por antagonismos, vetos, bloqueos o muchas veces dificulte los consensos tan importantes de lograr. Debemos encontrar nuevos mecanismos para lograr un mejor equilibrio entre ambos valores. La acción multilateral es esencial para proteger la democracia y la seguridad del mundo, para alcanzar el desarrollo y bienestar de nuestros pueblos, para proteger el medio ambiente y enfrentar las pandemias. Al mismo tiempo, el conocimiento público de sus procedimientos, sus debates, sus decisiones y la claridad en la designación de sus funcionarios son necesarios para un funcionamiento transparente. Después de todo, no hay mejor policía que el alumbrado público, ni hay mejor desinfectante que la luz solar. No puedo terminar estas palabras sin una reflexión de lo que significa el triunfo del régimen talibán, especialmente para las mujeres y niñas, que deberán vivir bajo su yugo. Señor presidente, la sociedad afgana está enfrentando momentos muy difíciles, pero las mujeres de Afganistán están en una situación especialmente peligrosa. Hoy, ahora, en estos precisos momentos, han vuelto al poder aquellos que en un pasado reciente quisieron prohibirles a las mujeres la educación y negarles sus libertades y derechos básicos. Aquellos que consideran que el mundo de las mujeres debe ser un mundo de sometimiento y quieren imponerle incluso matrimonios forzados. Aquellos que garantizan la impunidad para los culpables de abusos sexuales en contra de las mujeres. La agresión a las mujeres en Afganistán es una agresión a todas las mujeres del mundo. Y no podemos, las Naciones Unidas no pueden, sabiéndolo, quedarse de brazos cruzados, paralizadas por restricciones burocráticas o divisiones políticas en el Consejo de Seguridad. Debemos trabajar unidos para protegerlas y restituirles sus plenas libertades y derechos.
porque la causa de las mujeres de Afganistán es una causa de toda la humanidad. Quiero terminar estas palabras expresando nuestra satisfacción por las contribuciones que con mucho esfuerzo Chile ha hecho en los tiempos recientes. Por ejemplo, el aporte a la Declaración de Derechos Humanos, piedra angular de nuestra civilización, nuestra promoción activa de las democracias, de las libertades y de los derechos humanos en el mundo entero. También nos enorgullece nuestro aporte al cuidado de la Antártica, el último bastión prístino del planeta Tierra, a la protección de los océanos y a la lucha contra el cambio climático. También estamos orgullosos de albergar más del 70% de la capacidad de observación astronómica en el mundo y de ser pioneros en la investigación y desarrollo de las potencialidades del hidrógeno verde, energía limpia, que será esencial para ganar la batalla contra la crisis climática. Chile es y continuará siendo una nación libre y acogedora, dotada de un alma noble y solidaria, que superará las dificultades y mantendrá su identidad, gracias a la sabiduría, la moderación, el temple y el coraje de su pueblo. Chile seguirá siendo un buen país para nacer, para crecer, para formar familia, para trabajar, para envejecer, en un ambiente de libertad, justicia y paz. Y al mismo tiempo, Chile seguirá honrando todos sus compromisos internacionales y contribuyendo para poder legarle a las nuevas generaciones un mundo mejor. Muchas gracias. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Chile for the statement just made. The Assembly will hear an address by His Excellency Moon Jae-in, President of the Republic of Korea. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Moon Jae-in, President of the Republic of Korea, and to invite him to address the Assembly. 압둘라 샤히드 의장님, 안토니우 구테레시 사무총장님과 각국 대표 여러분, 2년 만에 다시 유엔 총회장에 서게 되니 잃어버린 일상에 대한 소중함이 느껴집니다. 76차 유엔 총회 의장으로 취임하신 샤히드 의장님의 리더십으로 글로벌 위기 극복을 위한 국제사회의 지혜와 협력이 모아지길 기대합니다. 또한 지난 5년간 유엔의 발전과 개혁을 위해 헌신해온 구테레시 사무총장님의 연임을 축하하며 경의를 표합니다. 사무총장께서 역점을 두어온 평화유지 활동과 기후변화 대응, 지속가능 발전 목표에 큰 진전을 이루시길 기원합니다. 이번 유엔 총회가 코로나와 기후 위기로부터의 회복과 지속가능 발전이라는 희망의 메시지를 세계인들에게 줄 수 있기를 바랍니다. 의장님, 사무총장님, 각국 대표 여러분, 인간은 공동체를 이루어 사는 존재입니다. 인류는 공동체를 통한 집단 지성과 상호 부조에 기대어 수많은 감염병을 이겨내며 공존해 왔습니다. 코로나 팬데믹 역시 인류애와 연대의식으로 극복해낼 것이며 유엔이 그 중심에 설 것입니다. 우리는 코로나 대응을 위해 국경을 초월해 유전체 정보를 공유하고 긴밀한 협업을 통해 백신 개발에 성공했으며 치료제 개발도 빠른 진전을 이루고 있습니다. 코로나를 이기는 것은 경계를 허무는 일입니다. 우리의 삶과 생각의 영역이 마을에서 나라로, 나라에서 지구 전체로 확장되었습니다. 나는 이것을 지구 공동체 시대의 탄생이라고 생각합니다.
지구 공동체 시대는 서로를 포용하며 협력하는 시대입니다. 함께 지혜를 모으고 행동하는 시대입니다. 지금까지는 경제 발전에 앞선 나라, 힘에서 우위를 가진 나라가 세계를 이끌었지만 이제 모든 나라가 최선의 목표와 방법으로 보조를 맞추어 지속 가능한 발전을 추구해야 합니다. 협력과 행동의 중심으로 유엔의 역할은 더욱 커질 것입니다. 유엔의 창립자들은 두 차례 세계대전의 참화를 겪으며 국제평화의 질서를 모색했습니다. 이제 유엔은 지구 공동체 시대를 맞아 새로운 규범과 목표를 제시해야 할 것입니다. 다자주의 질서 안에서 호혜적으로 협력할 수 있도록 국가 간의 신뢰를 구축하는 유엔이 되어야 합니다. 국제사회의 의지와 역량을 결집하고 행동으로 이끄는 유엔이 되어야 합니다. 유엔이 이끌어갈 연대와 협력의 국제 질서에 한국은 적극적으로 동참할 것입니다. 2차 세계대전 후 신생 독립국이었던 한국은 유엔과 국제사회의 지원에 힘입어 민주주의 발전과 경제 성장을 함께 이룰 수 있었습니다. 이제 국제사회의 책임 있는 일원으로 국가 간 상생과 포용을 위해 더욱 노력하겠습니다. 선진국과 개도국이 함께 공유할 수 있는 협력과 공생의 비전을 제시하고 실천하는 데 선도적 역할을 하겠습니다. 지구 공동체가 해야 할 당면 과제는 코로나 위기로부터 포용적 회복을 이루는 일입니다. 저소득층, 고령층과 같은 취약계층이 코로나의 위협에 가장 크게 노출되었습니다. 오랫동안 누적되어 온 경제 사회적 문제들도 코로나를 계기로 수면 위로 드러났습니다. 빈곤과 기아가 심화되었고 소득, 일자리, 교육 전반에 걸쳐 성별, 계층별, 국가별 격차가 커졌습니다. 유엔은 이미 수년 전부터 2030 지속가능 발전 목표를 제시하며 이러한 불균형 문제의 해소를 촉구해 왔습니다. 이제 유엔의 모든 구성원이 2030 지속가능 발전 목표 달성을 위해 더욱 진지하게 노력해야 합니다. 한국은 모든 사람, 모든 나라가 코로나의 위협에서 벗어날 수 있도록 함께하겠습니다. 코백스의 2억 불을 공유하기로 한 약속을 이행하고 글로벌 백신 생산 허브의 한 축을 맡아 코로나 백신의 공평하고 빠른 보급을 위해 힘쓸 것입니다. 지속가능 발전 목표 달성에도 앞장서겠습니다. 한국은 코로나 위기 극복과 새로운 도약을 위한 한국판 유질 정책을 추진하고 있습니다. 특히 고용 안전망과 사회 안전망을 확충하고 사람 투자를 확대하는 휴먼 유지를 통해 사람 중심의 포용적 회복에 힘쓰고 있습니다. 한국판 유질 정책의 경험을 국제사회와 함께 공유해 나가겠습니다. 개발도상국들이 함께 지속가능 발전 목표를 향해 나아갈 수 있도록 코로나 이후 수요가 높아진 그린, 디지털, 보건 분야를 중심으로 ODA도 확대하겠습니다. 지구 공동체가 해결해야 할 또 하나의 시급한 과제는 기후 위기 대응입니다. 지구는 지금 이 순간에도 예상보다 빠르게 뜨거워지고 있습니다. 국제사회가 더욱 긴밀하게 힘을 모아 탄소 중립을 향해 전진해야 합니다. 한국은 지난해 2050 탄소 중립을 선언했고 탄소 중립 기본법을 제정하여 그 비전과 이행 체계를 법으로 규정했습니다. 다음 달에는 2050 탄소 중립 시나리오를 확정하고 11월 카업을 계기로 2030 NDC를 상향해 발표할 것입니다. 석탄 발전소를 조기 폐쇄하고
신규 해외 석탄 발전에 대한 공적 금융 지원을 중단했으며 신재생 에너지 비중을 늘리기 위해 노력하고 있습니다. 탄소 중립은 개별 국가는 물론 모든 나라가 꾸준히 협력해야만 이룰 수 있는 목표입니다. 실천 방안 역시 지속 가능해야 합니다. 한국은 그린 뉴딜을 통해 탄소 중립을 신산업 육성과 일자리 창출의 기회로 만들고 있습니다. 많은 한국 기업들이 자발적으로 RE100 캠페인에 동참하고 수소를 비롯한 신재생 에너지 투자를 확대하며 ESG 경영과 탄소 중립에 속도를 내고 있습니다. 정부는 민간의 기술 개발과 투자를 강력하게 뒷받침할 것입니다. 한국은 기후 분야 ODA 확대와 함께 그린 뉴딜 펀드 신탁 기금을 신설하여 글로벌 녹색 성장 연구소를 지원하고 탄소 중립을 위한 기술과 역량을 함께 나누겠습니다. 개발도상국이 기후 위기 대응 능력을 키울 수 있도록 돕겠습니다. 아울러 P4G 서울 정상회의를 개최하여 국제사회의 기후 대응 의지를 결집했던 경험을 토대로 2023년 COP28을 유치하고자 합니다. 파리 협정의 충실한 이행을 위해 더욱 적극적인 역할을 하게 되길 희망합니다. 의장님, 사무총장님, 각국 대표 여러분, 지구 공동체의 가장 절실한 꿈은 평화롭고 안전한 삶입니다. 유엔의 출범은 국제관계의 패러다임을 경쟁과 갈등에서 공존과 상생으로 전환시켰습니다. 유엔은 힘의 균형으로 유지되던 불안전한 평화를 협력을 통한 지속가능한 평화로 바꾸고 인류 모두의 자유를 정진하기 위해 노력해왔습니다. 한국은 한반도에서부터 항구적이고 완전한 평화가 확고히 뿌리내리도록 전력을 다할 것입니다. 비핵화와 공동번영의 한반도를 건설하기 위해 우리 정부는 한반도 평화 프로세스를 꾸준히 추진해왔고 국제사회의 지지 속에서 남북 정상회담을 통한 판문점 선언, 9.19 평양 공동선언과 군사합의, 북미 정상회담을 통한 싱가포르 선언이란 역사적인 성과를 이룰 수 있었습니다. 한반도 평화의 시작은 언제나 대화와 협력입니다. 나는 남북 간, 북미 간 대화의 조속한 재개를 촉구합니다. 대화와 협력이 평화를 만들어낼 수 있다는 것이 한반도에서 증명되기를 기대합니다. 나는 2해 전 이 자리에서 전쟁 불용과 상호안전보장, 공동번영을 한반도 문제 해결의 3가지 원칙으로 천명했습니다. 지난해에는 한반도 종전선언을 제안했습니다. 종전선언이야말로 한반도에서 화해와 협력의 새로운 질서를 만드는 중요한 출발점이 될 것입니다. 나는 오늘 한반도 종전선언을 위해 국제사회가 힘을 모아주실 것을 다시 한번 촉구하며 남북미 3자 또는 남북미 중 4자가 모여 한반도에서의 전쟁이 종료되었음을 함께 선언하길 제안합니다. 한국 전쟁 당사국들이 모여 종전선언을 이뤄낼 때 비핵화의 불가역적인 진정과 함께 완전한 평화가 시작될 수 있다고 믿습니다. 마침 올해는 남북한이 유엔에 동시에 가입한 지 30년이 되는 뜻깊은 해입니다. 유엔 동시 가입으로 남북한은 체제와 이념이 다른 2개의 나라라는 점을 서로 인정했습니다. 하지만 결코 분단을 영속하기 위한 것이 아니었습니다. 서로를 인정하고 존중할 때 교류도 화해도 통일로 나아가는 길도 시작할 수 있기 때문이었습니다.
남북한과 주변국들이 함께 협력할 때 한반도의 평화를 확고하게 정착시키고 동북아시아 전체의 번영에 기여하게 될 것입니다. 그것은 훗날 협력으로 평화를 이룬 한반도 모델이라 불리게 될 것입니다. 북한 역시 지구 공동체 시대에 맞는 변화를 준비해야만 합니다. 국제사회가 한국과 함께 북한에게 끊임없이 협력의 손길을 내밀어 주길 기대합니다. 이미 고령인 이산가족들의 염원을 헤아려 남북 이산가족 상봉이 하루빨리 추진되어야 합니다. 동북아시아 방역보건협력체 같은 지역 플랫폼에서 남북한이 함께할 때 감염병과 자연재해에 더 효과적으로 대응할 수 있을 것입니다. 한반도 운명 공동체로서 또한 지구 공동체의 일원으로서 남과 북이 함께 힘을 모아가길 바랍니다. 나는 상생과 협력의 한반도를 위해 남은 임기 동안 끝까지 최선을 다할 것입니다. 최근 아프가니스탄 상황은 평화와 인권을 위한 유엔의 역할이 얼마나 중요한지 증명하고 있습니다. 오는 12월 유엔 평화유지 장관회의를 한국에서 주최합니다. 유엔 평화유지 활동이 더욱 안전하고 효과적으로 이루어질 수 있도록 국제사회가 긴밀하게 협력하는 계기로 만들겠습니다. 유엔의 분쟁 예방 활동과 평화 구축 활동에 대한 한국의 기여도 확대해 나가겠습니다. 한국은 오는 2024-2025년 안보리 비상임이사국에 진출하여 지속 가능한 평화와 미래 세대의 번영을 위해 적극적인 역할을 해나가고자 합니다. 각국의 협조와 지지를 기대합니다. 의장님, 사무총장님과 각국 대표 여러분, 인류는 수많은 역경 속에서도 미래에 대한 희망을 잃지 않았습니다. 서로를 믿고 협력하며 그 희망을 현실로 바꿔냈습니다. 코로나 위기 속에서도 우리는 다시 희망을 키우고 있습니다. 더 나은 회복을 위해 힘을 모으고 있습니다. 인류가 하나가 되어 오늘을 잊지 않는다면 우리는 분명 더 나은 내일을 만들 수 있을 것입니다. 지구 공동체의 시대를 열어가는 인류의 새로운 여정에 연대와 협력으로 유엔이 앞장서 주길 바랍니다. 감사합니다. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Korea for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Recep Tayyip Erdogan, President of the Republic of Turkey. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Recep Tayyip Erdogan, President of the Republic of Turkey, and to invite him to address the Assembly. Sayın Başkan, değerli devlet ve hükümet başkanları, Sayın Genel Sekreter, kıymetli delegeler, sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'nun ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
2 yıl sonra tekrar genel kurulda bulunmaktan ve siz değerli dostlarıma hitap etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Geride bıraktığımız yaklaşık 2 yılda tüm insanlık olarak gerçekten sancılı günler geçirdik. Son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen Covid-19 salgınında aralarında dostlarımızın, yakınlarımızın, sevdiklerimizin de olduğu 4,6 milyon insanı kaybettik. Gösterilen onca çabaya ve aşılamada alınan mesafeye rağmen salgının olumsuz etkilerinin halen devam ettiğini görüyoruz. Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'nu da işte böyle bir atmosferde gerçekleştiriyoruz. Burada vereceğimiz dayanışma ve işbirliği mesajlarının salgınla mücadeleyi desteklemenin yanı sıra zor günler yaşayan milyarlarca insanın umutlarını artıracağına da inanıyorum. Genel kurulumuzun uluslararası toplumun meselelerinde çözüme daha etkin katkı sağlaması için güçlendirilmesi gerekiyor. Bu doğrultuda verimli çalışmalar yapan 75. Genel Kurul Başkanı Sayın Volkan Bozkır'a şükranlarımı sunuyorum. 76. Genel Kurul Başkanlığını üstlenen Sayın Abdullah Şahid'in devraldığı bayrağı çok daha yukarılara taşıyacağına inanıyorum. Türkiye olarak Genel Kurul'un faaliyetlerini en verimli şekilde icra etmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Bu vesileyle Birleşmiş Milletler Genel Kurul özellikle sekreterliği görevini bir kez daha üstlenen Sayın Guterres'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu yılki Genel Kurul'un umutla dayanıklılığı inşa etmek temasıyla düzenlenmesi fevkalade isabetlidir. Öncelikle acı da olsa bir gerçeği ifade etmek istiyorum. İnsanlık olarak bize büyük bir aile olduğumuzu tekrar hatırlatan bu salgında ne yazık ki küresel dayanışma açısından iyi bir imtihan verilemedi. Bilhassa az gelişmiş ülkeler ve yoksul toplum kesimleri salgın karşısında adeta kaderlerine terk edildi. Dünya genelindeki can kaybının yüksekliğinde küresel sistemin artık çözüm yerine sorun çıkaran, sorunları derinleştiren, sorunları çözümsüzlüğe mahkum eden çarpık yapısının da payı bulunuyor. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği, 10 milyonlarca insanın virüsün pençesinde kıvrandığı bir dönemde aşı milliyetçiliğinin farklı yöntemlerle halen sürdürülüyor olması insanlık adına yüz kızartıcıdır. Özellikle bu salgını küresel bir felaketin üstesinden ancak uluslararası işbirliği ve dayanışmayla gelinebileceği açıktır. Tüm ülkeler bu salgından kurtulmadan herhangi bir ülkenin tek başına güvenle hayatını sürdürmesi mümkün değildir. Genel kurulda ortaya çıkacak iradenin bu hakikatin anlaşılması bakımından bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz. Salgın döneminde küresel işbirliğinin önemi yanında tıp biliminin ulaştığı yüksek seviyeyi de görme imkanı bulduk. Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan ilk aşının Almanya'da yaşayan Türk kökenli 2 bilim insanı tarafından geliştirilmesinden gurur duyduk. Türkiye olarak insanı yaşat ki devlet yaşasın inancıyla ilk günden itibaren elimizdeki imkanları dost ve kardeşlerimizle paylaşmaya çalıştık. Bir taraftan vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunarken diğer taraftan da 159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım gönderdik. Bu vesileyle yerli aşımız Türkovak'ı yakın zamanda milletimizle birlikte
tüm insanlığın istifadesine sunacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün güçlendirilmesi ve salgınlara karşı sözleşme hazırlanması girişimlerini destekliyoruz. Kamu sağlığının korunması ile sosyal ve ekonomik hayatın devamı arasında makul bir denge kurulması gerektiğini de özellikle vurguluyoruz. Değerli delegeler, yaşadığımız hadiseler bize bazı gerçekleri tekrar tekrar hatırlatmaktadır. Sevinçlerimiz gibi hüzünlerimiz, acılarımız gibi başarılarımız, sorunlarımız gibi çözümlerimiz de ortaktır. Ben yaptım oldu. Bu mantıkla hareket edildiğinde bunun faturasını sadece belli başlı ülkeler değil, tüm insanlık ödemektedir. Sahadaki gerçekleri ve sosyal dokuyu dikkate almayan dayatmacı yöntemlerle meselelere çözüm üretilemeyeceği en son Afganistan'da hem de çok acı bir şekilde görülmüştür. Afganistan halkı 40 seneden fazladır süren istikrarsızlık ve çatışmaların sonuçlarıyla baş başa bırakılmıştır. Siyasi süreçten bağımsız olarak Afganistan'ın uluslararası camianın yardımına ve dayanışmasına ihtiyacı bulunuyor. Ülkede bir an önce barış, istikrar ve güvenliğin tesis edilerek Afgan halkının huzura kavuşmasını temenni ediyoruz. Türkiye olarak bu zor günlerinde Afgan halkına karşı kardeşlik görevimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Suriye'de tüm dünyanın gözlerinin önünde yüz binlerce kişinin ölümüne, milyonlarca kişinin yerlerinden edilmesine neden olan insani dram 10. yılını geride bıraktı. Ülkemiz bir yandan 4 milyona yakın Suriyeliye kucak açarken bölgeyi kana ve gözyaşına boğan terör örgütlerine karşı da sahada mücadele etmektedir. DAEŞ'la göğüs göğüse çarpışan ve bu terör örgütünü ezimete uğratan tek NATO müttefikiyiz. Yine sahadaki varlığımızla PKK terör örgütünün Suriye'deki uzantılarının işlediği katliam ve etnik temizlik faaliyetlerinin önüne biz geçtik. Şehitler verme pahasına yürüttüğümüz çabalar sonucunda güvenli hale getirdiğimiz bölgelere şu ana kadar 462 bin Suriyelinin gönüllü olarak geri dönüşünü sağladık. Aynı şekilde İdlib'deki varlığımız sayesinde milyonlarca insanın hem canını kurtardık hem yerinden edilmesini önledik. Uluslararası toplum bir 10 yıl daha Suriye krizinin devam etmesine izin veremez. Soruna Suriye halkının beklentilerini karşılayacak şekilde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde siyasi bir çözüm bulunması için daha güçlü bir irade ortaya konulması gerekiyor. Suriye'nin kuzeybatısına Türkiye üzerinden ulaştırılan Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Mekanizması'nın 12 ay süreyle uzatılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu konuda sergilenen uzlaşmacı yaklaşımın siyasi sürecin ilerletilmesi ve sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde geri dönüşlerinin sağlanması için de ortaya konulmasını temenni ediyoruz. Bölgedeki terör örgütleri arasında ayrım yapılmasının, bunların taşeron olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğunu huzurlarınızda tekrar ifade etmek istiyorum. Son 10 yılda dünyanın özellikle farklı ülkelerinde yaşanan terör eylemleri, terörün sadece bizim değil, tüm insanlığın ortak düşmanı olduğunu göstermiştir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve milli güvenliğimizi tehdit eden terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Ülkemizde Suriyeliler dışında da sayıları 1 milyonu aşan çeşitli statülerde göçmen vardır.
Afganistan'daki gelişmeler sebebiyle son dönemde bu ülkeden göç akını ihtimaliyle karşı karşıyayız. Suriye krizinde insanlık onurunu kurtaran bir ülke olarak artık yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız ne de tahammülümüz vardır. Adil yük ve sorumluluk paylaşımı temelinde tüm paydaşların bu konuda üzerine düşeni yapmasının vakti çoktan gelmiştir. Artık 1951 Cenevre Sözleşmesi'ni ve uluslararası insani hukuku aşındıranlara karşı somut bir tavır ortaya konulmalıdır. Değerli delegeler, Libya'da uluslararası meşruiyete verdiğimiz güçlü destek sayesinde ateşkes tesis edilmiş, ardından da Başkanlık Konseyi ve Milli Birlik Hükümeti kurulmuştur. Milli Birlik Hükümeti'nin kamu hizmetlerinin sağlanması, tüm kurumların birleştirilmesi ve seçimlerin zamanlıca düzenlenmesi çabalarına destek vermeye devam edeceğiz. Uluslararası topluma Libya'nın tüm bölgelerini temsil eden meşru hükümetin yanında durulması çağrımı tekrarlıyorum. Bölgemizde istikrarsızlığı körükleyen, barış ve güvenliği tehdit eden en önemli sorunlardan biri de İsrail-Filistin ihtilafıdır. Filistin halkına yönelik zulüm sürdükçe Orta Doğu'nun kalıcı barış ve istikrara kavuşması mümkün değildir. Bunun için işgal, ilhak ve yasa dışı yerleşim politikalarına mutlaka ve derhal son verilmelidir. Kudüs'ün 1947 tarihli Birleşmiş Milletler kararına dayanan uluslararası statüsüne, Harem-i Şerif'in mahremiyetine ve Filistin halkının haklarına yönelik ihlallere karşı durmayı sürdüreceğiz. Barış süreci ve iki devletli çözüm vizyonu daha fazla gecikmeksizin yeniden canlandırılmalıdır. 1967 temelinde özellikle başkenti Kudüs olan bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin kurulması öncelikli hedeflerimiz arasında yerini koruyor. Kafkasya'daki istikrar bakımından yakın dönemde önemli adımlar atılmıştır. Azerbaycan meşru müdafaa hakkını kullanarak Güvenlik Konseyi'nin yıllardır uygulanmayan kararlarına konu olan öz topraklarındaki işgali sona erdirmiştir. Bu gelişme bölgede kalıcı barış adına yeni fırsat pencerelerinin açılmasına da imkan sağlamıştır. Tarafların atacağı her olumlu adımı destekleme kararındayız. İlhakını tanımadığımız Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasına önem veriyoruz. Çin'in toprak bütünlüğü perspektifinde Müslüman Uygur Türklerinin temel haklarının korunması hususunda daha çok çaba gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. Keşmir'de 74 yıldır süregelen sorunun taraflar arasında diyalog yoluyla ve ilgili Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde çözülmesinden yana olan tavrımızı sürdürüyoruz. Bangladeş ve Myanmar'daki kamplarda zor şartlarda yaşayan Rohingya Müslümanlarının ana vatanlarına güvenli, gönüllü, onurlu ve kalıcı şekilde geri dönüşlerinin sağlanmasına da destek veriyoruz. Kıbrıs meselesi adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözüm ancak sonuç odaklı gerçekçi bir yaklaşımla mümkündür. Birleşmiş Milletler'in eşit olarak kabul ettiği adadaki iki halktan birinin lideri sizlere hitap edebilirken diğer liderin bu platformda sesini duyuramaması adil değildir. Çözüm için adanın asli unsuru olan Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerekiyor. Kıbrıs Türk halkının ortaya koyduğu yeni çözüm vizyonunu destekliyoruz. Buradan uluslararası topluma
Kıbrıs Türklerinin görüşlerini açık fikirlilikle ve ön yargısız bir şekilde değerlendirme çağrısında bulunuyorum. Doğu Akdeniz'deki sükunet ortamının devamı ortak çıkarımızdır. Deniz yetki alanlarının paylaşımına ilişkin sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözülmesini temenni ediyoruz. Bunun için öncelikle Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip Türkiye'yi bölgede yok sayan anlayıştan vazgeçilmesi şarttır. Diyalog ve işbirliği için bölgedeki tüm aktörlerin yer alacağı Doğu Akdeniz Konferansı düzenlenmesi, bu öneri hala masadadır. Benzer şekilde Ege Denizi'ndeki sorunların da yine ikili diyalogla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Avrupa Birliği'ne üyelik sürecindeki kararlılığımızı da sürdürüyoruz. Afrika ile yüzyıllara dayanan köklü bağlarımızdan aldığımız güçle bugün de kıtayla ve Afrika Birliği ile dayanışma içindeyiz. Bu anlayışla 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin önümüzdeki dönemde Türkiye'de yapılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeniden Asya girişimimizle de Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasındaki birleştirici konumunu pekiştiriyoruz. Aynı şekilde Latin Amerika ve Karayipler bölgesiyle ikili ve çok taraflı platformlarda ilişkilerimizi geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Türkiye herkes için daha güvenli, huzurlu, müreffeh, hakkaniyetli bir dünya yolunda atılan her adımın yanında olmuştur. Bundan sonra da olmaya devam edecektir. Değerli delegeler, dünya üzerindeki milyonlarca canlı türüne kucak açarken bu cömertliğinin karşılığında bizden sadece tabiatın dengesine saygı duymamızı istiyor. İnsanoğlu tarih boyunca sürdürdüğü gelişme ve kalkınma arayışında dünyanın bize sunduğu kaynakları maalesef hoyratça kullanmıştır. Asırlardır devam eden bu sürecin sonunda tabiatın kendi dengesi dışında tamamen insanoğlunun yol açtığı tehditlerle karşı karşıya bulunuyoruz. İklim değişikliği, hava kirliliği, su ve gıda güvenliği, biyoçeşitliliğin kaybı gibi başlıklar altında toplayabileceğimiz sorunlar insanlığın geleceğini belirsizliğe atacak boyuta ulaşmıştır. Bu başlıklardan iklim değişikliği, çevre sorunu olmanın ötesinde telafisi imkansız sonuçlara yol açması bakımından üzerinde özellikle durulması gereken bir konudur. Sanayi öncesi döneme kıyasla %50 artış gösteren karbondioksit, metan, azot, oksit gibi sera gazları dünyamızın adeta ateşini yükseltiyor. Nitekim bir süredir dünyanın her tarafında sanayi öncesi döneme göre 1,1 santigrat derece artış gösteren sıcaklığın yol açtığı afetler yaşanıyor. Asya ve Avrupa'da seller, Amerika'da kasırgalar, Afrika'da kuraklık, Akdeniz çanağında yangınlar, Grönland'ın zirvesinde yağmur, çöllere kar yağması gibi alışık olmadığımız hadiselerle karşılaşıyoruz. Bu afetler çevreye ve ekosisteme verdiği zararlar yanında insanların can ve mal güvenliğini de tehdit ediyor. Pek çok yerde insanlar toplu olarak başka yerlere gitmeye, göç etmeye hazırlanıyor. Halbuki dünya henüz Suriye ve Afganistan gibi çatışma kaynaklı kriz bölgelerinin yol açtığı mülteci meselesine çözüm bulamadı. Böyle bir dönemde kuraklık, gıda sıkıntısı, hava olayları gibi bu tür sebeplere dayalı yüzlerce milyonluk göçlerle nasıl baş edileceği meçhuldür. İklim değişikliğinin en büyük etkisi büyük şehirlerin merkezinde yaşayan nüfuslar üzerinde görülecektir. Mesela içinde bulunduğumuz New York şehri
sadece 2 hafta arayla maruz kaldığı dev kasırgaların yol açtığı ve her biri ancak 500 yılda bir görülebilen yağışlar yüzünden zor günler geçirmiştir. Avrupa'nın batısını etkileyen yağışların sebep olduğu yıkımlar hala onarılamamıştır. Türkiye olarak bu konuda en hızlı ve etkin çözümler üreten ülke olmamıza rağmen biz de oldukça sıkıntılı günler yaşadık. Dünyadaki altyapının önemli bir bölümü son 2 asrın ürünüdür. İklim değişikliğinin yol açtığı değişimleri bu altyapıyla karşılayabilmek mümkün değildir. Küresel sıcaklık artışının devam etmesi, dolayısıyla daha yoğun yağışların gelecek olması hepimizi yeni arayışlara yöneltmelidir. Mesela şehir planlamalarının artık iklim değişikliğinin yol açtığı sonuçlar göz önünde bulundurularak yapılması zorunlu hale gelmiştir. En önemli karbon yutak alanları arasında yer alan ormanların bir yandan arazi kullanımıyla, diğer yandan yangınlarla yok olmaya yüz tutması dünyamızı bekleyen bir diğer tehlikedir. Sıcaklık artışının etkilediği bir diğer alanda denizlerimizdir. Genleşen su ve eriyen buzullar deniz seviyelerini son bir asırda 20 santim yükseltmiştir. Bu rakam dünyanın son 3000 yılındaki en hızlı artışı ifade ediyor. Şayet etkin önlemler alınmaz ve sera gazı emisyonları artmayı sürdürürse 100 yılımızın sonunda deniz seviyelerinin 1 metreden fazla yükselmesi bekleniyor. Böyle bir yükseliş kıyı şehirlerinin ve ada devletlerinin önemli bölümünün haritalardan silinmesi demektir. Tabii bu durum beraberinde yeni ve devasa kitlelerden oluşan göç dalgalarını da getirecektir. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Saydığım tüm bu sorunlar sadece sıcaklıktaki 1,1 santigratlık artışla ortaya çıkmıştır. Bu artış 1,5 santigrata, 2 santigrata ve daha fazlasına yükseldiğinde nelerle karşılaşabileceğimizin takdirini sizlere bırakıyorum. Değerli delegeler, işte tüm bu gelişmeler üzerine dünya devletleri olarak iklim değişikliğiyle mücadele için 2015 yılında bir araya gelerek Paris İklim Anlaşması konusunda mutabık kaldık. Anlaşmanın hedefi yüzyılın ortasına kadar küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlı tutmaktır. Ancak gidişat tedbir alınmadığı takdirde bunun çok da mümkün olmadığına işaret ediyor. Bunun için öncelikle ve en çok da iklim değişikliğine yol açan sorunların ortaya çıkmasında tarihi sorumluluğu olan ülkelerin elini taşın altına koyması şarttır. Koronavirüs salgınının önüne geliştirilen aşılarla geçmek belki mümkün olabilecek. Ama iklim değişikliği konusunda böyle bir laboratuvar çözümü bulunabilmesi söz konusu değildir. İşte bunun için her fırsatta dile getirdiğimiz dünya 5'ten büyüktür tespitini iklim değişikliği hususunda da tekrarlıyorum. Tabiata, havamıza, suyumuza, toprağımıza, yeryüzüne kim en çok zararı verdiyse, doğal kaynakları kim vahşice sömürdüyse, iklim değişikliğiyle mücadeleye en büyük katkıyı da onlar yapmalıdır. Geçmişten farklı olarak bu defa kimsenin ben güçlüyüm, fatura ödemem deme hakkı yoktur. Çünkü iklim değişikliği insanoğluna oldukça adil davranıyor. Avrupalı, Asyalı, Amerikalı, Afrikalı, zengin, fakir farkı dinlemeden herkese aynı muameleyi yapıyor. Hepimize düşen görev bu tehdit karşısında hakkaniyete dayalı bir yük paylaşımıyla tedbirlerimizi almak, yükümlülüklerimizi süratle yerine getirmektir.
Türkiye olarak bu anlayışla hareket ediyoruz. Paris İklim Anlaşması'na ilk imza atan ülkelerden biriyiz. Ancak yükümlülüklerle ilgili adaletsizlikler sebebiyle henüz bu anlaşmayı yürürlüğe koymamıştık. Son dönemde bu çerçevede kaydedilen mesafenin ardından aldığımız kararı buradan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan tüm dünyaya duyurmak istiyorum. Paris İklim Anlaşması'nı atılacak yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde önümüzdeki ay meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz. Glasgow'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'ndan önce karbon nötr bu hedefin anlaşmanın onay aşamasını tamamlamayı düşünüyoruz. Yatırım, üretim, istihdam politikalarımızda köklü değişikliğe yol açacak bu süreci 2053 vizyonumuzun ana unsurlarından biri olarak kabul ediyoruz. Tabii iklim değişikliği ile ilgili başka adımlarımız da var. Avrupa Birliği yeşil mütabakatına uyum için gereken eylem planını hazırlayarak geçtiğimiz aylarda devreye aldık. Eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen sıfır atık projesiyle geri kazanım oranımızı 3 yılda 9 puan artırdık. Orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan yaklaşık 23 milyon hektara yükselterek yutak alanlarımızı çoğalttık. Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretiminde kurulu gücümüz içindeki payını %53'e çıkardık. Sanayimizi temiz üretim faaliyetlerine uygun şekilde yapılandıracak adımları zaten uzunca bir süredir teşvik ediyoruz. Bu çalışmaları gereken finansman desteğini alarak daha ileriye taşıma konusunda kararlıyız. Küresel hiçbir soruna, krize, çağrıya kayıtsız kalmayan Türkiye, iklim değişikliği ve çevrenin korunması hususlarında da üzerine düşenleri yapacaktır. Sözlerime son verirken, karşı karşıya kaldığımız zorluklara rağmen daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancımızı tekrarlamak istiyorum. Birleşmiş Milletleri bu doğrultuda tüm insanlığı ilgilendiren meselelerin çözümü için yegane platform olarak görmeyi sürdürüyoruz. İçinde bulunduğumuz binanın hemen karşısında yer alan ve açılışını dün yaptığımız yeni Türkevi binamızda Birleşmiş Milletler sistemine olan güvenimizin bir ifadesidir. Dünyadaki en büyük 5 diplomatik ağdan birine sahip bir ülke olarak geniş bir coğrafyada vicdanlı ve adil çözümler için sahada ve masada güçlü şekilde varlık gösteriyoruz. Barış, istikrar, refah ve mutluluk içinde bir dünyayı beraberce inşa edebiliriz. Hepinizi şahsım, milletim adına bir kez daha selamlıyor. 76. Genel Kurul çalışmalarının başarıyla geçmesini temenni ediyorum. Kalın sağlıcakla. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Turkey for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Guy Parmelin, President of the Swiss Confederation. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations
His Excellency Guy Parmelin, President of the Swiss Confederation, and to invite him to address the Assembly. Thank you. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Madame la Secrétaire générale adjointe des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs. Pendant l'essentiel de ma vie professionnelle, j'ai été vigneron. La viticulture m'a enseigné la patience, la persévérance et la confiance. Une vigne met des années à croître et à produire. L'amélioration des cépages est une science subtile pour produire les meilleurs vins. Il faut respecter la nature et s'adapter aux conditions naturelles. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela ici, dans le sanctuaire des Nations unies? La pandémie de la Covid-19 est un peu à l'image de la grêle ou du gel qui peut soudainement ravager les vignes, imprévue et déstabilisante. Les bons vignerons vivent avec ce risque et savent se relever de tels coups du sort. La pandémie est une catastrophe humaine, sociale, économique dont les effets se font également ressentir sur la paix et la sécurité internationale. Nos pensées vont à toutes les victimes directes et indirectes. Les leçons à tirer de ces développements nous font réaliser qu'il faut anticiper les prochaines crises, nous préparer à y faire face et faire preuve de solidarité afin de bâtir un monde résilient. Trop souvent, nous nous laissons emporter par des visions à court terme et la perspective de gains rapides. Il nous faut retrouver le sens de l'anticipation et la conscience qu'il y a toujours des coups du sort. Quel sera le prochain? Les scientifiques nous alertent et identifient les menaces à venir. Ils nous livrent aussi des informations et des données comme éléments de solution. La bonne gestion de ces données est primordiale. C'est pourquoi la Suisse est fière d'accueillir le prochain Forum mondial des Nations unies sur les données à Berne en octobre. Les risques, nous les connaissons. Il faut nous y préparer et investir dans la prévention. Il faut se donner les moyens pour y parvenir. La recherche, l'éducation et la formation professionnelle, tout particulièrement celle des filles et des femmes, doivent être au centre afin de développer l'accès au savoir, de promouvoir l'innovation et de rendre l'action possible. Plus largement, l'accès au savoir et au savoir-faire nous donne les clés pour anticiper et préparer notre avenir. Lorsque la grêle ou le gel frappe, les vignerons suisses s'entraident. Ils font appel aux assurances auxquelles ils ont cotisé. Lorsqu'une crise touche des régions entières, voire la planète, la solidarité doit être mondiale et les solutions communes. Les Nations unies sont le lieu où les connaissances et les ressources sont mises en commun. L'organisation elle-même est une leçon tirée des crises passées. Excellences, Mesdames et Messieurs, continuons à défendre un multilatéralisme fondé sur des règles. La Suisse œuvre pour une organisation des Nations unies efficace et efficiente et soutient les réformes visant à améliorer la prévention des conflits, à renforcer le système onusien de développement et à moderniser les méthodes de gestion. La Suisse a beaucoup à apporter pour relever les défis auxquels le monde est confronté. 20 ans après avoir rejoint les Nations unies, nous sommes prêts à contribuer aux travaux du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2023 à 2024. La pandémie de Covid-19 a accentué les tendances protectionnistes existantes et mis en évidence les défis relatifs à la résilience des chaînes de production et d'approvisionnement mondiales. Ainsi, des politiques visant à la relocalisation ou au contrôle des investissements ont le vent en poupe. Avec l'accélération continue de nos processus économiques, rendus possibles par l'évolution technologique et la numérisation, nos sociétés sont devenues complexes. Comme les intempéries et incendies de ces derniers mois dans le monde nous l'ont douloureusement rappelé, le fait que le climat soit bouleversé sous l'influence de l'homme est une réalité et son action met aussi
sous pression la biodiversité de notre planète. Les rivalités entre puissances vont en s'aggravant et des conflits armés sévissent sur presque tous les continents. Le droit international humanitaire et les droits de l'homme sont quotidiennement violés, semant aujourd'hui déjà les graines des conflits de demain. Il est de notre responsabilité de trouver des réponses avant que nous ne soyons au pied du mur. Avec l'agenda 2030, nous avons déjà le cadre dont nous avons besoin pour parvenir à ce but. Face à ces défis, la Suisse souhaite souligner 5 points. Premièrement, afin de pouvoir vaincre la pandémie, nous devons nous assurer que la vaccination soit accessible à toutes et tous dans le monde. La Suisse s'engage pour un accès équitable et abordable aux vaccins, traitements et diagnostics. Elle contribue, entre autres, à l'Alliance pour les vaccins et soutient l'initiative COVAX-EMC destinée aux pays à bas et moyens revenus, à la hauteur de 155 millions de dollars. État hôte de plusieurs organisations internationales dans le domaine de la santé, dont l'Organisation mondiale de la santé, la Suisse met à disposition des ressources et s'engage pour des réformes qui permettent une action efficace dans ce domaine. Deuxièmement, la crise a révélé l'interdépendance de nos sociétés modernes et l'importance des chaînes de valeur internationales, notamment pour la prestation de biens essentiels. Nous devons renforcer leur résilience sans recourir à des mesures protectionnistes menaçant la reprise économique mondiale. Le cadre juridique qui préside aux échanges internationaux doit s'atteler à renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité aussi en temps de crise. L'Organisation mondiale du commerce a ici un rôle central à jouer. Troisièmement, l'évolution technologique et la numérisation offrent des solutions à nombre de défis auxquels nous sommes collectivement confrontés. La Suisse travaille étroitement avec le monde universitaire et le secteur privé afin de développer des approches technologiques innovantes pour les projets de développement et de lutte contre la pauvreté. Les risques existent cependant. Le monde virtuel n'est pas une zone de non-droit. Au sein de l'Assemblée générale, la Suisse s'implique pour la promotion d'une conduite étatique responsable et l'application du droit international dans le cyberespace. Elle participe également aux efforts de lutte contre la cybercriminalité. Genève joue un rôle de centre mondial pour la politique numérique et la mise en réseau des acteurs impliqués. Quatrièmement, prenons le changement climatique au sérieux. Comme le montre le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, les actions humaines peuvent encore déterminer l'évolution du climat à venir. Je serai personnellement présent à la COP26 à Glasgow pour réaffirmer l'engagement suisse à mettre en œuvre efficacement et de manière uniforme l'accord sur le climat. Au niveau national, la Suisse s'est engagée à la neutralité climatique d'ici 2050. Elle met en œuvre des initiatives concrètes avec, par exemple, la réalisation de projets d'infrastructures favorisant le transfert de la route au rail. J'appelle tous les pays à viser la neutralité climatique au plus tard d'ici 2050 et à soumettre des objectifs climatiques ambitieux pour 2030. De même, la Suisse s'engage pour la préservation de la biodiversité. Cinquièmement, dans un monde polarisé, il est plus important que jamais de revenir au dialogue. Avec la Genève internationale, la Suisse, fidèle à sa tradition, offre une plateforme neutre, propice aux échanges. Au début de cette année, elle a notamment accueilli le Forum de dialogue politique libyen qui a abouti à la nomination d'une autorité exécutive unifiée, une première pour le pays depuis 2014, chargée de préparer des élections nationales. La Suisse est très préoccupée par la détresse de la population afghane. Elle salue
la conférence humanitaire sur l'Afghanistan convoquée par le secrétaire général la semaine dernière à Genève. La Suisse s'efforce également de promouvoir le droit international, y compris humanitaire, pour éviter les conflits ou en réduire les effets. La Suisse est fière d'avoir rédigé son rapport sur la mise en œuvre du droit international humanitaire. Et j'appelle tous les États membres de l'ONU à en faire de même. De tels rapports permettent aux États d'établir un bilan de leurs bonnes pratiques et des défis à surmonter. Excellences, Mesdames et Messieurs, la grêle ou le gel continueront à ravager parfois les vignes de mon pays. Notre monde sera encore à l'avenir confronté à des crises. Donnons-nous seulement les moyens d'y faire face ensemble, dans un esprit de coopération et de solidarité. Mettons-nous au travail en vue d'un monde toujours mieux éduqué, plus innovant, plus résilient, plus juste. Inspirons-nous de l'œuvre éphémère World in Progress de l'artiste Saipe, actuellement exposée sur la pelouse nord. Prenons exemple sur ces deux enfants qui construisent le monde tel qu'ils l'ont imaginé et cultivons ce monde qui est le nôtre, comme j'ai appris à prendre soin de ma vigne. Merci pour votre attention. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Swiss Confederation for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. I now give the floor to the distinguished representative of China to introduce an address by the head of state. 谢谢主席先生。主席先生，下面请聆听中华人民共和国国家主席习近平阁下的讲话。主席先生，2021年对中国人民是一个极其特殊的年份。今年是中国共产党成立100周年，今年也是中华人民共和国恢复在联合国合法席位50周年。中国将隆重纪念这一历史性事件。我们将继续积极推动中国同联合国合作迈向新台阶，为联合国崇高事业不断做出新的更大贡献。主席先生，1年前，各国领导人共同出席了联合国成立75周年系列峰会，发表了政治宣言，承诺合作抗击疫情，携手应对挑战，坚持多边主义，加强联合国作用，构建今世后代的共同未来。1年来，世界100年未有之大变局和新冠肺炎疫情全球大流行交织影响，各国人民对和平发展的期盼更加殷切，对公平正义的呼声更加强烈，对合作共赢的追求更加坚定。当前，疫情仍在全球肆虐，人类社会已被深刻改变。世界进入新的动荡变革期，每一个负责任的政治家都必须以信心、勇气、担当回答时代课题，做出历史抉择。第一，我们必须战胜疫情，赢得这场事关人类前途命运的重大斗争。
一部世界文明史，也是同瘟疫斗争的历史。人类总是在不断战胜挑战中实现更大发展和进步。这次疫情虽然来势凶猛，我们终将战而胜之。我们要坚持人民至上、生命至上，呵护每个人的生命、价值、尊严。要弘扬科学精神，秉持科学态度，遵循科学规律，统筹常态化、精准防控和应急处置，统筹疫情防控和经济社会发展。要加强国际联防联控，最大限度降低疫情跨境传播风险。疫苗是战胜疫情的利器。我多次强调，要把疫苗作为全球公共产品，确保发展中国家的可及性和可负担性。当务之急是要在全球范围内公平合理分配疫苗。中国将努力全年对外提供20亿剂疫苗，在向新冠疫苗实施计划捐赠1亿美元基础上，年内再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗。中国将继续支持和参与全球科学溯源，坚决反对任何形式的政治操弄。第二，我们必须复苏经济，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。发展是实现人民幸福的关键。面对疫情带来的严重冲击，我们要共同推动全球发展迈向平衡、协调、包容新阶段。在此，我愿提出全球发展倡议，坚持发展优先，将发展置于全球宏观政策框架的突出位置，加强主要经济体政策协调，保持连续性、稳定性、可持续性，构建更加平等均衡的全球发展伙伴关系，推动多边发展合作进程协同增效，加快落实联合国2030年可持续发展议程，坚持以人民为中心，在发展中保障和改善民生，保护和促进人权，做到发展为了人民，发展依靠人民，发展成果由人民共享，不断增强民众的幸福感、获得感、安全感，实现人的全面发展。坚持普惠包容，关注发展中国家拓出需求，通过缓债、发展援助等方式支持发展中国家，尤其是困难特别大的脆弱国家，着力解决国家间和各国内部发展不平衡、不充分问题。坚持创新驱动，抓住新一轮科技革命和产业变革的历史性机遇，加速科技成果向现实生产力转化，打造开放、公平、公正、非歧视的科技发展环境，
挖掘疫后经济增长新动能，携手实现跨越发展，坚持人与自然和谐共生，完善全球环境治理，积极应对气候变化，构建人与自然生命共同体，加快绿色低碳转型，实现绿色复苏发展。中国将力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。这需要付出艰苦努力，但我们会全力以赴。中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，不再新建境外煤电项目，坚持行动导向，加大发展资源投入，重点推进减贫、粮食安全、抗疫和疫苗发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、互联互通等领域合作，加快落实联合国2030年可持续发展议程，构建全球发展命运共同体。中国已宣布，未来3年内再提供30亿美元国际援助，用于支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展。第三，我们必须加强团结，践行相互尊重、合作共赢的国际关系理念。一个和平发展的世界应该承载不同形态的文明，必须兼容走向现代化的多样道路。民主不是哪个国家的专利，而是各国人民的权利。近期国际形势的发展再次证明，外部军事干涉和所谓的民主改造贻害无穷。我们要大力弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，摒弃小圈子和零和博弈。国与国难免存在分歧和矛盾，但要在平等和相互尊重基础上开展对话合作。一国的成功并不意味着另一国必然失败。这个世界完全容得下各国共同成长和进步。我们要坚持对话而不对抗，包容而不排他，构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，扩大利益汇合点，画出最大同心圆。中华民族传承和追求的是和平、和睦、和谐理念。我们过去没有，今后也不会侵略欺负他人，不会称王称霸。中国始终是世界和平的建设者，全球发展的贡献者，国际秩序的维护者，公共产品的提供者，将继续以中国的新发展为世界提供新机遇。第四，我们必须完善全球治理，践行真正的多边主义，
世界只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一个秩序，就是以国际法为基础的国际秩序；只有一套规则，就是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。联合国应该高举真正的多边主义旗帜，成为各国共同维护普遍安全、共同分享发展成果、共同掌握世界命运的核心平台。要致力于稳定国际秩序，提升广大发展中国家在国际事务中的代表性和发言权，在推动国际关系民主化和法治化方面走在前列。要平衡推进安全、发展、人权三大领域工作，制定共同议程，聚焦突出问题，重在采取行动，把各方对多边主义的承诺落到实处。主席先生，世界又站在历史的十字路口。我坚信，人类和平发展进步的潮流不可阻挡。让我们坚定信心，携手应对全球性威胁和挑战，推动构建人类命运共同体，共同建设更加美好的世界。On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the People's Republic of China for the statement just made. We have heard the last speaker in the general debate for this meeting. The fourth plenary meeting to continue with the general debate will be held immediately following the adjournment of this meeting. The meeting is adjourned. The fourth plenary meeting of the General Assembly is called to order. Excellencies, the previous meeting we started early this morning has gone over the scheduled time by around 55 minutes. I wish to remind members that the list of speakers for the general debate has been established on the basis that statements should be no longer than 15 minutes to enable all speakers to be heard at a given meeting. I thank you for your cooperation. The Assembly will hear an address by His Excellency Zoran Milanovic, President of the Republic of Croatia. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Zoran Milanovic, President of the Republic of Croatia, and to invite him to address the Assembly. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, it is a great honor to address this important body once again. I especially want to congratulate you, Mr. President, on being elected to preside over the 76th session, and I wish you much success. I also want to thank your predecessor, His Excellency Volkan Bozkir of Turkey, for his leadership and guidance in truly difficult times. And I congratulate His Excellency Antonio Guterres on his reappointment as UN Secretary General. Perhaps more than ever, it is important we continue to strengthen multilateralism and the international rules-based order, with the United Nations playing a central role. You are right, Mr. President, in pointing out how this moment in history calls for, above all, hope. Violence, poverty, and hunger are once again on the rise. Our post-pandemic recovery will be even more hard-pressed
in upending the world's uneven economic development. Devastating natural disasters, especially due to severe weather patterns, and increasingly more difficult to deal with. And as our best scientific minds tell us, we can no longer afford to ignore how climate change is making natural hazards worse. Migration continues to rise, further fueling discontent in its wake. All along, populists and disinformation campaigns blatantly or maliciously ignoring factual accounts can unnervingly shake people's confidence in public authorities, in science, and in the media. But we cannot, and we must not, and I hope we shall not give in. It is our responsibility as global leaders to tackle these false narratives head-on, to win back the people's trust, and to give them hope. Multilateralism, global solidarity, and international cooperation have little, if any, alternatives. It is a sound way forward for rational beings. The United Nations stands only to benefit from its cooperation with regional multilateral actors, like, in a European context, the EU, the Council of Europe, the OSCE, and NATO. I therefore want to re-emphasize Croatia's commitment to our collective efforts in tackling the many challenges before us. This includes taking action on climate change, our commitment to solidarity in times of crisis, protecting human rights, and upholding international law, humanitarian law, promoting education and the empowerment of women, peaceful conflict resolution, fighting organized crime and corruption, countering terrorism, and dealing with disruptive technologies. Mr. President, the COVID-19 pandemic is a historic test for our generation. How we respond today, both individually and collectively, will greatly shape the world's generations to come. Croatia is pleased to have been able to coordinate with Afghanistan the resolution on the comprehensive and coordinated response to the coronavirus disease pandemic, which not only set a stage for our recovery, but also for building back better. The resolution also recognizes the value of an integrated One Health approach. By better understanding the health-related interlinkages of humans, animals, and our ecosystem, we stand a better chance at tackling antimicrobial resistance, as well as preventing and containing another major zoonotic disease outbreak. I think we all share in the aspirations of a comprehensive, multi-sectoral engagement in strengthening national, regional, and global capacities, as well as society's overall resilience to future pandemic. Let us maintain momentum and keep working towards a more robust architecture that will reinforce global health security. The World Health Organization plays a pivotal role, and therefore its further development and strengthening is essential. Establishing legal standards and assuring compliance is a fundamental part of an effective multilateral cooperative response. This is why Croatia actively advocates the Pandemic Preparedness and Response Agreement. As an upcoming member of ECOSOC for the term 2022-24, Croatia wants to foster the deliverance of a stronger multilateral response to the pandemic in the spirit of global solidarity and partnership. Safe and effective vaccines, as well as diagnostics and treatment, need to be made more easily accessible to all in a timely and sustainable way and without discrimination of any roots. We are firmly committed to supporting the work of ECOSOC as the UN's key platform for implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development, clearing our path to recovery. Mr. President, ahead of the 26th UN Climate Change Conference in Glasgow this November, it is vital we stay on track and promote the continuous implementation of the Paris Agreement. Even Pope Francis, who has dedicated his first encyclical Laudato Si,
the common heritage of our planet, is expected to attend. The necessary changes in our lives and in our economies will certainly not be easy. However, I'm convinced that shifting to green and sustainable technologies can go hand in hand with economic growth. Croatia is actively setting up a legislative and strategic framework, which is a prerequisite for coordinated action on climate change. Our commitment to reaching climate neutrality is visible through several key strategic documents. The National Development Strategy 2030, the Strategy of Low Carbon Development 2030 with a view to 2050, and the 5-year action plan for the implementation of a strategy of low carbon development. Let me say a few words about our southeast neighborhood. Croatia has vested interests in the well-being of the Western Balkans. The region's stability, functionality, and prosperity mean a great deal to us. This is why Croatia is one of the strongest advocates of the region's EU enlargement prospects. The fulfillment of well-established criteria, the implementation of reforms, and delivering tangible results remain key requirements for EU membership. But even more so, the path to membership serves to secure the higher standards its all people aspire to. Democratic transformation and the rule of law will remain central markers, but we have also continued to call on all regional leaders to lower tensions, overcome their differences, and seek ways to build lasting partnerships. In a way, Bosnia and Herzegovina is a cornerstone of peace and security in the wider region. Its territorial integrity, functioning institutions, and interethnic cohabitation have always been important concerns for Croatia. Yet, the situation in Bosnia is as challenging and as complex as it gets in the Western Balkans, and it is always challenging in the Western Balkans. We would like to see a stable, peaceful, and prosperous Bosnia and Herzegovina progressing firmly on the path to the EU membership, a country where the equality amongst its 3 constituent peoples and the rights of all its citizens are fully guaranteed. Unfortunately, narratives in Bosnia and Herzegovina often swing between 2 tenaciously unachievable and unjust ends: centralized governance and separatism. In their own way, both are destructive and contrary to the spirit of its constitutional framework stemming from the Dayton-Paris Accord. The Dayton-Paris Agreement is not without its faults, which undoubtedly will need to be addressed. However, we should not underestimate Bosnia and Herzegovina's well-established sensitivities and inherited intricacies. Nor should it be subject to experimentation that dangerously deviate from Dayton-Paris Agreement's founding principles. This is essential in moving Bosnia and Herzegovina forward and securing its EU aspirations. The inequality of its constituent peoples has been left unresolved for too long. It unnecessarily created internal political instabilities and tensions. In order to move forward, Bosnia and Herzegovina requires an appropriate institutional power-sharing framework based on principles of federalism, decentralization, and legitimate representation. The concept of constituent peoples is always, or rather often, misrepresented as an obstacle to the equal rights of all its citizens. Many political and legal practices can be ensured without having to give up democratic rights and freedoms. Bosnia and Herzegovina's electoral reforms are long overdue and urgently needed. Electoral reforms should facilitate constituent peoples, namely Bosniaks, Serbs, and Croats, are able to respectively choose their representatives at all appropriate political levels. Bosnia and Herzegovina's Croats have not been able to exercise this right. It is no wonder they feel marginalized and disenfranchised, and this should change. Mr. President,
the collapse of Afghanistan's government is a major setback. After 20 years of our engagement and investments, it is hard not to come away discouraged. We will certainly assess the lessons from our Afghan experience, but the quick question today is how should we deal with the Taliban? Maintaining a pragmatic approach will not be easy, as we rightfully call upon those in power to respect the most fundamental rights of their people. Security will remain fragile, as risks of regional spillover cannot be ruled out. We are also concerned Afghanistan may once again become a breeding ground for terrorism. Croatia has decided to financially support UN OCHA's efforts in providing humanitarian support to the Afghan people. The Middle East peace process remains crucial, not regionally but globally. We call on both sides to refrain from unilateral actions that could exacerbate tensions and reopen new cycles of violence. In the long term, the focus should be on developing a wider political horizon for meaningful negotiations and renewing the peace process. A two-state solution based on internationally agreed upon parameters remain viable. Reviving the Iran nuclear deal is a key instrument of regional security and stability that can still serve as a useful platform for broader regional dialogue. We hope that further diplomatic efforts will contribute to resolving issues of common interest. After over a decade of instability, the Libyan crisis could be winding down. Nevertheless, a lasting peace will remain complicated. I sincerely hope the planned elections will be held in December, as a legitimate leadership is an important precondition for successful transition. Mr. President, together, we urgently need to start reforming the UN, especially the Security Council, our main instrument for securing global peace and security. In this regard, we welcome the Secretary General's efforts expressed in his recently published report, Our Common Agenda. Croatia also upholds the responsibility to protect, consensually adopted in 2005 World Summit outcome. We welcomed the General Assembly's resolution, the responsibility to protect, as the prevention of genocide, war crimes, ethnic cleansing, and crimes against humanity, adopted in this Assembly with overwhelming support. Together with Costa Rica, Denmark, and the Global Center for Responsibility to Protect, Croatia organized yesterday's special event on protecting women and girls directly affected and often targeted in conflict and post-conflict settings. Croatia reaffirms its strong commitment to a rules-based international order and to uphold international law, two essential ingredients of peaceful coexistence and cooperation among states. We support the role of the International Criminal Court and call upon those member states yet to ratify the Rome Statute to do so. Promoting the rights of women and children, confronting hate speech, calling for an abolition of the death penalty, protecting minorities, and actively promoting casualty recording, and the mandate on truth, justice, and reparations are among our human rights priorities at the UN. Croatia is still searching for 1,858 of its citizens that are still missing or unaccounted for from our 91-95 homeland war. It is a lasting, painful burden for the affected families, not to mention the toll on our society's desire to move on. That the fate of the missing is unknown, some 30 years later, is especially excruciating. We urge other neighboring states to cooperate in good faith and to respect their declared commitments and international agreements. I confess that I cannot understand the lack of information sharing and access to archival leads on the possible locations of individual and mass graves so many years after the conflict. Mr. President, it is impossible not to recall the horrific terrorist attacks of 9/11 20 years ago.
Terrorism continues to be our era's formidable security threat. On the other hand, it has also ushered in unprecedented cooperation on an unwavering resolve to counter terrorism. Cybersecurity is perhaps one of our fastest growing concerns. Trends appear to indicate an increasing diversification of malicious efforts, perhaps state-sponsored, being the most worrisome. Particularly upsetting incidents involve cyber attacks targeting our critical health infrastructures, already exhausted in the struggle with the COVID-19 pandemic. Croatia is proud to have contributed to 19 UN peacekeeping operations. We also aspire to join the UN Peacebuilding Commission and continue our engagement from previous mandates. Nuclear weapons and the corresponding technology still loom large in the security calculus of leading global powers. Nightmare scenarios can greatly be avoided by sincere commitments to the Nuclear Non-Proliferation Treaty, a foundation for nuclear global order. We hope to see progress in the NPT's review conference. But while nuclear weapons cast large shadows, let us not lose sight of lingering threats posed by illicit small arms and light weapons trafficking. We know this firsthand from the grand and armed conflicts and organized crime activity in Western Balkans. Ladies and gentlemen, Mr. President, we will continue advocating for effective multilateral action on tackling illegal arms transfers and buildups. Thank you. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Croatia for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. I now give the floor to the distinguished representative of Egypt to introduce an address by the head of state. شكرا سيدي الرئيس. يشرفني بأن يدلي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيان مصر أمام هذه الدورة من الجمعية العامة للأمم المتحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عبد الله شاهد رئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أود في البداية أن أعرب عن تهنئتي لكم ولبلدكم الصديق على توليكم رئاسة هذه الدورة للجمعية العامة للأمم المتحدة، راجيا لكم النجاح والتوفيق في أعمالها. ويطيب لي أن أشيد بالدور البناء الذي يقوم به السكرتير العام للأمم المتحدة عبر سعيه الدؤوب لتنفيذ مبادئ ميثاقها الذي ظل دستوراً للعلاقات الدولية ومرجعاً لها لما يتجاوز 75 عاماً، ويبقى أملاً في تكريس نظام عالمي قائم على القانون والعمل على إرساء السلام. السيدات والسادة، إن استمرار الجائحة العالمية منذ قرابة العامين أثبتت مجدداً أن البشرية مثلما تتشارك في الأخوة الإنسانية فإنها عرضة كذلك للتشارك فيما تواجهه من تحديات مهما تفاوتت مستويات تقدمها. وهنا تقدر الإشارة إلى ما يحمله موضوع دورة الجمعية العامة لهذا العام من أهمية، إذ لخص ما نحن بحاجة إليه في عالم اليوم من صمود في مواجهة وباء كوفيد-19 وأمل في التعافي منه. الأمر الذي يلقي الضوء على أهمية تذليل الصعوبات أمام توفير اللقاحات لمختلف دول وشعوب العالم وضمان توافرها بصورة عادلة ومتساوية، بل ويكسبها أولوية قصوى. ومن هذا المنطلق اسمحوا لي أن أستعرض من خلال هذا المحفل المهم رؤية مصر كعضو مؤسس للأمم المتحدة ولعدد من المنظمات الإقليمية للواقع الدولي وإسهاماتها في مواجهة التحديات التي يشهدها عالمنا اليوم. السيد الرئيس، تقدر الدولة المصرية خطورة التباين في مسارات التعافي الاقتصادي بين الدول وفقا لقدرتها على توفير الأعداد اللازمة من اللقاحات.
حيث تستأثر الدول المتقدمة بالنسيب الأكبر من إنتاج العالم منها. وتشير مصر على وجه الخصوص إلى ضرورة الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات القارة الإفريقية، حيث باتت قارتنا الأكثر تضرراً من تداعيات الجائحة في الوقت الذي تواجه شعوبها تحديات أخرى لا تقل خطورة عن فيروس كورونا. ولذا حرصت مصر على توطين صناعة اللقاحات ليس فقط لتلبية احتياجات مواطنيها، ولكن أيضاً للتصدير إلى القارة الإفريقية. الحضور الكريم، إن الظروف الراهنة إنما فاقمت واقعاً تكرس على مدى عقود، وهو القصور في التعاون الإقليمي والدولي، وعكست أهمية مراعاة توسيع نطاق الدعم الدولي للعالم النامي ليشمل مجموعة الدول المتوسطة الدخل. فالثقل السكاني لهذه المجموعة من الدول يمنحها أهمية محورية كونها تضم غالبية سكان العالم، لذا فهي مركز أساسي لاستهلاك السلع والخدمات على المستوى الدولي ومحرك رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي. وعلى ضوء التحرك الدولي لإصدار ما قيمته نحو 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة في إطار صندوق النقد الدولي، ترى مصر أهمية بالغة في استطلاع السبل الملائمة لتوظيف هذه الموارد لخدمة احتياجات العالم النامي، بما يشمل الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل. وفي هذا الإطار تدعو مصر إلى تخفيف أعباء الديون عن الدول النامية وخاصة الإفريقية والدول متوسطة الدخل، وتيسير شروط الاقتراض من المؤسسات الدولية والإقليمية من خلال إمدادها بأدوات للتمويل الميسر وتشجيع الاستثمارات وضمان استمرار تدفقها إلى هذه الدول، لما تمثله هذه الإجراءات من عامل حيوي في دعم الجهود الوطنية للتنمية. وفقا للأجندات التنموية الإقليمية والدولية ذات الصلة، السيد الرئيس، إن اقتناعنا راسخ بأن التنمية تضم إطاراً شاملاً لمجموعة واسعة من الحقوق اللازمة للنهوض بالفرد وتوفير سبل الحياة الكريمة للمجتمعات. من هذا المنطلق طبقت مصر سياسات الإصلاح الاقتصادي التي مكنتنا من تنفيذ برامج اجتماعية طموحة لصالح الفئات الأولى بالرعاية، ونجحت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف محافظات مصر، كما قامت بتقليص التفاوت التنموي بين الريف والحضر، وذلك انطلاقا من إيماننا بأن وصول الدولة المصرية بالخدمات الأساسية إلى كافة ربوع البلاد من شأنه أن يعزز المشاركة السياسية والمجتمعية، كونه يخلق مناخا صحيا يزدهر في إطاره الفكر الحر وتنشط فيه حركة الإبداع فتدفع بعجلة التقدم إلى الأمام. السيد الرئيس، تعي مصر جيدا الخطر الذي يمثله التدهور البيئي على كافة مناحي الحياة وعلى مستقبل الأجيال القادمة، بل وعلى وجودها، خاصة تغير المناخ الذي باتت آثاره السلبية واضحة للعيان. فلقد شهدنا على مدار الفترة الماضية العديد من الظواهر المناخية القاسية في كثير من دول العالم، من فيضانات وأمطار غزيرة إلى الارتفاعات غير المسبوقة في درجات الحرارة وحرائق الغابات، صاحبتها تداعيات إنسانية واقتصادية واجتماعية باتت تمثل أعباء إضافية على كاهل الدول والحكومات لتحقيق الرفاهة لشعوبها. ومن منطلق مسؤولياتنا الأخلاقية المشتركة تجاه الأجيال القادمة مع أهداف رؤيتنا الوطنية والتزاماتنا الدولية، تبذل مصر قصارى جهدها لتعزيز التنسيق أزاء قضايا المناخ، تفاديا للوصول إلى لحظة قد تصعب فيها العودة إلى الأوضاع المناخية الطبيعية بعدما يكون تغير المناخ قد بلغ مداه وبات ظاهرة عصية على المعالجة. وعلى ضوء الدور المصري النشط في مفاوضات تغير المناخ، فإننا نتطلع إلى استضافة الدورة 27
لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 2022. السيد الرئيس، يظل الإرهاب كذلك من أكبر التحديات التي تواجه الأسرة الإنسانية في عصرنا الحالي، حيث تنتهك هذه الظاهرة الحقوق الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها الحق في الحياة، وتعيق جهود الحكومات نحو بلوغ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعوبها. لذلك تشدد مصر على أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا من خلال مواجهة الفكر التكفيري والمتطرف المتسبب في تلك الظاهرة البغيضة، وذلك في إطار مقاربة شاملة لا تقتصر فقط على المواجهة الأمنية للإرهابيين وتنظيماتهم، بل تشمل أيضاً أبعاداً اقتصادية واجتماعية وتنموية وفكرية. تجافف منابع الإرهاب وتعالج الظروف والعوامل التي تدفع البعض إلى هذا الطريق الإجرامي، وهي مقاربة كما تتطلب جهداً وطنياً فإنها تستلزم تعاوناً دولياً. ومن هنا أود تأكيد أهمية احترام كافة الدول لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ونشدد في هذا الصدد على أهمية محاسبة الدول التي ترعى الإرهاب وتحتضن عناصره، بمن في ذلك المقاتلون الإرهابيون الأجانب، وتوفير لهم الملاذ والدعم، أو تسهل انتقالهم عبر أراضيها بما يهدد السلم والأمن الدوليين. السيدات والسادة، إن مصر تحرص على تعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها، وتبذل لتحقيق هذه الغاية جهوداً حثيثة في إطار من احترام مبادئ المواطنة وسيادة القانون. وتدرك الدولة المصرية تماماً أن الإنسان المصري يأتي في القلب من منظومة التنمية الشاملة التي تحرص على تنفيذها إعلاء لكرامته وضماناً لحقوقه وحرياته. ولقد عكست منظومة حقوق الإنسان مؤخراً في مصر تطوراً جلياً اتصالاً بما يتضمنه الدستور المصري وتعديلاته من مواد تضمن الحقوق والحريات العامة، وما لذلك من انعكاسات على تحديث التشريعات ذات الصلة، ولعل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر منذ أيام بناء على تشاور مجتمعي وبمساهمة المجتمع المدني هي خير دليل على المقترب الشامل والبناء الذي تنتهجه بلادي إزاء موضوعات وقضايا حقوق الإنسان. السيد الرئيس، لقد جاء انتخاب مصر لرئاسة الدورة الحالية 15 للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام ليكلل مسيرة متواصلة من الإسهام المصري الفاعل لتعزيز وتفعيل هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام منذ إنشائه عام 2005، كما يجسد ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على قيادة الجهود الأممية في هذا الشأن على ضوء إحرازها المرتبة السابعة بين الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية رجالاً ونساء في عمليات حفظ السلام الأممية. السيد الرئيس، لقد أكدت مصر مراراً أنه لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط دون التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية التي كانت وما زالت القضية المركزية للأمة العربية، وذلك عبر التفاوض استناداً إلى مقررات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ومن هذا المنطلق تؤكد مصر أهمية تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 20 مايو 2021، كما تدعو مصر المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني وإيصال المساعدات الإنسانية إليه، وحث الأطراف المانحة على دعم وكالة الأونروا تمهيداً للقيام بعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، أخذاً في الاعتبار ما أعلنته مصر من تخصيص 500 مليون دولار لإعادة الإعمار. إن منطقة الشرق الأوسط كما تتسم بموقع استراتيجي فريد، فإنها تحتل أيضاً موقعاً متقدماً
على قائمة مناطق العالم الأكثر اضطرابا، مما يضيف إلى التحديات العالمية المشتركة التي تواجهها دول المنطقة تحديات أخرى ذات خصوصية بدولها، إثبات مفهوم الدولة الوطنية القوية المتماسكة مهددا بعوامل اضطراب متعددة يكمن جوهرها في الانقسام والتشرذم بأنواعه المختلفة، سواء كان طائفيا أو سياسيا أو عرقيا، مما يجعل دولا غنية بمواردها الطبيعية وتاريخها وحضارتها العريقة كالعراق الشقيق، أو بثقافتها وتنوعها الديني والعرقي كلبنان وسوريا، أو بمواردها وثرواتها وموقعها المتميز كليبيا، أو بموقعها الاستراتيجي كاليمن، تعاني كل هذا الكم من التحديات الضخمة. هو ما يؤكد أنه لا غنى عن إعلاء مفهوم الدولة الوطنية الجامع الذي لا يفرق بين أبناء الوطن الواحد ويحول دون التدخل في الشؤون العربية. السيد الرئيس، السيدات والسادة، إن مصر ترتبط ارتباطا وثيقا بواقعها الإفريقي الذي تعتز به كثيرا، والذي لا يرتبط فقط بموقعها الجغرافي ولكنه يتصل عضويا بوجودها. ويهمني في هذا المقام إيضاح أن تحقيق التعاون بين دول القارة لن يتأتى من خلال تحديد طرف واحد لمتطلبات طرف آخر، وإنما يتعين أن تكون تلك العملية متبادلة. فمصر التي تعترف بحقوق أشقائها التنموية تعد من أكثر الدول جفافاً، ويظل شعبها تحت حد الفقر المائي، ويشكل نهر النيل شريان وجودها الوحيد عبر التاريخ. هو مفسر القلق العارم الذي يعتري المواطن المصري إزاء سد النهضة الأثيوبي. ولعلكم تعلمون جميعاً ما آلت إليه المفاوضات الدائرة منذ عقد من الزمن بين مصر وإثيوبيا والسودان جراء تعنت معلوم ورفض غير مبرر للتعاطي بإيجابية مع العملية التفاوضية في مراحلها المتعاقبة، واختيار للمنهج الأحادي وسياسة فرض الأمر الواقع، مما بات ينذر بتهديد واسع للأمن واستقرار المنطقة بأكملها. وتداركا لعدم تدور الأمر إلى تهديد للسلم والأمن الدوليين، لجأت مصر لمجلس الأمن للاطلاع بمسؤوليته في هذا الملف، ودعم وتعزيز جهود الوساطة الإفريقية عن طريق دور فاعل للمراقبين من الأمم المتحدة والدول الصديقة. ولا تزال مصر تتمسك بالتوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق شامل متوازن وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، حفاظا على وجود 150 مليون مواطن مصري وسوداني، وتلافيا لإلحاق أضرار جسيمة بمقدرات شعبي البلدين، مساندين في ذلك ليس فقط إلى قيم الإنصاف والمنطق، ولكن أيضا إلى أرضية قانونية دولية صلبة رسخت لمبدأ الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة في أحواض الأنهار الدولية. السيد رئيس الجمعية العامة، الحضور الكريم، قبل أن أختتم حديثي إليكم أود أن أشير بشكل خاص إلى ما يسير العمل متعدد الأطراف من أهمية بالغة تتضاعف مع مرور الزمن، نظراً لزيادة التحديات وتنامي المخاطر ونشوء مصاعب مستجدة على عالمنا. فيظل العمل متعدد الأطراف وسيلة للنجاة من احتدام المواجهات وتصاعد الخلافات. إنما يشهد عالمنا اليوم من تحديات متتالية يحتم علينا أن تكون لنا وقفة مراجعة تهدف إلى تسخير الموارد اللازمة لمواجهتها كأولوية متقدمة حفاظاً على الإنسانية بأسرها. هذا نداء توجهه مصر إلى أشقائها في الإنسانية. دعونا نتكاتف لننقذ أنفسنا قبل فوات الأوان، معتمدين في تحقيق هدفنا على قوة المنطق لا على منطق القوة. شكرا لكم على حسن استماعكم، وأرجو لنا جميعا دورة موفقة وناجحة.
On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Arab Republic of Egypt for the statement just made. The Assembly will hear an address by His Excellency Pedro Castillo Terrones, President of the Republic of Peru. May I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Pedro Castillo Terrones, President of the Republic of Peru, and to invite him to address the Assembly. Señor Presidente de la Asamblea General, Señor Secretario General, Excelencias, Señoras y Señores, el 76 periodo de sesión de la Asamblea General se realiza en un contexto mundial signado por la inestabilidad y la incertidumbre, antes que por las certezas que nuestros pueblos demandan sobre el futuro de la pandemia, la paz, la seguridad, la recuperación económica y la disminución de la desigualdad y la pobreza. Le corresponde a usted, señor presidente, la alta responsabilidad de conducir la Asamblea General en este mundo cambiante y frágil. Estoy seguro que su destreza, conocimiento y experiencia nos llevará a las mejores decisiones y al éxito en nuestros trabajos. Coincidiendo con el bicentenario de la independencia del Perú, el 28 de julio pasado, asumí la presidencia de la República en un ejercicio democrático en el que la voluntad soberana del pueblo votó a favor del cambio social con estabilidad macroeconómica y crecimiento sostenible. Es la primera vez en la historia de mi pueblo peruano que un maestro de escuela del mundo rural asume la conducción de los destinos de este país. Y esa responsabilidad me obliga con los pobres, con los marginados, con las poblaciones vulnerables, los emprendedores, las clases medias que tanto han sufrido la pandemia y, por supuesto, con todos los peruanos, sin exclusiones. El Perú es cuna de una de las tantas grandes civilizaciones que han aportado a la historia de la humanidad. Es un país multicultural y multiétnico, que apuesta en mi gobierno a construir una sociedad y un Estado de raigambre popular, con inclusión social que elimine las desigualdades, las injusticias, esta injusticia o la injusta distribución de la riqueza y que construya una sólida sociedad democrática en la que la libertad y los derechos civiles sean garantizados por un Estado democrático y representativo, que impulse la participación de la población y de los gobiernos subnacionales, regionales y locales en todos los procesos de toma de decisiones que atañen a sus destinos y a sus vidas. Reafirmo la vocación y la filiación democrática de mi gobierno y de su compromiso con la justicia social. La tarea no es solo consolidar el Estado de Derecho y la división de poderes, sino hacerla efectiva en la vida política y en el ejercicio de los derechos de la población día a día. Hace 25 años que la economía del Perú tiene un crecimiento acumulado, de los más importantes en América Latina. No obstante, los estragos de la pandemia en la economía nacional y en el mundo, vamos a transitar por el manejo responsable y eficiente del marco macroeconómico para continuar expandiendo el crecimiento y mejorar la redistribución del ingreso. Al mismo tiempo, el Perú presenta indicadores de desigualdad y exclusión extremos. Esta situación comprende los valores éticos de la democracia y afecta la competitividad del Estado y la economía. Por ello, es necesaria una transformación social que permita a todos los peruanos y peruanas gozar de sus derechos económicos y sociales, además de las libertades fundamentales y los derechos civiles y políticos. Una transformación que realice en los hogares de cada familia sus derechos a la educación, a la salud, al empleo decente, al salario digno, a la seguridad social
a la vivienda y al acceso a una vida individual, económica y colectiva respetuosa de los derechos de la Madre Tierra. Respaldamos plenamente la histórica iniciativa del secretario general Antonio Guterres para construir una agenda común que en el mundo post-pandemia establece un nuevo contrato social. Ese mismo diagnóstico y esa misma voluntad del nuevo contrato social global con las que inspiran la acción transformadora de mi pueblo. Se trata de construir un nuevo pacto social en el Perú, un nuevo contrato social que asegure la gobernabilidad democrática con paz y cohesión social y que logre reducir drásticamente la pobreza y eliminar la pobreza extrema, que reduzca las desigualdades y deje en el pasado la exclusión y el racismo como limitantes al acceso igualitario al Estado y al mercado. Señor presidente, por segundo año consecutivo, este debate general se celebra condicionando a los riesgos de la COVID, que ha cobrado la vida de más de 4,5 millones de hermanos en todo el mundo. La cifra de contagiados superó los 220 millones, incluyendo los más de 200,000 peruanos. Las vacunas han abierto el camino y la fe de la humanidad para asumir la convicción que esta batalla será ganada por la humanidad. Pero el combate a la pandemia nos ha demostrado la incapacidad del sistema internacional para cooperar bajo los principios de la solidaridad y la eficiencia. Necesitamos acuerdos que aseguren la equidad en el acceso a las vacunas y su aplicación. La cooperación multilateral es aún el gran ausente en la lucha contra la COVID-19. La iniciativa de una nueva agenda global debería comprender vigorosas y urgentes acciones multilaterales para combatir la pandemia y permitir el acceso de todos los países, especialmente los más pobres, a las vacunas, a las coberturas sanitarias complementarias. El Perú será un miembro activo y dinámico en la tarea común para que todos los países tengan el acceso inclusivo, equitativo y no discriminatorio a todos los diagnósticos, terapias, medicamentos y vacunas, así como a las tecnologías y productos sanitarios, incluidos sus competentes y precursores, que se requieren en la respuesta a la COVID-19 como prioridad mundial, incluyendo un acceso justo. Hay que otorgar una prioridad esencial al fortalecimiento de la cooperación científica internacional para combatir la pandemia. Debemos reforzar las iniciativas que se vienen desarrollando con ese propósito. Por lo expuesto, quiero plantear en nombre del Perú la firma de un acuerdo mundial entre los jefes de Estado y los propietarios de las patentes para garantizar el acceso universal a las vacunas para todos los habitantes del planeta sin discriminación ni privilegios, lo cual sería una muestra de nuestro compromiso con la salud y la vida de todos los pueblos. Señor presidente, es necesario adecuar los objetivos de desarrollo sostenibles a las nuevas realidades del mundo post-pandemia. El Perú tiene una política exterior nacional autónoma, democrática, social y descentralizada, que se orienta a una cooperación solidaria con todos los actores internacionales, estatales y no estatales. Y en esa proyección, la diplomacia social es una prioridad, como lo es ahora para las Naciones Unidas. Otorgamos por eso una atención especial a los objetivos de desarrollo más apremiantes para los más necesitados, para los más pobres. El objetivo de hambre cero debe concentrar los esfuerzos de la comunidad internacional. Es indispensable redoblar acciones para satisfacer las necesidades alimentarias inmediatas de todas las poblaciones vulnerables, estimular los programas de protección social, mantener e incrementar el comercio mundial de alimentos, mantener el funcionamiento, los engranajes de las cadenas de suministro nacionales de los productos alimentarios y apoyar la capacidad de los pequeños productores para aumentar la producción de alimentos. Estamos igualmente comprometidos con una política de desarrollo social que permita en el Perú
cumplir las metas del milenio, especialmente en relación al acceso al agua, a las redes sanitarias, la reducción de la pobreza, la eliminación de la pobreza extrema, la reducción de la mortalidad infantil, el pleno acceso al sistema de salud, garantizar la educación inclusiva y de calidad, obtener la igualdad de género y especialmente la generación de empleo y la mejora del empleo informal. El empleo digno es el único antídoto perdurable contra la pobreza. La salud, la educación y el acceso al agua y saneamiento no pueden ser un negocio con fines de lucro. Son derechos humanos fundamentales que debemos garantizar, asegurando un acceso universal de calidad y sin ningún tipo de discriminación. Como maestro primario de profesión, debo llamar la atención internacional sobre los millones de niños y adolescentes en el mundo que están sin escolarización, situación que se ha agravado con la emergencia sanitaria. Estoy convencido que la capacidad de la sociedad para superar los complejos desafíos que enfrentamos pasa por la educación que reciben nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes. La iniciativa del secretario general para concertar un nuevo contrato social global debiera expresarse después de los graves impactos de la pandemia en la educación escolarizada, en una iniciativa para universalizar la escolarización. Las mujeres y las niñas son la mitad de la población mundial. Son una fuerza determinante en la capacidad creativa, en el potencial laboral, económico y espiritual de todas nuestras sociedades. El nuevo Pacto Social Global debe dar un salto adelante en el ejercicio efectivo de los derechos de la mujer, que son derechos humanos y que más allá de su reconocimiento deben ser efectivamente realizados en los ámbitos locales, regionales, nacionales y mundiales. Debemos establecer una equidad de género concreta. Hay que eliminar todos los obstáculos jurídicos, sociales y económicos que impiden el empoderamiento de las mujeres y de las niñas. Debemos garantizar plenamente sus derechos y eliminar toda norma y práctica social discriminatoria de las mujeres. Mi gobierno lo hará. El Perú, señor presidente, articula así su agenda nacional del desarrollo social con la acción y la agenda prioritaria de las Naciones Unidas en el común objetivo de aplicar y realizar la Agenda 2030. Es momento de poner por delante el componente social en las relaciones internacionales y comprometernos a que toda acción, iniciativa y recursos del sistema de las Naciones Unidas esté vinculada al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. La diplomacia social no solo es un requerimiento nacional, es un imperativo global. Señor presidente, la acción humana sin respeto por la naturaleza nos ha llevado a cuestionar la viabilidad del planeta. La lucha contra el cambio climático cuestiona nuestras coincidencias. Limitar el aumento de la temperatura del 1.5 a 2 grados, objetivo establece el Acuerdo de París, está comprometido en su viabilidad. La desertificación sigue arrastrando los bosques, especialmente en la Amazonía, y los efectos del cambio climático son cada vez más devastadores. Ha llegado el momento de replantear nuestras actividades para lograr un desarrollo sostenible en armonía con el planeta, con la mira puesta en dejar un mundo habitable para las futuras generaciones. Los países que más contaminan deben cumplir imperativamente las obligaciones que han asumido. El Perú asume la meta de convertirse en un país de carbono neutral al 2050 en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del 30% al 40% respecto de lo proyectado para el 2030. Como expresión de su compromiso con la salud del planeta, mi gobierno declarará la emergencia climática nacional. Esta Asamblea, una vez más, debatirá el problema álgido y grave del terrorismo. El Perú ha sufrido la violencia terrorista y ha sabido imponerse a ella. Condenamos y rechazamos el terrorismo en todas sus formas. Respaldamos toda acción para combatirlo. Estamos comprometidos con
con la estrategia global de las naciones contra el terrorismo. El terrorismo nunca ha sido ni será un medio para la transformación social. La violencia solo genera destrucción. Violaciones a los derechos humanos y sus víctimas son los más pobres y los desposeídos. El terrorismo violenta la dignidad humana y es irreconciliable con los valores de la sociedad democrática. En el ámbito regional, el Perú está comprometido con la paz y la seguridad internacional, el respeto al derecho internacional y una agenda inclusiva. Señor presidente, soy un maestro convencido que si no damos los gobiernos de todo el mundo a sacar adelante a los niños, nada o poco habremos hecho. El presente es frágil para la diplomacia mundial, especialmente para el multilateralismo, pero creo que nuestra voluntad colectiva siempre será más fuerte y estoy seguro de que con la iniciativa de una nueva agenda global podremos construir juntos un mundo de paz, un mundo de amistad, de cooperación y bienestar para todos y todas. Como maestro, como gobierno, debo decirlos, invertamos en la educación, porque un pueblo educado jamás será engañado. Muchas gracias. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Peru for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. I now give the floor to the distinguished representative of Turkmenistan to introduce an address by the head of state. Уважаемый господин председатель, уважаемые дамы и господа, я имею честь представить вашему вниманию записанное заранее видеовыступление Его превосходительства господина Гурбангулы Бердымухамедова, президента Туркменистана. Благодарю вас, господин председатель. Уважаемый господин генеральный секретарь, уважаемый господин председатель, прежде всего разрешите поздравить господина Абдуллу Шахида с избранием на пост председателя 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и пожелать ему успехов на этом ответственном посту. Заверяю, что Туркменистан будет оказывать вам, господин Шахид, всяческое содействие и поддержку. Прошу также господина Волкана Босхира принять нашу искреннюю благодарность за его умелую и эффективную работу в качестве председателя 75-й сессии. Уважаемые участники, нынешнее состояние общемировых реалий, характер и тенденции как политических, экономических, социальных процессов объективно требуют более честного и скоординированного взаимодействия государств и крупнейших международных организаций во имя достижения общей главной цели – обеспечения в глобальном масштабе мира и безопасности, условий для дальнейшего поступательного развития и прогресса, сохранения правовых и институциональных основ, заложенных в фундамент современного миропорядка. Степень эффективность такого взаимодействия во многом будет определяться тем, сможет ли быть найден общий знаменатель между национальными интересами и глобальными целями и приоритетами. Или хватит ли нам, членам мирового сообщества, ответственности, дальновидности, политической воли, чтобы, преодолев разногласия, тактические расхождения и различия в подходах и оценках сосредоточиться на достижении стратегических долгосрочных задач развития, решения острейших общемировых проблем, экологических, энергетических, продовольственных вопросов, справедливого распределения водных ресурсов,
преодоление бедности, защита от стихийных бедствий, противодействие терроризму, наркоугрозе и другим вызовам. В полной мере это относится к проблеме борьбы с опасной инфекцией нового типа и минимизации социально-экономических последствий, вызванных ее распространением. Нужно честно сказать, усилия мирового сообщества в этом направлении пока еще недостаточно. Более того, пандемия выявила серьезную систему сбоя в механизмах международного ответа на этот вызов. Убеждены, что только объединение всех государств, членов и организации системы ООН может обеспечить условия для успеха в борьбе с общей угрозой. При этом и не должно быть места политизации проблемы коронавируса. Использование ее в качестве инструмента влияния в межгосударственных отношениях. Подчеркнем, что основной площадкой многостороннего диалога по выработке консолидированных, взаимосогласованных ответов на общие вызовы в области глобального здравоохранения является Всемирная организация здравоохранения. Туркменистан продолжит продвижение своих и ранее высказанных инициатив, направленных на активизацию многостороннего взаимодействия по линии научной дипломатии. В частности, в ходе 76-й сессии предлагаем приступить к изучению вопроса об учреждении следующих международных и региональных инструментов. Специальной программой Всемирной организации здравоохранения по изучению генома коронавируса, многостороннего механизма Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пневмонией, методического центра Всемирной организации здравоохранения по лечению и профилактике острых инфекций, Центральноазиатского регионального центра эпидемиологии, вирусологии, бактериологии. В контексте минимизации негативных экономических последствий пандемии Туркменистан считает необходимым усилить деятельность ООН по отдельным направлениям. В частности, следует активно работать над восстановлением и укреплением устойчивости международных транспортных систем в условиях чрезвычайных ситуаций. Для этого есть хорошая основа, резолюция Генеральной Ассамблеи, укрепление связи между всеми видами транспорта для обеспечения стабильных и надежных международных перевозок в целях устойчивого развития в период и после пандемии коронавирусного заболевания, принятая по инициативе Туркменистана 29 июля 2021 года. Уважаемые участники, прошедший период был ознаменован серьезными проблемами в плане обеспечения как глобального мира и безопасности, обострением локальных и региональных конфликтов. В этих условиях Туркменистан, как ответственный член мирового сообщества, продолжит последовательно оказывать содействие решению международных вопросов только мирными, политико-дипломатическими средствами на основе норм и принципов Устава ООН, основополагающих конвенций и других международных актов. Но планируем в этой связи предпринять ряд практических шагов для реализации потенциала нейтралитета как эффективного инструмента миротворчества в достижении конструктивных, консенсусных решений, имплементации положений резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития, принятый по инициативе Туркменистана 7 декабря 2020 года. Как известно, нынешний год объявлен Генеральной Ассамблеей ООН
годом мира и доверия. И будучи инициатором этого решения, Туркменистан провел большую международную работу в целях укрепления культуры мира и уважительного диалога, устранения возникшего на современном этапе дефицита доверия в межгосударственных отношениях. Завершая мероприятие в рамках Года мира и доверия, Туркменистан планирует созвать в декабре текущего года в Ашхабаде международную конференцию «Политика мира и доверия. Основа международной безопасности, стабильности и развития». Приглашаем государства-члены ООН и международные организации к деятельному участию в этом мероприятии. Считаем при этом, что тема доверия и культуры диалога, начатая в нынешнем году, должна оставаться в фокусе мирового внимания, став постоянным элементом стратегической повестки ООН. В данном контексте Туркменистан в целях развития диалоговых механизмов в Центральной Азии предлагает разработку проекта резолюции Генеральной Ассамблеи укрепления регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивости развития в Центральноазиатском регионе. Считаем, что рассмотрение и принятие этого документа будет способствовать практической реализации международных инициатив центральноазиатских стран, отраженных в итоговом документе консультативной встречи глав государств Центральной Азии, состоявшейся 6 августа 2021 года в Туркменистане. Одновременно, осознавая взаимосвязанность и неразделимость вопросов поддержания международного мира, безопасности, устойчивого развития Центральной Азии и регионе Каспийского бассейна, Туркменистан выступает с предложением о создании зоны мира, доверия и сотрудничества Центральная Азия, Каспийский регион. Рассматриваем эту модель как платформу для продвижения инициатив, нацеленных на укрепление многостороннего сотрудничества в интересах глобального мира и развития. Уважаемый господин председатель, уважаемые участники, сегодня взоры всего мира прикованы к Афганистану. Ситуация там непростая, и формирующие институты, власти и общество крайне хрупкие. И потому при трактовке и оценке обстановки в этой стране требуется предельная выверенность, взвешенность, ответственность как в словах, так и в поступках. Афганские реалии изменились, и при формировании подходов к ним нужно отбросить все идеологические предпочитания, застарелые обиды, фобии, стереотипы, и прежде всего думать об афганском народе, уставшем от войн и неурядиц, и мечтающим, конечно, о мирной, спокойной жизни. Туркменистан, развивая отношения с Афганистаном, в их основу всегда вкладывает принципы дружбы и добрососедства, а также исторической, культурно-цивилизационной общности народов двух стран. Наша страна была, остается глубоко заинтересована в политической стабильности и безопасности Афганистана, благополучии, единстве братского афганского народа. И при этом мы являемся твердыми приверженцами решения противоречий мирными политико-дипломатическими средствами. Выступаем за скорейшую нормализацию обстановки в Афганистане и выражаем надежду, что формирующиеся государственные институты смогут эффективно работать во благо и в интересах всего афганского народа. Со своей стороны Туркменистан, как и прежде всего, будет оказывать
Афганистану всестороннюю экономическую поддержку и гуманитарную помощь. Твердо также нацелены на завершение уже начатых и реализацию новых инфраструктурных проектов с афганским участием в энергетической области, транспорте и коммуникации. Видим и в этом важнейшее условие восстановление экономики и социальной сферы Афганистана, его равноправной, взаимовыгодной интеграции в мирохозяйственной связи. И неизменно остается и готовность Туркменистана как соседнего нейтрального государства содействовать налаживанию соответствующих контактов и созданию условий для скорейшего установления мира, согласия и единства в Афганистане. Уважаемые участники, в ходе нынешней сессии Туркменистан рассчитывает на продолжение широкого диалога по достижению целей устойчивого развития. На наш взгляд, сегодня главным приоритетом становится эффективное взаимодействие и практическая совместимость глобальных, региональных и национальных инструментов реализации ЦУР. Выступаем за активное продвижение темы в области должного финансирования повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года. И в этой связи считаем необходимой организацию в ближайшее время очередной международной конференции по финансированию развития. Продолжим уделять и привлекать неослабное внимание мирового сообщества к вопросам минимизации последствий экологической катастрофы Аральского моря. В ходе предстоящей сессии Туркменистан намерен вместе с партнерами по региону добиваться создания специальной программы ООН для бассейна Аральского моря. Гуманитарная проблематика остается в числе приоритетов повестки сотрудничества Туркменистана с ООН. В качестве члена комиссии социального развития ООН на 2021-2025 годы Туркменистан намерен содействовать укреплению ее роли как главного координирующего органа по разработке согласованных подходов и действий глобальных вопросов социальной защиты, как делам молодежи, укреплению роли традиционной семьи и другим направлениям. Но неизменно важным направлением сотрудничества Туркменистана с ООН будет и оставаться миграционная политика. То есть, являясь постоянным членом исполнительного комитета программы Верховного комиссара по делам беженцев и имея большой опыт в разрешении сложных гуманитарных ситуаций подобного рода, Туркменистан готов вносить свой вклад в решение этой глобальной задачи. Уважаемые участники, нас объединяют общие помыслы и надежды, общие тревоги и угрозы, тем ценнее накопленный опыт совместного решения сложных проблем, будь то в международном масштабе или на региональном и национальном уровнях. Туркменистан готов поделиться им, вместе с партнерами искать новый подход и пути преодоления вызовов, стоящих перед объединенными нациями. Мы заявляем о своей твердой приверженности к сотрудничеству с ООН, активному участию и содействию ее политикам, дипломатическим усилиям в деле сохранения и упрочения сложившейся архитектуры глобальной безопасности, преодоления последствий пандемии и в реализации планов и программ в экономической, социальной, экологической, гуманитарной и других сферах. Для Туркменистана партнерство с Организацией Объединенных Наций было и остается стратегическим приоритетом, мировоззренческим и практическим фундаментом всей нашей деятельности на международной арене. Благодарю за внимание.
On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of Turkmenistan for the statement just made. The Assembly will now hear an address by His Excellency Sauli Niinisto, President of the Republic of Finland. May I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Sauli Niinisto, President of the Republic of Finland, and to invite him to address the Assembly. Mr. President, Secretary General, distinguished delegates, ladies and gentlemen. At the outset, I would like to congratulate Mr. Abdullah Shahid for his election as the President of the 76th session of the General Assembly. I also want to congratulate Mr. Antonio Guterres for the re-election for his second term as Secretary General. Both of you can count on Finland's full support for your important work. Finland warmly welcomes the ambitious approach put forward in the Secretary General's Our Common Agenda. It is easy to agree with one of the key statements in that document. In our biggest shared test since the Second World War, humanity faces a stark and urgent choice, a breakdown or a breakthrough. We are indeed at a critical juncture. If humanity is to make the right choice, a breakthrough rather than a breakdown, we have to shoulder our human responsibilities, responsibilities for our common future. The task may seem daunting. The past years have witnessed continued and even growing turbulence in the world. Volatility and uncertainty may easily lead to despair. Common solutions may seem far out of reach. At the same time, many trends highlight how interconnected our world is. The pandemic has had an impact on every one of us. The same will increasingly be true of climate change and emerging technologies alike. Conflicts no longer remain local or regional. They have consequences, direct or indirect, across the globe. All of these cross-border challenges are crying for a global response. With a high mindset, such a response is within reach. In 1975, 30 years after the United Nations was founded, 35 heads of states and governments gathered in the Finnish capital to sign the Helsinki Final Act. The letter of that document, still valid today, focused on security and cooperation in Europe. But the spirit that arose from that meeting can have a more global significance if we succeed in reviving and expanding it. A willingness of adversaries and competitors to engage in dialogue, to build trust, and to seek common denominators. That was the essence of the Helsinki spirit. Its potential today is by no means limited to the OSCE area. It is precisely that kind of spirit that the entire world and the United Nations urgently needs. I'm convinced that the more we speak about the Helsinki spirit, the closer we get to rekindling it and to making it come true. And that will bring us closer to solving our common challenges together.
Ladies and gentlemen, over a year and a half since its beginning, we still live in the shadow of the COVID-19 pandemic. Fortunately, there is now some light at the end of the tunnel in many countries. Yet we should resist the temptation to think about health security on a national basis alone. The scientific community has shown a better example than governments. To end this pandemic, the solution has to be global. For a global response to succeed, we need to ensure equitable access to effective remedies. Working through COVAX, Finland is strongly committed to vaccine solidarity. Global action is also needed in order to be better prepared for future pandemics. It is high time to take concrete steps to improve our common health security beyond the current challenges. To improve our resilience, we need a One Health approach, enhancing international collaboration on research and development, and exchanging information on emerging threats is vital. We must ensure the effective functioning of the multilateral global health institutions, such as the World Health Organization. We must also take pause to reflect upon the long-term ramifications of COVID-19. It has led to an increase in extreme poverty and inequality and resulted in a deterioration of gender equality. It has seriously affected many countries' ability to reach the Sustainable Development Goals. We must intensify our efforts to ensure that the most vulnerable are not left further behind. Mr. President, the pandemic has shown that a severe enough concern can push us to take unprecedented steps. In a very short order, we all have taken more extreme measures to change our behavior than any one of us could have imagined before. What would be a sufficient wake-up call for us to do the same for the health of our planet? With a 2030 agenda, the Paris Climate Agreement and the Convention on Biological Diversity, we already have plenty of documents and roadmaps to rely on. But talk is not enough. We need to act, and the time for action is now. The rapidly proceeding loss of biodiversity alone should be a cause for immediate global concern. In addition, we now know that climate change is proceeding even faster than was previously thought. According to the IPCC, we are likely to reach the 1.5 degrees temperature rise already in the early 2030s. It's not an exaggeration to say that we are facing a global climate emergency. And yet, that urgency is still not reflected in our deeds. The national determined contributions we, the signatures of the Paris Agreement, have made so far may still put us on a track of a 2.7 degree temperature rise by the end of this century. The consequences for the planet and for future generations would be catastrophic. We have to use the upcoming COP26 conference to put ourselves on a sustainable course. It's our common responsibility, that of governments and institutions, of companies and individuals,
to step up. We need more ambitious emission reduction plans well ahead of the meeting in Glasgow. And we must speed up the ongoing transition away from fossil fuels. To succeed, we need adequate climate financing. As a global community, we have to increase the quality, quantity, and accessibility of climate finance, in particular to the least developed countries and the small island developing countries. We must also encourage finance ministers to take climate change in account in all of their decision-making. The Coalition of Finance Ministers for Climate Action, co-chaired by Finland and Indonesia, has already more than 60 members. It currently focuses on green recovery, carbon pricing, and biodiversity. We invite more countries to join the work of this coalition. Mr. President, the dramatic events of Afghanistan in the past weeks have again reminded us of the fragility of peace and security. The humanitarian needs in Afghanistan are immense, and it is critical that we act together to ensure the access of humanitarian assistance to its people. The UN organizations staying in Afghanistan play a key role here. And the international community must be steadfast on this. Women and girls in Afghanistan must not be forgotten or made invisible. Yet, unfortunately, Afghanistan is just one example. Conflicts, old and new ones, continue to cause human suffering across the world. The diplomatic toolbox of the Charter needs to be used to its full potential, to build peace where needed, and to prevent conflicts where possible. For Finland, conflict prevention and mediation are strong priorities. We continue to be ready and willing to offer our good services for constructive dialogue in this regard. Mr. President, in its foreign policy, Finland has long underscored the importance of the universal and binding nature of human rights. Our own experience is that a society flourishes when everyone has an active, equal, and meaningful role in it. Finland is a candidate to the UN Human Rights Council for the period from 2022 to 2024. As a member of the Council, we will do our best to make our human rights priorities work for the benefit of peace, stability, and prosperity across the world. In our human rights policy, we pay special attention to the rights of those in most vulnerable situations, the ones most exposed to discrimination, promoting the rights of persons with disabilities, and a cross-cutting priority for Finland. Another key theme for us are the rights of all women and girls. The recently launched Generation Equality campaign, in which Finland co-leads the Action Coalition and Technology and Innovation, has an important role in mobilizing different actors for gender equality. Mr. President, in an era of intensifying great power competition and rapid technological progress, we are also faced with a serious risk of a new arms race.
in the unraveling of the international arms control system is allowed to continue, it reduces predictability and increases the likelihood of unintended escalation. That will make all of us less secure. We urgently need to remedy the situation. The most important task is to uphold and strengthen the existing arms control architecture. But at the same time, we also need to think ahead with an open mind. We have to develop new solutions to respond to emerging challenges and technologies by strengthening confidence building, verification, and transparency. In nuclear arms control, Finland welcomes the extension of New START. Yet it is also clear that engagement between all the nuclear powers would be beneficial for global security. Mr. President, the need to come together and to save the planet for the future generations has rarely been greater. For Finland, the UN system is at the core of the rules-based order we want to defend, and the multilateralism we want to strengthen. No other organization has the same legitimacy or the same normative impact. No other organization gives hope to so many people for a better world. No other organization can deliver the future we want and the future we deserve. But the United Nations can only succeed if we, its members, want to come together and do what is needed and expected from us. That requires more dialogue. That requires more trust. That requires more Helsinki spirit from all of us. In this spirit, Finland continues its unwavering support for the United Nations. Thank you. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Finland for the statement just made. And may I request protocol to escort His Excellency. I now give the floor to the distinguished representative of the Philippines to introduce an address by the head of state. Excellencies, I have the honor to introduce the President of the Republic of the Philippines, His Excellency, Mr. Rodrigo Roa Duterte. Mr. President, I congratulate you on your election and welcome your presidency of hope. Indeed, that is what we need in these challenging times. For nearly 2 years now, the pandemic has upended our lives. The climate crisis has worsened, the inequalities have deepened, and the geopolitical balance is in a state of dangerous flux. Certainly, these are complex problems, but one thing is clear. They all hit the poor the hardest. Injustice is the common thread that ties these issues together. When I spoke before this august body last year, I said that how we address these issues will define our future. From what I have seen, that future will likely be one of inequality, where the poor plays catch up with the rich, with no hope or chance of ever succeeding in closing the gap. We cannot, in all conscience, allow this to happen. An unjust order is inherently volatile.
we have to reverse course. How then do we, as governments, reconcile our obligations to our own citizens with our responsibility to the rest of humanity? For the Philippines, we understand that we need to expand our notion of us beyond the nation, so we can work together to secure our common future. We recognize that only inclusive multilateralism can deliver the global public goods we need. And we believe that fairness, equality, and respect should always be the basis of our engagement with one another. Only with this can we correct the injustices that doom the downtrodden all over the world to a life of indignity, and for the thousands during this pandemic, certain death. Mr. President, the picture is bleak. It is a man-made drought of vaccines ravaging the poor countries. Rich countries hoard life-saving vaccines while poor nations wait for trickles. They now talk of booster shots where developing countries consider half doses just to get by. This is shocking beyond belief and must be condemned for what it is, a selfish act that can either be justified rationally or morally. The plain fact is, this pandemic will not end unless the virus is defeated everywhere. Vaccines are key to achieving this. This is why the Philippines committed $1 million to the UN's COVAX facility. This is our modest contribution to our collective fight against COVID-19. We strongly urge our privileged partners to fully support the COVAX facility and further strengthen other cooperation mechanisms. We need this to save more lives, break the cycle of variants, and help ensure global economic recovery. Just as COVID-19 has had an uneven impact on the peoples, climate change has also exposed the varying vulnerabilities of countries around the globe. The risks and burden of a warming climate are simply not the same for everyone. The greatest injustice here is that those who suffer the most are those the least responsible for this existential crisis. But here we are now at a critical tipping point where failure to act leads to cataclysmic consequences for the whole of humankind. The Philippines accepts its share of responsibility and will do its part to avert this collective disaster. We submitted our first nationally determined contribution with a target to reduce greenhouse gas emission by 75% by 2030. I issued a moratorium on the construction of new coal power plants and a directive to explore the nuclear energy option. But this contribution will be rendered useless if the biggest polluters, past and present, choose to do business as usual. We therefore appeal for urgent climate actions, especially those who can truly tip the balance. Developed countries must fulfill their long-standing commitment to climate financing, technology transfer, and capacity building in the developing world. This is a moral obligation that cannot be avoided. Our world's transition to a green economy must not be at the expense of developing countries' economic vitality. It simply cannot
be, or it would be another travesty of justice. Mr. President, the Filipino people aspire for stable, comfortable, and secure life founded on freedom, justice, and equality. We have made significant strides on this after more than a century of nation building. Today, the Philippines is a middle-income economy and a thriving democracy. But difficult challenges remain. This we do not deny. Millions of Filipinos work abroad under the most difficult and inhumane of circumstances. We call for the abolition of all structures that allow exploitations and oppression of migrant workers. The kafala system is one such behemoth that chains the weak, the desperate, and the voiceless to an existence of unimaginable suffering. Nothing can justify the continued existence of this unjust system. While reforms have been made, the kafala system must be dismantled sooner or later in the name of justice and basic decency. The Philippines seeks stronger partnerships to protect the rights of the Filipinos and realize the full potential of our nation. But let me be clear. What we mean is partnership that respects our people's agency. Let me say this again. My government has a mandate and obligation to my people. We will deal with all criminals, including terrorists, with the full force of our laws. The Filipino people want to live in peace, security in their homes and communities, free from harm and danger from the lawless. But achieving this goal has not been without challenges. I say this in no uncertain terms. The law applies to all. I have instructed the Department of Justice and the Philippine National Police to review the conduct of our campaign against illegal drugs. Those found to have acted beyond bounds during operations shall be made accountable before our laws. We have recently finalized the United Nations, our joint program of human rights. This is a model for constructive engagement between a sovereign member state and the United Nations. Meaningful change to be enduring must come from within. The imposition of one's will over another, no matter how noble the intent, has never worked in the past, and it never will be in the future. How many more countries shall be made to unravel and descend into chaos before the powerful heed the simple lesson? In dealing with complex problems in nation building, let us consider pragmatic approaches that square ideals with reality. Sure, they may lead us to imperfect solutions, but solutions nonetheless that actually work. We will pay the price for the misadventure of the few that spiral into humanitarian disasters. The Philippines, in line with its long-standing humanitarian tradition, has opened its doors to Afghan nationals, especially women and children fleeing the conflict. As one global community, we must do our utmost to help the Afghan people and all those who continue to suffer. For the Rohingyas, I have instructed our Department of Justice to work closely with the UN High Commissioner on Refugees to prepare a cooperation program for a specific number of Rohingyas consistent with our capacities. The Philippines has limited resources during these extraordinary times. But what we can do for humanity and will uplift human dignity, we will.
Mr. President, in a period of profound geopolitical change, it is vital that all countries, big and small, commit to the rule of law fully and firmly. For a world without law is a world of disaster, where the weak is at the mercy of the strong. There can therefore be no other acceptable basis for a global order but the law. We must resolve disputes peacefully, as we manifested in the Manila Declaration of Peaceful Settlement of International Disputes. The Philippines is one with the ASEAN and other stakeholders in ensuring that the South China Sea remains a sea of peace, security, and prosperity. The 1982 UNCLOS and the 2016 Arbitral Award of the South China Sea provide a clear path towards a just, fair, and win-win solution for all. The award must be seen for what it is, a benefit across the board to all who subscribe to the majesty of the law. No amount of willful disregard by any country, however big and powerful, can diminish the arbitral award's importance. Mr. President, we face multiple crises that demand effective global governance. Yet our institutions, including the United Nations, have proven to be inadequate. The UN is a product of an era long past. It no longer reflects the political and economic realities of the world. Democracy and transparency are concepts that reverberate in the halls of the UN. But ironically, the Security Council, the pinnacle of UN structure, violates every tenet of these values. It is neither democratic nor transparent in its presentation and processes. Many member states have spoken firmly, and we agree this simply is not right. If the UN is to lead the world out of the many crises we face, things need to change. The UN must empower itself by reforming itself. Therein lies the hope of humanity. Thank you. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of the Philippines for the statement just made. I now give the floor to the distinguished representative of Rwanda to introduce an address by the head of state. Mr. President, it is my distinct honor to introduce a pre-recorded statement by His Excellency Mr. Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, on the occasion of the general debate of the 76th session of the UN General Assembly. Thank you. Excellency Abdallah Shahid, President of the General Assembly, Excellency Secretary General Antonio Guterres, Excellencies, heads of state and government, distinguished delegates. Fighting the COVID-19 pandemic has challenged the international system like never before. However, alongside unfortunate examples of inequality, we have also seen evidence of the spirit of global solidarity and fairness, exemplifying the best values of our organization. The COVAX mechanism, despite its limitations, is one such case. Without this system, Africa's vaccine deficit would be even more severe. But we can and must do more
to speed up vaccine distribution in Africa. Doing so benefits the entire world. The positive steps from various partners and companies toward building local vaccine manufacturing capacity is also very welcome. We must harness this positive momentum to build long-term pandemic resilience where it is needed most. The cooperation at the G7 and the G20 to issue new special drawing rights is another positive example. A further voluntary reallocation of new SDRs to countries that need them most will help create the physical space required for a faster and more equitable recovery from the pandemic. Nevertheless, the world is seriously off track with the Sustainable Development Goals. In fairness, we were behind schedule with the SDGs even before the pandemic hit. But there is now increased attention to figuring out how to refocus our efforts and catch up. We need to convert this sense of urgency into a durable political commitment to achieving the SDGs. That commitment must put climate change mitigation at the center of our efforts. The severity of weather-related disasters is increasing year by year. We cannot afford for the result of COP26 in November to be inconclusive or divisive. We also need to re-emphasize the importance of citizen-centered governance and accountability. This not only guarantees well-being and material progress, but also security, stability, and confidence in the future. The extremist ideologies that drive terrorism and genocide must be named, identified early, and dismantled without ambiguity or hesitation. On that, we cannot afford to play politics. I wish to conclude with a strong endorsement of the Secretary General's report on our common agenda. The Secretary General is right to warn of a possible breakdown in the multilateral system in the face of the COVID pandemic, worsening conflict, the climate emergency, and chronic poverty. This would have disastrous consequences for all of us, and the risk should be taken seriously. The Secretary General's action plan merits our full support, particularly the need for a global vaccination plan, a renewal of trust between governments and citizens, more focus on the needs of youth, and a rejuvenated commitment to fact-based reasoning and science. Whether we are able to convene physically for the 77th General Assembly in 2022 or for the Secretary General's proposed summit of the future depends on the actions we all take in the coming months. With determination and focus, it can be achieved. Thank you for your kind attention. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Rwanda for the statement just made. I now give the floor to the distinguished representative of Argentina to introduce an address by the head of state. Señor Secretario General, señor Presidente, Excelencias, tengo el honor de presentar ante esta distinguida Asamblea
la intervención del señor presidente de la República Argentina, doctor Alberto Fernández. Llego a este magno foro en momentos únicos para la humanidad, donde enfrentamos una triple pandemia con comunes raíces. La pandemia de la inequidad global, la pandemia del cambio climático y la pandemia del COVID-19. No se trata de un mero cambio de tendencia, sino de un real cambio de era. El grito de la tierra herida se conjuga con el grito de pueblos enteros sumergidos en la desprotección y el atraso. La pandemia ha mostrado la globalización de las injusticias y al mismo tiempo la vulnerabilidad que va más allá de las fronteras. También la pandemia despertó el riesgo de la codicia, el derroche y la lentitud para ofrecer respuestas solidarias a los problemas globales. Por eso mismo, quiero enfatizar ante esta Asamblea la convicción de que las vacunas contra el COVID-19 deben ser bienes públicos globales. Argentina celebra la propuesta en materia de patentes en el marco de la OMC, con el objeto de contribuir a promover la producción, la competencia y el desarrollo local de las vacunas, con políticas públicas centradas en un decidido apoyo a la investigación y el desarrollo. Desde nuestro país hemos logrado integrarnos a las cadenas productivas globales de 2 vacunas internacionales y contamos con una capacidad de producción del ciclo completo que nos permite incorporar nuevos desarrollos. Naturalmente, se trata ahora de atender no solo las consecuencias de esta pandemia en términos sanitarios, sino también la reconstrucción de la situación económica y social que va del mano del cuidado de nuestra casa común, el planeta. Nuestro compromiso con el Acuerdo de París es pleno. Con una transición hacia las energías renovables, la adopción de tecnologías limpias para la reducción de emisiones de metano, la erradicación de la deforestación ilegal y la restauración de nuestros ecosistemas. Todos estos compromisos son un paso más que da nuestro país hacia una trayectoria consistente con la meta del 1,0 °C y con la neutralidad de carbono hacia el año 2050. Pero deseo enfatizar que nada de lo anterior será posible si no atendemos a la espada de Damocles de la inequidad global, la reconfiguración de la arquitectura financiera internacional. Como lo expresara el señor secretario general, resulta francamente penoso que en 10 años no se haya podido concretar el compromiso de proporcionar 100.000 millones de dólares a los países en desarrollo para desplegar acciones contra el cambio climático. La justicia climática será una quimera sin justicia financiera e impositiva global, que contribuyan a una real justicia social. Mucho más en este contexto de pospandemia, cuando está latente el riesgo de una debacle generalizada de deudas externas en los países en desarrollo. América Latina y el Caribe, por ejemplo, destinan un 57% de sus exportaciones al pago de servicios de la deuda externa. Menciono este tema de la deuda externa con particular dolor desde Argentina, un país que ha sido sometido a un endeudamiento tóxico e irresponsable con el Fondo Monetario Internacional. Para que el mundo tenga una idea de la magnitud de este deudicidio, quiero mencionar una cifra. Los recursos aprobados por el Fondo Monetario Internacional a la Argentina en esta deuda insostenible fueron de 57.000 millones de dólares. El equivalente a todo lo que el organismo desembolsó en los años de la pandemia
con destino a 85 países del mundo. Lo reitero, nos dieron en tan solo un año prácticamente la misma suma de todo lo que le dieron en el año de la pandemia a 85 países del mundo. No hay ninguna racionalidad técnica, ni lógica ética, ni sensibilidad política que pueda justificar semejante aberración. Lo más grave aún es que gran parte de esos recursos suministrados a la Argentina han sido fugados del país por una apertura irresponsable de la cuenta de capital. Desde este caso de deudicidio que clama el mundo financiero global, enfatizo que resulta clave rescatar los principios de sostenibilidad de la deuda que se han debatido y acordado en las Naciones Unidas en aquella resolución 69/319 del año 2015. Por eso, apoyamos también la idea de impulsar un acuerdo multilateral inclusivo, capaz de abordar de manera acabada las cuestiones referidas a la reestructuración de las deudas soberanas. Entendemos que la prórroga de la iniciativa de suspensión de servicios de deuda producida por el G20, aunque valiosa, es una medida provisoria e insuficiente, que no aborda a fondo la cuestión sobre el alivio y la reestructuración de la insostenibilidad de las deudas. De la misma manera, la falta de un marco multilateral para la reestructuración de la deuda de los países de renta media sigue siendo un vacío importante dentro de la gobernanza financiera internacional. Por eso alentamos la ampliación de un nuevo marco común para el tratamiento de las deudas del G20 a países de ingresos medios con vulnerabilidades. Proponemos también que la calificación del riesgo crediticio de los países, hoy en manos de pocas agencias privadas, sea parte de la agenda de la reforma de la arquitectura financiera internacional. El cambio, aunque sea difícil, no es imposible. Celebramos la ampliación y distribución de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, iniciativa que ha abierto la puerta para una esperanza. Lo que un año atrás era impensable, hoy es una realidad. Esta emisión debe dar lugar a un gran acto de solidaridad ambiental, que incluya a los países de bajos ingresos y a los países de renta media con alta vulnerabilidad climática y financiera. Un pacto que permita extender los plazos para atender los pagos de los endeudamientos y la aplicación de menores tasas bajo las actuales circunstancias de estrés financiero, sanitario y ecológico. Debemos impulsar sistemas de financiamiento sostenibles que promuevan mecanismos de pago por servicios ecosistémicos y el concepto de deuda ambiental. El canje de deuda por clima es otro paso virtuoso que debemos dar. La capitalización de los bancos multilaterales de desarrollo, apalancando recursos a partir de los aportes de los países, también es una tarea urgente. Asimismo, resulta necesario profundizar el debate sobre el nuevo impuesto mínimo global, lo definido por el G7 y por el G20, en un primer paso que han dado, pero es insuficiente para favorecer a las economías emergentes. Se impone trabajar en un esquema solidario en el que pueda ser una realidad el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Estimados colegas, la crisis originada por el COVID-19 es también una crisis de derechos humanos. La pandemia ha agudizado la violencia contra las mujeres, ha intensificado la estigmatización de los migrantes,
las personas afrodescendientes, las minorías étnicas, las personas LGBTIQ+, los adultos mayores, las personas con discapacidad, y ha ocasionado un grave impacto en los pueblos indígenas. Tenemos el desafío de construir un nuevo comienzo en favor de sociedades más justas, inclusivas e igualitarias. La prevención y la alerta temprana ante situaciones que podrían derivar en violaciones masivas de derechos humanos, así como en crímenes de lesa humanidad o genocidios, debe ser una de las labores principales de las Naciones Unidas. La Argentina se encuentra firmemente comprometida a avanzar hacia la universalización de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, un instrumento crucial para la lucha contra la impunidad. Actualmente trabajamos junto a Francia en una tercera campaña de la universalización de la Convención para que más estados la ratifiquen, con el objeto de llegar a 100 ratificaciones en el año 2025. La Argentina también asume con responsabilidad las demandas históricas del movimiento de mujeres y diversidades. Este compromiso se refleja en el ámbito nacional y su máxima expresión es la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Con la sanción de la Ley de Legalización del Aborto, el Estado argentino asumió la responsabilidad de legislar y proteger con políticas públicas la salud y la vida de las mujeres, de personas con otras identidades de género, con capacidad de gestar. A la par, hemos sancionado una ley de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, que amplía beneficios y derechos y garantiza la atención de la salud a las mujeres en la etapa de embarazo y a los niños y niñas en los primeros años de su vida. El gobierno argentino decidió reforzar la atención a las mujeres víctimas de violencia, al tiempo que ha instrumentado un enfoque de género en las medidas de política social y laboral y ha promovido corresponsabilidad y una distribución más justa de las tareas de los cuidados. En lo que hace a los derechos de las diversidades, hemos avanzado en medidas históricas de ampliación, reconocimiento de derechos como la aprobación de la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans, que estipula que el Estado nacional deberá garantizar un mínimo del 1% de su planta laboral para personas travestis, transexuales y transgénero. El decreto que prevé la emisión de documentos nacionales de identidad que reconocen las identidades no binarias. Permítanme ahora formular una referencia al flagelo del terrorismo. La Argentina destaca el trabajo de las oficinas de Naciones Unidas contra el terrorismo para apoyar a los estados en la aplicación de la estrategia global con irrestricto respeto al derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los refugiados. A 27 años del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, se continúa la política iniciada en este ámbito en el año 2003 y continuada posteriormente de requerir a las autoridades de la República Islámica de Irán que cooperen con las autoridades judiciales argentinas para avanzar en la investigación de dicho atentado. Reiteramos la solicitud a la comunidad internacional de cumplimentar requerimientos contenidos en las células rojas, en la Interpol, ante la eventual presencia de un imputado en sus territorios, algo que la Argentina jamás dejó de reclamar. Colegas del mundo, con relación a la cumbre
de sistemas alimentarios, evento que me congratula, deseo expresar que la temática reviste, a mi juicio, una especial importancia. No solo para la Argentina, sino para todos, dada nuestra condición de productores y exportadores de alimentos sanos y nutritivos a todo el mundo. Consideramos que la transición hacia la sostenibilidad en los sistemas de producción de alimentos debe ser gradual y en las formas y tiempos que decida cada país en base a su realidad productiva, económica y social. No hay un modelo único de desarrollo que sirva a todas las naciones del mundo. Así que es fundamental una visión inclusiva de la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, con soluciones que se adapten a las realidades y necesidades sociales con sólida evidencia científica. Permítanme, finalmente, referirme a un tema de alta significancia para nuestra nación. La República Argentina reafirma sus derechos de soberanía legítimos e imprescriptibles sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, los cuales integran parte del territorio nacional argentino. Dichos territorios se encuentran ocupados ilegalmente por el Reino Unido desde hace ya más de 188 años. No existe ninguna razón, salvo la intención del Reino Unido de mantener la manifiesta y legítima situación colonial para que no se retome ya mismo el diálogo bilateral por la cuestión Malvinas. El pedido de la resolución 2065 del año 1965 se ha mantenido vigente y ha sido renovado en múltiples ocasiones. Más recientemente, con la adopción del consenso de una nueva resolución sobre la cuestión por parte del Comité Especial de Descolonización, pasado el 24 de junio. El Reino Unido persiste en su actitud de desoír el llamado a reanudar las negociaciones respecto de la disputa territorial y ha agravado la controversia por los llamados a la explotación ilegal y unilateral de los recursos naturales renovables y no renovables en el área, acción contraria a la resolución 31/49 de esta Asamblea. También insiste con la injustificada y desmedida presencia militar en las islas, que no hace más que traer tensión a una región caracterizada por ser una zona de paz y cooperación internacional. Hemos solicitado al señor secretario general que renueve sus esfuerzos en la misión de buenos oficios que le fuera encomendada por esta organización. En síntesis, y para concluir, así como rechazamos toda forma de colonialismo, entendemos también que nuestra humanidad enfrenta un desafío de conjugar un cambio tecnológico exponencial y una degradación ambiental terminal con una mirada de desarrollo humano, integral y justicia social planetaria. No se trata de una opción, es solidaridad o extinción. De la triple pandemia que hablaba al comienzo, solo saldremos con liderazgos audaces, con ideas innovadoras y proyectos que permitan hacer posible lo que parece una quimera. Las agujas del reloj están apurando su paso. No queda tiempo para perder. Es ahora o nunca. La historia nos juzgará no por nuestras palabras, sino por nuestras acciones. Muchas gracias. Una República Argentina, la declaración que acaba de formular.
La Asamblea escuchará un discurso del excelentísimo señor Klaus Werner Iohannis, presidente de la República de Rumania. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas al excelentísimo señor Klaus Werner Iohannis, presidente de la República de Rumanía, y lo invito a dirigirse a la Asamblea General. Señor presidente. Mr. President of the General Assembly, Mr. Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen, this is our second general debate during the COVID-19 pandemic, which has fundamentally changed our way of life. While the pandemic affected almost all aspects of our lives, it also provided us with opportunities to learn, adapt, and do things better. Global challenges require common solutions, solidarity, and cooperation. Romania strongly believes that democratic values and the rules-based international order with the United Nations at its core are fundamental to build a safer and better future. An effective and equitable multilateralism directly benefiting our citizens is essential. The pandemic also showed us that we need to find ways to build back better and greener. We must recommit to achieving sustainable economies as well as resilient, fair, and inclusive societies where no one is left behind. Indeed, the special needs of the vulnerable ones should be granted particular attention. In order to be effective in achieving this aim, solidarity in action is necessary. We also need an integrated and innovative approach to respond simultaneously to a whole range of interrelated challenges such as health, demographic changes, migration, scarce resources, climate change, and biodiversity loss, extreme poverty, and hunger. We are indeed at an inflection point, and Romania welcomes the newly issued report on our common agenda, supports its main conclusions, and encourages the Secretary General to continue efforts towards their implementation. Romania remains committed to contribute to the collective efforts meant to limit and recover the delays in advancing the Sustainable Development Goals. Ladies and gentlemen, the post-COVID recovery needs to place sustainability at its core, and we must work together to protect our planet and ecosystems. The effects of climate change have no national borders, and the responsibility to effectively address them rests on all of us. Working with other states and international organizations to respond to climate change is a priority of my current mandate as President of Romania. 2021 should bring a leap forward in preventing climate change and protecting biodiversity. Recently, we have also witnessed the potential and the challenges of digital technologies. We must ensure meaningful and safe access to the internet, strengthen cybersecurity, and promote responsible behavior in the cyberspace while addressing the digital spread of hatred and disinformation.
Bucharest brings its contribution by hosting the European Cybersecurity Center, which will improve cyber resilience and cybersecurity research across the European Union. The pandemic has also prompted us to act together to consolidate our national health systems and make them more resilient. An urgent priority is to ensure equitable and affordable global access to vaccines and treatments for COVID-19. Romania reaffirms its support for the COVAX facility, and we have contributed to the Team Europe approach to help various countries to tackle the impact of the pandemic. Romania fully supports the adoption of an international legal instrument for pandemic preparedness and response. Ladies and gentlemen, the primary responsibility for the protection and promotion of human rights lies with our states. We must all ensure that restrictions related to COVID-19 do not exacerbate rights violations. Romania remains strongly committed to the promotion and protection of human rights worldwide. My country promotes the imperative of combating discrimination and hate speech, including anti-Semitism. We have adopted this year the first Romanian national strategy for preventing and combating anti-Semitism, xenophobia, radicalization, and hate speech. Romania will continue to work towards these objectives, including by pursuing a mandate to the Human Rights Council for the term 2023 to 2025. Ladies and gentlemen, the COVID-19 pandemic has made humanitarian intervention even more difficult. Nevertheless, common international action to guarantee human security is needed, as no one is safe until everyone is safe. Romania has included the refugees and persons at risk in the national public health coverage. We have provided them with access to all necessary medical facilities and immunization campaigns, including against COVID-19. Nowadays, we all look to Afghanistan, and the most pressing issue is the safe passage for the Afghans who are willing to leave. We have recently welcomed vulnerable groups of Afghan citizens to Romania. Ensuring that human rights, especially the rights of women, children, and minorities are respected is also essential. We also have to make sure that humanitarian assistance can be delivered. Ladies and gentlemen, as Presidency of the Community of Democracies, Romania will continue to work towards upholding all democratic principles. We thus encourage all states to ensure the proper functioning democratic institutions, uphold respect for the rule of law, and guarantee the fundamental rights and freedoms. Distinguished audience, armed conflicts, ethnic divide, and inequalities are still harsh realities. It is the right time to turn the COVID-19 crisis and its security impact into an opportunity to revitalize the peace and security agenda with renewed emphasis on conflict prevention and the consolidation of peace processes. The protracted conflicts in Romania's vicinity continue to threaten Europe's security. Romania supports the lasting peaceful resolution of these conflicts through political negotiations in the framework of their dedicated formats. Ladies and gentlemen, we must step up and confront the global threat of terrorism by acting in a coordinated manner.
Romania maintains its full commitment to preventing and combating terrorism at the international level, building upon the newly reviewed global counterterrorism strategy. The concept of resilience is an important component of our security, as well as a key factor in protecting democracy. For Romania, ensuring strategic resilience, both at state and society level, is a priority. And this is highlighted by the Euro-Atlantic Center for Resilience, which we created in Romania. The center, which will be open to all partner countries, is meant to manage various programs and to advance resilience, be it societal or in the field of emerging and disruptive technologies, resilience of communication systems and technological ecosystems, resilience to complex crises and emergencies, ensuring the continuity of government and essential services, and resilience of the transport infrastructure. Ladies and gentlemen, Romania firmly believes in the potential of international law to contribute to international security. We reaffirm our appreciation for the activity of the International Court of Justice. Accepting the court's jurisdiction serves the cause of international peace. It is in this spirit that Romania, together with a group of supporting states, is promoting a declaration on this topic and invites all interested delegations to endorse it and support this initiative. Ladies and gentlemen, last but not least, let me remind us that an international organization is as strong as the political willingness of its member states to make it relevant and fit for the times we are living in. Let us all join efforts to achieve the United Nations' noble goals. Thank you. De Rumania la declaración que acaba de formular y pido a protocolo que acompañe a su excelencia. De seguido, la Asamblea escuchará un discurso del excelentísimo señor Surangel Whips, presidente de la República de Palau. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas al excelentísimo señor Surangel Whips, presidente de la República de Palau, y lo invito a dirigirse a la Asamblea General. Mr. President, Mr. Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen, it is a privilege to speak before this esteemed body for the first time. I bring warm greetings from the people of the Republic of Palau. My sincere congratulations to Mr. Abdullah Shahid on your election as President of the 76th session, and I commend Mr. Volkan Bozkir on his leadership during the previous session. Ladies and gentlemen, our 76th session convenes at a unique time in United Nations history. Member states are still confronted with the monumental task of solving the COVID-19 pandemic.
On behalf of the people of Palau, we applaud and salute the first responders, doctors, nurses, public health professionals, and all those who have worked and continue to diligently respond to this pandemic, including scientists, pharmaceutical companies, civil society, governments, and others who have taken the lead in creating life-saving vaccines and innovative treatments in swift response. Palau would like to thank all our international allies and friends who came to our aid during this difficult time, especially the United States, Taiwan, Japan, and Australia, who delivered the COVID-19 vaccines, PPE, testing capacity, and vital training to the people of Palau, which allowed us to remain COVID-free through most of this pandemic, and now COVID-safe, with over 80% of our total population fully vaccinated, with 0 deaths and 0 hospitalizations. The people of Palau are eternally grateful for your friendship, generosity, and cooperation. Along these lines, we would like to highlight the Republic of China, Taiwan's leadership in the global response against COVID-19. Not only have they demonstrated consistent and effective management of the pandemic within their borders, but their leadership has also extended to Palau. Taiwan's international response facilitated cooperation and implementation of an effective sterile travel corridor between Taiwan and Palau. This sterile corridor has allowed Taiwan and Palau to resume medical and educational cooperation and recoup economic engagement and other benefits of international travel. We encourage the UN system to accept Taiwan as a valuable contributor to our collective efforts and strongly advocate for Taiwan's participation in the UN system. On behalf of the people of Palau, we also extend our deepest condolences to those whose lives have been impacted by the pandemic. Our prayers go out to you and your loved ones, and we also pray that we'll further band together to find more equitable approaches to subdue the pandemic and continue healing and economic recoveries of our people, communities, and nations. Ladies and gentlemen, if there is a silver lining in this pandemic, it's the strength of human resolve. In record time, we mobilized global resources and information to send protective equipment around the world and created numerous vaccines and treatments to counteract the COVID-19 virus. Although more can and must be done in our efforts to contain the pandemic, the global community responded to the threat of despair by taking action and working at breakneck speed to contain the coronavirus. Today, I ask the global community to take the same level of urgency and bold action into responding to the existential threat of climate change. In April of this year, Palau, which historically is outside the typhoon belt, was hit by Typhoon Surigay, our third typhoon since 2012, which damaged 20% of our homes, destroyed major infrastructure, including our aquaculture facilities. It also destroyed millions of dollars of crops and wreaked significant havoc on our reefs and corals, and consequently undermining our Palau's food security. This is particularly notable because Palau and other SIDS depend on imported highly processed food products due to the lack of economies of scale as a result of our small population, resulting in a significant increases in our NCDs among our people. And while there is potential for increased local production, our efforts are hampered by the adverse impact of climate change, including sea level rise, typhoons, droughts, and other stress on marine and terrestrial ecosystems. The gradual destruction of climate change has allowed us to be complacent and respond mostly by kicking the can down the road. However, ladies and gentlemen, the IPCC report has indicated that we are running out of time. Simply put, we must act now to ensure our children inherit a healthy and reliable future. We need to act now before further irreparable damage is made to our planet.
As a SIDS nation, we stand here as one of the states most vulnerable to climate change, and we urge fast and comprehensive multilateral action to mitigate the effects of climate change. Ocean-based climate action can play a significant role in shrinking the world's carbon footprint. The Ocean Panel has commissioned research that found ocean-based climate action can deliver up to a fifth or 21% of the annual greenhouse gas emission cuts needed to limit global temperature rise to 1.5 degrees Celsius by 2050. One of the major issues addressing the risk of climate change and climate-ocean nexus is our inability and lack of capacity in accessing climate financing. This further exacerbates our vulnerabilities, and we are not alone in this respect. Of the 20% of the climate financing provided on adaptation, only 2% of that support went to SIDS countries. Further, of the 2%, at least half of those funds were not in the form of grants, but in the form of loans. We urge the UN to address this inequality and reduce the artificial barriers to allowing small countries to access climate finance, and for the UN to create systems to address its charter and represent we the peoples, for all people. As a SIDS country, Palau relies heavily on the ocean, not only as its main economic engine via tourism and fisheries, but also as its food security, for its food security. A recent study on the Palau National Marine Sanctuary, or the PNMS, by Stanford University stated that rising temperatures will produce warmer waters that will hold less oxygen. These twin pressures will cause tuna and billfish that have particularly high oxygen requirements to migrate in search of areas with cooler waters and higher oxygen concentrations. These analyses project a 40% decline in skipjack and yellowfin biomass in Palau's waters by the year 2100 if we continue on this high emissions trajectory. As Palau prepares to host the 7th Our Ocean Conference in February of 2022, we reaffirm our commitment to sustainably manage and use and conserve our oceans. In 2015, we declared most of our EEZ as a Palau National Marine Sanctuary. But this is not enough. We need global action. It's time that the international community commits to establishing a 30% target that focuses on marine protected areas within and beyond our national jurisdictions. Mr. President, many of the challenges that will be presented here this week must be addressed within the framework of the United Nations as custodian of the world. To this point, Palau is undergoing a renewal of its Compact of Free Association, or COFA, with the United States. This relationship was a result of the UN's historic role in assigning the trusteeship to the United States to administer our islands as part of a strategic trust territory, with the duty of developing the territory into a full self-government and self-reliance. After 7 referendums, the people of Palau agreed to the Compact of Free Association in 1994, allowing the U.S. to exercise the fundamental elements of our national sovereignty, control over our national security and defense, and this enabled the U.S. to deter other nations' access to our lands and waters, and ultimately restricting our association with some members of the international community and limiting our prospective economic development opportunities. In this regard, previous COFA reconsiderations have been unsuccessful because of inadequate regard of the complex dynamics of the modern world and the compounding vulnerabilities Palau is challenged with. Regardless, I am confident the new U.S. administration will rise to the task and correct the deficiencies in previous deliberations. Ladies and gentlemen,
as the eldest or big brother in my family, the safety and security and well-being of my siblings was ultimately my responsibility. We grew up in a community as a collective unit, whereby I was always synonymous with we. This reassured us that no one would be left out and reinforced the principle that each of us reflected the stability and character of the family and extended community. This is a fundamental Palauan principle which I believe signifies the Pacific Way and reflects the UN system. Mr. President, this family, the United Nations, has the opportunity to reconcile global issues and through its collective membership, take actions necessary to develop, implement, innovate, and crucial solutions. This is our mandate, and we must not fail. In Palau, there are many different fishes of the ocean that are painted on our traditional chiefs' meeting houses we call abais. There are the sharks that symbolize bravery, and then there are the stingrays that symbolize steadfastness. And then there is the surgeonfish, we call the masagu, that symbolize unity. The surgeonfish represents a unique characteristic. They are fish that graze and roam on the reef alone, eating algae. But once danger lurks, they all swim quickly from wherever they are along the reef and come together in a large school, resembling an intimidating ocean animal to provide safety and security for all. The nations of this world must act like the surgeonfish and come together, including Taiwan. Taiwan's 23.5 million people must also be given a voice. As our UN Charter states, we the peoples, all nations working together, can overcome the challenges of our time, from COVID to climate, and act with integrity and resolve to leave a better world for our children. Mr. President, brothers and sisters of the UN, I am proud to stand among you and champion a brighter and more sustainable world. God bless you all. Kompmal Masulang. Thank you. Al presidente de la República de Palau la declaración que acaba de formular y pido protocolo que acompañe a su excelencia. La Asamblea escuchará un discurso del excelentísimo señor Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República de Costa Rica. Pido protocolo que acompañe a su excelencia. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas al señor Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República de Costa Rica. Como costarricense, me siento muy honrado de presentar a un líder joven que trabaja sin descanso por un país y por un mundo más pacífico y más solidario, más inclusivo y más justo, más verde y más azul. Señor presidente, lo invito a dirigirse a la Asamblea General. Señor presidente, solo seremos tan fuertes y prósperos como lo sean los más vulnerables del mundo. Este concepto no es una visión romántica del multilateralismo. Es una realidad que vemos una y otra vez frente a los desafíos comunes. Solo estamos tan seguros
como lo estén los más vulnerables. Esta es la idea central de la seguridad humana, pero nos cuesta entender esta verdad y sobre todo llevar adelante las acciones para protegernos todas y todos. No dejar a nadie atrás. Esa brújula moral y de acción no solo existe en función de los más vulnerables, sino en función del interés de todas y todos. Porque somos un solo macrosistema interconectado e interdependiente. La evidencia la tenemos a mano. Millones de personas alrededor del mundo, principalmente los más pobres, esperan la vacuna frente al COVID-19. Solo 2 de cada 10 personas en los países pobres o de renta media baja han recibido una primera dosis de la vacuna, mientras que en los países de ingreso alto o medio alto, ese número es de 8 de cada 10. La desigualdad es abismal y trágica. La idea solidaria concretada en COVAX no ha logrado el alcance necesario y el acceso a vacunas es absolutamente desigual. Costa Rica aboga porque las vacunas contra la COVID-19 estén al alcance de todas las personas en el mundo como un bien público global. La promesa de COVAX debe cumplirse y son los países desarrollados quienes pueden hacerla realidad. Este faltante y el paso del tiempo son el caldo de cultivo de más muertes y dolor, así como de surgimiento de nuevas variantes. Hoy es necesario que desde el multilateralismo efectivo logremos hacer de COVAX una solución concreta. En ese sentido, solicito el apoyo del G20 para hacer de esto una realidad. Mientras no haya una vacunación global máxima, todas y todos, hasta quienes han acumulado vacunas, seremos vulnerables ante las mutaciones del virus o ante los estragos económicos de la pandemia. Simultáneamente, en los últimos meses, en las últimas semanas, hemos visto cómo desastres naturales extremos han azotado todo el mundo, desde Alemania hasta Nigeria, desde Australia hasta Haití, desde Kiribati hasta Centroamérica, de Filipinas a los Estados Unidos. Inundaciones, huracanes, deshielo, incendios forestales, pobreza, pérdida de cosechas, migraciones. Conocemos el reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC. En el peor panorama, si no se actúa ya y las emisiones siguen creciendo al ritmo actual, a finales de este siglo, la temperatura del planeta aumentaría en 4,4 grados centígrados y, consecuentemente, la fuerza y frecuencia de los fenómenos extremos. Irónicamente, son los países que menos carbono generan, como los estados insulares o mi propia región, Centroamérica, quienes ven más afectados sus regiones por la emergencia climática. Los efectos extremos del clima provocan migraciones y hacen que los países en vías de desarrollo deban endeudarse para hacer frente a la adaptación y la reconstrucción. La pandemia, la crisis climática, el desempleo y los limitados márgenes de inversión están poniendo bajo una fuerte tensión la estabilidad social, política de los países en vías de desarrollo y por la interconexión global, la estabilidad de todo el planeta. Al mismo tiempo que todo esto pasa, el gasto militar global continúa en aumento en 2020. ¿Cómo le vamos a explicar a la próxima generación que al mismo tiempo que ocurría una pandemia donde no llegaban las vacunas a todas las personas y frente a una crisis climática sin precedentes, el mundo invertía más en armamento? ¿Cómo es este absurdo posible? El futuro nos grita: menos armamento militar,
más inversión en paz. Queridos amigos y queridas amigas de la comunidad global, esta generación y la próxima tienen frente a sí el desafío único en la historia de la humanidad de conservar la vida en el planeta y sus culturas frente a la amenaza de la destrucción. La pregunta es si estamos haciendo lo suficiente y todo lo necesario para lograrlo. Y de no ser así, ¿qué debe cambiar? La realidad de un planeta interconectado nos tiene que hacer entender que hoy es el interés por los más desventajados, el interés de todas y todos. Es entender que la mejor forma de ser egoísta es ser solidario y desprendido, que la acumulación de capital, conocimiento o salud priva al mundo entero de un estadio mejor para toda la humanidad. Pero para ir más allá y luchar por el futuro nuestro, el de la juventud y el de la niñez, la voluntad humana debe imponerse en una ruta de acción, no de palabras, no de llamados, sino de compromisos concretos, con responsabilidades y de cambios cuantificables en su impacto y cualitativos en su ética. Señoras y señores, la pandemia también es una oportunidad para construir mejor, promover una recuperación económica y social que genere sociedades sostenibles, verdes, inclusivas, resilientes, adaptadas a las transformaciones tecnológicas y digitales. Costa Rica, junto a la Organización Mundial de la Salud y decenas de países, propuso el CITAP, un repositorio de tecnologías y propiedad intelectual con miras a democratizar la innovación y la tecnología, en particular en el área de salud, tratamientos y medicamentos, buscando hacerlas accesibles a todas las personas en todos los países, especialmente a las que encuentren situaciones vulnerables o vivan en pobreza. Aquí la voluntad debe actuar. Los convoco a apoyar decididamente y a unirse a esta iniciativa. No es ningún secreto que la pandemia ha puesto muchísima presión sobre las economías en desarrollo. El decrecimiento económico, el desempleo, la caída de la recaudación fiscal y los gastos incrementales en vacunas, tratamientos y programas de sostén económico han golpeado a las economías emergentes. La creación de 650,000 millones de dólares en derechos especiales de giro es un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente. Más del 40% de dicha cantidad corresponde a países que ya son ricos en liquidez y solo el 1% de esos recursos se ha movilizado hacia las poblaciones de países en desarrollo. Son los gobiernos los que necesitan apoyo en sus finanzas y en las haciendas públicas, más allá de fortalecer las reservas de los bancos centrales. Costa Rica, en este contexto, como presidencia pro tempore de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, ha propuesto la creación del Fondo para Aliviar la Economía COVID-19, el FACE o FACE, un fondo de apoyo extraordinario de al menos $500 billion financiado con el 0,7% del Producto Interno Bruto desde las economías más grandes y fuertes del mundo, las que representan el 80% del PIB mundial, para ser intermediados por bancos multilaterales de desarrollo con préstamos concesionales a los países en desarrollo. Los fondos serían prestados a largo plazo, 40 años, y a tasas fijas, bajas, para promover financiamiento extraordinario a los países que tienen limitaciones económicas y permitirles responder a la crisis y mantenerse dentro de la ruta para cumplir la Agenda de Desarrollo 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para que iniciativas ambiciosas y solidarias como CITAP o FACE tengan éxito, se necesita la voluntad de los países desarrollados. Sueño con un acuerdo entre países como los Estados Unidos y China, un acuerdo de cara al mundo para no enfocarse en competir, sino en colaborar para sacar el mundo adelante. Un mundo que en gran medida depende de la determinación de los líderes, particularmente del G20, al cual hago nuevamente un llamado para que podamos entender la interdependencia
entre interés propio y solidaridad. Hoy, dos caras de la misma moneda. Debemos tener ambición positiva para el futuro del planeta. Las 3 convenciones de Naciones Unidas sobre cambio climático, biodiversidad y desertificación no son sino una sola realidad de un planeta que debe detener su calentamiento, que debe preservar la vida y los ecosistemas y debe proteger y restaurar las tierras donde se producen los alimentos. Debemos ser ambiciosos en los objetivos a alcanzar en 40 días en la próxima COP. Es un imperativo para la supervivencia de la humanidad. No podemos bajar la guardia en nuestra ambición climática hacia la COP26 en Glasgow y de biodiversidad hacia la COP15 en Kunming. Costa Rica, con su ejemplo, ha experimentado que es la naturaleza la que nos puede salvar y que es posible la sostenibilidad y el desarrollo humano. También por eso, desde 2019 lanzamos nuestro plan de descarbonización de la economía al año 2050. Pero hoy en día, solo el 15% del planeta Tierra está protegido y 7% de los océanos están protegidos. Los científicos coinciden en que se debe proteger y restaurar una extensión mayor del planeta para preservarlo frente a la crisis climática y la pérdida acelerada de biodiversidad. Por ello, la coalición de alta ambición para la naturaleza y las personas, liderada por Francia y Costa Rica y el Reino Unido como co-líder para el océano, es una solución basada en la naturaleza que pretende proteger para el año 2030 el 30% de los ecosistemas marinos y terrestres del planeta y así evitar que se supere el aumento de la temperatura global de 1.5 grados centígrados y promover la protección del océano. Más de 70 países se han sumado a esta iniciativa e invito a otros a hacerlo también. Hacemos también un llamado por detener la explotación y la exploración petrolera. Y por esa misma razón, junto con Dinamarca, estamos lanzando la alianza para ir más allá del petróleo y el gas, BOGA, por sus siglas en inglés. Entender y vivir nuestra interconexión y nuestra interdependencia en este planeta es lo que nos puede llevar a un nuevo estadio de la humanidad. Es favorecer el acceso de las poblaciones más vulnerables a oportunidades de bienestar económico, con especial atención a los pueblos indígenas, las poblaciones afrodescendientes, los migrantes, las mujeres, la niñez, la juventud, los desplazados internos y las poblaciones de la comunidad LGTBI. Es llevar a la práctica ese nuevo contrato global. Nos congratulamos por la declaratoria del 31 de agosto como Día Internacional de las Personas Afrodescendientes y por la conformación del Foro Permanente de los Afrodescendientes de Naciones Unidas. En el marco del bicentenario de la independencia de Costa Rica, nos hemos recordado de nuestra interdependencia. Una interdependencia que nos tiene que hacer volver la mirada a Haití para apoyar en momentos dificilísimos al primer país de las Américas que acabó con la esclavitud. Es esa misma mirada la que nos lleva a hacer levantar la voz para que cesen las medidas unilaterales contrarias al derecho internacional y que afectan al pueblo cubano, pero a la vez exigir que se respeten el ejercicio de los derechos fundamentales como la expresión y manifestación de cada habitante de Cuba. Es la interdependencia la que nos hace abogar por la paz y reiterar el anhelo de un mundo sin armas nucleares. Hacemos un llamado a los países a unirse al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, el que alcanzó ya 55 ratificaciones dentro de 86 firmantes. De igual forma, abogamos por una península coreana libre de armas nucleares y que podamos construir juntos paz, estabilidad y seguridad. Reiteramos, tal como lo hizo hace pocos días la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, nuestra profunda preocupación por la situación de derechos humanos en Nicaragua. Nos preocupa el encarcelamiento de opositores políticos, de periodistas y estudiantes, y hacemos un llamado
para que la institucionalidad democrática, el respeto y la promoción de los derechos humanos, la libertad de expresión y prensa tengan todas las condiciones en este hermano país. La paz debe ser la constante en Centroamérica, igual que el respeto a las instituciones y la división de poderes en las instituciones. Reconocemos a las Islas Malvinas como territorio argentino y hacemos un respetuoso llamado a zanjar esta diferencia de manera pacífica. Costa Rica no puede dejar de honrar sus compromisos internacionales con las mujeres y las niñas de Afganistán. No podemos permanecer silenciosos cuando el nuevo régimen no permite a las niñas tener educación. Educar a las niñas hoy es la clave para empoderar a las lideresas del mañana. Amigas y amigos, es un honor servir en este cargo, porque desde este foro se me ha permitido representar las aspiraciones y los ideales de la vida costarricense: la paz, la democracia, la sostenibilidad ambiental, la igualdad en diversidad y la defensa de los derechos humanos. Con esperanza, digo que ese nuevo contrato global tiene nombre. Es uno que ve el desarrollo como algo circular, algo que compartir, invertir y financiar, no que acumular. El nuevo contrato global hace del bienestar un bien circular. Esa ruta diseñada por la humanidad para lograr ese nuevo contrato global se llama la Agenda de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hago votos para que la historia recuerde a esta época, sus gentes y sus líderes, sobre todo a los más poderosos y por ende los más responsables, como los que tomaron esta ruta y le dieron una nueva oportunidad al planeta Tierra. Muchas gracias. Al señor presidente de la República de Costa Rica la declaración que acaba de formular y pido protocolo que acompañe a su excelencia. La Asamblea General escuchará un discurso del excelentísimo señor Andrzej Duda, presidente de la República de Polonia. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas al señor Andrzej Duda, presidente de la República de Polonia, y lo invito a dirigirse a la Asamblea General. Wielce Szanowny Panie Sekretarzu Generalny, Ekscelencjo, Szanowny Panie Przewodniczący, Ekscelencje, Szanowni Przywódcy państw i narodów, dostojni delegaci. Gratuluję Jego Ekscelencji panu Abdulli Shahidowi wyboru na zaszczytną funkcję przewodniczącego 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pragnę wyrazić pełne poparcie Polski dla jego misji i życzyć sukcesów w jej pełnieniu. Chcę także podziękować Jego Ekscelencji panu Volkanowi Bozkırowi za aktywne przewodnictwo w pracach Zgromadzenia Ogólnego podczas poprzedniej sesji. Ponadto dziękuję sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych panu Antonio Guterresowi opracowania raportu Our Common Agenda, który stanowi kompleksową odpowiedź na najbardziej palące wyzwania współczesnego świata. Podobnie jak pan sekretarz,
Widzę potrzebę solidarności międzynarodowej przy szczepieniach przeciwko COVID-19, podobnie jak on dostrzegam potrzebę działań w sprawie kryzysu klimatycznego i ochrony bioróżnorodności. Jako uczestnik wielu debat widzę także wzrastającą świadomość, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Świadomość, że dziś podjęte decyzje będą mieć przemożny wpływ na nasze życie. Ten trend, że młodzi ludzie to rozumieją, niezwykle mnie cieszy. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, staję przed Państwem jako przywódca 38-milionowego narodu, który podobnie jak wszystkie nasze państwa przez ostatnie blisko 2 lata stawiał czoła niespotykanej do tej pory pandemii ze wszystkimi tego konsekwencjami. Straciliśmy w ciągu 20 miesięcy 75 tysięcy osób. Zachorowało prawie 3 miliony z 38 milionów mieszkańców naszego kraju. Nasza silna gospodarka, choć dzielnie stawiała czoła kryzysowi i dziś wróciła do niezwykle dynamicznego wzrostu, to w pierwszym roku pandemii po raz pierwszy od niemal 30 lat takiego wzrostu nie odnotowała. Nie muszę mówić Państwu, przywódcom krajów, co to oznacza dla milionów rodzin, bo sami Państwo doskonale znają tę sytuację. Staję przed Państwem jako jeden z ponad 200 milionów ozdrowieńców, tych, którzy chorowali na koronawirusa i udało im się wyzdrowieć. Jak zapewne wielu z tu obecnych przeszedłem tę chorobę, która atakuje ludzi niezależnie od ich funkcji, statusu, religii, przekonań, orientacji i światopoglądu. Te 20 miesięcy walki z pandemią przypomniało nam o słowie, które my, Polacy, znamy od kołyski. Słowie solidarność. Wielu z Państwa wie, o czym mówię. Tak w naszej historii nazwany został Wielki Niezależny Związek Zawodowy, który w 1980 roku stworzyli polscy robotnicy w zakładach strajkujących przeciwko komunistycznemu reżimowi i który w latach 80. i 90. był inspiracją dla milionów ludzi na całym świecie walczących o swoje prawa demokratyczne lub pracownicze. To słowo stało się symbolicznym wyznacznikiem naszej polityki, stało się jej ideałem. Gdy mówię solidarność, myślę także o solidarności w kontekście COVID-19. I nie jest to wcale łatwa refleksja, zwłaszcza pod adresem nas, przywódców bogatego świata, jak niektórzy mówią, bogatej północy. Czy byliśmy należycie solidarni? Czy ludzkość w walce z wirusem zachowała się rzeczywiście tak, jak powinna? Czy świadczyliśmy sobie nawzajem pomoc, tak jak oczekuje od nas podstawowy instynkt moralny człowieka? No cóż, można mieć co do tego poważne wątpliwości. Czy my, bogata północ, bo przecież mój kraj, mimo wszystkich codziennych problemów, należy do nielicznego w sumie grona państw zamożnych, okazaliśmy należną solidarność z państwami południa? Czy mieliśmy równy dostęp do szczepionek i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby? Gdy przyszło zagrożenie i w pierwszym odruchu wszyscy zaczęliśmy się od siebie izolować, w Europie znów pojawiły się granice. Oczywiście były to działania uzasadnione. Nikt z nas nie wiedział bowiem wówczas, co tak naprawdę nam grozi. Sytuację dodatkowo potęgowały doniesienia o dziesiątkach tysięcy zarażonych i ofiar śmiertelnych. Każdy z nas pamięta to przerażenie pierwszych miesięcy 2020 roku. To z jak wielką nadzieją czekaliśmy na powstanie szczepionki, która chroniłaby nas przed chorobą. Ale to dziś, po prawie 2 latach, gdy ponad 4,5 miliona osób straciło życie, powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak zdaliśmy ten test z solidarności. Szanowni Państwo, dostojni przywódcy, dostojni delegaci, chwała tym, którzy w laboratoriach wygrali bitwę o szczepionkę i tym, którzy z narażeniem zdrowia i życia zaszczepili setki milionów współmieszkańców naszej planety. Ale czy dostęp do szczepionek był sprawiedliwy? Czy nie zapomnieliśmy, że w sytuacji pandemii szczepionka jest raczej prawem człowieka,
niż towarem podlegającym zasadom rynku. Chciałem, by Polska od początku była krajem solidarnym, by nie kierowała się zasadą, że słabszy musi umrzeć. Dlatego staraliśmy się z jednakowym zaangażowaniem chronić każde życie. Dlatego, gdy tylko mogliśmy, staraliśmy się być solidarni z innymi narodami, które potrzebowały w danym momencie pomocy. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy zrobiliśmy wszystko, co możliwe, ale staraliśmy się na przykład, wysyłając lekarzy do naszych przyjaciół w Tadżykistanie, Kirgistanie, a także w Stanach Zjednoczonych czy w cierpiących w Europie Włoszech. Jestem przekonany, że część krajów bogatej północy zachowało się podobnie jak Polska. Polska, która oddała 6 milionów dawek szczepionek, między innymi naszym partnerom z południa. Ale czy było to wystarczające, by zniwelować oczywistą różnicę w dostępie do szczepionek, które w jednych krajach były marnowane, podczas gdy w innych krajach były niedostępne? Wydaje mi się, że nasza część ludzkości wciąż powinna mieć sobie sporo do zarzucenia. Szanowni Państwo, wielce dostojni delegaci. Słowo solidarność nie odnosi się wyłącznie do pandemii, a pandemia nie sprawiła, że inne problemy świata przestały istnieć. Dyskutujemy na tym forum o prawach narodów. A jakie jest pierwsze prawo każdego narodu? To prawo do samostanowienia i prawo do bardzo dokładnie opisanego w nauce o demokracji i obecnego w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych demokratycznego zarządzania. Democratic governance. Jestem przekonany, że większość z nas zgodzi się co do tego, iż każdy z naszych Narodów Zjednoczonych, ma prawo do obrony swoich granic, do ich nienaruszalności, do wyboru swojego systemu rządów i do sprawowania władzy za zgodą narodu, lecz nigdy przeciwko niemu. Szanowni Państwo, naprawdę się z tym zgadzamy? Bo mam wrażenie, i to nie tylko ja mam chyba takie wrażenie, że COVID-19 pozwolił nam łatwo zapomnieć o wielu nieszczęściach, jakie trwają w różnych zakątkach naszego globu, często bardzo niedaleko naszych domów. W czasie pandemii z gazet nie zniknęły doniesienia o tragedii Syrii, gdzie wojna domowa wspierana z zewnątrz doprowadziła do niewyobrażalnych cierpień i zmieniła życie milionów ludzi w życie uchodźców i uciekinierów. Prawie niezauważalna dla wielu ludzi z bogatej północy pozostaje tragedia Libii, Etiopii i Jemenu. W czasie COVID-19 nie zbliżyliśmy się też do rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego, które przecież wszyscy chyba wiemy, powinno być rozwiązaniem dwupaństwowym, a przede wszystkim pokojowym. Niestety, również niedaleko polskiej granicy mają miejsce tragiczne wydarzenia, o których mam wrażenie, ludzkość jakby zapomniała. A przecież pandemia nie zatrzymała wojny na Ukrainie, gdzie od początku rosyjskiej agresji zginęło przeszło 13 000 osób, gdzie jedno państwo zagarnęło terytorium drugiego państwa. W Europie po II wojnie światowej, w XXI wieku, Ukraina została napadnięta. Jaka była reakcja bogatej północy na ten dramat walczącego o niepodległość, o samostanowienie narodu Ukrainy? Była nią budowa wielkiego gazociągu Nord Stream 2, którym rosyjski gaz popłynie do Europy Zachodniej, przynosząc kolejne miliardy agresorowi, i kompletna bezradność, a wręcz obojętność wobec faktu, że Ukraina od tego momentu jest w jeszcze większym niebezpieczeństwie. Uczestniczyłem niedawno w szczycie Platformy Krymskiej w Kijowie i byłem tam jednym z nielicznych przywódców bogatej północy. Szukałem tam wzrokiem tych, którzy zbudowali i zaakceptowali budowę gazociągu Nord Stream 2. Nie znalazłem ich. COVID-19 przesłania też wielu ludziom to, co dzieje się na sąsiedniej wobec Polski Białorusi, gdzie od sierpnia 2020 roku setki tysięcy ludzi wychodziły codziennie na pokojowe protesty, domagając się wyłącznie jednego – uszanowania wyniku wyborów. W zamian zetknęli się z pałką policyjną, gazem łzawiącym, a nierzadko z kulami ze strony broniącego się przed własnym narodem reżimu. Gdy mówię te słowa,
W więzieniach na Białorusi przebywa 650 osób, w większości młodych kobiet i mężczyzn, patriotów, którzy po prostu chcieli móc uczciwie wybrać swojego przywódcę. Cierpią więzienie z powodów politycznych. Niedawno kapturowy sąd skazał dwoje z nich, Maryję Kalesnikową i Maksyma Znaka, na 10 i 11 lat więzienia. Razem z nimi w więzieniach i aresztach za działalność demokratyczną przebywają liderzy polskiej mniejszości na Białorusi, Andżelika Borys i Andrzej Poczobut. To zaledwie kilka nazwisk spośród setek prześladowanych. Domagamy się uwolnienia wszystkich spośród nich i większej solidarności społeczności międzynarodowej z narodem Białorusi, który chce po prostu u siebie uczciwego państwa, uczciwej demokracji. Co takiego złego zrobili ci ludzie? Nic. Pragnęli tego samego prawa wyboru swojej władzy, którym dysponują Francuzi, Polacy, Amerykanie, Koreańczycy, Australijczycy, czy mieszkańcy Argentyny, czy Stanów Zjednoczonych. Pragnęli wolnych wyborów, do których staje wielu spośród nas, prezydentów wolnego świata, i których znaczenie tak jasno uwypukliło Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w serii historycznych już dzisiaj rezolucji. Enhancing the effectiveness of the principle of periodic and genuine elections. Na przełomie lat 80. i 90. otworzyły one drogę poglądowi, że prawo do tworzenia własnego rządu nie jest zachodnim wymysłem, tylko uniwersalnym prawem człowieka. Białorusini, społeczeństwo tego państwa chce móc wymagać od swoich władz przestrzegania tego właśnie uniwersalnego prawa. Płacą za to cierpieniem, płacą za to więzieniem. Mówię to wszystko jako przywódca kraju, w którym schronienie i pracę uzyskało blisko 150 000 Białorusinów, w tym tysiące uczestników protestów. Mówiłem niedawno naszym białoruskim braciom, że są u nas mile widziani i że Polska będzie dla nich domem tak długo, jak uznają to za stosowne i konieczne. Stanowczo podtrzymuję te słowa. Solidarność ma jednak również swoją cenę, bo reżimy bronią się nie tylko przed swoimi obywatelami, ale również przed państwami demokratycznymi. Odpowiedzią autorytarnego reżimu na Białorusi był i jest niespotykany dotychczas atak hybrydowy na granice Polski, Łotwy i Litwy, trzech państw wschodniej flanki NATO i Unii Europejskiej. Od wielu tygodni reżim Aleksandra Łukaszenki sprowadza do swojego kraju dziesiątki tysięcy zdesperowanych mieszkańców Bliskiego Wschodu, których pod pałkami policyjnymi zmusza do przekraczania naszych granic i próbuje wywołać sztuczny kryzys humanitarny. Ludzie ci koczują potem na granicy, a reżim jest głuchy na nasze oferty udzielenia im pomocy humanitarnej. Ludzie ci, imigranci, traktowani są przez reżim jak pionki w politycznej rozgrywce. Obrażana jest ich godność i elementarne prawa. Nie ustąpimy w tym kryzysie. Nie ustąpimy, bo nie zgadzamy się na instrumentalne traktowanie migrantów, na wykorzystywanie ich trudnego położenia do działań wymierzonych w bezpieczeństwo naszych granic. Granic, których strzeżenie jest naszym obowiązkiem, także jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które pilnuje granicy europejskiej wspólnoty. Mówię to jako przywódca państwa, które doskonale potrafi rozróżnić kryzys humanitarny od działań hybrydowych i które wraz z sojusznikami uczestniczyło zaledwie parę tygodni temu w akcji ratowania uchodźców na lotnisku w Kabulu. Chcieliśmy początkowo ewakuować kilkudziesięciu współpracowników naszego wojska i naszej dyplomacji. Skończyło się na ewakuacji ponad 1300 osób. Pomagaliśmy przy tym również innym państwom zabrać swoich ludzi, ale też korzystaliśmy z solidarności innych, szczególnie Republiki Uzbekistanu. Głęboko jesteśmy za to wdzięczni. Mówię to po to, by jeszcze raz przypomnieć, że w czasie pandemii świat nie stanął w miejscu. Pandemia nie odebrała narodom ich pragnienia demokratycznego,
a ludziom ich dążenia do życia w wolności. Nie odebrała też całym połaciom globu pragnienia godności i szacunku. Sam widziałem niedawno entuzjazm mołdawskich wyborców, którzy odebrali władzę okradającym ich kraj oligarchom i opowiedzieli się za reformami, za demokracją, za normalnością i uczciwością. Zapewniłem, że Polska wesprze każdy taki ruch w naszym sąsiedztwie, tam, gdzie tylko możemy mieć wpływy. Bo to są momenty, które przywracają wiarę w podstawowe wartości ludzkości i uruchamiają pokłady solidarności w innych krajach, w tym także w moim. Szanowni Państwo, czcigodni delegaci, drodzy przyjaciele, to trywialne, ale wszyscy wiemy, że ludzkość nie jest jednorodna i każdy z nas ma swój świat wartości, wierzeń i rzeczy, które uważa za ważne, za święte. Ale życie na tej samej planecie i świadomość, że nie mamy innej, uczą nas współistnienia, nakazując stworzenie jego ram. Taką ramą jest prawo międzynarodowe. Jedno z największych osiągnięć czasów nowożytnych. Możemy debatować długo na temat reformy systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale każda z tych debat sprowadza się do jednego. Jak sprawić, by organizacja przyczyniała się do prymatu prawa międzynarodowego? Bo chcemy żyć w świecie opartym na sile prawa, a nie na prawie siły. Zapewnienie poszanowania prawa międzynarodowego było jednym z priorytetów Polski jako członka Rady Bezpieczeństwa w latach 2018-2019. Dziś kontynuujemy działania na rzecz przestrzegania prawa międzynarodowego, zasiadając jako państwo w Radzie Praw Człowieka. Naszym priorytetem jest ochrona grup szczególnie wrażliwych, ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych czy mniejszości religijnych. Ten sam cel przyświecać będzie polskiemu przewodnictwu w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w 2022 roku, gdzie chcemy działać na rzecz rozwiązania regionalnych i zamrożonych konfliktów. Chcemy wykorzystać potencjał OBWE do poprawy warunków dla osób najsłabszych i najbardziej podatnych na zagrożenia. Dążyć będziemy też do tego, by prawa człowieka były głównym punktem odniesienia dla działań OBWE. Bo u źródeł praw człowieka, każdego człowieka, leży właśnie solidarność. Drodzy delegaci, wielce szanowni współliderzy świata, pandemia usunęła niemalże ze wszystkich stron gazet jeszcze jeden poważny temat. Walkę ze zmianami klimatycznymi, a więc walkę o bezpieczną przyszłość dla nas wszystkich i dla naszych dzieci, a także i dla naszych wnuków. My, przywódcy, musimy być świadomi wyzwań, jakie wiążą się z ochroną ludzi i planety przed zmianami klimatycznymi. Ta kwestia nie znika wraz z pandemią i ona również jest częścią międzynarodowej solidarności. Musi nią być. Znów zadaję pytanie, czy my, bogata północ, zdajemy ten egzamin z solidarności, czy tylko poprawiamy sobie statystyki, przenosząc produkcję do biedniejszych krajów południa i stosując tam najmniej proekologiczne technologie, a następnie oskarżając te kraje o trucie planety. Mówię to jako przywódca kraju, który w 1989 roku obalił dyktaturę komunistyczną i odziedziczył po niej bardzo trudną sytuację ekologiczną. W ciągu ostatnich 30 lat zrobiliśmy w tej kwestii ogromny postęp. Polska w latach 1988-2016 dokonała redukcji emisji dwutlenku węgla o ponad 30%. Nasze rzeki i powietrze stały się czystsze, a kraj zdecydowanie bardziej zielony. Mamy więcej lasów. Zresztą Polska jako kraj puszcz i lasów, wielkich jezior i rzek przyciąga co roku wielu miłośników natury z całej Europy. Oczywiście mogę też dodać, że systematycznie spada udział węgla w strukturze pozyskania w Polsce energii, a wzrasta znaczenie biopaliw i odnawialnych źródeł energii. Ale z pokorą przyznaję, że dla nas to dopiero początek drogi. Długiej drogi, która przed nami, ale wierzę, że damy radę. Jesteśmy w tym względzie bardzo ambitni i rozumiemy wyzwania przyszłości. Owszem, w trakcie naszej prezydencji w COP24
Udało się wynegocjować Katowice Rule Book, umowę precyzującą wdrażanie porozumienia paryskiego w taki sposób, aby było ono przejrzyste i sprawiedliwe dla wszystkich stron. Owszem, wsparliśmy również transformację krajowego systemu energetycznego, uwzględniającą kontekst społeczno-gospodarczy, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że trzeba więcej. Dlatego w lutym tego roku rząd polski zatwierdził politykę energetyczną Polski do 2040 roku, która wskazuje kierunki transformacji energetycznej. Dokument stanowi ważny krok ku nisko- i zeroemisyjnej transformacji polskiej gospodarki. Wierzę, jestem przekonany, że w imię Solidarności będzie implementowany ten program również pod rządami mojego następcy lub następczyni. Co ważne, z zachowaniem fundamentalnej zasady just transition, sprawiedliwej transformacji, transformacji takiej, która uwzględnia potrzeby społeczne, takiej, która uwzględnia możliwości, takiej, która uwzględnia potrzebę człowieka do życia w godnych warunkach, do posiadania pracy, do możliwości godnego wychowania dzieci, która uwzględnia interesy rodziny. Szanowni delegaci, drodzy Państwo, solidarność wobec pandemii, która przecież nie ustała, nieodwracanie się od praw człowieka i praw całych narodów, rozwój ONZ, zawsze uwzględniający prywat prawa międzynarodowego oraz odwaga w wyznaczaniu i realizowaniu ambitnych celów w walce o planetę powinna być naszą dewizą, powinna być naszym wspólnym działaniem. Bo przez ostatnie 20 miesięcy zdominowanych przez pandemię często zadajemy sobie pytanie, jaki będzie świat postpandemiczny? Czy będzie światem solidarności, czy też powrócimy do prostego business as usual i uznamy, że te miesiące to po prostu wyrwa, po której wrócimy, tak, warto powiedzieć, do dawnych błędów. Osobiście uważam, że pragnienia ludzkości są te same. To życie w bezpieczeństwie, w godnych warunkach, w dobrobycie, to demokracja i prawa człowieka, to świat bez wojen, bez gwałtów i naruszania granic, to narody respektujące wzajemnie swoje terytoria, języki, tożsamość, to świat bez dyskryminacji, bez obrażania przyrodzonej godności człowieka, świat zgodny między innymi z założeniami twórców Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Świat oparty na międzyludzkiej i międzypaństwowej solidarności. Wierzę, że Polska, niezależnie od tego, czy jej prezydentem jestem ja, czy będzie to ktokolwiek inny, czy będzie to kobieta, czy mężczyzna, do takiego świata zawsze będzie dążyć. Dziękuję. De Polonia, la declaración que acaba de formular y pido a protocolo que acompañe a su excelencia. A continuación, la Asamblea General escuchará un discurso del excelentísimo señor Guillermo Lasso Mendoza, presidente constitucional de la República del Ecuador. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia. Presidente. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas al excelentísimo señor Guillermo Lasso Mendoza, presidente constitucional de la hermana República del Ecuador, y lo invito a dirigirse a la Asamblea General. Señor presidente.
Señor Presidente de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, señor Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, excelentísimos jefes de Estado y de Gobierno, jefes de misiones, damas y caballeros. Es un distinguido honor para mí intervenir por primera vez ante esta Asamblea General en calidad de presidente del Ecuador. Vengo con plena conciencia de las expectativas que un nuevo gobierno genera, no solamente en los ciudadanos que me eligieron, sino también entre las naciones del mundo a quienes hoy me dirijo. Y no es para menos. Lo que hoy vive el Ecuador es mucho más que el inicio de una nueva administración. Fuimos elegidos bajo una promesa de cambio y de generación de oportunidades, de retorno a una plena democracia e integración al mundo. Se trata de una visión marcadamente distinta de aquella que nos gobernó los últimos 14 años. En todo aquel tiempo, seguramente ustedes fueron testigos de intervenciones de predecesores míos, así como de otros respetables líderes latinoamericanos, en las que se quejaban de asimetrías y de supuestos imperios. Incluso se usó este estrado para lanzar diatribas personales contra dirigentes de otros países. Si bien es cierto que tanto Ecuador como nuestra región sufren desafíos históricos que aún deben superar, yo no estoy aquí para lanzar discursos de aquella índole. Más bien, cuando uno se presenta ante el mundo, lo mejor es dejar que las acciones sean quienes hablen antes que las palabras. Quisiera que me conozcan no por discursos incendiarios, sino por resultados concretos. Y que así se lleven una muy clara idea del movimiento ciudadano que hoy está liderando al Ecuador hacia una nueva era de entendimiento con el planeta. Como todos ustedes saben, el organismo que hoy nos acoge nació después de un prolongado periodo de conflictos. La humanidad se dio cuenta de que los problemas globales requerían acciones globales, que cada día que pasa todos nos hacemos un poco más responsables de todo lo que sucede en cada rincón del mundo. La pandemia del COVID-19 ha hecho que aquellas ideas cobren renovada relevancia. Nos ha obligado a ponerlas a prueba. Por ello, señores de esta distinguida asamblea, me alegra reportar que Ecuador es hoy, a menos de 4 meses de haber inaugurado un nuevo gobierno, un caso de éxito en el ámbito de la vacunación. Y créanme que no lo digo para presumir como país, más bien lo digo porque considero de todo corazón que ese éxito no pertenece exclusivamente a esfuerzos ecuatorianos. Este logro es también, y en gran parte, un mérito de la diplomacia mundial. Durante una reciente conversación telefónica con el presidente de la República Popular China, me sorprendió al decirme: presidente, usted ya lo dijo antes, la salud no tiene ideologías. En efecto, yo había utilizado aquellas palabras
el día de mi discurso de posesión, lo cual me ratifica el poder que tiene la cooperación internacional cuando tan solo nos detenemos a escucharnos mutuamente. Ese es el espíritu con que el Ecuador se ha conducido desde el primer día de mi gobierno. Por ello, el 62% del total de dosis de vacunas que han llegado al Ecuador desde que asumí la presidencia proviene de China. Pero es que no solo se trata de China, también recibimos una magnífica donación de 2 millones de dosis de parte del gobierno de los Estados Unidos de América, nuestro principal socio comercial. Y no solo es Estados Unidos, hemos entablado conversaciones con Rusia, que si siguen prosperando podrían conducir a la construcción en suelo ecuatoriano del primer laboratorio latinoamericano de producción de vacunas Sputnik. Asimismo, podemos citar conversaciones con España, con Canadá, con Chile, con México. Lo importante de todo este gran cúmulo de acciones no solo es la cantidad de gobiernos involucrados, sino la cantidad de vidas salvadas en el Ecuador. Seguramente hay quienes aquí recuerdan las escalofriantes imágenes que circularon desde Ecuador hacia el mundo durante los primeros días de la pandemia. Cuerpos en las calles, hospitales desbordados, fosas comunes improvisadas. Aquellos días fuimos modelo de todo lo que estaba mal en el manejo de la crisis sanitaria. Esas imágenes fueron la representación gráfica del abismo que tocamos luego de 14 años de políticas aislacionistas aupadas en una distorsionada y mezquina noción de la soberanía. Hoy, apenas 3 meses y unos cuantos días después de haber asumido nuestro mandato, quiero reportar los siguientes datos concretos para que sean ustedes mismos quienes saquen sus conclusiones. Lo primero, hemos cumplido nuestro más apremiante compromiso de alcanzar la cifra de 9 millones de ecuatorianos con inmunización completa, con 2 dosis en los primeros 100 días de gobierno. Permítanme ponerlo en términos más claros. En 100 días, el Ecuador pasó de un porcentaje de vacunados que representaba apenas el 3% de la población al 52%, es decir, más de la mitad. Y de acuerdo con cifras de la CEPAL, llegamos al 81% de la población mayor de 18 años. Entre las naciones latinoamericanas, pasamos de los últimos lugares del ranking a ocupar el 3er puesto en porcentaje de población vacunada, superados tan solo por Chile y Uruguay. En algunos días del mes de julio alcanzamos un ritmo diario de inoculaciones suministradas a los ciudadanos equivalentes al 2,5% de nuestra población total. Esto nos convirtió en líderes mundiales en el ritmo de dosis aplicadas por cada 100.000 habitantes. Sin diatribas, sin quejas, sin caprichos, logramos cumplir las metas de este organismo. La armonía y cooperación entre gobiernos para brindar bienestar a nuestros pueblos. Y es que es muy fácil quejarse, lo difícil es hacer. Es muy fácil
dividir al mundo en bloques o clubes. Lo difícil es unirlo en un sólido edificio de paz y de cooperación. Pero ante una amenaza global como la pandemia, ¿qué otra opción tenemos? ¿Qué otra opción hay cuando se trata de salvar nuestra mismísima humanidad? Distinguidos miembros de esta Asamblea, tal vez algunas delegaciones me hayan escuchado ya repetir la frase más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Frase que sintetiza nuestro ideal de un país más competitivo y proyectado hacia el exterior en busca de oportunidades. Pero quienes piensen que esta frase habla exclusivamente de beneficios económicos, pues se equivocan. Al contrario, esta frase encierra un profundo compromiso con todas aquellas causas que la humanidad entera debe asumir y que son la razón de ser de este organismo. Son principios básicos con los que Ecuador vuelve a estar firmemente comprometido. Y una vez más quisiera dejar en cada uno de estos ámbitos que sean mis acciones las que hablen por mí. Los primeros días de gobierno enviamos a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica de libre expresión y comunicación como una necesidad imperante de que en el país exista una normativa que garantice y proteja el cumplimiento de este derecho humano. En lucha contra la corrupción, firmamos un memorándum de entendimiento con las Naciones Unidas, documento que permitirá establecer mecanismos de integridad, transparencia y rendición de cuentas. En cuanto a cambio climático, somos el primer país en Latinoamérica y el cuarto en el mundo en elevar la transición ecológica a rango de ministerio. Venimos de uno de los territorios más biodiversos de todo el planeta. Es para nosotros natural el interés en la implementación de políticas para la reducción de emisiones de carbono, así como todo mecanismo que haga frente al acelerado deterioro del medio ambiente. Aprovechamos esta ocasión, una vez más, para ratificar nuestro compromiso con la Agenda 2030 y mantenemos grandes expectativas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que tendrá lugar en Glasgow en octubre próximo. En materia de refugio y protección internacional, el Ecuador seguirá siendo un referente. Ante la grave situación producida en Afganistán, nos adherimos a la declaración conjunta de más de 70 países en la que se exhorta a las partes involucradas a respetar la salida segura de los ciudadanos extranjeros y afganos que deseen abandonar dicho país. Estamos entre los primeros países del mundo en crear una subsecretaría de diversidades enfocada en la eliminación de todo tipo de discriminación sexual. Nadie en el Ecuador tendrá miedo de ser discriminado por ser quien es o amar a quien él ama. Nuestra Secretaría de Derechos Humanos trabaja incansablemente para erradicar de una vez por todas la violencia de género, execrable fenómeno que lamentablemente sigue presente
en nuestra sociedad. En materia de seguridad jurídica, hemos reincorporado al Ecuador al CIADI para brindar garantías a la inversión extranjera. Estamos estimulando nuevamente al sector privado, pero sin descuidar jamás el imprescindible equilibrio con la inversión social. Para ello, impulsamos nuevos programas que reducirán la pobreza y eliminarán la desnutrición infantil, problemática que desafortunadamente, tras años de inatención, aún persiste en nuestras comunidades más vulnerables. Hemos recuperado el equilibrio de poderes, fortaleciendo el diálogo democrático y la gobernanza entre las diferentes funciones del Estado. Todo esto, Excelencias, hemos hecho en estos muy pocos meses de gobierno. En suma, nos ha correspondido restablecer en Ecuador las instituciones democráticas y las libertades y derechos ciudadanos que fueron socavados en un gobierno que puso bajo su autoridad todos los poderes del Estado. En tal virtud, deseo expresar mi voluntad de contribuir a que igual reivindicación ocurra en los países latinoamericanos en que han desaparecido los elementos constitutivos del Estado de Derecho consagrados en la Carta Democrática Interamericana. Todos los pueblos en América Latina luchan por recuperar y fortalecer la democracia y la libertad, y todos aquellos que lo hagan recibirán la solidaridad inquebrantable de mi gobierno. Finalmente, quiero dedicar unas palabras a la tragedia de la migración forzada. Es una triste realidad constatar que hoy en día los migrantes del mundo ya no buscan solamente mejores horizontes, hoy buscan la mismísima supervivencia. Lamentablemente, este drama humano no es nuevo para quienes formamos parte del continente latinoamericano. Pero por eso mismo no hemos permanecido indiferentes ante la salida de millones de nacionales venezolanos de su patria. Ecuador ha respondido de manera fraterna. Hemos acogido alrededor de unos 433.000 ciudadanos venezolanos que se han beneficiado de un solidario proceso de regularización que les permitirá acceder a los beneficios del trabajo y la seguridad social. Sin embargo, en Ecuador también hemos sufrido un incremento de nuestra población migrante que se expone a inimaginables riesgos en sus intentos por alcanzar países como los Estados Unidos. Excelencias, es precisamente por esto que yo impulso con tanta pasión la integración comercial como motor para la generación de oportunidades. La migración es la clara señal de que los ciudadanos del mundo quieren más integración, no menos. Cuando migran, los ciudadanos están concretando en la práctica la integración que sus autoridades no nos atrevemos a generar. Están dispuestos a cruzar continentes para incorporarse a nuevas sociedades que les provean de más y mejores oportunidades. Quieren acceder a mercados globales de empleo, de educación y a todo un mundo cada día más conectado por la tecnología, pero separado por equivocadas políticas proteccionistas. Por eso hago un llamado
a todos los países que quieran profundizar relaciones comerciales con el Ecuador. Porque una de las soluciones a este problema radica precisamente en acercar los mercados a los ciudadanos en lugar de obligar a los ciudadanos a migrar hacia los mercados. Señoras y señores, hagamos que las oportunidades busquen a los ciudadanos y no que los ciudadanos migren en busca de oportunidades. Más vale que estemos conectados a través del comercio libre que a través de la migración forzada, causada por prácticas que nos aíslan, nos encierran y que solo limitan los espacios de propiedad, de prosperidad compartida. Tarde o temprano, nuestros ciudadanos buscarán su libertad económica. El ser humano buscará oportunidades. Nosotros creemos que debemos facilitar este impulso natural y no bloquearlo, porque el único resultado del bloqueo son precisamente las tragedias que vivimos hoy en día. Creo, excelencias, que lo que estoy diciendo no es más que sentido común. Sin embargo, preguntémonos, ¿por qué no lo aplicamos? ¿Qué esperamos para aplicarlo y ampliar una política de integración global? Para cerrar, quisiera ahora retomar las palabras del principio de mi intervención. Quisiera que todo lo dicho haya respondido satisfactoriamente a la curiosidad y expectativa que se genera ante este nuevo gobierno. Pero además de todo lo mencionado, debo pronunciar una palabra muy sencilla que trasciende toda barrera cultural. Una palabra que nunca está de más en las relaciones entre pueblos, pero que en los últimos años no se escuchó lo suficiente de parte del Ecuador. Y esta es gracias. Gracias a todo el concierto de naciones por su cooperación en estos primeros meses en que a través de un exitoso programa de vacunación hemos logrado devolver la tranquilidad a los ecuatorianos. Con este mensaje ponemos en marcha una nueva era de diplomacia ecuatoriana, una nueva forma de relacionarnos con todos los países del planeta, independientemente de dónde estén, de sus tamaños y de sus creencias. Que sea este un nuevo inicio, que las lecciones que la pandemia nos dejó permanezcan para siempre en nuestra memoria, que todas las dificultades superadas se constituyan hoy en las sólidas bases de un nuevo entendimiento entre pueblos. Y en esa reactivación, en esa gran construcción de una nueva armonía mundial, cuenten siempre con la fiel amistad y la eterna gratitud del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias a todos ustedes y le pido a Dios que bendiga a la humanidad. Un abrazo. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République de l'Équateur de l'allocution qu'il vient de prononcer et je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence, M. Eglis Levit, président de la République de Lettonie. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence.
Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à l'Organisation des Nations Unies à son Excellence M. Eglis-Levits, président de la République de Lettonie, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. President, Excellencies, ladies and gentlemen, let me begin by congratulating you, Minister of Foreign Affairs of the Maldives, Mr. Abdullah Shahid, on taking up the honorable position of the President of the 76th session of the UN General Assembly. I can assure that Latvia will fully cooperate with you. I also warmly welcome the appointment of Antonio Guterres as the UN Secretary General for another term. The Secretary General has made considerable efforts to strengthen the effectiveness of the UN system. The new report by the Secretary General, namely Our Common Agenda, provides us with a vision and choices for the future. The COVID-19 pandemic has not yet been overcome. The current global challenge is to achieve the widest possible vaccination as soon as possible. Latvia provides support to increase the availability of vaccines worldwide. Latvia has sent vaccines to its closest neighbors, as well as friends in Africa and Asia, and we plan to continue to share vaccines, including through the COVAX mechanism. The crisis has highlighted the need to continuously strengthen the resilience of countries and societies. COVID-19 highlighted the vulnerability of our societies to all kinds of disinformation. Latvia's response to disinformation is based on strengthening public resilience. By raising awareness of disinformation, strengthening independent and pluralistic media, the involvement of social society, and teaching media literacy. Combating such disinformation that creates serious harm to society while protecting and strengthening freedom of expression and data privacy in the digital world is an extremely complex challenge. The lines between freedom of speech, accountability, and censorship are thin and fragile. The freedom of expression as a universal human right can be limited only in extreme cases. Such limitations should not be managed by the global internet platforms. Instead, in democratic societies, this function should be exercised only by democratically mandated institutions. At the global level, combating disinformation effectively requires even closer understanding and cooperation in international organizations. Latvia was one of the initiators of the UN General Assembly resolution on the promotion of media and information literacy at the global level, which was adopted last year. We will continue to provide support to partners with our expertise in combating disinformation. Efforts at the UN level need to be strengthened. Latvia was one of the first countries in the world to develop several digital solutions important for a sustainable response to the pandemic. Due to the fact that almost every corner of Latvia has access to high-speed internet, many people have used the solutions during the pandemic to change their habits and shape their daily lives. They contribute, inter alia, to the convergence of quality of life and income levels between urban and rural areas. In many cases, digital solutions have reduced the need to commute, which helps to limit emissions. At the same time, we must bear in mind that digital transformation and artificial intelligence poses new risks. Also, security threats to cyberspace are increasing.
Therefore, in parallel with technological developments, we must work actively to define new legal principles. On the one hand, this principle should help us make the best use of opportunities, and on the other, to avoid risks and damages to human rights and freedoms. In recent years, we see innovations which, through global social platforms and increasing use of artificial intelligence, make it possible to influence and manipulate human thoughts and actions more effectively. Thus, human autonomy, the free will of the personality, is endangered. The main challenge for the democratic world in the coming decades will be whether artificial intelligence or humans control decisions. When individual scientists and environmental activists began to express concerns about climate issues in the 1990s, few listened to them. It takes time for public opinion and legal consciousness to mature. Today, we are grateful to them for raising this alarm early. Looking ahead, I consider the protection of autonomy of human thought to be the most important task for legal policy in the coming decades. We must also ensure that the digital transformation is inclusive for all countries and all people, bridging the current digital divide. Another important aspect for Latvia is the preservation of linguistic diversity and the use of small languages in the digital age. Latvian digital technology companies are developing a high-quality machine translation program for small languages using artificial intelligence. This will help to safeguard linguistic diversity in the digital age. Latvia is also proud of the project Riga Tech Girls, which offers better digital skills and opportunities to women. We are happy to share this experience with others through the UN system. Latvia supports the UN technology facilitation mechanism to identify how science, technology, and innovation can best contribute to delivering sustainable development goals. Mr. President, there is an urgent need to reach our common goals on environment, climate change, and renewable energy. The COP26 Climate Change Conference in Glasgow later this year will be an important milestone. Latvia is committed to meeting the goals of Paris Climate Agreement and has adopted an ambitious development strategy that aims to minimize carbon production. There is a need to make greater use of innovative technologies for the prudent and sustainable use of natural resources. Latvia continues to expand its experience of sustainable forest management using digital technologies. In the coming years, we will continue to pay special attention to the issue of clean water in a national, regional, and global context. Latvia has a long coastline. We can share our accumulated knowledge about monitoring and combating marine pollution. Latvia is also actively involved in the UN Group of Friends to combat marine plastic pollution. Mr. President, with regard to the UN Sustainable Development Goals, we are especially committed to promoting peace, justice, and good governance. It is good governance that is crucial for respect for all human rights, democratic principles, and the rule of law. Therefore, in its development cooperation, Latvia focuses on public administration, the rule of law, gender equality, and environmental protection.
More than ever, human rights need to be a strategic priority for the United Nations. Over the past year, we have witnessed negative developments in regard to basic human rights and security issues, for example, in Myanmar and Tigray. New tragedies in Afghanistan are now unfolding before our eyes. Taking into account the latest developments, we are especially concerned about the security of Afghan women and girls. The rights of women and girls will be high on our agenda as Latvia serves as the Vice Chair on the Bureau of the UN Commission on the Status of Women for the next 2 sessions. Over the past year, Latvia has also closely followed the dramatic developments in its neighboring country, Belarus, where public efforts to decide on the future of its country are still being brutally suppressed. Latvia strongly condemns the actions of the Lukashenko regime against Belarusian civil society, independent media, and journalists. It has even gone so far as to hijack an international flight. Belarus exploits and puts at great risk vulnerable people from different regions of the world in an effort to create targeted, intensive migratory flows to Lithuania, Latvia, and Poland in order to destabilize Europe. We have a duty and a right to protect our national borders. At the same time, Latvia, in cooperation with its NGOs, provides humanitarian assistance for people who have become the hostages of the Lukashenko regime. The crisis in Belarus can only be resolved by new, free, and fair presidential elections in the presence of international observers. Meanwhile, Russia's military intimidation campaign against Ukraine continues. This confirms the need for international community to support Ukraine's independence, sovereignty, and territorial integrity. Latvia sees the newly established International Crimean Platform as a valuable format for keeping the issue of Crimean deoccupation on the international agenda. We call for the widest possible engagement of the international community in the Crimean Platform. Furthermore, the frozen conflicts in the Moldovan territory of Transnistria and the Georgian territories of Abkhazia and South Ossetia should be solved in accordance with international law, with full respect of the territorial integrity of Moldova and Georgia. Mr. President, a few days ago, on 17 September, we marked 30 years since Latvia, together with Lithuania and Estonia, returned as full members of the international community and joined the United Nations. For 30 years, Latvia has clearly demonstrated its commitment to democratic values and respect for international law. Our experience in strengthening statehood, rule of law, and good governance lets us better understand similar efforts elsewhere. Latvia has also made a practical contribution to global peace by sending 158 experts to participate in 8 international missions and operations around the world. We are determined to continue to contribute to peace-building processes by actively participating in the UN Peacebuilding Commission in 2022. Latvia has shown that it can effectively contribute to solving global security challenges. Therefore, Latvia aims to become a non-permanent member of the United Nations Security Council in the term 2026-2027. A new generation has grown up in the last 30 years. In Latvia, like elsewhere,
youth are deeply concerned about the climate crisis and about disinformation. They want to build inclusive societies where people of all generations, backgrounds, and communities can feel included not only formally, but also in practice. In order to meet the challenges of the modern age, the United Nations and its Security Council must show willingness to change and implement long overdue reforms. As a member of the Accountability, Cohesion and Transparency Group, Latvia advocates for greater openness of the United Nations Security Council. Latvia should strongly support the beginning of the text-based negotiations on Security Council reform. The reform should ensure more equitable representation from African, Latin American, and Eastern European countries. Mr. President, it is in the interests of every state to defend an international system based on rules and rights in order to maintain global security and sustainable growth. The UN is at the heart of multilateralism and the rules-based international order. No state is big enough to resolve alone the complex challenges we face today. The need for an effective United Nations is now greater than ever. Thank you for your attention. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République de Lettonie de l'allocution qu'il vient de prononcer. Et je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Je donne maintenant la parole à la représentante de Bulgarie pour qu'elle introduise l'allocution du chef de l'État. Mr. President, I have the honor to introduce His Excellency Mr. Roman Radev, President of the Republic of Bulgaria, who will deliver a pre-recorded statement in the general debate at the 76th session of the General Assembly. Mr. President of the General Assembly, Mr. Secretary General of the United Nations, Excellencies, allow me to start by expressing my gratitude to His Excellency, Ambassador Volkan Bozkır, the President of the United Nations General Assembly during its 75th session, and my high appreciation for the way he conducted the work of the Assembly under the unprecedented conditions imposed by the COVID-19 pandemic. I would also like to congratulate the President of the General Assembly for the current 76th session, His Excellency Abdullah Shahid, Minister of the Foreign Affairs of the Maldives, who visited my country recently, and wish him every success in his future endeavor, still challenged by the coronavirus. I would like to begin by quoting the late former UN Secretary General Kofi Annan. More than ever before in human history, we share a common destiny. We can master it only if we face it together. And that, my friends, is why we have the United Nations. The raging COVID-19 pandemic in many parts of the world and several mostly unprecedented global challenges we are facing at the very same time raise the need for all countries to support a more effective and coherent rules-based multilateral approach with the United Nations system at its core. Multilateralism is the key to our future
and has no alternative. For Bulgaria, this is a high priority, and we support the deepening of EU's strategic partnerships around the world, as well as its more active engagement with third countries and regional organizations. The most urgent tasks ahead of us are to prevent the spread of the coronavirus, to focus on the global economic recovery, decreasing growing economic disparities, to accelerate progress in climate change and sustainable development, to combat terrorism and trans-border crime, as well as enhancing cybersecurity. Mr. President, it is vital that we all stand in support and solidarity with the most vulnerable countries and people around the globe, under the guidance of the United Nations and the World Health Organization. My country, Bulgaria, has joined the efforts to provide vaccines to those in need by sharing its excess supplies through EU mechanisms and on a bilateral basis. COVID-19 pandemic and climate change combined resulted in wasting an entire decade of progress in the implementation of the Sustainable Development Goals in many parts of the world. There is no doubt that the sustainability cannot be achieved without dealing with the effects of climate change, environmental degradation, and loss of biodiversity. To maximize our collective response, we must build resilience. We have to enhance the security of our supply chains, the critical infrastructure, the energy networks, as well as our preparedness for pandemics and natural disasters. Our efforts must be directed against the increasingly frequent and severe malicious cyber attacks exploiting vulnerabilities of our democratic societies. Mr. President, Bulgaria is deeply concerned by the persisting threats to security and stability in numerous parts of the world. The situation in Afghanistan, the Middle East, the continuing crisis in Ukraine are only some of them. We share the grave concern over the deteriorating security situation in Afghanistan after the Taliban takeover, threatening to jeopardize the political, economic, and social achievements by this country over the past 20 years. The risk to the stability and security extends to the whole region and far beyond. Bulgaria condemned the attacks near the international airport in Kabul on 26 August 2021. The attacks claimed by Islamic State in Khorasan province resulted in the death and injuries of over 300 civilians, including women and children, and military personnel. Terrorism in all its forms and manifestations constitutes one of the most serious threats to international peace and security. All states must combat terrorism through concerted multilateral efforts and by all means in accordance with the Charter of the United Nations and other obligations under international law. As EU member state, Bulgaria supports EU's commitment to work with international partners on durable solutions for Afghan refugees and address the needs of countries hosting large numbers of them. As a sign of solidarity, we took a decision to receive up to 70 Afghan citizens who have worked for Bulgaria, EU or NATO missions, and their families. Bulgaria shares the view that a continuous humanitarian engagement in Afghanistan is essential to respond to the unfolding humanitarian crisis fueled by the conflict, the severe drought, and COVID-19 pandemic. Let me now turn to the Middle East. We condemn the missile attacks on Israel and the
unproportionate use of force in retaliation, while we fully recognize Israel's right to self-defense. We are deeply concerned by the violence in the occupied Palestine territory. Since the deadly escalation between Israel and the militant in Gaza earlier this year, and the continued loss of life and serious injuries as reported to the Security Council by the UN Special Coordinator on Middle East peace process. The solution of the conflict between Israel and Palestine through the revival of the Middle East peace process has no alternative. We call on both sides to use maximum restraint, refrain from unilateral acts and provocations, and give a chance to negotiations and a dialogue, as well as to confidence-building measures. Bulgaria has high appreciation for the work of the United Nations Agency on Palestine Refugees on the ground, and will continue to support it both politically and financially. In accordance with the fundamental principles of international law, Bulgaria continues to call for resolving the crisis in Ukraine on the basis of full and comprehensive implementation of the Minsk agreements. In the context of the ongoing pandemic, we need to ensure the respect of human rights, since they are of utmost importance for achieving security, prosperity, and peace. Protection of children's rights is a key priority of my country with regard to human rights, with a strong emphasis on the inclusive education for children with disabilities and the process of deinstitutionalization. Further, we insist on empowerment of women and girls, the promotion of rights of people with disabilities, as well as the fight against anti-Semitism, Islamophobia, and hate speech. To promote these priorities on a global level, Bulgaria supports all relevant UN funds and programs, UN High Commissioner for Human Rights, and actively engages with the UN system, currently as a member of the Human Rights Council. We need a revitalized United Nations to effectively address the numerous challenges the world is facing today. To this end, Bulgaria will continue to work for efficient United Nations, adequately prepared to respond to the needs of humanity in the 21st century. We support the comprehensive reform in all areas of activity of the organization. Bulgaria welcomes the report of the Secretary General, Our Common Agenda. We especially commend the fact that it is future-oriented with a strong focus on youth, since the decisions taken today will shape life of future generations. Bulgaria is strongly committed to its financial obligations to the United Nations and is concerned about the persisting liquidity challenges, which undermine the ability of the organization to implement its mandates and to carry out its work. Mr. President, in concluding, let me be optimistic. At the very outset of the World Organization, Ralph Bunche, a renowned American political scientist and diplomat, a leading civil rights activist, and Nobel Peace Prize laureate for his mediation in Israel in the late 1940s, said, "The United Nations is our one great hope for a peaceful and free world." I would like to add, the United Nations is our one great hope for safely steer the boat of our common destiny through the troubled and uncharted waters of our future, and we all must stand as one in its support. Thank you, Mr. President. Au nom de l'Assemblée générale,
Je tiens à remercier le président de la République de Bulgarie de l'allocution qu'il vient de prononcer. L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence, M. Hakainde Hichilema, président de la République de Zambie. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à l'Organisation des Nations Unies, à son Excellence M. Hakainde Hichilema, président de la République de Zambie, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Your Excellency, Mr. Abdullah Shahid, President of the 76th session of the United Nations General Assembly. Your Excellency, Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. Your Excellencies, Head of State and Government, distinguished ladies and gentlemen, I wish to begin by congratulating Your Excellency, Mr. Abdullah Shahid, on your election as President of the 76th session of the United Nations General Assembly. I am confident that your wealth of knowledge and vast experience in multilateral issues will lead to a successful discharge of the important responsibilities of the Assembly throughout this session. Zambia stands to work with you as you execute your mandate in presiding over the matters of this session. To the outgoing President, His Excellency Mr. Volkan Bozkır, I wish to convey Zambia's appreciation for your commendable service to the United Nations family during the 75th session. Mr. President, I have the distinct honor to deliver my maiden speech as the 7th President of the Republic of Zambia, following the electoral victory of our United Party for National Development, UPND, in the presidential and general elections that were held on the 12th of August 2021. I am pleased to inform this August House that the people of Zambia, the Republic of the People of Zambia, once again rose to the occasion to usher in a new government through a peaceful election. This has enabled Zambia to further consolidate our democratic credentials, which serves as an inspiration to the African continent, where the outcome of our election was determined by those who vote and not those who count votes. Very important. We are therefore proud to provide leadership in our country where people aspire for a free and just society and where they aspire for their voices to be heard. Mr. President, we were able to achieve this political transformation even at a time when Zambia was grappling with the COVID-19 pandemic and in the midst of deep sorrow following the passing on of our founding father and first Republican President, Dr. Kenneth David Kaunda. I therefore wish to take this opportunity on behalf of the people of Zambia to pay tribute to this icon leader who was fondly known in our country and elsewhere as KK. It is without doubt that the last remaining stalwart of liberation struggles has left an indelible mark on humanity. Dr. Kaunda's principles, values, contributions towards the ideals of emancipation and independence did not only spread across the African continent, but across the entire globe. His untold devotion to peace and unity laid the very foundation for Zambia's stature as a beacon of peace, not only in Southern Africa, but on the African continent as a whole.
The Zambian government will therefore build upon KK's profound legacy to live in peace and harmony with one another. As we work towards this year's theme, let us remember the important lessons that Dr. Kaunda taught us, especially as we work towards revitalizing the UN system. Mr. President, the COVID-19 pandemic has had a far-reaching social economic impact globally, including disturbing trade flows, supply chains, and various economic activities on our continent in the world. In addition to loss of lives, the pandemic increased poverty levels through job losses, stressed healthcare systems, and worse still, the delivery of education to learners. Disruption to the education systems, particularly in developing countries, was in part due to inadequate information, communication, and technology, ICT facilities within our countries. In response to the pandemic, Zambia has developed a national preparedness and response plan for COVID-19, which has been used to guide the implementation of mitigation measures for the pandemic. The vaccine program forms an integral part of the response plan in our country. Despite our placing the vaccine program high on the list of mitigation measures, Zambia has only managed to vaccinate a mere 3% of its population. This is against the country's target of vaccinating 70% of the eligible population by the third quarter 2022. This clearly highlights the inequitable access to vaccines developing countries, especially that more than 2 billion vaccines have been administered worldwide. Mr. President, it is fair to state that recovery from the pandemic hinges upon mass vaccinations before considering other reforms or facilities that tend to fail when countries lock down their economies. It is therefore gratifying that this session of the General Assembly will consider building on initiatives such as the African Vaccine Acquisition Acquisition Trust for COVID-19, AVAT, and COVID-19 Vaccines Global Access, COVAX. The two initiatives have made it possible for low-income countries, such as our own, Zambia, to access life-saving vaccines which will contribute to building resilience and recovery from the pandemic. I wish, therefore, to express Zambia's appreciation for the support that has been provided thus far through the COVAX and AVAT facilities. The UN system and various stakeholders have benefited from. To further guarantee resilience, we call for the concerted and enhanced global efforts towards promoting investments, particularly in local manufacturing capacity and technology transfer on vaccines, related infrastructure, human capital, as well as research and development, R&D. Mr. President, the new administration in Zambia is cognizant that a conducive governance environment is a precursor for the country's political stability, security, economic growth, and sustainable development. It also fosters enhanced transparency, accountability, and consultative dialogue. Very important. With this realization, our administration will work towards strengthening of oversight, governance institutions, and ensure the independence and autonomy of the three arms of government, particularly the legislature and the judiciary. The fight against corruption will be at the center of our transformation agenda, and this shall be expected to be executed with zero tolerance to corruption. Zero tolerance to corruption. We shall also promote free media and an active civil society, as they are critical in upholding checks and balances, human rights, liberties, and freedoms. Mr. President, my government's high priority is to restore macroeconomic stability, attain fiscal and debt sustainability, promote economic growth,
enhance economic diversification, and manage the contraction of debt. I am confident that these measures will restore macroeconomic stability and put the country back on economic recovery. To sustain this growth, Zambia will dedicate efforts to guarantee a stable and predictable environment that will attract and protect local, regional, and foreign direct investment, as well as enhance local participation in our economy. Very important. This is a prerequisite for a vibrant private sector-led economy, and thus create jobs and opportunities for all our people. Mr. President, to complement these efforts, Zambia has embarked on an ambitious economic and social transformation agenda with a view to creating equitable opportunities and poverty reduction for the Zambian people, especially the youth and the women who actually delivered our election victory in our country. In order to achieve this goal, our administration shall design and implement interventions aimed at inducing enhanced productivity in agriculture, mining, energy, financial services, tourism, technology, health, and education, as well as support the growth of micro, small, and medium enterprises. Despite these well-thought-out interventions, today's world economy is more complex than ever before. Given the numerous global concerns, including pandemics, climate change, and indeed illegal human migration, it is imperative that we adapt to these effects of globalization by fostering key partnerships and deepening integration at all levels, so to say. This is critical to ensure that we realize our aspirations of restoring Zambia on a path to sustainable economic growth and development. Mr. President, Zambia is aware of the critical role of the United Nations in guiding the world to focus on the Sustainable Development Agenda. In particular, the 2030 Agenda for Sustainable Development has set the tone and benchmarks for countries to incorporate sustainability in their development policies. Our new dawn government in Zambia is committed to realizing tangible growth and sustainable development while paying particular attention so that this is not achieved at the expense of future generations. Like many other developing countries, Zambia calls for closer cooperation and support for capacity to adopt better, safer, climate change sensitive, and modern methods of increased production and productivity. Our administration has established a ministry that is the first of its kind in Zambia, the Ministry of Green Economy and the Environment. To address this, among other important issues concerning environmental sustainability, it became important for us to establish this new ministry. This will be crucial to build the ability for implementing climate-positive actions in our country. Mr. President, I'm drawn to the prophetic inscription on the wall of the United Nations Plaza, and I quote, "They shall beat their swords to plowshares, and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up a sword against nation, neither shall they learn war anymore." Isaiah 2, verses 4 to 5, end of quote. These words, Mr. President, serve as a reminder to the United Nations to work towards global peace and international cooperation. Though we have made leaps and bounds in the area of peace, security, and stability, there remains pockets of conflict in many regions of the world where guns have not been silenced up to now. The silencing of guns, therefore, goes beyond addressing conventional warfare, but also in addressing new emerging threats of our century, which include challenges of extremism and international terrorism, cybercrime, asymmetric warfare, proliferation of non-conventional weapons, and organized crime.
As an international community, we need to continue to work together to address the root cause of these global threats through various national, regional, and global mechanisms. Mr. President, the former Secretary General of the United Nations, the late Dr. Kofi Annan, laid out an ambitious agenda before the 60th General Assembly, which is still prominent or pertinent today. In his report, In Larger Freedom Towards Development, Security, and Human Rights for All, he made the case that development, security, and respect for human rights cannot be enjoyed in the absence of the other. These are indispensable realities of a well-functioning nation and international system. I, however, wish to go a step further, Mr. President, in asserting that the foundation to sustainable economic growth and development is peace and stability. Without peace and harmony, development cannot be attained. Zambia will therefore continue to support national, regional, and international initiatives aimed at promoting security, peace, and stability. In this vein, Zambia reaffirms its commitment to play an active role in the SADC mission in Mozambique aimed at restoring peace to the Cabo Delgado province of our country, In addition, Zambia remains committed to the cause of the Lusaka Master Roadmap to silence guns in Africa, an initiative being implemented by all African Union AU member states to promote peace and security, which has since been endorsed for extension for a further 10-year period from 2021 to 2030. We therefore wish to call for continued support of the United Nations in silencing guns in Africa and other continental initiatives. Mr. President, in the quest for promoting global peace and stability, security, Zambia notes with satisfaction the entry into force of the Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW, which became operative on the 22nd January 2021. The entry into force of the TPNW is a tangible feat towards advancing the cause of nuclear disarmament on the international stage. Zambia encourages other states that are yet to ratify the TPNW to come on board so that we can continue making advances towards achieving our aspirations of eradicating nuclear weapons on our continent. On the United Nations Security Council, UNSC reform, Zambia is still concerned with the slow pace of negotiations which have continued without making much progress. Zambia, in this regard, wishes to reiterate the African Common Position, the Ezulwin Consensus, that calls for a more representative and democratic United Nations Security Council, in which Africa, like all other world regions, will be fairly represented on this body. Mr. President, the call for gender equality is now a century-old struggle for women to participate equally with men in society as a whole. Despite realization that women's full and effective participation in all areas of life results in prosperity, women are still, however, involved less in public life and decision-making. It is important that we continue to demand for the promotion of gender equality while paying particular attention to the rights of women, children, girls included in there, and the rights of people living with disabilities. For us in Zambia, we will remain committed to the advancement and promotion of women's rights, and for the first time, Mr. President, in the history of our country, our new parliament has elected the first female Speaker of the National Assembly to preside over Zambia's supreme law-making organ of our government. I further wish to state, and I think this is important, with pride, that Zambia's Vice President, Republican Vice President, as well as the Deputy Speaker of the National Assembly are both women in our country. We're very proud of that.
Consistent with our commitment, Zambia is implementing various initiatives designed to harmonize the development, programming, and indeed implementation of economic empowerment efforts targeting women and the youth across the country. In doing all of this, our aim is to eliminate hunger and rural poverty. As we know, these vices are said to have the face of women and children. Further, Zambia emphasizes the importance of ensuring that communities have women at every level of decision-making, as doing so will translate into a discourse that will be inclusive, representative, and thus more holistic and insightful. Our government will focus on increasing support for women through creation of employment opportunities and entrepreneurship programs, amongst others. We will also focus on increasing access to secondary education for adolescent girls from impoverished households through financial aid and grant schemes. Mr. President, I wish to stress that the government of the Republic of Zambia will remain committed to economic diplomacy and multilateralism, to consolidate global efforts through promoting open and cordial relations with the international community in order to ensure collective sustainable growth and development in our country. Mr. President, as I conclude, I wish to emphasize that it is the duty and indeed responsibility of all of us in the global democratic community to make democracy work for all our people. We can do this by delivering democracy dividends through accelerating economic development, balanced distribution of resources and among our people, and our people accessing opportunities for a better life. This is what will make democracy attractive to our people in our individual countries. This is what will make democracy sustainable and keep away autocratic and heavy-handed alternatives from leadership in our countries. It's very important. This is what will foster a peaceful, prosperous, and more united world. Mr. President, heads of government, state, I thank you for your attention. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République de Zambie de l'allocution qu'il vient de prononcer. Et je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence M. Faustin Archange Touadéra, chef de l'État de la République centrafricaine. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à l'Organisation des Nations Unies à son Excellence M. Faustin Archange Touadéra, chef de l'État de la République centrafricaine, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, en prenant la parole à cette tribune de la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, au nom de la République centrafricaine, je voudrais féliciter chaleureusement Son Excellence Abdullah Shahid pour sa brillante élection à la présidence de cette éminente Assemblée et lui souhaiter mes vœux de succès dans l'exercice de cette noble mission. Votre brillante élection à la présidence de cette session
est un hommage mérité à vos qualités et un honneur exprimé à la qualité de vos services et à votre pays, la République des Maldives. C'est également l'occasion de saluer l'excellente qualité du travail abattu dans des circonstances exceptionnelles par le président Volkan Bozkır au cours de la 75e session écoulée. Monsieur le Président, notre 76e session se tient autour d'un thème de poignante actualité qui est, je cite, « Construire la résilience en espérant se remettre du Covid-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser les Nations Unies. » Cette crise qui continue de défier la communauté des nations ne sera vaincue que par une solidarité internationale plus agissante. C'est le lieu pour moi de m'incliner pieusement devant la mémoire des victimes directes et indirectes de cette pandémie. Avec détermination, malgré des moyens limités, la République centrafricaine s'emploie à contenir la situation épidémique dont l'impact désastreux sur tous les secteurs de l'économie nationale a compromis les prévisions de croissance 2020 et 2021, mitigeant les acquis socio-économiques du plan de relèvement et de la consolidation de la paix en Centrafrique. Les estimations indiquent que si la crise est jugulée dans les 6 mois, l'économie nationale perdrait 5,8% du produit intérieur brut projeté. En revanche, si la crise perdure au-delà de 6 mois, cette perte serait de 8,9% du produit intérieur brut. Pour limiter les effets de la pandémie, mon gouvernement veille à la sauvegarde des capacités de financement du développement. À cet effet, il maintient le cap des réformes du système de gestion des finances publiques, dont la rigueur de la mise en œuvre va permettre la conclusion d'un deuxième programme 2020-2022 avec le Fonds monétaire international. Pour faire face au choc de la Covid-19, nous devons renforcer la résilience des populations, investir davantage dans le dispositif de veille sanitaire et poursuivre sans relâche la sensibilisation collective. Bien plus, il urge de tout mettre en œuvre pour atteindre l'immunité collective tout en intensifiant la recherche de médicaments préventifs et curatifs aussi sûrs qu'efficaces. L'accès universel aux vaccins pour les pays les moins avancés devrait relever d'une urgence de sécurité internationale au nom des principes fondamentaux de solidarité humaine. Monsieur le Président, la mobilisation contre le Covid-19 ne doit pas cependant occulter les autres défis auxquels nous sommes confrontés, individuellement en tant qu'État, mais aussi collectivement en tant que communauté internationale. L'un des plus grands défis que nous devons affronter pour répondre aux besoins de la planète, collectivement et individuellement, c'est la préservation de notre cadre de vie sous menace de divers types d'émissions nocives, de polluants climatiques et atmosphériques. Il est aujourd'hui établi que l'activité humaine est la principale responsable des changements climatiques. Nous consommons plus que ce que la nature peut nous offrir au cours d'une année, en fonction de nos intérêts de plus en plus divergents. Le réchauffement climatique, dû à une production excessive de gaz à effet de serre, a induit des mutations climatiques qui occasionnent des inondations en saison pluvieuse ainsi que des pénuries d'eau. La surexploitation des ressources halieutiques, forestières, agricoles
aggrave cette dégradation des écosystèmes. Nous avons la responsabilité historique de préserver les générations futures en changeant de comportement et en opérationnalisant sans délai le cadre de gouvernance permettant une gestion concertée et durable de nos ressources naturelles. Mon pays a fait sa modeste part en formulant une stratégie nationale de développement durable en parallèle à la définition de la vision RCA 2050 qui s'inscrit dans la filiation de sa lettre de politique environnementale fondée sur un investissement pédagogique et l'instauration d'une justice environnementale équitable. Monsieur le Président, ces dernières 75 années, notre organisation commune a enregistré des succès méritoires grâce à l'intelligente mutualisation de nos efforts. Face aux nouveaux défis, les profondes de nos organes sont indispensables pour que l'Organisation des Nations Unies reste le cadre par excellence du multilatéralisme. Pour y parvenir, une étape majeure reste celle de rompre avec l'inégalité historique qui a privé et continue de priver le continent africain de siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ici et nulle part ailleurs que les solutions préservant la paix et la sécurité internationale doivent éclore dans le respect des principes, des valeurs et engagements portés par la Charte des Nations Unies. Cette charte, dont l'âme est le respect des droits humains, trouve un fort écho dans mon pays qui, Monsieur le Président, l'a consacré dans le préambule de notre Constitution par le principe de Zokwezo, qui, en langue sango, est l'affirmation du caractère sacré de l'être humain. Par notre action déterminée à lutter contre l'impunité, nous démontrons notre adhésion aux mécanismes internationaux de protection de la dignité humaine. Et pour preuve, dès que nous avons eu connaissance du rapport de la Division des droits de l'homme de la MINUSCA, alléguant des cas d'exactions qu'auraient commises les forces armées centrafricaines et leurs alliés lors des contre-offensives et ratissages sur le territoire national contre les rebelles d'une prétendue coalition des patriotes pour le changement, nous avons décidé promptement d'y apporter toute la lumière par la création, le 4 mai 2021, d'une commission d'enquête nationale spéciale chargée de faire la lumière sur les présumés crimes graves, les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, qui a déjà fait un premier retour à la MINUSCA à Bangui. Par ailleurs, l'opérationnalisation de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation constitue une contribution majeure au succès du processus de paix, à la réconciliation nationale et comme complément aux actions de lutte contre l'impunité. Mon gouvernement veille à préserver l'ordre constitutionnel, l'ancrage démocratique, la consolidation de la paix et de la stabilité. Il poursuit la réforme du secteur de sécurité et le programme DDR, la mise en œuvre d'actions permettant le retour massif des réfugiés et des déplacés internes, l'accélération de l'exécution du plan de développement post-conflit et prépare les élections locales dont les dernières remontent à 1988. Monsieur le Président, le respect scrupuleux des engagements contenus dans l'accord politique pour la paix et la réconciliation reste ma boussole. Face aux groupes armés de la CPC qui avaient signé cet accord et qui poursuivent leurs exactions sur les civils, par ma voix, la République centrafricaine appelle à une solidarité sans équivoque au nom des principes de notre charte d'égalité, de promotion de la paix,
de respect de la souveraineté des États. La dynamique vertueuse de reconstruction nationale requiert de réduire définitivement ces forces négatives. Du haut de cette tribune et par ma voix, la République centrafricaine renouvelle son appel à la levée totale de l'embargo qui pèse injustement sur notre armée nationale, la privant de remplir sa mission régalienne de protection de la population civile et de protection de l'intégrité du territoire. Mon leitmotiv reste de rassembler mes compatriotes pour faire rayonner notre Centrafrique en partage, en transcendant tous les clivages. Je l'ai confirmé en appelant toutes les forces vives à la tenue d'un dialogue républicain dont les échanges contribueront à renforcer l'option de paix déclinée dans l'APPR-RCA. Monsieur le Président, je ne saurais clore mon propos sans rendre un hommage au casque bleu de la MINUSCA et aux forces alliées russes et rwandaises qui ont défendu les droits fondamentaux, la démocratie et la paix en République centrafricaine jusqu'au sacrifice suprême. À tous les garants et facilitateurs de l'accord de paix, dont l'Union africaine, la CEAC, la CRJL, la MINUSCA et l'Union européenne, la nation centrafricaine exprime son éternelle reconnaissance. Au secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, j'exprime ma profonde reconnaissance pour son perpétuel engagement en faveur de la paix et du développement dans le monde, et particulièrement en République centrafricaine. Je fonde l'espoir que vous resterez mobilisés dans cet élan de solidarité internationale aux côtés du peuple centrafricain dans sa quête de paix et de relèvement économique. Je souhaite donc plein succès à nos travaux. Vive la coopération et la solidarité internationale. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le chef de l'État de la République centrafricaine de l'allocution qu'il vient de prononcer. Et je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Je donne maintenant la parole au représentant de Somalie pour qu'il introduise l'allocution du chef de l'État. Your Excellency Abdullah Shahid, President of the General Assembly, Your Excellency Antonio Guterres, the Secretary General of the United Nations, Excellencies, Heads of States and Government, distinguished delegates, ladies and gentlemen, I take this opportunity to congratulate His Excellency Abdullah Shahid, Minister of Foreign Affairs, on his election for the 76th session of the United Nations General Assembly. My delegation assures you its utmost support and cooperation during your tenure. We also would like to commend the exemplary leadership of your predecessor, His Excellency Volkan Bozkır, during a critical time of pandemics and uncertainties. Mr. President, I have the great honor and privilege to introduce the pre-recorded statement of the United Nations General Assembly's 76th session by His Excellency Mohammed Abdullahi Mohamed Farmajo, the President of the Federal Republic of Somalia. Excellencies, ladies and gentlemen, the COVID-19 health pandemic has truly challenged the world in a way most never predicted. Across the world, people have lost their lives, livelihoods, and are tasked with enormous challenge of rebuilding their lives, communities, and countries during a very uncertain period in human history. However, uncertainty and inability are different.
I strongly believe that we, as a community of nations, are capable and must recover together by remaining hopeful. Throughout history, mankind has been challenged, but never has our collective spirit and determination to learn, share, progress, and prosper through effective partnership been beaten. COVID-19 has proven to us all that when an existential catastrophe surfaces, we as a community of nations can rise to the challenge together. It's only fitting that the 76th session of the United Nations Assembly focuses on building resilience through hope. Building resilience through hope, hard work, and multifaceted partnership is a must for an equitable and holistic recovery from COVID-19. The global health pandemic laid bare the frighteningly unequal world that we all live in today. The different pace of response within nations and regional organizations highlighted the vast gap there is in terms of opportunities between the developed and developed world, with countries like mine still struggling to offer the vaccination to most of our citizens. It's fundamental to recognize that response to COVID-19 requires renewed commitment to vaccinations for all. Human safety is the cornerstone of any sustainable recovery from this disastrous health pandemic. I am proud to say that the Somali federal government responded quickly to the health pandemic in this country. Our policy prioritizes the lives of our citizens, and most of our national resources and available human capital was dedicated to saving lives through direct medical provision of information sharing. Despite its devastating impact on individual lives, livelihoods, and the economy, COVID-19 galvanized the resilient Somali people, including the private sector and diaspora, as well as international partners, to do everything possible to mitigate the worst of the impact. This strong and timely partnership continues to this day and is saving lives and creating the opportunities our people urgently needed to recover quickly and sustainably. Excellencies, ladies and gentlemen, recovering from the global impact of COVID-19 is indeed our most crucial single collective priority. There is not one single nation, community, or individual which has not been detrimentally impacted. However, we must all understand that this recovery must be anchored on innovative and sustainable human-centered policies and strategies delivered in partnership across continents. In Somalia, we're determined to ensure that our national recovery strategies are in line with our 9th National Development Plan. The core of this focuses on rebuilding a strong, cohesive, and fair Somali society underpinned by strong institutions and opportunities. Somalia's economy has been heavily impacted by COVID-19 pandemic, like everywhere else in the world. But this has not deterred us from successfully continuing on our national economy reform path. The success of these reforms have enhanced the trust between the Somali government and public and international partners and helped to deliver basic public services. It's because of these clear reforms effort, that many of our valuable international partners, including international financial institutions, provided much needed and appreciated grant
grant financing to mitigate the worst impact of the COVID-19 pandemic. Economic reforms are key to the sustainable recovery and development of Somalia. In this regard, we are determined to continue growing our domestic revenue base, strengthening transparency and good governance, as well as working ever more closely with our people and our development partners to ensure that Somalia's recovery from COVID-19 is swift and sustainable. Excellencies, ladies and gentlemen, the protection of the environment is an urgent global priority that the Somali government is committed to. Somalia has one of the longest coasts in the world, vast arable land for farming, and huge blue economy potential. Indeed, Somalia's many natural resources are the jewels in the present and future crown of the country. And only through the protection of our environment can the resilient Somali people truly benefit from them. However, Somalia directly experiences the painful result of global warming. Somalia has been cyclically challenged with recurring drought and, in the same year, floods. This has been painful human and economic consequences, with many lives and livelihoods lost as a result. Somalia's environmental challenges have led to food insecurity, an increase in the number of internal displacement people living in many cities like Mogadishu, and the weakening of the traditional rural communal economic networks that have sustained and Somali people for centuries. A Somali proverb states that the city lives of the provision of the countrysides. But sadly, today, it appears the countryside has been displaced in the major cities. This is not sustainable and certainly not conducive for the long-term development the Somali government and people predicted going forward. Looking forward, it's the collective duty of all states, communities, and individuals to respond to the needs of the planet. We must all do our absolute best to cooperate, to protect the future of our planet and our source of lives, wealth, and well-being. Excellencies, ladies and gentlemen, in Somalia, we strongly believe in the enduring ability of the international multilateral system to deliver a better world for all. In today's interconnected, interdependent, and globalized world, cooperation, strategic collaboration, and good governance are a must. In this brave new world, it's almost impossible for any nation to strive for progress and prosperity alone. It is in this regard that all member states must work closely together to revitalize the United Nations so that it can effectively play its mandate role of connecting us all in navigating the serious global challenges that threaten our common development. The UN remains the foremost multilateral institution for the regular high-level dialogue and decisions that guide the world's collective response in today's most pressing challenges, including the attainment of Sustainable Development Goal. As a member state, Somalia is proud of its contribution to the United Nations and the strong partnership that exists between the UN agencies and our government in Somalia. The federal government of Somalia firmly believes that the UN can be revitalized through the reform of its own governance structure, which must reflect the changing world we live in today. The UN must also have greater impact on people's lives through a strategic focus on peace-building activities, which are in line with the Sustainable Development Goals. Furthermore, to revitalize the UN and the impact of its activities across the world,
We must seek to strengthen public-private partnership to overcome the financing challenge the organization faces at this desperate time of global crisis and need, especially in the developed world. Excellencies, ladies and gentlemen, the Somali federal government is working tirelessly to achieve the UN Sustainable Development Goals with and for our people. We are doing this by successfully confronting international terrorism, investing in basic public services, tackling corruption, and promoting good governance and inclusive politics. We are currently finalizing the process of holding free, fair, and inclusive elections with the largest number of Somali electoral participants since the civil war in Somalia. The elections are centered on respecting the rights and the wishes of the Somali people, including the rights of women and the youth to represent themselves within a very political arena that governs them. In conclusion, it's important to reiterate the enormous impact COVID-19 has had on the world. We have all suffered, and many still are hurting from the personal and economic pains caused by health pandemic. Sadly, we also know that it's not yet over for many, especially the most vulnerable in the world, including many in Somalia. However, through an effective multifaceted partnership, social solidarity, strong institutions, and hard work, I strongly believe that we can recover from COVID-19 more sustainably. Furthermore, to achieve sustainable development for all, we must also recognize and act on responding to the needs of our planet and creating a fair society of all underpinned by opportunities and good governance. In Somalia, our government is working hard on all these priorities to improve the future of our people. I thank you. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République fédérale de Somalie de l'allocution qu'il vient de prononcer. Nous avons entendu la dernière intervention pour cette séance du débat général. Nous poursuivrons le débat général demain à 11 h dans cette salle. Je rappelle aux membres de l'Assemblée que la séance plénière d'ouverture de la réunion de haut niveau consacrée à la célébration du 20e anniversaire de l'adoption de la déclaration et du programme d'action de Durban se tiendra demain matin de 9 h à 11 h dans cette salle. La séance est levée. Thank you. Thank you.